Yeah, I have to leave space for the boys to go up. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kirtan, hey, la la la, la 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 la. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Maha Mantra, Holy Name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Goprinda, Harinam, Sankirtan, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Holy name, go pray, pray, pray. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kirtan! Oh! 2, 3, 4. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ramo Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Gaur Hari Bo. Jaya Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe
Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Jaya Radhe Shyam Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Sri Radhe Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada No, no, no Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Woo! Gaura Premanande Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe Ram Harinam Kirtan Ki Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki Shri Siraj Sam Sundar Ki Premanande Jai Vishnupad Paramahamsa Paribhajikacharya Oshtotara Sattashi Shiman His Divine Grace ISKCON Founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupad Paramahamsa Paribhajikacharya Oshtotara Sattashi Shiman Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada Ki Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Samakunda Radhakunda Gita Govardhan Ki Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dhama Ki Navarid Mayapur Dhama Ki Jagannath Puri Dhama Ki Ganga Yamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Shri Prabhupada Ki The Lordship Sri Sri Radha Govinda Ji Ki Hey Giriraj, Govardhan Lala Ki, Ora Premanande. All glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. All glory to the assembled devotees. Glories to Guru and Gauranga Ji. Hari Hari Bo, Hari Hari Bo, Hari Hari Bo. Yo tengo calor. That's in Spanish, means I'm hot. Varshana, just can you make way? Varshana, these young ladies have come all the way from Brazil. How many? We'll make room. Everybody move up a little bit, so there's a hole in the center there, so these Brazilian devotees can fit in. Все, пожалуйста, подвиньтесь, чтобы тут в середине образовалось место. Сейчас придут преданные из Бразилии. Yeah. Make a space in the middle over there so they can... В серединке место появилось. Okay. We got a space there? Come on. And those in the back move back a little bit. In the back move back a little bit. Там вот, кто сзади, немножко назад подвиньтесь. Okay. There you go. Venga, venga. Yeah. Varshana, you can lead the way there. We have about 20 devotees who've come from Brazil. They're in Vrindavan for the very first time. У нас где-то около 20 преданных приехало в Бразилию первый раз из Бразилии первый раз во Вриндаван. The very first day. I know them from our tour in Brazil. Я
и знаю, когда мы были на туре в Бразилии. Obrigado. Yeah, I think you boys can move a little closer. Сюда вот поближе, можно вперед продвинуться. Yeah, it's crowded, but Hare Krishna. There we go. Oh, Krishna. Deho, deho, deho. Brazil Yatra ki. As you know, we had a very successful festival tour in Brazil. Как вы уже знаете, у нас прошла очень успешная проповеднический тур в Бразилии. On my team were mainly Russian and Ukrainian devotees. И с моей стороны в нашей команде было очень много русских и украинских преданных. And we did about 16 cities in Brazil. И мы провели фестивали где-то в 16 городах в Бразилии. And it was very successful. Все было очень успешно. And I met some of the devotees here, the Brazilian devotees. They mentioned to me they were coming to Vrindavan, so I said we had to meet. И я вот встретился, когда встречался с бразильскими преданными, они сказали, что они приедут во Вриндаван, сказал, да, мы должны встретиться. So this is our meeting in Sri Vrindavan Dham. И вот мы встретились в Шри Вриндаван-Даме. And one of the little girls came up to me and said if I would sponsor her friend to come to India. И одна маленькая девочка, Химати, она спросила, смогу ли я проспонсировать также ее подругу, чтобы она смогла приехать в Бразилию, во Вриндаван. So her and her friend, I paid for her friend to come. Where is she? Я вот заплатила за ее подругу, чтобы она смогла приехать. The girl comes from a very poor family, but we sponsored her ticket to India. Эта девочка из очень бедной семьи, но мы оплатили ее билет в Индию. Can she stand up and take a bow? А вот мы попросим ее подняться и похлопаем ей. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 This evening we've chosen a famous verse from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Сегодня вечером мы прочитаем известный стих из 10 главы Шримад Бхагаватам. Some of you who are serious students of the Bhagavat may know this verse. Может быть, те, кто серьезно изучает Шримад Бхагаватам, знают этот стих. It reveals the deep love that the Brajabasis have for Krishna and that Krishna has for the Brajabasis. Он отражает ту глубокую любовь, которую Браджабаси испытывает к Кришне, а Кришна испытывает Браджабаси. Naparayaham naravadya samyujam sasadhu krityam vidudha yashapiya ya mabhajan durjara gehi shrinkala samvichcha tadva patiyatu shaduna. Translation. This is Krishna speaking to the gopis. I'm not able to repay my debt for your spotless service, even within a lifetime of Brahma. Перевод. Это слова Кришны. Кришна говорит гопи. Я не смогу никогда отплатить свой долг за ваше безупречное служение, даже в течение жизни Брахмы. Your connection with me is beyond reproach. Ваши отношения со мной выше всяких наград. You have worshipped me, cutting off all domestic ties, which are difficult to break. Вы поклонялись мне, оборвав все семейные узы, которые очень сложно оборвать. Therefore, please let your own glorious deeds be your compensation. Поэтому пусть ваши собственные славные поступки будут вам вашей наградой. Purport. In conclusion, the gopis became eternally glorious by their behavior in the Lord's temporary absence, and the mutual love between them and the Lord was wonderfully enhanced. This is the perfection of Krishna and his loving devotees.
А гопи очень прославлены своими поступками, когда они остались одни без Кришны. И взаимная любовь между Кришном и Господом таким образом возрастала. Oma Gyantimarandasya Ginangena Shalakaya Chaksanamiritam Jena Tasmaya Sigurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yesterday we heard Lord Chaitanya speak a glorious verse about Vrindavan and the love of the inhabitants of Vrindavan for Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Вчера мы слушали на лекции стих, который Господь Чайтанья произнес, прославляя Шри Вриндавана Даму и любовь жителей Вриндавана к Кришне. Essentially, Lord Chaitanya said that of all worshipable persons, Krishna is the topmost. В конечном итоге Господь Чайтанья сказал, что Кришна больше всех достоин поклонения. And of all holy places in the universe, Vrindavan is the best. А из всех святых мест во Вселенной Вриндаван самое лучшее место. And of all the devotees of Krishna, the gopis of Vrindavan have the purest love. А из всех преданных Кришны самой чистой любовью к Кришне обладают гопи Вриндавана. In that sense, all of us as followers of Lord Chaitanya, we're actually following in the footsteps of the gopis. А мы все в определенном смысле этого слова следуем по стопам Господа Чайтаньи и по стопам гопи Вриндавана. Prabhupada said one time, it's generally understood that those who are followers of Lord Chaitanya, their goal is to go back to Goloka Vrindavan. А однажды Прабхупада сказал, что те, кто следует по стопам Господа Чайтаньи, их конечная цель — это Галока Вриндавана. And serve Krishna in the mood of the residents of Vrindavan. И служение Кришне в умонастроении жителей Вриндавана. In particular, the gopis, because they have the purest, most selfless love for the Lord. И в частности, гопи, поскольку они обладали самой чистой, самой бескорыстной любовью к Кришне. There's different qualities of love. Существуют различные степени любви. Just like there's different qualities of gold. Как есть разные степени золота, качества разные золота. In America, they have only 9-carat and 18-carat gold. В Америке есть только 9 и 18-каратное золото. In Europe, you find some places 22-carat gold. А в Европе в некоторых местах есть 22-каратное золото. In India also you find 22-carat. В Индии тоже можно найти 22-каратное. But as I mentioned to you yesterday, in Hong Kong they have 24-carat gold. Как я уже говорил вчера, что в Гонконге можно найти 24-каратное. So it's all gold, and anyone would like to have any type of gold. Это все, конечно, золото, и любой бы рад получить был любое качество золота. But the best is 24-carat gold. Но наилучшее из них 24-каратное. So of all the devotees of the Lord throughout creation, both material and especially spiritual, there's different qualities of love, and the best love is the love of the gopis. И также все преданные обладают разным качеством любви к Кришне, и самым наивысшим качеством обладают гопи Вриндавана. One time Prabhupada summarized the gopis' love for Krishna. Однажды Шрила Прабхупада рассказал о любви гопи Вриндавана в таких словах. He said, the gopis never asked Krishna for anything. Он сказал, гопи никогда ни о чем не просили Кришну. They just wanted to serve him. Они просто хотели ему служить. They never asked him for it. They just wanted to serve him so he would be happy. This is the nature of it. It's called selfless love. Они никогда ни о чем просили, просто хотели его служить, просто хотели, чтобы он был счастлив. Вот это вот и есть бескорыстная природа любви. Very often, especially in this world where there's a perverted reflection of love, we serve someone with the intention of getting something back from them. А в этом мире, который является искаженным представлением духовного мира, мы часто любим кого-то и служим его, ожидая в ответ получить что-то.
you give something to your lover, then you expect something back. И вы отдаете что-то своему возлюбленному, ожидая получить от него. Therefore, Prabhupada said, of all the loving relationships in the material world, the best example of pure love, although it's not completely pure, is that of a mother for her child. Поэтому Прабхупада сказал, что в этом материальном мире самый лучший пример бескорыстной любви, чистой любви, хотя это, конечно, не является полностью чистой, это любовь матери к ребенку. Because it's kind of a selfless love, isn't it? Это пример бескорыстной любви, более-менее, не так ли? This little baby who can't speak, who can't express themselves, who can't control their bowels and their stool and urine, they can't even feed themselves. You have this child who's helpless, and the mother's serving, and what can the baby give back? Nothing, but still mother serves. Вот этот маленький ребенок, он вообще никак не может ничего сказать словами, ничего не может контролировать свои позывы, он мочится, не может сходить в туалет, не может поесть сам. И что мать служит ему, что он может дать ей взамен? Ничего, но мать с любовью продолжает служить ему. The mother gives her breast milk to the child. She doesn't expect some remuneration. Мать кормит его своей грудью и ничего не ожидает от него взамен. She's just happy to serve the baby. Она просто счастлива служить этому ребенку. Nothing, not just if the baby's happy, mommy's happy. И если ребенок счастлив, то и мать счастлива. That's as close as we can come to understanding spiritual love. Вот это вот самое близкое понимание духовной любви. And it's best exemplified by the gopis, who really they sacrificed everything for Krishna. А гопи пожертвовали все для Кришны. Prabhupada points out that they sacrificed their reputation. И Прабхупада указывает в частности, что они пожертвовали своей репутацией. We see, transcendentalists can give up, they can give up family, they can give up money, they can give up everything, but it's hard for them to sacrifice their reputation as a well-known sadhu. Мы знаем, что вот трансценденталисты, они могут пожертвовать многим, они могут отказаться от денег, от семьи, от многого, от всего. Но им очень сложно, они не могут отказаться от своей репутации, они не могут отказаться от этой репутации быть великим саду. Difficult to give up one's reputation. Очень сложно отказаться от репутации. For one who has been honored, dishonor is worse than death. А говорится, что для того, кого почитают, бесславие, позор является наихудшим. Right. Hard. But gopis, when Krishna was at Vamsivat and he desired the association of his pure devotees, he played on his venu, he played his flute, thus calling the gopis to come to the forest in the dead of night. Когда Кришна в Амшивате хотел встретиться со своими преданными, то он играл на вену, на своей флейте, чтобы гопи пришли туда посредине самой ночи. So they left their homes. И они бросили дома. They left their house. Они оставили дом. They left all their belongings. Все свои принадлежности. Earrings, their bangles, saris. Украшения, сережки, сари. They left their husbands. Они оставили своих мужей, their children, детей. And they went to see Krishna. И они отправились к Кришне. Now, in Vedic culture, for a girl to leave her house at the night time's not considered very good. В ведические времена девушка не могла уйти ночью из дома. Это считалось нехорошо. Уйти вообще от семьи, от мужа, это вообще... Чтобы общаться в лесу ночью с незамужним, неженатым парнем. Люди говорили, ученые, мужи, позор этим гопи, позор Кришне. This is immoral according to mundane standards. Согласно мирским стандартам, это было аморально. But one time a disbeliever, a critic, he challenged Prabhupada. He said, your Krishna is immoral. He's dancing with other men's wives. Однажды неверующие критики сказали, ваш Кришна аморальный, он танцует с замужними девушками. Prabhupada said, no, you have misunderstanding. He said, everyone belongs to Krishna. Прабхупада сказал, нет, у вас неправильное представление. Все принадлежат Кришне. Krishna is the seed-giving father of every living entity. Кришна является отцом семя дающим каждого живого существа. So Krishna created everyone, and everyone is Krishna's servants. Кришна создал всех, и каждый является слугой Кришны. So Krishna can't be guilty of taking someone else's wife. He said, actually, you, sir,
you're guilty of taking Krishna's property. You're thinking your wife is your own. She's actually Krishna's property. You're the immoral person. На самом деле, как мог Кришна, которому все принадлежит, у кого-то что-то забрать? Прабхупада сказал: господин, вы считаете, что Кришна отобрал чьих-то жен? На самом деле, все принадлежат Кришне, это вы отобрали у Кришны его жен. So there was no harm, there was no fault in the gopis running to Krishna in the dead of night. It showed their unalloyed devotion to the Lord. When he called, they came. Поэтому нет никакого греха в том, что гопи посредине ночи убегали к Кришне. Все принадлежат Кришне, и это было их служение, чистая любовь к Кришне. And we see in this verse they offered their prayers to the Lord, and the Lord, He was endeared by their bhakti, by their devotion. They endeared themselves to Him by their devotion. И, как мы видим из этого стиха, Кришна чувствовал себя обязанным благодаря такой сильной любви, их бхакти, их преданности. In fact, he didn't know how to reciprocate. Their love was so pure that he didn't know how to reciprocate. На самом деле он даже не знал, как ответить, как отплатить им за эту любовь. Их любовь была настолько чистой, что он не знал, как отплатить им. In conclusion, he just said, well, you just have to be satisfied with your continued service to me. И в конце концов он говорит: вы просто должны быть довольны уже тем служением, которое вы совершаете для That really меня. is the greatest blessing. И это было величайшее благословение. People ask for blessings from God. Люди просят у Бога разных And благословений. usually they ask for some mundane material thing. Обычно они просят каких-то мирских материальных вещей. Please give me a good house, give me a Дай мне beautiful хороший wife, дом, жену хорошую. free me from this disease. Освободи меня от этой болезни. Please, God, please, please, please. Пожалуйста, Господь, Let пожалуйста. my football team win this Пусть Saturday. моя футбольная команда выиграет в этой игре. Very mundane. Это все мирское. As if God is just some, order supplier in the spiritual world. We just make our order and then He has to pass it down. На самом деле, как будто Господь вот тут вот по заказу все снабжает нас всех из духовного мира. But devotees don't pray for anything but their eternal right of service. Но преданный на самом деле, он ничего не просит. Он просто хочет вечно служить. We're all created to serve. Мы все созданы для того, чтобы служить. Like the hand is naturally and eternally, well, not eternally, but for a few more years, the servant of this body. Как, например, вот рука, она вечная, не вечная, на какое-то время, она является слугой этого тела. You can't pretend to be anything else. Она не может служить как-то по-другому. And if he serves the body, he's happy. И если она служит для телу, то она счастлива. Created to serve. That's his constitutional position. Она создана для того, чтобы служить. Это ее конституциональное положение. Nothing less, nothing more. Ничего больше, ничего меньше. Prabhupada said, one time the hand became envious of the stomach. Прабхупада говорит, однажды рука позавидовала желудку. Because the hand was taking the food and giving it to the mouth, and it was going to the big fat stomach, and the stomach was enjoying the gulab jamans. Потому что рука, она берет пищу, отправляет ее в рот, а этот огромный толстый желудок, он наслаждается едой, гулаб-джамунами. So the hand, I'm going to go on strike. I'm not going to serve that big fat belly anymore. И рука решила восстать. Она сказала, все, я поднимаю восстание против этого большого толстого живота. I'm not going to be the servant. I'm going to be the master. I'm going to enjoy those gulab jamans. Я перестаю быть слугой. Я буду теперь господином. Я буду наслаждаться гулаб-джамунами. Yum, yum, But after a while, the hand became weak because, of course, the hand can't enjoy the gulab jamun. И через какое-то время рука начала уставать, потому что рука не может наслаждаться гулаб-джамунами. So the hand became weaker and weaker. Рука слабела. And he finally came to his senses. He realized, actually, if I just take that gulab and give it to the big fat tummy, then all the nutrition comes back, and I'm a happy hand. И наконец-то до руки дошло, что нужно просто взять этот гулаб-джамун, отправить его в рот, и тогда этот большой толстый живот переварит его, и все питательные вещества разойдутся, и я опять буду себя чувствовать сильной. It's one of the most simple analogies in our Krishna conscious philosophy, but sometimes the truth is amazing how obvious it can be. Вот это вот одно из самых таких простых сравнений, аналогий в нашей философии сознания Кришны, но вот истина такова. So the gopis
were completely surrendered servants. 100%. Так, гопи были совершенно предавшимися слугами. And the Lord wanted to reciprocate, so He said, "My reciprocation is more service." И Господь хотел ответить им взаимностью. Он сказал, моим ответом будет вам еще больше преданного служения. That's the highest blessing. Это наивысшее благословение. One time, a disciple said to Prabhupada, "What is the result of this chanting?" And Prabhupada said, "More chanting." Однажды ученики спросили Прабхупада, что будет результатом воспевания? Прабхупада сказал, еще больше воспевания. We're happier sweeping the floor in the temple room than becoming the president of Brazil. We're more happy sweeping the floor than if someone offered us the position of being the president of Brazil or becoming the prime minister Putin of Russia or Barack Obama in America. Мы на самом деле более счастливы подметать пол в храме, чем быть президентом Бразилии или премьер-министром Путиным в России или Обамой президентом Америки. So if someone offers you service, no matter how insignificant it may seem, you should embrace that service wholeheartedly. Если вам кто-то предлагает служение, то неважно, каким бы оно незначительным было, нужно обеими руками за него держаться. Don't be surprised if you're offered a lot of service. И не удивляйтесь, если вам предложат много служения. Because you're asking for it all day long. Потому что вы просите о нем весь день. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. What is it? My dear Lord, my dear Radharani, please engage me in your service. Okay, here's some service. Oh, you know, Что это означает? Мой дорогой Господь, Радharani, пожалуйста, займите меня преданным служением. Он говорит, вот преданное служение. Ой, да нет, не надо. Even some insignificant service is greater than the greatest material benediction. Даже самое любое незначительное служение является более великим, чем какое-то материальное благословение. And if you perform that service in the proper consciousness, a proper frame of mind, in a devotional mind, that endears you to Krishna. И если вы выполняете это служение в правильном настроении, с умонастроением любви и преданности, то это будет очень ценным для Кришны. Krishna says in the Gita, I can be understood as I am only through the process of service, of devotional service. And when one is in full consciousness of me, as a result of that service, he or she can enter into the kingdom of God. Кришна говорит, что меня познать можно только благодаря преданному служению. Если человек полностью в правильном настроении, полностью осознает меня, то он будет навечно попадет в мою обитель. You have to surrender and serve. Просто предайтесь и служите. And to the degree that you surrender, Krishna will reciprocate. И в той степени, в какой мы предаемся Кришне, в той же степени Кришна отвечает нам. All of them, as they surrender unto me, I reward them accordingly. Кришна говорит, насколько человек предается мне, настолько я его награждаю. If you only surrender 25%, Krishna will only give 25% of himself to you. Если мы предаемся на 25%, то Кришна дает нам себя 25%. We sometimes, we've mentioned before, we read about great personalities and how the Lord is so intimate with them. Иногда, как мы вот уже раньше обсуждали, Господь находится в очень близких отношениях со своими великими преданными. Like Hanuman. Как, например, вот Хануман. Hanuman was very brave. Хануман был очень храбрым. He took on Ravana and all his armies and the whole population of Lanka alone. Он победил Равану со всем населением Шри-Ланки. You know, there's problems in Libya right now. Libya. Сейчас вы знаем, что сейчас вот в Ливии She есть... doesn't know because she never looks at the internet or a newspaper. The last thing she knows was the Bolshevik revolution in, 1917 or something. Что говорит, она ничего Brajbasi. Just reads не Krishna знает. book. Мы знаем, что недавно была в Ливии проблема. Сейчас вот она. She still thinks that Gorbachev is the president of Russia. Она до сих пор думает, что Горбачев президент России. Or maybe Khrushchev. А может, Хрущев. Anyway, you've all been traveling. There's a civil war going on in Libya right now. Ну, в общем, сейчас в Ливии идет гражданская война. And a lot of European nations have intervened and they're trying to
fight on the side of the opposition, the rebels. И многие европейские страны, они пытаются вмешаться и занимать ту или иную сторону. It's a very ugly, protracted, bloody war. Это очень уродливая, очень кровавая война. Right at the doorstep of Europe. Прямо вот на пороге в Европу. It's big in the news. Это очень большое событие. Planes are bombing, machine guns. Самолеты бомбят, машины. Tomahawk missiles and F-16 fighter jets and the jets are crashing. Самолеты разбиваются, авиалайнеры. Don't run to the internet to look at it, but I'm just telling you. Не бегите сейчас читать, конечно, в интернет об этом все. So there's a big war. Imagine if, all the European countries drew back and they sent just you alone, to Libya to resolve the situation, to fight the enemy. What would one person? Вот представьте, что если бы What if you were chosen just one single person? Если бы вас вот выбрали сейчас одного человека и сказали, вот вы один должны, все остальные отступят, вот вы должны решить ситуацию в Ливии. What could you do? Что бы вы сделали? And Hanuman, on his own accord, he went to Lanka and he showed his bravado to Ravana and to the soldiers, and he fought with them, and he lit the whole city on fire, and he found Sita, and he came back and told Ram. А вот Хануман, он один по собственному желанию вызвался и отправился на Ланку, бросил вызов всей армии, один поджег весь город, разгромил всех и освободил Ситу. He proved his love. И он доказал свою любовь. Sometimes the boy says to the girl, "I love you," and the girl says, "Prove it." Иногда юноши говорят девушкам, я люблю тебя, девушка говорит юноше, докажи. Купи мне новые туфли, возьми меня, отведи меня в кино или купи мне дом. Prove it. Докажи. Right? You want to demonstrate your love to someone. If you love someone, you want to show it. Любите кого-то, нужно уметь доказать это. So Hanuman, he's a monkey, the Varna race. Хануман был обезьяной, он took on the whole army of Ravana and he survived. Победил всю армию и остался живым при этом. And he came back and he told Ram. И он вернулся и сказал. Сказал Раме, что Сита находится в лесу Ашоки, на Ланке. So of course Ram went. He's God. Whatever was left to devastate, he devastated. He rescued Sita. Конечно, Рама тоже отправился туда, поскольку Рама Бог, то, что там еще осталось неразрушенным, он все там разрушил, победил и привез Ситу обратно. And then he wanted to express his gratitude to Hanuman. И затем он хотел выразить свою благодарность Хануману. So their relationship is dasya, of master and servant. Они находятся во взаимоотношениях слуги и господина в дасья-расе. You can become the servant of God, you can become the friend of God, you can become the parent of God, you can become the lover of God. Можно быть слугой Бога, можно быть его другом, родителем или возлюбленным Бога. Hanuman was dasya, he was servant. Хануман был дасья-расе, он был слугой. Ram's not going to deal with him like Krishna deals with the gopis. И Рама не мог так с ним общаться, как Кришна общался с гопи. It's a different type of love. Это разные виды любви. But he expressed it fully to Hanuman. Но он был очень благодарен Хануману. He said, Hanuman, your service, you're such a surrendered devotee, you're such a wonderful example for the whole world, for all of time. Сказал Хануман, ты такой замечательный преданный, ты такой предавшийся мне слуга, ты такой пример для всех, для всего мира. How can I demonstrate my love? What can I do, Hanuman? Что я могу для тебя сделать, Хануман? Как я могу показать тебе свою любовь? So, Hanuman's monkey. Хануман был обезьяной. Well. Что? Well, I hate to ask, but мне неудобно просить, но shy to ask. Мне стыдно my master. Просить, господин. But could you give me a hug? Но не мог ли ты обнять меня? Yes, for a servant to get the hug of the master, it's the most intimate exchange. И для слуги, чтобы его обнял господин, это самая очень сокровенная награда. When His Holiness Bhakti Tirtha Maharaj, who was previously Gyana Shamdas, when he came back from Eastern Europe, where he'd taken so many risks to preach Krishna consciousness and distribute books in communist countries where he could have been thrown in jail for many years. When he came back and Prabhupada heard of his exploits, Prabhupada stood up and embraced him
and rubbed his head. И когда Бхактивиданта Махарадж, когда его еще тогда звали Ганашьям Прабху, он распространял сознание Кришны, распространял книги в коммунистических странах, и тогда это было очень опасно, его могли бы бросить в тюрьму на многие годы. И Прабхупада знал об этом, он услышал об этом, и когда Махарадж вернулся, то Прабхупада обнял его и погладил его по голове. In the master-servant relationship, that's as intimate as it gets, and it's fully satisfying to the dasya servant. He's not thinking, I want. That is perfection. И для взаимоотношения слуги господина это самая большая плата, которая тоже только может быть, и она приносит самое большое удовлетворение слуге. Yeah, that's perfection. Это совершенство, это уже является совершенством. Because Hanuman had so much bhakti. Потому что у Ханумана было столько бхакти в сердце. Actually, one time, Sita was putting on her sindur. Однажды Сита накладывала синдур. You know how the ladies that are married, they have the red dot? Знаете, вот замужние женщины, они носят красную точку, ставят красную точку. And usually they put this, Our Lady Sunsimuli. И обычно тут кто, вот у кого есть синдур? They don't put the sindur there anymore, only when they get, I guess only the marriage day. Никто тут не ставит, нет, есть, да, вот, наверное, только в день свадьбы ставят, в основном сейчас никто уже не ставит. So Hanuman, he was watching Sita put on her makeup. И однажды Хануман наблюдал, как Сита накладывала мейкап. You know, the girls are allowed to look pretty for Krishna. А женщины хотят выглядеть красивыми перед In Кришной. the early days, one guest asked, he said, Swamiji, the men are shaving their heads, but why don't the girls shave their heads? Однажды кто-то еще в самом начале сознания Кришны спросил Прабхупады: Свамиджи, вот парни бреют голову, почему я видел, еще девушки бреют? So Prabhupada said very matter-of-factly, the girls don't shave their heads, so they'll be pretty for Krishna. А почему девушки не бреют? Прабхупада сказал, девушки не бреют голову, поскольку они хотят быть красивыми перед Кришной. That's why girls don't shave their heads. Поэтому женщины не бреют So волосы. you'll be beautiful for Krishna. А они хотят выглядеть красивыми. So she was putting on her makeup, and then she came and she put that mineral substance there. And Hanuman, he was watching, he's on the windowsill, he's a monkey, so looking, and he said, Sita, why are you putting that sindoor in your forehead? И однажды Хануман видел, как Сита красилась, и она также стала ставить синдуру там вот с такими минеральными красками. И Хануман был просто обезьяной, он подглядывал в окно, и вдруг, когда он увидел, спросил: Сита, а зачем ты это делаешь? So she looked over on the window and she said, Hanuman, I'm getting dressed, what are you doing? Она посмотрела в окно, увидела, что Хануман подглядывает. Хануман, я одеваюсь, а ты что там делаешь? Хануман говорит: зачем ты там вот эту оранжевую краску на голову наносишь? Tradition is that when the wife places the red cinder in her part, it gives protection to her husband. It gives protection to Ram. А она сказала, такова традиция, если жена ставит синдур красной краской на пробор, то она защищает таким образом своего мужа. Я защищаю Раму таким образом. So immediately Hanuman jumped out the window and bounded, how monkeys are, boom, boom, he bounded. And he came back about 5 minutes later, all covered in cinder. И Хануман тут же выпрыгнул и поскакал, он был обезьяной, и через 5 минут он вернулся весь полностью в синдуре. She said, Hanuman, why are you all covered in that orange red cinder? To protect my Ram. А Сита спросила: Хануман, зачем ты весь выкрасился в красный синдур? Хануман сказал, чтобы защитить Раму. So you go and when you do Vrindavan Parikrama, you see many Hanuman temples, and Hanuman doesn't look like a monkey. He's got his eyes and a monkey face, all orange, all red, because he wants to protect his beloved. Of course, Ram doesn't need protection, but Hanuman's thinking, he's the servant. If I don't protect Ram, he'll die. This is bhakti. И вот если вы делаете парикраму, проводите парикраму по Вриндавану, то можно увидеть, что здесь очень много харамов, где стоит божество Ханумана, и Хануман там вот, там глаза, рот, как у обезьяны, но сам он весь оранжевого цвета, он весь в синдуре. И таким образом Хануман, он думает, что он защищает Раму. Рама Бог, ему не нужна никакая защита, но Хануман думает, я слуга Рамы, я должен его защищать. Если я его не защищу, то просто Рама погибнет без меня. In the same way, Krishna plays the part of his devotee's baby. Таким же образом Кришна играет роль ребенка. God is the father of all mankind, but with his yoga maya, he switches roles, he becomes the baby.
На самом деле Господь является Отцом всех живых существ, но благодаря своей йога-майе Он все меняет местами и сам становится ребенком. Because the parents serve the child. Потому что родители служат ребенку. It's a relationship of service. Это взаимоотношения служения. Taking care of it. Why do people have children? Because there's a pleasure in having children. Зачем люди заводят детей? Потому что это большое наслаждение служить детям. If there was no pleasure in having children, no one would have children. Если бы не было никакого наслаждения служить детям, то никто бы тогда и не заводил детей. Every time I talk to Jananivas in Moscow, he's just talking about the glories of Shamlal. Каждый раз, когда разговариваю с Джананивасом из Москвы, он всегда мне рассказывает о славе своего Шьяма. You know how Guru Maharaj, he took his first step. Oh. Like, people are, there's a billion steps in the world every minute. But Shamlal takes a step and Jananivas is like falling apart. He's got to call me on the phone. И он мне говорит: Гуру Махарадж, мой ребенок сделал первый шаг. Вы знаете, на самом деле в мире миллионы людей делают первые шаги. Он мне звонит и сообщает: он сделал первый шаг, Джананивас просто весь в экстазе. And he got his first tooth. Oh. Или у него первый зуб прорезался, Боже. Like everyone has 36 teeth, there's 5 billion people on this planet. But Shamla gets one tooth and him and Anapani, they go into like almost ecstatic symptoms of love of God. И на самом деле в мире 6 миллиардов людей, у каждого там есть зубы. Но вот у Шьяма прорезался первый зуб. Для него Анапани это величайшее событие. But raising children is not without its complications. Но в то же время растить детей не так-то просто. They throw tantrums. That's a word you should know. Они требуют внимания все время. No matter what you give them, they're not happy. They just want to torture you. Чтобы им не давали, все равно они несчастливы, они мучают вас. And you have to toilet train them. It's like. Или там вот возите в туалет. And you buy them clothes, and 6 months later you have to buy them new clothes because they outgrew those clothes. И покупайте вам одежду, а через 6 месяцев они уже вырастают из этой одежды, нужно новую покупать. And they get colds, and they get flu, and you catch it too. Грипп, то простуда, и вы сами вместе с ними болеете. And then they go to school, and they have problems with society. Then they become teenagers. Потом они идут в школу, у них начинаются проблемы там с учителями в обществе, а потом они вообще становятся подростками. Then they grow up and they leave home. А потом они вообще вырастают и уходят из дома. And they only call you once or twice a year. И вам один раз или дважды в год просто позвонят, и So все. it's not without its complications, but there's a pleasure in the relationship, especially like Shamlal, if they're pure devotees of the Lord. И все это, конечно, не без трудностей, но в то же время это дает огромное наслаждение. И вот как например, Шьям, он чистый преданный. This is the satisfaction of a devotee father and mother, that their children are Vaishnavas and Vaishnavis, and it's like a service to them to make sure that they grow up into Paka devotees and go back home, back to Godhead. That's very satisfying for grihastras. И для грихаст это огромное удовлетворение воспитывать своего ребенка в сознании Кришны, видеть, как он растет, становится преданным, таким пака преданным, и затем он начинает обладать сознанием Кришны. Therefore, Prabhupada, in the Bhagavatam, he said, probably speaking about Vedic culture, every woman desires 6 children. И поэтому в Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, что, возможно, мы говорим, конечно, в ведических временах, что каждая женщина хочет иметь как минимум 6 детей. That's old days. Но это вот в былые времена такое было. Nowadays you can't afford. Prabhupada said, if you can take care of one wife in Kali Yuga and please her, you get the designation Mahatma. Прабхупада говорит, если у вас в Кали-югу вы можете позаботиться хотя бы одной жене, то вы уже Махатма. But my point is, there's a certain flavor in serving the child, reciprocation. So it exists here because it exists in the spiritual world. Но суть в том, что я хочу сказать, что существует огромное удовольствие, огромный вкус в том, чтобы служить детям и развивать эти отношения. И это существует здесь, в материальном мире, поскольку это существует также и в духовном мире. It exists here because it's there, but in its pure form. Это существует также в духовном мире, только в чистой форме. So
some devotees hanker for that relationship, and Krishna reciprocates. И некоторые преданные хотят развивать такие взаимоотношения, и Кришна отвечает им. He'll also be your friend if you want. Также он может стать вашим другом, если вы Coward boys are хотите. very proud that Krishna's their friend. Мальчики-пастушки очень гордятся, что Кришна их Their друг. chests swell with pride when Krishna kills a demon every day. That's Они- my buddy. That's my friend. Krishna, he killed a demon. Их просто распирает от гордости, когда Кришна каждый день убивает демонов. Они говорят, это вот мой друг Кришна, вот это он убил And one of демона. the first things the coward boys do when they come home to their respective homes is they tell their mothers and fathers the pastime of Krishna killing the demon that day. And everyone sits around and listens. Oh, Krishna must be a especially empowered demigod or something. И первым делом, что делают мальчики-пастушки, когда они возвращаются из леса, они сообщают своим родителям, членам своей семьи о том, как Кришна сегодня убил демона. И все собираются и слушают и говорят, о, должно быть Кришна какой-то великий So полубог. why is Vrindavan so important? Почему Вриндаван так важен? Because all these relationships exist in Vrindavan. Потому что все эти взаимоотношения существуют во Вриндаване. Vaikuntha is made up of unlimited spiritual planets, but on every planet it's dasya. Вайкунха состоит из бесконечного количества планет, но на каждой планете взаимоотношения только слуги Господина, даси расы. I offer my obeisances to Lord Narayan, the Supreme Personality of Godhead. I am so honored, I am so privileged to be His servant. Я предлагаю свои почтительные поклоны Господу Нараяне, Верховному Господу, и мне выпала огромная удача, огромная привилегия служить Ему. And even within Lord Chaitanya's movement, even during Lord Chaitanya's times, he was surrounded by devotees who had a dasya relationship with a particular incarnation, like Ramachandra. There were devotees of Ram in the intimate group of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Mahaprabhu didn't try to impede or stop that relationship. Like Murari Gupta, he had a particular relationship with Lord Ramachandra, and Mahaprabhu didn't say no, or Anupam. Anupam was the brother of Rupa and Sanatan. His relationship was dasya. It wasn't Madhurya like Rupa and Sanatan. Nobody tried to impede it. Variety is the spice of life. И даже во время Господа Чайтанья, в ближайшем окружении Господа Чайтанья были преданные, которые находились в отношении даси, в отношении слуги Господина с Господом. Это были преданные, которые приходили во время лилы Господа Рамачандры. Например, Мурари Гупта, он находился в даси расе. Господь Чайтанья не препятствовал этому, поскольку вот в духовном мире существует многообразие, и каждый является индивидуальностью. Также Анупам, брат Рупы Санатны, он не находился в этой Мадури расе, как Рупа и Санатна, он также находился в даси расе. In Dwarka, where Krishna personally supervised the construction of that city, he's the king. Viva Lawa! Viva Lawa! Viva Lawa! Long live the king! And they're all happy. People are so happy under the guidance of Krishna as the king. И в Двараке Кришна также является великим царем, и все кричат «Да здравствует царь! Да здравствует царь!» И Кришна принимает это. But only in Vrindavan you'll find the friendship, the parentalhood, and the madhurya. Но только во Вриндаване можно найти дружеские взаимоотношения с Кришной, родительские и мадхурью супружеские. It goes like you're cooking milk. Milk's nice. You keep cooking it, then you get kheer, then you get some sweet rice, and then you get burfi. Как вот, You ask any Gurukul boy what his favorite sweet is, he'll say burfi, cooked down, condensed milk. А как вот, например, когда мы кипятим молоко, то сначала там получается сладкий рис, потом или кхир, а потом молоко густеет, и получается бурфи. Если спросить любого гурукуленка, какая у него любимая сладость, он всегда скажет: о, это бурфи, это сгущенное молоко, сладость из сгущенного молока. So this is the beauty of Vrindavan, that all these rasas exist simultaneously, although they take place in different parts of Vrindavan. И в этом красота Вриндавана, что все эти расы существуют одновременно, они не смешиваются, эти игры в разных расах происходят в разных местах. You're in Vrindavan Parikrama, you're going to different parts of Vrindavan, and Dinabandhu Prabhu and other Braj Basi Parikrama gurus, they're explaining all the pastimes between Krishna and the respective devotees in that place. И когда вы
участвуете в парикрамах по Вриндавану, Тудина Банду и другие Браджабаси, парикрамные гуру в разных местах объясняют, какие разнообразные лилы происходили в этих местах. In Vrindavan, Krishna has his relationship with his parents, then he goes to the forest, and he's with the cows and the boys, then he secretly meets Radharani at Terkadamba, at Vrindakund or Radhakund. Кришна во Вриндаване, сначала он с родителями находится, потом он идет в лес с мальчиками-пастушками, потом он затем убегает к Гопи и проводит игры с Радharani в Терекадамбе или на Радакунде. And these places don't ever come together. Of course, there was one time when Krishna lifted the Govardhan hill. All the Brajbasis came and they were just like here we are in this courtyard here at the house. They're all packed up very tight under Govardhan Hill, so they didn't get wet from the Samvartaka clouds. И эти игры, эти группы преданных, они никогда между собой не смешиваются. Вот за исключением только Говардана Лилы, когда Кришна поднял хому Говардана, чтобы спрятаться от облака Самвартака, чтобы не попасть под дождь. Все преданные, вот так вот, все Браджабаси, жители Вриндавана, находились вместе, как мы сейчас здесь, друг к другу очень близко. Everybody was happy, like Prabhupada said, ISKCON, we're all packed up tight. Как Прабхупада говорил, что вот Искон, он очень сплоченный, все близко друг к другу. Any festival in Russia, the Russian Yatra festival, you're all packed up tight in the tent. Как вот там, вот на фестивале в России, там все забито битком. So, that's what it was like under Govardhan Hill. Это как вот похоже во время Говардана Лилы под Who холмом was the Говардан. happiest of all? И кто там был счастливее всего? Gopis. Гопи. Because Krishna is wrestling with the boys and playing with the cows and being embraced by Mother Yasoda. But gopis, because it's Vedic culture, they had to stay some distance away from Krishna as young girls. They never got to come close to him. Кришну могли обнимать его родители, он мог там бороться, играть с мальчиками-пастушками, но гопи по ведической традиции не могли подходить очень близко к Кришне, они стояли на расстоянии на определенном. In Jaipur, they have the Palace of the Wind. В Джайпуре есть такой дворец ветра. It was built, it's a huge building, and there's little tiny windows there. And I was wondering, who's the crazy guy who made such small windows? И там такое огромное здание, такое высокое, там маленькое окошечко. Я спросила, кто такой... кто такой сумасшедший строитель, что он сделал такое маленькое окошечко? But the idea was that the ladies of the palace, they were very chaste. They wouldn't go out in public. They didn't want to be seen by men other than their husbands. So they would watch all the proceedings in the street, the parades and so forth. They'd look from a little window like that. They'd look out. Но идея в том была, что женщины в те времена были очень благочестивы, они не хотели выходить на улицу и показываться другим людям, поэтому все, что происходило на улице, они наблюдали в маленькое окошечко. So at best, as Krishna was going to the forest every morning with his cows, gopis could stand on the veranda of the homes of their parents, and they would be doing some churning the milk to make butter or yogurt or sewing some garlands, and they weren't supposed to look because they're young girls and Krishna's a young boy, but they would do what is called sidelong glances. They'd look like this, and they'd shoot the arrow of their love into Krishna's heart, and Krishna would shoot his arrow of love back through these sidelong glances. И вот когда Кришна с мальчиками-пастушками уходил в лес, и он проходил по деревне, то самое лучшее, что гопи могли, это они находились на веранде, и они не могли выходить навстречу, они не могли смотреть на Кришну, потому что они были молодыми незамужними девушками. И они стояли на веранде, они там что-то могли готовить, или делать гирлянды, или помешивать молоко, пахтать йогурт. Но что они делали? Они просто бросали такие длинные долгие взгляды на Кришну, такие стрелы глазами бросали. И Кришна, он в ответ также отвечал им, посылал из своих глаз стрелы. Some philosophers, they say that's why Krishna's black. Поэтому некоторые философы говорят, вот это есть причина, почему Кришна черный. Bluish black like monsoon cloud. Такое вот голубоватого, синеватого цвета, как грозовое облако. One time a devotee said, Krishna, why are you so dark colored? Однажды преданные спросили, Кришна, почему ты такой темный? Krishna, I think because my mommy serves me milk from the black cow. Он сказал, я думаю, потому что мама меня все время поила молоком от черной коровы. And one gopi nearby said, no, that's not why, Krishna. It's because
Your father would sometimes place you in the Jamuna River, which is blackish color. The Ganges is a whitish color, and the Jamuna is a blackish color. So that's why you have that bluish-black color. А другая гопи сказала: нет, Кришна, это не по этой причине. Это потому, что тебя отец все время купал в Ямуне, а Ямуна черного цвета, темноватого. Ганга, вот она белого, а Ямуна темного цвета. И отец все время купал в Ямуне. And one older gopi said, no, girls, that's not why Krishna's that color. А другая, уже более пожилая гопи сказала: нет, девочки, это He's не that color поэтому. because when he was a young boy, he was going to the forest with the cows. We would desire to associate with him, but we couldn't come close. So we would look at him and we would draw him through our vision into our hearts, through our eyes. And as he passed through our eyes, the kajal, the black kajal in our eyes, he rubbed that kajal and he became bluish black like monsoon cloud. That's why he's bluish black like monsoon cloud, because of the kajal of the eyes of the gopis. А пожилая гопи сказала: нет, он черный, поскольку, когда мы были молодыми, мы все время хотели общаться с Кришной, поскольку мы были молодыми незамужними девочками, мы не могли с ним общаться, и поэтому мы просто притягивали Кришну в свое сердце через глаза, мы смотрели на него, и через свое видение мы забирали его в свое сердце, и поскольку он проходил через наши глаза, которые были подведены черным карандашом, каджалом, то он окрашивался в темный цвет, вот поэтому сейчас он такой черный. But some distance, always distance. Но все время вот на расстоянии. There's purvarag, love from a distance. Это пурварага, любовь на расстоянии. Have you ever experienced purvarag? Когда-нибудь испытывали пурварагу? Oh, I saw this boy the other day at school. He was so handsome. Ой, я увидела однажды этого мальчика издалека в школе. Он такой красивый, это вот и есть истинная любовь. Something like that. Ну, вот типа вот такого вот. Purvarag means Это и есть пурварага. boom, boom, boom. Вот такое вот, когда вот сердце бьется. In preparation for sambhog, for meeting. Когда вот вы какие-то строите планы, встречи. Indra says, inundate Vrindavan. Облако Самвартака, Индра посылает его во Вриндаван. And everyone came up, all packed up tight. And gopis are this far away from Krishna. And they're like... И все так тесно были, набились вот под холмом Говардхана, и поэтому гопи находились совсем близко к Кришне. So yes, so this is Vrindavan, a variety of relationships. This is what makes it so wonderful, more wonderful than the official kingdom of God, which of course is wonderful. Вот это вот и есть Вриндаван, такое разнообразие взаимоотношений. Это не так, как вот в официальном царстве Бога. But the devotees of Lord Chaitanya, they get to understand the wonder of all wonders. Но преданные Господа Чайтаньи, они постигают суть самого чудесного чуда. So all that is within us. И это все находится внутри You нас. have a Sarup Siddhi, you have a relationship, it's already there. У каждого есть это сварупа сидhi, вот эти наши уже взаимоотношения, они внутри нас. Like a dormant seed. Как вот семя. A seed can sit on the shelf for years and years and years. Somebody buys it, plants it in the ground, waters it. Whoa, look. Как вот, например, кто-то покупает семена. Это семена, они могут лежать там где-то годами, а потом, если посадить его в землю, то оно, семя прорастает. So your seed, your relationship with Krishna, your humor, your mood, your rasa, it's there, it's dormant. It's just sitting like a dry seed on the shelf of material existence. И внутри каждого из нас находится вот это семя этого взаимоотношения с Кришной, наша раса, наше взаимоотношение, бхава, любовь к Кришне. Но это семя, оно в дремлющем состоянии внутри нас, подобно как вот семена лежат на полке этого материального существования. Please take it off the shelf and water it through the authorized process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Пожалуйста, возьмите его с полки и поливайте его этим авторитетным процессом, повторением святого имени. The best place to water that seed is here in Vrindavan. И самый наилучший способ поливать это семя, это здесь, во Вриндаване. Everything you do here, the potency is magnified
1,000 times. Что бы мы здесь не делали во Вриндаване, сила всего этого увеличивается в 1000 раз. If you chant 16 rounds, that means you chanted 16,000 rounds. Если мы читаем 16 кругов, то это означает, что здесь это равносильно 16 тысячам кругов. Without revealing too much, you can go back to Moscow, you can go back to Kyiv, or you can go back to Rio de Janeiro. And you can say, someone will say, how many rounds were you chanting a day? Oh, I was chanting 16,000 rounds a day. И вот совершенно спокойно можете вернуться в Москву, в Киев или в Рио-де-Жанейро. Если вас кто-то спросит, сколько вы там кругов читали, можете сказать, я читал в день по 16 тысяч кругов. And you can further mature that seed by fulfilling the desires of Lord Chaitanya to share Vrindavan with others. И затем также это семя будет взращиваться тем, что мы будем исполнять желание Господа Чайтаньи, делиться Вриндаваном со всеми остальными. Vrindavan is for inspiration. Вриндаван существует для вдохновения. Of course, some special souls, they get to live here. Некоторые особенные души могут тут жить. That's okay. Prabhupada did want a few men and women to stay here. I remember him saying, can some of you stay and do service here? Это нормально. Шрила Прабхупада также хотел, чтобы некоторые могли также жить во Вриндаване и делать служение здесь. But this is a missionary movement, and we're meant to preach. Но это миссионерское движение. Мы главным образом должны проповедовать. So a lot of my disciples, they come and say, Guru Maharaj, I just love it. I want to stay here in Vrindavan. I want to stay in Mayapur. How old are you? 32. Hello. Like, what about Harinama, 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 Eva Kevalam? What about preaching? Oh, I've preached. I'm getting tired now. I feel old. You're old. I'm twice as old as you. Yeah, but you're Gurudev. И некоторые из моих учеников иногда подходят ко мне и говорят, о, Шрила Гурудев, я так люблю Вриндаван, можно я буду жить во Вриндаване или в Майяпуре? Я спрашиваю, а сколько тебе лет? 32. Я уже состарился, я так уже устал. Я спрашиваю, как насчет проповеди? У меня уже совсем нет силы. Я говорю, я же в два раза старше вас. Вы вот Гуру Махарадж. If I said yes to every Russian disciple or others who inquire from Russia about staying in Vrindavan, then Putin would have to come here to rule Russia. Если я скажу «да» каждому ученику, который просит меня разрешения приехать сюда и остаться здесь, жить во Вриндаване, то тогда Путину придется переезжать во Вриндаван и править русскими здесь, во Вриндаване. Because we know Medved, what's his name? Medved, but really Putin's the man. We all know that. На самом деле Медведин, да, вот. So, Медведев. We all know the politics in Russia, I've been coming to Russia since 1989. Я вот езжу в Россию с 89-го года, я знаю политиков. So, yes, but, okay, a few, but the majority of us, we should know that, as Prabhupada Saraswati says in his Chaitanya Chandamrita, that to get the mercy of Radharani, one should serve the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И на самом деле, как Шрила Прабхупада Сарасвати говорит, что каждый должен служить миссии Господа Чайтаньи благодаря совершая проповедь. That's how we get Braj Bhakti. Таким образом мы получаем Браджа Бхакти. Radharani came in the combined form of Radha and Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, to inundate the world with love of Godhead through chanting Hare Krishna. Господь Чайтанья пришел сюда в совмещенной форме Рады Кришны, чтобы наполнить мир чистой любовью к Богу. A lot of her dasis, they came as well. И многие служанки Кришны также сюда пришли. So if we want to be good preachers, we come here and we do good bhajan. When we're in Vrindavan, we're bhajananandis. And as soon as we fly off from Delhi, we're Goshnanandis. Когда мы находимся в Вриндаване, мы должны совершать свой баджан, мы должны стать хорошими баджананди. Но когда мы возвращаемся, садимся в Дели и вылетаем на самолете обратно, назад домой, то мы становимся Гошнананди. Prabhupada's a good example. Прабхупада хороший пример этому. There's another historic example of someone who did very good bhajan here and as a result became a very good preacher. Это хороший исторический пример того, как человек совершал очень хороший баджан здесь и стал очень хорошим проповедником. He's one of the most famous preachers in the universe. Он один из самых известных, самых лучших проповедников во всей вселенной. Так же, как Нарада Муни. Его имя Нарада Муни. Narada Muni came here to do bhajan so he could become the
the best preacher in the universe. He can go back and forth to Vaikuntha. Нарада Муни прибыл сюда, чтобы серьезно заняться баджаном, чтобы затем проповедовать и мочь отправляться в любое место во Вселенной. In the Narada Purana, the Skanda Purana, and the Padma Purana, it's explained. И это объясняется в Нарада Пуране, Сканда Пуране и еще в одном, и Падма Пуране. When Narada Muni heard that Lord Krishna had taken birth in Gokul and had come to Vrindavan, he made a beeline for here. He came right to Vrindavan. И как Нарада Муни, когда услышал, что Кришна принял рождение здесь во Вриндаване, он тут же отправился в это место. He said, the Supreme Ishvara, the Supreme Lord, has taken birth in Sri Vrindavan Dham. I want to see him. Сказал: Верховный Ишвара, Верховный Господь принял рождение здесь во Вриндаване, я должен немедленно увидеть его. So he came here to Vrindavan. He was wandering through the 12 forests. И он пришел сюда во Вриндаван, он прошел по 12 лицам Вриндавана. Where's Shamsundar? Where's Shamsundar? Где Шьямасундар? I want to see Shamsundar. Я хочу увидеть Шьямасундара. He didn't see him. И он его не смог увидеть. So he came to Bandiravan. И он отправился затем в Бандираван. And there in the tree, a tree in Bandiravan, there were two parrots who were talking to each other. And he sat under that. He was tired, so he was listening to their conversation. И на дереве в Бандираване сидели, на одном дереве сидели два попугая и разговаривали между собой. Нарада Муни был уставшим, и он сел под дерево отдохнуть, и он слушал разговор этих двух попугаев. These weren't ordinary parrots. They're the two parrots always accompany Radha and Krishna in their pastimes. Это были необычные попугаи, это были два попугая, которые все время сопровождали Радарани в ее играх. So these parrots, they started discussing Vedanta philosophy. Эти попугаи начали обсуждать между собой философию Веданты. It's very philosophical. No, these pretty enlightened parrots speaking Vedanta and quoting so many shlokas I don't even know. И они разговаривали между собой, Нарада Муни подумал: такие ученые попугаи, они знают шлоки из Веданты, даже таких, каких и я не знаю. But then one of the parrots said, the essence of all this philosophy is that there's many young girls here in Vrindavan who are running after a very handsome boy. И затем один попугай сказал: на самом деле суть всех этих шлок такова, что здесь во Вриндаване очень много молодых девушек, которые все время пытаются бегать за молодым одним мальчиком. And the other parrot said, no. А другой попугай сказал: да нет. Here in Vrindavan, there's girls chasing a boy? Здесь во Вриндаване, что есть девушки, которые бегают за мальчиком. The most beautiful girls in the universe, and this boy, very handsome. И попугай сказал: да, эти девушки, причем самые красивые девушки во всей вселенной, этот парень также очень красивый. They were talking Vedanta, now they're talking Gramya Katha. И Нарада Муни сказал: сначала они говорили о Веданте, а теперь занялись Грамья Катхой. He covered his ears. I listen to this Gramya Katha. It's going to break my brahmachari vows. И он закрыл свои уши и сказал: я не собираюсь слушать эту Грамья Катху, она мне испортит все мой обет брамачари. So he left that place quickly. He started running through the forest, trying to forget what he heard. И он бросился бежать из этого леса в другой, стараясь забыть о том, что он услышал. Oh, now my mind is so disturbed. Young girls going after a young boy. My mind is so disturbed. I have to take shelter of Shamsundar. Он сказал: теперь мой ум в таком беспокойстве, что я услышал, что какие-то девушки тут бегают за каким-то парнем. Мне нужно быстрее принять прибежище у Шьямасундара. Running through all the forests, over the hills, the dales, all the little mountains, through the rivers. Where is Krishna? Where is Krishna? Krishna, Krishna, I want to see you. Just like the Goswamis. И он бегал из леса в лес, через реки, холмы, и все время говорил: где же Кришна, где же Кришна? Он был подобен один из Госвами. Beloved son of Nanda Maharaj, where are you? Are you at Govardhan now? Are you at Vamsivat? Are you at Radhakund? Are you here? Are you there? Oh, my beloved. Возлюбленный сын Нанды Махараджа, где же ты? Ты на Говардане, или ты на Радакунде, ты ли у Вамшивата? Где ты? So as a result of searching for Krishna in the mood of the Brajabasis, he became very purified. И в результате, поскольку он искал Кришну в настроении Браджабаси, его сердце очистилось. Just like us, we're saying the same words. We don't really know what they mean. We don't have any bhav, we don't have any feeling. But by doing it here in Vrindavan, there's some mystical potency. Gradually, our material desires become purified, and some little bhav, some little devotion
for Radha and Krishna manifest. You'll experience that when you drive out of Vrindavan to fly back to Moscow. You'll see how much love you've developed for Vrindavan just by being in this purified atmosphere. Как вот мы также, находясь здесь, мы повторяем те же самые слова, и благодаря этой мистической силе Вриндавана наши сердца очищаются, и наша бхава, наше чувство, любовь к Кришне начинает пробуждаться. И мы начинаем это замечать, когда мы уезжаем из Вриндавана, возвращаемся к себе домой, мы начинаем чувствовать, что огромная любовь к Кришне пробуждается в наших сердцах. So he said, enough parikama. I was going to sit down and chant Hare Krishna. И тогда он сказал, все, достаточно уже парикрам, просто надо сидеть и воспевать Харе I've been Кришну. through the 12 forests. I'm just going to sit down and do bhajan. So he sat near a big banyan tree where a beautiful Shiva lingam was worshipped, Mahadev. И он сказал, я уже обошел все 12 лесов Вриндавана, не нашел Кришну, просто я должен сесть и заняться серьезно баджаном. И он сел под баньяновым деревом, рядом с которым находился прекрасный Шива-лингам, и начал совершать баджан. He said, Lord Shiva, you are the guardian to the entrance of Braj. Only by your mercy can one become a Brajvasi. Please help me. Сказал, Господь Шива, ты охраняешь вход в Шри-Вриндавана-даму. Пожалуйста, позволь мне получить твою милость. Vaishnavanam yata Shambhu. Out of all the devotees, Shiva is numero uno. He's the best. А из всех преданных Шива является наилучшим. So there he is, under the banyan tree, next to the Shiva lingam. Shiva, please, 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 please. Mahadev appeared. И вот он сидит под баньяновым деревом у Шива-лингама и молится, и вдруг является сам Махадев. Dressed in a tiger skin with snakes wrapped around his Покрытый scorpions, тигровой шкурой, fiery eyes, the moon in змеями, his hair, the скорпионами, Ganges flowing. с месяцем в волосах, ганга не спадает с его волос, покрытый пеплом из крематория. So Shiva said, you are on the right path, the best path, the path of bhakti to Krishna. И он сказал, ты находишься на самом деле на самом верном пути, на истинном пути, на пути бхакти. So Shiva gave him a special mantra to chant. И Шива дал ему особую мантру He повторять. said, you go to that forest where there's flowers, you go to Pushpavan. Он сказал, отправляйся в лес Пушпаван, где растут цветы. Van means forest, Vrindavan, the forest of Vrindadevi. Ван означает лес, Вриндавана — это лес Вринды This is означает. Vrinda's territory, but she gave it to Radha. Это территория Вринды, но она отдает ее Радхе. And her and the other gopis claim that she's queen of Vrindavan. So they always laugh when Krishna comes. This is my Vrindavan. Hey, wait. Radharani is the queen of this place. You get out of here. И гопи, наверное, слышали, как в играх гопи ссорятся с Кришной. Кришна говорит, это моя территория, а гопи говорят, нет, это земля Радхарани. Здесь царица Радхарани, она правит этой So землей. Shiva said, go to Pushpa. Pushpa means flowers. Шива говорит, отправляйся в Пушпаван. Пушпа означает цветы. Pushpanjali, we throw flowers От to the person. Пушпанджали мы бросаем Пушпу цветы. So Pushpavan, you go chant this mantra in the forest of flowers. Отправляйся и читай эту мантру в лесу цветов в Пушпаване. So all of a sudden, Radha Muni, he's come to Vrindavan. Now he's doing bhajan to see Krishna. He's just in this flowers, forest of flowers, chanting his mantra. Strict brahmachari. Так вот, Нарада Муни, такой вот суровый брамачари, он отправляется в Пушпаван и произносит эту мантру в One лесу. day, this party of very beautiful young cowherd girls walks by in front of his eyes. И вдруг однажды, в один прекрасный день, перед его глазами появляется группа прекрасных молодых пастушек. They're wearing ankle belts. Они, на ногах у них ночные He's very колокольчики. deep in meditation on the holy name. А Нарада Муни находится в глубокой But медитации there were на so many святое имя. gopis, there was tumultuous sound of ankle bells Но walking там by. гопи так много было, что вот этот звук колокольчика очень был громким. And he woke up and he said, oh И он no, вышел из медитации и сказал, о нет, my meditation has been broken by the ankle bells of these beautiful cowherd girls. эти прекрасные пастушки вывели меня из медитации благодаря звуку их ночных колокольчиков. Something funny, he said, this mantra that Shiva gave me is very powerful, but these ankle bells woke me up. So there must be something more powerful in the sound of those ankle bells than the mantra that I'm meditating on.
И он сказал: это мантра, которую дал мне Господь Шива, очень могущественна, но звук этих колокольчиков, который меня вывел из медитации на эту мантру, должно быть еще более могущественной. Что-то такое очень могущественное есть в звуке этих колокольчиков. He said, "Who are these girls?" He started looking, and he saw the leader. She was really beautiful. So he said, "Uh-oh, brahmachari," and he closed his eyes again. И он сказал: кто же это такие? Он увидел, что эти девушки были, действительно очень прекрасными. Он увидел самую главную из них, которая была самой прекрасной. Он закрыл глаза: я же брахмачари. Suddenly there's a tap on his shoulder. Hey, Кто-то Baba. его по плечу постучал. Эй, баба. My mother sent me. Меня мама отправила к тебе. She saw that you're not eating food and you're hardly drinking anything. Моя мама увидела, что ты ничего не ешь и не пьешь. Do you need some prasadam? Хочешь просады? No. Нет. No, I've been here a long time. I'm just doing my bhajan. I want to see Shyam Sundar. Я тут занимаюсь баджаном, медитирую на Шьяма Сундара. So the little girl said, "Oh, you want to see Shyam Sundar? И маленькая девочка сказала: так ты хочешь увидеть Шьяма Сундара? I can show you Shyam Sundar. Я тебе могу показать. Just follow me." Просто иди за мной. Narada, he hesitated. Нарада начал уже колебаться. He thought, I'm a brahmachari. What will people think if they see me following a young girl through the forest of flowers? Он подумал: я же брахмачари. Что люди скажут, если они увидят, что я иду по лесу за молодой девушкой? He said to the girl, what will people think if they see me following you through this forest of flowers? И он сказал этой девушке: а что люди обо мне скажут, если увидят, что я иду за тобой по этому цветочному лесу? So that gopi said, oh, it's no problem. It's my forest. My name is Vrindadevi. Just follow me. А девушка сказала: да никаких проблем, этот лес мой, просто иди за мной, да и все. I'm Vrindadevi. No one in Vrindavan is going to question you. Come, you silly boy. I will show you Shyam Sundar. Меня зовут Вриндадеви, я на самом деле здесь хозяйка этого леса, поэтому никто ничего не будет спрашивать. Просто иди за мной, я тебе покажу Шьяма Сундара. Still he hesitated a little bit. И он все еще продолжал колебаться. So she said, okay, I'll walk some distance in front of you. Сказала: ну ладно, хорошо, тогда я пойду впереди. So then he said, yeah, but maybe you'll be so far ahead, I won't be able to follow you. How will I know where you're going? А он сказал: ну если ты сильно далеко идешь вперед, я тогда вдруг потеряю тебя из виду, как я тебя найду? She said, no problem, Baba. Ankle bells, tinkle, tinkle, Он ankle сказал: bells. да нет проблем, баба, все время колокольчики мои будут звенеть. Broke your meditation, ankle bells. Это те колокольчики, которые вывели тебя из медитации. He said, okay. Он So сказал: she ну went ладно. way ahead, and he's like, kind of. И она очень далеко ушла вперед, и он так с опаской, брахмачари же. Tinkle, 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 tinkle. И за этими колокольчиками отправился. So they went through the forest, and suddenly they came to the most beautiful lake. И пройдя через лес, он внезапно вышел к очень прекрасному озеру. Such a beautiful, pure, crystal clear blue waters. There were swans, there were ducks, there were butterflies, there were beautiful reeds growing and beautiful fruit trees all surrounding. A perfect, beautiful, heavenly, spiritual lake. Такое прекрасное божественное озеро с кристально чистой водой, в котором плавали лебеди, утки, там росли прекрасные цветы, лотосы, его окружали фруктовые деревья, красивая зеленая трава. Это просто было божественное озеро. So that beautiful little girl, she must have been only 11 or 12, something like that. She sat down next to the lake and she said, "Hey, Baba, come sit next to me." И затем эта девочка, которая была лет 11-12, она сказала: эй, папа, подходи сюда ко мне. So Narada thought, this Vrindadevi is too much. Нарада сказал: ну это уж слишком, это Вриндадеви. He said, anyway, why not? I've already broken so many of my brahmachari vows today. И он сказал: ну, в общем, я уже и так сегодня столько нарушил своих обетов брахмачари. So he sat next to Vrindadevi. И он сказал: ладно уж тогда. И он сел рядом с Вриндадеви. Sadhu sanga, sarvashtastakoi, lavamatra, sadhu sanga, sarvasiddhi. If you get even lavamatra, a moment's association with the sadhu, you'll benefit so much. Если вы даже получите секундное общение с саду, вы уже получаете огромное благо от этого. What to speak of the association of an eternal resident of Vrindavan. А что же уже говорить об общении с вечным жителем Вриндавана? So he's sitting there
all of a sudden Vrindadevi pushes him into the lake. И он сел рядом с ней, и вдруг Вриндадеви толкнула его в озеро. She pushed him really hard. He went way down in the water. И она очень сильно его толкнула, он прямо свалился в воду. He comes to the surface. Он выплыл на поверхность. And he looks at himself in the reflection in the water. He's no longer Narada Muni. He's a beautiful 12-year-old gopi. И он выплыл на поверхность и увидел себя в отражении воды, что он уже больше не Нарада Муни, он прекрасная 12-летняя девочка. Beautiful, like the gopi skirts, the choli, like, he's nicely looking, very nice, baka gopi. И он уже выглядел совсем как настоящая девочка-пастушка, на нем было все как положено, там чоли, сари, украшения. Who am I? Боже, нет, кто я? So Vrindadevi is on the shore, she's smiling, she said, you're no longer Narada. А Вриндадеви улыбалась на берегу и говорила, ты уже теперь больше не Нарада. Your name is Naradi, the gopi. Теперь тебя зовут уже Гопи Наради. And Narada Muni, or Naradi, she thought, oh my gosh, as a brahmachari, I was trying to avoid women, and now I've become a woman. И Брахмачари подумал, боже мой, когда я был Брахмачари, я пытался избежать женщин, а теперь я сам стал женщиной. So Vrindadevi said, you have a lot of things to learn now. Come here, I'm going to teach you. Вриндадеви сказал, теперь тебе научиться нужно многому. So she took him to a lake which was just nearby, and she said, this is Shyam's lake. This is where Shyam Sundar bathes. И она привела его затем на другое озеро и сказала, вот это озеро называется озеро Шьяма. Это озеро, где купается Шьяма Сундар. So then Narada, she looked back, she said, well, what was that lake? Затем Нарада оглянулся и сказал, а то озеро какое? So Vrindadevi said, that's Radha Kund. А это Рада Кунда. That's Radha's bathing tank. Это где принимает омовение Радарани. And one who bathes in Radha Kund gets the same love that Radha has for Krishna. And by bathing in this Shyam Kund, you'll get the same love that Shyam has for Radha. And Narada is saying, oh, this is also new to me. И она сказала, а вот тот, кто омывается в Рада-кунде, тот начинает чувствовать ту же самую любовь, которую Радха чувствует к Шьяму. А омываясь Шьяма-кунде, человек получает ту же самую любовь, которую Шьям испытывает к Радхе. И Нарада Муни сказал, о, я этого раньше не знал. One thing I know, Narada said, is that bathing in that Radha Kund is very potent. Я сказал, да, я теперь понял, что омовение в Радакунде очень могущественно. How many of you are going to be bathing in Radha Kund during the next few days? Кто из вас через несколько дней собирается омываться в Радакунде? Don't be surprised if you come out, boys. Не удивляйтесь, мальчики или парни, что если вы And you look like your wife. Вы выйдете, станете похожими на свою жену, омоясь в Радакунде. Gopi Vesh. So he's looking at Shyam Kund, and all of a sudden he sees a bunch of white lotus flowers surround a blue lotus flower. И он посмотрел на Шьямакунду и увидел, что там растут прекрасные белые лотосы, которые окружают темные лотосы. And suddenly he sees the blue lotus flowers, Krishna, and the white lotus flowers are the gopis. И вдруг он увидел, что прекрасный темный лотос — это Кришна, а белые лотосы — это гопи. Shyam, I was looking for you. And he runs to jump into the water. Шьям, я же искал тебя, и он прыгнул в воду. And Vrindadevi says, stop, Naradi. Вриндадеви сказал, остановись, Наради. Why? Stop. Остановиться? I came here to see Shyam. И я увидел Шьяма. And Vrinda says, yes, you've only come to see. You haven't come to participate. А Вриндадеви сказал, нет, ты пришел сюда, чтобы только увидеть, но ты не можешь участвовать в этом. To enter in Vrindavan, you have to have a desire to serve, to be part of the pastimes, not just look and tell. Чтобы войти во Вриндаван, нужно иметь это желание служить, участвовать в этом, а не просто являться зрителем и смотреть. For so many years we come here to look and tell. We come and look, we take our photos, we go back to Moscow, to London, to Sydney, and we tell everyone, yes, I was in Vrindavan, We don't come with the mood to serve here eternally. That's the difference. At some point, you have to develop an intense desire to serve Radha and Krishna. Anibilasita sunyam, jnana karma navritam, anukalena krishnanu, shilanam bhaktir
Uttama. Serve Krishna as he desires to serve. Be served. Serve Radharani as she desires to be served. This you have to learn from the Brajabasis, beginning with Srila Prabhupada. Много раз мы приезжали сюда просто как сторонние наблюдатели, просто фотографируя все, запоминая, посещая различные места, затем возвращались в Москву, в Лондон, Сидней и говорили: я вот был во Вриндаване, я видел то, я видел это. Но у нас никогда не возникало этого желания служить, и поэтому в определенный момент мы должны научиться развивать в себе желание служения, и тогда, уже получив это желание служить, мы сможем войти в эти вечные игры. И примером этого, тот, кто может научить нас этому, является Шрила Прабхупада. So Narada began crying. She couldn't go in the water. И Нарада начал плакать, что он не мог войти в воду. But then Shamsundar spoke to him from inside the waters of. Но затем Шьямасундар заговорил с ним из воды. Hey, Naradi, hey, Narada, don't worry, this is all my lila. Эй, Наради, не переживай, это все моя лила. Now that you've seen the glories of Vrindavan, understood what is Braja Bhakti, I want you to go out and preach the glories of Vrindavan all over the universe. Теперь, когда ты увидел и понял, осознал славу Вриндавана, я хочу, чтобы ты отправился и проповедовал, рассказывал о славе Вриндавана по всей вселенной. Go now and write about everything you've seen and experienced in Vrindavan. Отправляйся теперь, напиши и рассказывай обо всем, что ты увидел и испытал здесь во Вриндаване. So this beautiful girl, Naradi, she stood up and she was all wet, her sari was all wet, her hair was wet, and she started walking away. And just as she passed by Radhakund, Vrindadevi pushed her in again. И так эта девочка Наради, вся такая мокрая, жалкая, в мокром саре, с мокрыми волосами, она развернулась и пошла обратно. И когда она проходила опять мимо Радакунды, Вриндадеви опять толкнула ее в воду. When he comes to the surface and looks at the reflection, he's Narada Muni again. И он выплыл опять на поверхность и посмотрел в отражение воды и увидел, что он опять снова Нарада Муни. So he got up and he retired to a forest just next to Govardhan Hill, and there next to Little Kund, he wrote his Narada Bhakti Shastra, which Prabhupada translated and has been published. И затем, отправившись в небольшой лес, около озера, он сел и написал Нарада Бхакти Шастра, книгу, которую перевел для нас Шрила Прабхупада. And that place still exists. Это место до сих пор существует. When you do your Govardhan Parikram, it's not far from Kusham Sarovar. It's down a few hundred yards and to the right. Some of the old veteran Parikrama people, they know. You can go and you can sit next to that kund and you can remember this wonderful Leela, Vrindavan Leela, and become Krishna conscious. Это место находится недалеко от Кусум-Саровара, где-то, может быть, 100-200 метров справа направо от Кусум-Саровара. Можно туда пройти и посидеть в этом месте, помедитировать, чтобы обрести сознание Кришны. So the meaning of this pastime in relationship to our class is that we should use our time wisely here in Braja to do nice bhajan, as did Narada Muni in his special way, and then on Shamsundar's order, on Lord Chaitanya's order, become successful in preaching the glories of Vrindavan all over the world. И суть того, что я хотел сказать в сегодняшней лекции, это то, что мы должны очень разумно использовать свое время, во время пребывания здесь, во Вриндаване, должны очень серьезно заниматься баджаном. И, следуя примеру Нарада Муни, мы должны, возвращаясь из Вриндавана, проповедовать сознание Кришны по всему миру. Shri Narada Muni ki, Shri Vrindadevi ki, Shrimati Radharani ki, Shri Radha Govinda Deva ki, Srila Prabhupada ki, Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dhama ki, Yai Giriraj Govardhan Lal ki, Gaura Premanandi. Spasibo Bolshoi. Hare Krishna. I like to live here because we live next to a Goshala.
Мне нравится здесь жить, потому что рядом находятся гошалы. And they have their artiques, and they have their cows. У них там коровы, они постоянно проводят And арати. the cows moo in the morning. А коровы по утрам мычат. And sadhus are coming and going. Все время уходят и приходят саду. Actually, Bhaktisiddhanta Saraswati visited this ashram just next door. На самом деле, в этот ашрам даже приходила Бхактиведанта Сарасвати. He had some difference of opinion with the mahant who was living there in the 1930s. Там вот были небольшие недоразумения между махантами в 30-е годы. So he came to discuss, and they pleasantly resolved their issue. И он приходил, чтобы вот решить их спор, и они все пришли к обоюдному согласию. Yes, so it's a historic place. Такое вот историческое место здесь. It's a nice little quiet corner of Vrindavan. Такой очень спокойный уголок Вриндавана. So we have not yet concluded speaking about the glories of Vrindavan. Так мы еще на самом деле не завершили говорить о славе Вриндавана. So maybe we should have another program tomorrow night. Может быть, завтра еще вечером проведем программу? But you're all very busy on your parikramas. Ну, наверное, вы все заняты парикрамами, да? So how many of you could come at 5 o'clock? Кто сможет завтра прийти в 5 часов? Hare Krishna. Denise is going to be very angry with me because she's always telling me I should be resting. Даниша, наверное, опять на меня будет сильно злиться. Она мне все время говорит, что мне нужно отдыхать. So please give a good word to her that, it's okay, let Gurudev do one more program. Пожалуйста, поговорите с ней, скажите, что ничего, Гурудев, еще одну программу We проведет. won't keep him up too late, Мы потихоньку тут сильно не будем. Okay. So we're going to have a little short kirtan, and then, because I still have a few rounds to finish, and then we'll give out some prasadam, and you have a wonderful day in Vrindavan Dham tomorrow, and we'll see you again 5 o'clock. Так, мы сейчас проведем небольшой киртан, поскольку мне еще нужно дочитывать круги, потом раздадут прасад, и завтра у вас еще будет один замечательный день во Вриндаване. Actually, we have a short initiation to do here. А на самом деле мы еще коротенькую инициацию должны провести. Vrindavan's full of surprises. Вриндаван полон сюрпризов. You give me the beats, yeah. Дайте мне четки. 3 devotees. 3 преданных. These be okay. They had the choice of doing it in Ukrainsky or Ruski or Vrindavan, so they chose to have their initiation in Vrindavan. Они вот выбрали свою инициацию, чтобы получить не в России, не на Украине, а во Вриндаване. So we would like to ask Sergei Bodhanov Сергея Богданова попросим выйти. to come forward. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Vrindavan's very spontaneous. Вриндаван очень спонтанное место. The love is very spontaneous here. So these devotees can sit in at the next fire yajna that happens in their region. Вот эти преданные, которые сейчас получают инициацию, они должны будут пройти ближайшую ягью, которая будет проходить в их городе. So a very important moment in your life now. Это очень важный момент в вашей жизни сейчас наступил. Full shelter of Guru and Gauranga. Принимайте полное прибежище у Гуру и Гауранги. At the lotus feet of Radha Govinda. У лотосных стоп Рады Говинды. So what are the 4 rules and regulations that you promise to follow the rest of your Какие life? 4 принципа, которые вы собираетесь следовать всю свою жизнь? Шрила Гурудев, я обещаю никогда не употреблять в пищу мясо, рыбы, яйца, не употреблять никакие интоксикации, не играть в азартные игры и не заниматься незаконным сексом. И повторять не меньше 16 кругов каждый день. So we're very happy to accept you as our duly initiated disciple. We will do our very best to bring you to the lotus feet of our Param Guru, Мы сделаем все, Srila Prabhupada, чтобы привести вас к лотосным стопам нашего Парам Гуру Шрилы Прабхупады, by whose mercy all us gurus and disciples will attain the lotus feet of Radha Shamsundar. по чьей милости мы все гуру-ученики достигаем лотосных стоп Рады Шьяма Сундара. From your part, you serve the mission of Srila Prabhupada with all sincerity. А вы со своей стороны должны искренне служить миссии Шрилы Прабхупады. You're young, you had a lot of life and energy. Вы еще молоды, у вас очень много силы и энергии. We don't want to waste that in the
fruitless attempts of youth to enjoy this world. Вы не должны пытаться, вы не должны тратить все это, чтобы просто наслаждаться жизнью. Sacrificing your youth is a great sacrifice on behalf of Lord Chaitanya. Это на самом деле огромная жертва для Господа Чайтаньи. But so that you'll always remember the goal, we'll give you a beautiful name of Krishna. И мы даем вам прекрасное имя Кришны, которое позволит вам помнить конечную цель. From this day forth, your name shall be Отныне ваше имя будет Sundar Lal Das. Сундаралал Дас. Sundar Lal Das K. Lal means like young boy, and Sundara means beautiful, so the beautiful young boy of Braj. Sundara Lal. Лал означает мальчик, то есть Сундар прекрасный. Сундаралал означает прекрасный мальчик в Радже. Sundara Lal. I think Dina Bandhu has a song he's singing. Sundara Lal. Дина Банду часто поет такую песню Сундаралала. Okay, Hare Krishna. I have a devotee, a disciple called Lal Krishna. У меня есть преданный ученик, которого зовут Лал Кришна тоже. He's yogi. Он йог. One of the other, I don't have any names here, so Anatoly? Анатолия мы попросим сюда выйти. Yes. Oh, another boy, okay. I had a girl's name for you. I'll have to change it. Я на самом деле выбрал имя девушки для вас, я поменяю. What are the rules and regulations you promise to follow the rest of the Какие принципы вы обещаете следовать? Дорогой Шри Гурудев, я обещаю следовать 4 регулирующим принципам, а именно, первое, не употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца. Второе, не употреблять никаких интоксикаций. Третье, не играть в азартные игры. И четвертое, не заниматься незаконным сексом. А также я обещаю до конца своих дней повторять не менее 16 кругов Махамантры Хари Кришна и не покидать Искон. So we'll also give you a very beautiful name, so you'll always remember Shri Vrindavan Dham. Также даю вам прекрасное имя, вы всегда будете помнить Шри Вриндавана Даму. Fortunately, Krishna has unlimited names in relation to his pastimes here in Vrindavan. К счастью, у Кришны неограниченное количество имен, связанных с его играми во Вриндаване. So do your service in the West with your mind always fixed on the glories of Vrindavan. Делайте ваше служение на Западе, и пусть ваш ум будет всегда сконцентрирован на играх Вриндавана. External service and inward meditation is the perfect combination for achieving perfection. Это вот служение внешнее, и внутренняя медитация являются прекрасной комбинацией для того, чтобы достичь совершенства. So a nice name has come to my mind. Итак, мне вот на ум пришло очень замечательное имя. Я думал, вот у меня не было вашего имени. Я думала, что вот вы девушка, и хотела вам дать имя Гопи. Я вам дам King of the Cowherd Boys. Имя, которое означает царь пастухов. From this day forth, your name shall be. Отныне вас будут звать Gopal Raj Das. Гопал Радж Дас. Gopal Raj Das. Hey. Raj means king. Gopal's cow. So king of the Cowherd Boys. Означает царь, то есть царь пастушков. As we say in Russian, Krishna. Как мы по-русски говорим, это Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна, Гурудева. Даршан, Гурудева, Хари Кришна. Next. Следующий. I don't know the name. Да, я не знаю имя, меня тут нету. Actually, we're going to change the name. So. Я тут меняю имя. Матаджи. Как имя? Пожалуйста. Оксана. We'll change that name. Мы изменим. So, Oksana, what are the rules and regulations you promise to follow for the rest of your Каким life? принципам обещаете следовать? Я обещаю всегда повторять не менее 16 кругов Махамантры, отказаться
никогда не употреблять мясо, рыбу и яйца, не употреблять никаких интоксикаций, не заниматься незаконным сексом, не участвовать в азартных играх и махинациях. Мы счастливы принять вас в свои ученики. Пожалуйста, соблюдайте все свои принципы, и я буду давать вам силу для этого. To get the full benefit, to chant your rounds regularly and get the full benefit of this most sacred blessing of the holy name. Регулярно читайте свои 16 кругов и получаете полное благо от этого воспевания. So these greater areas called Mathura Mandala, it's a greater area of Vrindavan. Вот это вот место игр, все место полностью называется Мадхура Мандала. So we'll give you a very beautiful name, meaning the servant of one who's very dear to Mathura. И мы вам даем имя, которое означает, это служанка, которая очень дорога Мадхуре. From this day forth you shall be called Отныне вас будут звать Mathura Priyadasi. Мадхура Приядаси. Mathura Priya Devi Dasi Ki, Srila Prabhupada Ki, Shri Guru Parampara Ki, back home, back to Godhead Ki, Go Premanande, Mathura Priya. Shri Prajabhumi Shri Vrindavan Dham Ki, Vrindavaneshware Shrimati Radharani Ki, Sisi Raj Sam Sundar Ki, Srila Prabhupada Ki, Goda Premanande. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Wow, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wow, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare.
Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dham. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. La 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 la. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Brajabhumi, Shri Vrindavana, hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Viva! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hey, 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 hey. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Yeah, Kirtan, go! Hey, 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 hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Ram, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Divo, Divo. Jai Gaur Hari Bolo, Hari Bolo, Divo,
Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Sri Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Sri Radhe. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Oh, Premanande! Oh, Premandan, Harinam Sankirtan Yagyake. Oh, Premandan, Harinam Sankirtan Yagyake. Oh, Premandan, Harinam Sankirtan Yagyake. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Jai Jai Sri Radhe. Jai Om Vishnupad Paramahansa, Paribhajacharya, Oshtatara Satasri Suma. His Divine Grace, ISKCON Founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shivasari Go Bhaktivinoda ki, Sri Sri Radha Krishna Go Gopinath Sham Kun Radha Kun, Shri Prabhu Shri Vrindavan Dham Vilaj Govardhana ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Haridas Thakur ki, Ganga Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Shri Prabhupada ki, the Lordship Sri Sri Radha Govinda Devi ki, Shri Radha Bhanabihari ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki, Ye Giriraj Govardhan Lal ki, Ye Giriraj Govardhan ki, Evam Sevale ki, Premanande, Gaur Premanande, Gaur All glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Glories of glories. Guru. Varangode. Prima. Shri Gurudev ki jai. Mahaprasad Govinde, Namam Brahmani Vaishnave, Swapam Punyarataj Najan, Vishvashona Vidayate, Sadir Vidyaja, Nitandriya Teheka, Jifele Visaya Sagare,
Dharmaje divayati Lobamaya sudurmati Dekejata kutini samsare Krishna Bodhadora Moy Hori Bodha Jiva Joy Swapasadana Delobai Sayanamrita Pao Radha Krishna Gunagao Prem Dako Chaitanya Nitai Jai Nimai Jai Nitai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Sisi Radha Govinda De Mahaprasadam Ki Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dhama Ki Vrindavaneshwari Shrimati Radharani Ki Shri Prabhupada Ki Go Premanandi. В этот благоприятный день Экадаши we would like to welcome all the Vaishnavas and Vaishnavis to this auspicious ceremony. мы пригласили всех вайшнавов и вайшнави на эту благоприятную церемонию, where these devotees are, some of them are taking their vows for first initiation and some of them are taking their second initiation into the chanting of the Gayatri mantra. Некоторые из вайшнавов сегодня принимают обеты первой инициации, некоторые получают вторую инициацию, мантру Гаятри. Ekadasi is an auspicious day. Экадаши — это благоприятный день. Srila Bhaktivinoda Thakur explains that holy days like Ekadasi and Janmashtami are the mothers of devotion for devotees who properly respect them. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что Экадаши и Джанмаштами являются матерями преданности для тех, кто правильно их соблюдает. So this is a very auspicious day to perform this auspicious occasion. И это очень благоприятный день для такого благоприятного события. And it's made even more auspicious by the presence of so many wonderful Vaishnavas and Vaishnavis. И он еще более благоприятен, потому что здесь присутствует множество замечательных вайшнавов и вайшнави. Like my dear godbrother Pagosh Prabhu. Мой дорогой духовный брат Прагош Прабhu здесь находится. My bosom buddy, we say in old English. Как мы говорим, мой закадычный друг. Is Mother Sitala here? Mother Sitala? Матушка Ситала также здесь. And, if any other godbrothers or godsisters are there, I offer you my most respectful obeisances and ask for your blessings to perform this ceremony. Oh, where's Hari Soy Prabhu? Oh, Haribo Hari Soy Prabhu. Dandavats. I'm glad you got well enough to come to the ceremony. Харисаури Прабху здесь также присутствует. Мы рады, что он выздоровел как раз к этому событию. И еще несколько учеников Прабхупады здесь присутствуют, которым мы предлагаем наше почтение. And we have disciples, a number of disciples from other spiritual masters sitting in. They received initiation, but they didn't take part in the fire yajna. So many of these devotees are disciples of my godbrothers. И здесь еще несколько преданных присутствует, которые являются учениками моих духовных братьев. Они находятся здесь для того, чтобы принять участие в огненной церемонии. Они уже получили инициацию. We'll begin by performing the process of purification. We'll be chanting a verse from the Garuda Purana. Мы начнем с очистительного обряда повторения мантры Гаруда Пураны.
after we chant the verse from the Guru Purana, the devotees don't do it now, just listen. You'll take the spoon in your left hand and you put 3 drops in your right hand. И после повторения этих мантр я скажу, что надо будет делать, но пока этого делать не надо. Возьмете в левую руку ложечку для ачимана и капните 3 капли воды в правую ладонь. You'll look at the water and you'll say Om Keshavaya Namaha. Посмотрите в воду и повторите Om Keshavaya Namaha. Okay. Om Keshavaya Namaha. Then you'll sip. Затем отопьете эту воду, And then выпьете эту because воду. the hand has touched your lips, it's considered unclean. So you take 1 more drop in your right hand and you throw it to the side. И затем, поскольку когда губы прикасаются к руке, рука оскверняется, вы капаете еще 1 каплю воды на ту же ладонь и сбрасываете ее на землю для очищения. Okay, you remember? 1, 2, 3. Запомнили, да? Om 3 Keshavaya капли. Namaha. Om Keshavaya Namaha. Выпили, потом 1 каплей сполоснули руку. So everyone can repeat the following mantra. Пожалуйста, повторяйте следующую мантру. Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gatopiva Ya Smadet Pundarikaksham Sa Baya Bayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Okay. Om Keshavaya Namaha. 3 капли и мантру повторите. Om Keshavaya Namaha, глядя в воду. Hare Krishna, Hare Krishna, Еще Krishna каплю, Krishna, ополосните Hare руку. Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Okay, we'll do it again. And next time you'll chant Om Narayanaya Namaha. В следующий раз, сейчас вы сделаете ачман, повторяя мантру Om Narayana Namaha, после повторения очистительной мантры. Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gatopiva Ya Smadet Pundarikaksham Sa Baya Bayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Om Narayanaya Namaha. 3 капли. Om Narayana Namaha. Hare Krishna. 1 капля Hare ополаскивайте Krishna, руку. Krishna, Hare. Remember to put 1 drop in the hand and throw it to the side. Не забывайте руку ополаскивать 1 каплей. Okay. Next, last time, Om Madhavaya Namaha. Следующий и последний раз мы повторим мантру Om Madhavaya Namaha. Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gatopiva Ya Smadet Pundarikaksham Sa Baya Bhayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Om Madhavaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. The translation of this verse is as follows: either pure or impure, Эта мантра переводится следующим образом: чистый или нечистый, or having passed through all conditions of material life. или прошедший через все условности материальной жизни. If one can remember the lotus-eyed Krishna, Если человек может помнить лотосоокого Кришну, he becomes externally and internally clean. он становится внешне и внутренне чист. So now we'd like to ask the first initiates who are taking first initiation to put on their new neck beads, and you can ask the help of one of your god brothers or god sisters from behind to help you. Сейчас те, кто получают первую инициацию, должны будут поменять свои кантималы, и вы можете воспользоваться помощью своих духовных братьев и сестер, преданных, которые рядом с вами сидят. And the rest of us will chant Hare Krishna, Hare Krishna, Остальные Krishna, должны повторять. Hare Hare Rama, Hare Rama. Oh, Srinath, she's that good. Rasikendra? Okay. All right, everybody, okay.
Just 1 second. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna. Okay, and now all the initiates can receive garlands. The boys, Теперь все инициирующимся надо предложить гирлянды. Юноши могут одеть гирлянды на юношей, девушки на девушек. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Okay. Did everyone get? У всех гирлянды? If not, maybe I think we had a few people come from other spiritual masters, so we weren't expecting, but Достаточно много преданных пришло, которые получили some flowers. инициацию у других духовных учителей. Мы не ждали столько преданных. Вот вам дополнительные цветы. We'll have a talk on the importance of initiation, and we'll have a little bhajan first. Сейчас мы скажем несколько слов о важности инициации, но перед этим мы споем небольшой баджан. Инструменты. Mridanga player. Мриданга. Кто играет на мриданге? Kartals. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachadine Nivishesha Sunyavadi Pasyacha Desatadine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa!
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Prem Dan, Purinam, Sankirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srinam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, oh, Hare Hare, Hare Rama, oh, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Haribo, 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 Haribo. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada.
Tadasi K, Shri Ram Prabhu K, Shri Prabhupada Ki, Premanande, Thou Vishnupad Paramahansa, Paribhachakacharya, Oshtatara Sri Srimad, His Divine Grace ISKCON Founder Acharya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Thou Vishnupad Paramahansa, Paribhachakacharya, Oshtatara Sri Srimad, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Maharaj Prabhupada Ki, Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridash Thakur Ki, Brahmsakaho Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasari Gho Bhaktivinoda Ki, Sri Radha Krishna, Gop Gopinath, Shamukunda, Radhakunda, Giri Govardhana Ki, Shri Brajabhumi, Shri Vrindavan Dhama Ki, Navadvip Mayapur Dhama Ki, Ganga Yamuna Mai Ki, Bhakti Devi Ki, Tulsi Maharani Ki, ISKCON Founder Acharya, save the whole world, Shri Prabhupada Ki, Look Prem Dan, Harinam Sankirtan Yagya Ki, Hare Krishna Mahamantra Ki, Goda Premanande. Glorious to the assembled devotees, 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 glorious to Guru Gauranga. Hare Krishna. This morning, on this very auspicious day of the appearance of Lord Narasimhadev, we'll be speaking from the 7th canto, chapter 10, entitled Prahlad, the best amongst the devotees, exalted devotees, it says. Text 29. Сегодня, в этот замечательный день явления Господа Нарасимхадева, мы будем читать из 7-й песни Шримад Бхагаватам, 10 главы, Прахлад, лучший из возвышенных преданных, текст 29. Itad vapushte Bhagavan yayatha paramatmana sarvato goptishantarshan mrityur api jigamshata. Translation. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, you are the Supreme Soul. If one meditates upon your transcendental body, you naturally protect him from all sources of fear, even the imminent danger of death. Перевод. Дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, Ты – Высшая Душа. Те, кто всегда созерцает в уме Твой Божественный образ, Ты непременно защищаешь от любых опасностей, даже от нависшей над ними угрозы смерти. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Everyone is sure to die, for no one is excused from the hands of death, which is but a feature of the Supreme Personality of Godhead. Mrityur sarvaharashtam. Комментарий Шрила Прабхупады. Каждому предстоит умереть, ибо смерть – это одно из проявлений Верховной Личности Бога. Мритью сарвахрашчахам. И никто не способен ее избежать. When one becomes a devotee, however, he is not destined to die according to a limited duration of life. Однако, если человек становится преданным, он может прожить дольше, чем ему предначертано судьбой. Everyone has a limited duration of life, but a devotee's lifetime can be extended by the mercy of the Supreme Lord, who is able to nullify the results of one's karma. Жизнь любого существа ограничена определенным сроком, но для преданного она может быть продлена, ибо Верховный Господь по своей милости способен избавить живое существо от последствий его кармы. Karmani nirdahati nidahati kintucha bhakti bhajam. This is a statement of Brahma Samhita 554. A devotee is not under the laws of karma. Кармани нирдахати кинту учебу баджам. Так гласит Брахма Самхита 5.54. Законы кармы не властны над преданным. Therefore, even a devotee's scheduled death can be avoided by the causeless mercy of the Lord.
По беспричинной милости Верховного Господа преданный может прожить дольше, чем ему суждено. God protects the devotee even from the extreme danger of death. Это значит, что Бог защищает преданных даже от такой грозной опасности, как смерть. Translation again. My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, you are the Supreme Soul. If one meditates upon your transcendental body, you naturally protect him from all sources of fear, even the imminent danger of death. Еще раз перевод. Дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, Ты – высшая душа. Тех, кто всегда созерцает в уме Твой божественный образ, Ты непременно защищаешь от любых опасностей, даже от нависшей над ними угрозы смерти. So in this verse, the Lord assures his devotee that he will always give him protection, even from the most dangerous fear of the conditioned soul, which is death. В этом стихе Господь уверяет, что Он всегда защищает своих преданных даже от самых страшных опасностей, таких как смерть. Devotees find great solace in these words of the Lord because they're very aware of the precarious nature of this world. И для всех преданных подобное утверждение очень утешительное, потому что все мы знаем о суровой природе этого мира. Amazing as it may be, the materialistic class of men and women, they're not so aware of the dangerous nature of material life, although they have so much experience. Но что самое удивительное, это то, что материалисты, как мужчины, так и женщины, до конца не осознают опасного положения в этом материальном мире, хотя у них достаточно опыта. If they were, they would be more interested in becoming Krishna conscious and going back home, back to Godhead, to Vaikuntha, that place where there's no anxiety, there's no miseries. Если бы они действительно понимали этот момент, они бы больше интересовались тем, чтобы отправиться в то место, где нет никаких беспокойств, на Вайкунтху. On the other hand, devotees of the Lord, they're very aware of the temporary and miserable nature of this world. They're very aware. Но что касается преданных, они очень хорошо осознают временную и опасную природу этого мира. How? Каким образом? Because of Shravanam. Благодаря Шраванам. Hearing, the hearing process. Слушание, процессу Hearing is слушания. one of the 9 important processes of devotional service. Слушание – это один из 9 самых важных процессов преданного служения. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Shmaranam, Padasevanam, Archanam, Bandham, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Shmaranam. Hearing and chanting about the Lord brings Vishnu Shmaranam, remembrance of the Lord. Слушание и воспевание о Господе, Шраванам и Киртаном, естественным образом приводит к памятованию, смаранам. If you think about it, half the classes that we hear, or the subject in the classes we hear, perhaps more than half of it is about material life. Если мы подумаем об этом, то обнаружим, что половина лекций, которые мы слушаем, посвящена описанию опасного положения материальной жизни. 50% of Srila Prabhupada's purports are about the negativity of material life, and 50% of his purports are about the positive alternative of Krishna consciousness. 50% Шрилы Прабхупады посвящены негативному аспекту материальной жизни, а остальные 50% посвящены позитивной альтернативе сознанию Кришны. And why? Почему? Because 2 things are required to become a pure devotee of the Lord. Потому что для того, чтобы стать чистым преданным Господа, необходимы 2 вещи. You have to totally renounce this material world at some stage, and you have to become fully attached to the devotional service of the Lord, to Krishna's lotus feet. Необходимо полностью отречься от материалистической жизни, по крайней мере, на каком-то этапе, и полностью предаться лотосным стопам Господа Кришны. We have joined this movement, we have joined this International Society for Krishna Consciousness with the purpose of becoming detached from material life and attached to Krishna.
Мы присоединились к этому обществу сознания Кришны, потому что мы хотим полностью отречься от материальной жизни и привязаться к Кришне. And how do we do that? Каким образом это возможно? Tadvidi paripatena pariprashana sevaya parikshanti te ganam ganinashtat vidarshana. We approach a spiritual authority. We approach someone who's realized in spiritual knowledge, and we inquire from him. We hear from him, and then sevaya, we act on that knowledge. And as a result, we understand the truth. We hear, and then we act, and we become Krishna conscious. Мы должны обратиться к личности, которая сознает Кришну, к духовному учителю, задавать ему вопросы, слушать от него духовные темы и служить ему. So that the Lord promises us protection means a lot to us because we know how dangerous this world is. Oh, thank you, Krishna. Spasiba, Krishna. It's so dangerous here. You're offering your protection? How kind you are. И то, что Господь обещает нам защиту в материальном мире, это очень милостиво с Его стороны, поскольку этот материальный мир очень опасное место. There's a favorite verse amongst the Gaudiya Vaishnavas which reveal the precarious nature of this world. Есть один известный всем Гаудия Вайшнавам стих, который говорит об опасной природе этого мира. Every preacher has this verse on the tip of his tongue or in his notes. Каждый проповедник держит этот стих на кончике своего языка или, по крайней мере, в своих записях. Samshitaye pada palava plavam mahatpadam punya yasho murare. Bhavam buddhavatsa padam 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 yat vipadam natesham. Famous verse. It rhymes very nicely. It's got a nice beat. I like that song. It's got a nice beat. This is a very beautiful flowing Sanskrit verse. For those who have accepted the boat of the lotus feet of the Lord. Этот стих очень замечателен, даже его ритм или размер очень привлекательный. В нем говорится: тот, кто принял прибежище на лодке лотосных стоп Господа, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Murari, который является прибежищем всего космического проявления и который известен как Мурари, the enemy of the demon Mura. Враг демона Муры. The ocean of the material world is like the water contained in a calf's hoofprint. Для него весь океан материального мира съеживается до размеров лужицы в следе от телячьего копытца. Their goal is Parampadam, Vaikuntha, that place where there's no misery. Их цель – это Парампадам, Вайкунтха, место, где нет беспокойств. Not this place, Padam Padam Yatvipadam Natesham, not this place where there's danger at every step. Не это место, где опасность подстерегает на каждом шагу. Padam Padam Yadvipadam means there's danger at every step. Падам, падам, ядви, падам обозначает опасность на каждом And шагу. no one's an exception to this. И в этом правиле нет исключений. It's never a question if misery will befall us in this world, but when misery will come to us in this world. Мы не можем ставить вопрос, если с нами приключатся какие-то проблемы. Вопрос стоит, когда они приключатся с нами. Like Prabhupada put it so nicely, he had a way of just bringing us the essence of these philosophical points. He said, don't be surprised when things go wrong. Be surprised when things go right. Шрила Прабхупада замечательным образом объяснил этот философский момент. Он сказал, что не удивляйтесь тому, что что-то идет не так, как надо. Удивитесь тому, что до сих пор что-то идет так, как надо. So devotees are happy by it. They're joyful. Krishna says in Gita, this process is joyfully performed. But understanding where we're living at the present moment in the material world, devotee always has a sense of sobriety about him. He's happy, but you can detect he's also a little sober. И несмотря на то, что преданные совершенно счастливы в сознании Кришны,
но в то же самое время они прекрасно осознают опасную природу материального мира, и они реалисты, то есть они трезво оценивают ситуацию этого мира. Devotee always remembers the words of Chanaka Pandit. Преданные всегда помнят слова Чанаки Пандита. Tyaja durjana samsargam, bhaja sadhu samagamam, kuru punyam ahoratram, shmara nityam anityatam. You know, if you listen to my classes, this is a verse that I like to chant. Если вы послушаете мои лекции, вы обнаружите, что это стих, который мне очень нравится. Renounce the company of evil-minded persons. Отвергните общество злоумышленных людей. Associate with saintly persons. Общайтесь со святыми личностями. Perform pious deeds both day and night. День и ночь совершайте благочестивые поступки. And always remember the temporary nature of this world. И всегда помните о временной природе этого мира. Очень хороший стих. Always remember the temporary nature, and you'll never become infatuated with whatever material life tries to offer you. Всегда помните о временной природе этого мира и не очаровывайтесь тем, что предлагает вам материальная жизнь. You can laugh at Maya. It looks very nice what you're offering me, but hey, it's temporary. My spiritual master is offering me something eternal. Why I should accept your temptations? Если Майя соблазняет вас, вы должны помнить, что это всего лишь временный и очень опасный соблазн, но в отличие от этого духовный учитель предлагает нам нечто вечное и благоприятное. Dear Maya Devi, it looks very attractive, but it's chanchala. It's here, then it's there, then it's nowhere. Майя может выглядеть очень привлекательно, но ее природа чанчала. Она сегодня здесь, завтра там, послезавтра ее нет. I can enjoy it, but for a moment, just like the water falls onto the lotus flower. It's there for a moment, but the nature of the flower, it just slides off into the lake. It's here, then it's gone. Это наслаждение, это счастье подобно капле воды на листке лотоса, который может соскользнуть в воду в любую секунду. But what my spiritual master has given me, Но то, что дает нам духовный учитель, my japamala at the moment of initiation, my most valuable possession, and his instruction to chant on those beads every day, I can be happy anywhere, everywhere that I go within this cosmic manifestation. но духовный учитель дает мне святое имя и мою джапамалу, мои четки, начитанные, и это то, за что я могу держаться, и то, от чего я могу получать благо в любое время, даже в минуту разрушения всей Вселенной. And my dear Maya Devi, if I accept your invitation, Но, дорогая Майя Деви, если я приму I ваше, lose my qualification. I use the blessing. I lose the blessings of my spiritual master to perfect this process of chanting Hare Krishna. So, no, thank you. No way. Hare Krishna. если я приму ваше предложение, я потеряю свою квалификацию служить духовному учителю и достичь совершенства в этой жизни. Поэтому нет, спасибо большое. So the dukkhalayama shashvatam, the temporary miseries of this world, they're there for everybody. Padam padam yat vipadam natesham, you can't escape it. Все находятся под влиянием страданий этого мира. Никто не может избежать их. So better just become Krishna conscious. Поэтому лучше стать сознающим Кришну. It's the proper alternative. Это лучшая альтернатива. Actually, as I think about it, there's a saying, there's an exception to every rule. Есть пословица, в которой говорится, что в каждом правиле есть исключение. I remember quite clearly some years ago, like going back 10 years ago, on the Polish tour, at the festival, I met an elderly gentleman. Я помню, на польском туре несколько лет назад я встретил пожилого человека. I was attracted to him because of his relaxed manner and his happy, disposition. Он привлекал тем, что он выглядел очень счастливым и расслабленным. So we began speaking.
Мы начали общаться с I ним. like to walk around the festival and interact with the people. Мне нравится ходить по фестивалю и общаться с людьми. So we started talking, and then he said, "What's your philosophy?" Мы начали разговаривать, He asked me, "What's your и он philosophy?" спросил меня, в чем ваша философия? You know, human form of life is meant for self-realization. You're not the body. This world's temporary, full of sufferings. Chant Hare Krishna and be happy. Я ему объяснил, что мы не тело, Кришна — это Господь, человеческая жизнь не предназначена для чувственных наслаждений, потому что это обитель страданий. Повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы. He kind of looked around and said, "Well," he said, "Sir, speaking to me, he said, sir, it's a funny thing, you know. I've never encountered any suffering in my life." И он посмотрел на меня, и он сказал, да, но что касается меня, я никогда не сталкивался ни с какими страданиями в жизни. So I must be an exception to the rule. That's what he said. Он сказал, я, наверное, исключение из правила. He said, physically, I've never been sick. Emotionally, I've had no problems. In my youth, my middle age, I'm an old man. Everything works just like it used to. Он сказал, что физически я никогда ничем не болел, у меня не было никаких проблем с телом, эмоционально у меня не было никаких сложностей в жизни. Я уже сейчас пожилой человек, и у меня все до сих пор в порядке. He said, "Oh yeah, one time when I was 24, I had a cold, but I drank some beer and I didn't experience any of the symptoms." Он сказал, да, я вспомнил, 24 года я простудился, но потом пиво выпил, и все прошло. I've never been hungry. I've never been entangled in a court case. My marriage is made in heaven. I never even had a fight with my wife. I went, what? Он сказал, что мне никогда не приходилось испытывать голод, никогда у меня не было никаких сложностей с законом. Я женился и за всю жизнь ни разу с женой не поссорился. Я сказал, как это возможно? He said, all my friends are still living. Все He мои said, even друзья my до сих пор parents are живы. living. He said, I'm 60, and my parents are in their 85 or 90. My parents, and they're also healthy, so I haven't felt any suffering in this world. Он сказал, что все мои друзья живы, даже мои родители. Мне вот 60, а моим родителям 85-90, они также живы, и у них тоже все хорошо со здоровьем. Поэтому я, наверное, исключение из правила. I didn't know what to say. I kind of like staring at him like, wow. Я даже не знал, что сказать. Я смотрел на него с удивлением. Then he smiled. He said, but I'm wise enough to know that nothing lasts forever. Но он улыбнулся, посмотрел на меня и сказал, но я достаточно умудрен, чтобы понять, что вечно ничего не будет продолжаться. So he was a rare soul. He must have been a very pious person, actually. He must have been, in his previous lives, he must have been very, very, very pious. Это очень редкий случай. Наверное, это был очень благочестивый человек с прошлых жизней. Он, наверное, сделал что-то очень благочестивое. It's the law of karma. If the more pious you are, the less you suffer, although you suffer. The more sinful you are, the more you suffer. So it's kind of a relative thing. Таков закон кармы. Чем более благочестивый человек, тем меньше он страдает, и менее благочестивые люди страдают больше. So he was an exception, but most of us are painfully aware of the great struggle for material existence, as Prabhupada wrote in his Vyasa Puja offering to his Guru Maharaj. Struggle for existence, the human race, the only hope, your divine grace. Он был очень редким исключением, но большая часть из нас отвечает правилу. Мы прекрасно осведомлены о том, что эта жизнь полна страданий. Как Шрила Прабхупада написал в подношении на Весапуджи своему духовному учителю, человеческое общество ведет борьбу за существование, и ваша божественная милость – это их единственная надежда. So we live at the mercy of this material nature. We never know what's going to happen next. It's a little scary. Мы полностью в руках материальной природы, и мы даже не знаем, что с нами произойдет в следующую секунду, и это немного страшно об этом даже думать. Like living in this material world is like
there's a huge axe, sharp axe, over your head, and it's attached with a very thin piece of string to the wall, and you know it, like it's so heavy. You're like, when's that going to happen? This is what life's like. When am I going to have my car accident? When am I going to find out I have breast cancer? When am I going to slip on the steps and break my hip? You know, when is somebody going to sue me for? It's like you never know. It's like whoa. Like Narottam said, here I am in the middle of a Holocaust, trying to enjoy myself. Narottam. Материальная жизнь такая опасная вещь, что это все равно, что сидеть под гигантским топором, который привязан на тонкой ниточке к потолку, и который может упасть в любую секунду, и поэтому мы можем думать, что когда со мной случится эта автомобильная авария, которая меня изувечит, когда меня на меня в суд подадут, когда у меня начнется рак груди и так далее, и так далее. Как Нароттам Дас Такур говорит, что я пытаюсь наслаждаться посреди бойни. Therefore, one of the famous musicians of at least my generation, Mick Jagger, he wrote, the Rolling Stones, he wrote a song called Gimme Shelter. Один из знаменитых певцов и музыкантов моего поколения из Rolling Stones, Мик Джаггер, написал песню «Дай мне прибежище». Where you'll find the shelter in this world? Где же можно найти прибежище в этом мире? Where you'll find the shelter? Where can you find the shelter from the miseries of it? Where? Tell me where you can find. Скажите мне, где можно найти прибежище в этом мире? Есть ли безопасное место? Where are you safe? Где мы будем в безопасности? So people are in anxiety. Поэтому все беспокоятся. But not devotees. Но не преданные. Why? Почему? Abhay Charan. We have our Abhay Charan, Das. Prabhupada, his father named him Abhay Charan. That's why we say A.C. Bhaktivedanta Swami. Why do we say A.C.? Where does it come? You think? A.C. Bhaktivedanta. Abhay Charan, Bhaktivedanta Swami. Abhay Charan means fearless, having taken shelter at the lotus feet of the Lord. Who can protect us from those miseries? Who can protect us from death? Преданные — это Абхай Чаран, как у нас есть преданные, Абхай Чаран Дас. Это имя, которое Шрила Прабхупада получил с самого детства. Его имя было Абхай Чаран. Это то, на что указывают его инициалы Аче Бхактиведантой Свами Прабхупада. Преданный бесстрашен, Абхай, потому что он принял прибежище у лотосных стоп Господа. Is it a false promise Krishna's making? Some fancy words to get us to join Krishna consciousness and take shelter? Or is it a veritable truth that he intervenes in a devotee's destiny and protects them sometimes from danger and even protects them from death? Which is it? Должны ли мы воспринимать слова Кришны, который обещает защитить своего преданного от всех страхов, как ложную рекламу, предназначенную для того, чтобы люди присоединились к движению? Или же есть подтверждение того, что Кришна порой избавляет преданных от смерти и меняет их судьбу, избавляет их от проблем и опасностей? No, it's true, and you have to believe it. Это факт, и мы должны верить в него. Your advancement is understood in Krishna consciousness by the degree of your faith. If you have a little faith, you're Kanishta Adhikari. A little more faith, Madhyama Adhikari. Full faith in Krishna, Uttama Adhikari. Everything's depending on your faith. If you believe in these words 100%, Uttama. Мы должны верить в эти обещания Господа. Уровень нашего сознания Кришны зависит от того, насколько глубока наша вера. Вера начинающего преданного очень слаба, поэтому он называется Каништа Адхикари, неустойчивый преданный. Вера зрелого преданного намного сильнее, это Мадхима Адхикари, но тот, кто обладает полной верой, слова Господа его называют Уттама Адхикари, чистый преданный. One time a GBC man told me, this was
in the very early years of the movement, Prabhupada had just formed the GBC body. He was meeting with the GBC members, and he opened the meeting by looking around at all the, 12 GBC men. And the first thing Prabhupada did to open the meeting, he said, "Do you actually believe that Krishna is the Supreme Personality of Godhead? Yes or no?" Однажды мне один из членов GBC рассказал, как Шрила Прабхупада открыл одно из заседаний в свое время, в 70-е годы. Посмотрев на них всех, их было, может быть, около дюжины, и спросил, твердо ли вы уверены в том, что Кришна — это верховная личность Бога, да или нет? So yes means devotee, no means aspiring devotee. Да значит преданный, нет обозначает стремящийся стать преданным. But believing or not believing, it's a fact. Но можно верить, можно нет, это факт. The Lord does protect His devotees. Господь нас защитит одного единственного преданного. Prahlad had so much faith. As a 5-year-old boy, 5-year-old boys are short, their body's not so developed, their skin's soft, their muscles are kind of soft and pliable like that. Little boy, totally defenseless, standing before the greatest tyrant, the greatest asura, the greatest demon, who had the demigods, bowing down to him with a chopper above his head. Where is your God now? He's going to protect you. Where is your God? Oh, Pita, he's everywhere. Talk about fearlessness. Если мы хотим понять пример бесстрашия, мы можем посмотреть на Прахладу Махараджа, который был маленьким, беззащитным 5-летним мальчиком, над которым отец занес меч и кричал: «Где твой Бог? Покажи мне его». Что он в колонии в этой тоже, и Прахлад Махарадж сказал: «Да, он в колонии также». Talk about faith. Это пример и бесстрашия, и полной веры. Somebody had a chopper. What would you do? Prahlad's like he's preaching, still trying to make his dad into a devotee. Представьте себе, над вами кто-то меч занесет и будет требовать от вас каких-то доказательств. Что мы будем делать? Но Прахлад продолжал проповедовать, пытался своего отца сделать преданным. Where is your God? Где твой Бог? Well, Pita Shastra says that he's all-pervading. Avijnanat Surat. He's everywhere, and as a result of being everywhere, Father, he's all-cognizant. He knows me, he knows you, he knows the activities of all living entities, past, present, and future. Daddy. Отец заносит над ним меч и говорит: «Ну, говори, где твой Бог?» В соответствии с утверждениями шастр, Господь находится повсюду, Он Абхигья Сварат, Он знает прошлое, настоящее и будущее, поэтому Он находится везде. Это то, о чем говорят Священное Писание, папочка. That's faith. В этом заключается вера. Is he there? Yes. Oh, yeah, he's there, Peter. Is he there? Oh, yeah. Is he in this pillar? Yeah, he is. Он, находится ли он там, да, и здесь, да, и в этой колонне, конечно же. Although Bhagavatam describes clearly this was a form never before seen. Хотя в Бхагаватам описывается, что это была форма, которую никто никогда не видел. No one had seen, Prahlad had not seen, no one had seen this form. Никто, включая Прахлада Махараджа, никогда не видел подобной формы. Prahlad was a devotee of Vishnu. Прахлад был преданным Вишну. Vishnu Bhakta. Vaishnava means a follower of Vishnu, actually. Вишну Бхакта. Вайшнав дословно значит последователь He Вишну. was a Vishnu Bhakta. Он был Вишну He had Бхактой. faith У него была вера in the Lord. в Господа. But this is a form no one has seen. So when Nrsimha came out of the pillar, Hiranyakashipu was like, "Oh my God, is that a man or a beast? Is it coming to kill me or what?" And Prahlad went, "Wow, Vishnu, that is so cool. That you're Vishnu," or he actually knew Krishna because Prabhupada says that he orders his father to go to Vrindavan, take shelter of Krishna. He's thinking, that is a very suitable form to deal with this particular problem on hand.
Vishnu. И когда Хираньякашипу сказал, если там нету твоего Бога в этой колонне, то я тебя уничтожу. И когда он ударил по колонне, Прохлад Махарадж увидел форму Нрисимхадева. Он сказал, вот это да, как круто. Это та самая форма, которая нужна для того, чтобы разобраться с проблемами моего папы. So if we believe in the Lord and you shall be saved. If we believe, then we would desire that protection. Если мы действительно уверовали в Господа, чтобы обрести спасение, мы должны стремиться к такому The совершенству. offer is there. What qualifies us to get that protection? Это то, что нам предлагается, но что необходимо для того, чтобы получить подобную What защиту? qualifies one to receive the protection of Vishnu or Krishna? В чем заключается квалификация, благодаря которой человек может получить защиту Вишну или Кришны? Samoham sarvabhuteshu name dveshasti na priya ye bhajanti tumam bhaktya mayete tashatrapyam. Krishna says, I envy no one, Кришна говорит, что я никому не завидую, nor am I partial to anyone. и я никому не пристрастен. I'm equal to all. Я равно отношусь ко всем. But one who renders service to me in devotion is a friend. Но тот, кто предлагает мне служение в преданности, является моим другом. And I am a friend to him. И я являюсь его другом. Friends, we say in America, he's got my back. I don't know how you say that in Russian. Your friend's always like, you may be doing something, some danger may come from behind. Your friend, he protects you. So you say about my friend, he's my friend because he's got my back. В Америке мы говорим, что друг всегда вас готов прикрыть со спины. То есть он готов защитить вас от любых неожиданных опасностей. So what better friend could one have than the Lord, who can, if he wants, have your back, who can protect you? И можно ли представить себе друга более близкого, чем Господь, который всегда готов защищать нас со всех сторон, не только со спины? He's our friend. It's like, when there's danger, you save those who are most dear to you first, then you go about saving others. Если нависает опасность, мы, как правило, спасаем тех, кто нам более всего дорог, а затем уже думаем об остальных. Prabhupada gives the example that if the building's on fire, there's a shopping mall and it catches on fire, what does the parents do? First they find their children, they rescue their children and run them outside, and if they're good Samaritan, they run back in the building to save others. But first, kids. First the kids. Прабхупада объясняет, что если, например, пожар в помещении, то в первую очередь родители спасают своих детей, а уже потом думают об остальных. So Krishna says, for my devotee, I'm the swift deliverer from this ocean of birth and death. And he comes down on Garuda with his four arms, and the devotee is drowning in material existence. Help, Krishna, give me shelter. Krishna takes his own lotus hand, picks that devotee up, puts him on Garuda, takes him back to Vaikuntha. This is not mythology. This is history. Кришна говорит о том, что своих преданных он очень быстро избавляет из океана материального существования. Есть картина, которая изображает преданного, который тонет в океане материального существования, и Господь Вишну прилетает на Гаруде с 4 руками и спасает этого преданного. Это не просто мифология, это история. Out of love. Он делает это из любви. Out of love. The Lord and His devotee have a very loving relationship. Между преданным и Господом отношение, основанное на любви. Of course, it starts out just as appreciation. Конечно, все начинается с оценки. Like right now, we're just trying to appreciate how God is great and we're very small. Сейчас мы оцениваем, насколько велик Господь и насколько мы We're not jumping ahead. We're незначительны. not sahaja.
Мы не пытаемся действовать как I have a сахаджи. very loving relationship with Krishna. У меня такая любовь к Кришне. We turned our back on Krishna for millions of lives. We've just turned around, and our eyes are being opened by the mercy of our spiritual master, by dint of transcendental knowledge. Мы миллионы жизней назад отвернулись от Кришны, и только сейчас, по милости духовного учителя, наши глаза открыты, и мы услышали трансцендентное знание. We're just learning to appreciate God again, that's all. Мы всего лишь учимся ценить Бога. Maybe in this lifetime that appreciation shall mature into a little bit of affection. Может быть, есть надежда, что в этой жизни это чувство вырастет в какую-то привязанность к Господу. And maybe just some special devotees, they'll get the affection will turn into love. И только у нескольких избранных преданных эта привязанность перерастет в любовь. We're just beginners on it. Мы всего лишь начинаем этот путь. But Lord's so kind that even the first steps in devotional service He appreciates, and He's willing to give His protection even to those who just have a slight appreciation for Him. He's so kind. Но Господь очень милостив к своим преданным, и Он готов защищать даже тех, у кого всего лишь небольшая привязанность к Нему развилась. It's not that you have to wait to become an advanced devotee to get the protection of the Lord like Prahlad did. No, Krishna is so kind. Sarva dharmam parichaja, mamekam saranam braja, aham tam sarvapapebhyo, moksha simasu chaha. Famous verse. Just surrender unto me. He's speaking to the conditioned soul, the karmi, the person involved in deep sinful act. Hey, surrender unto me. Just surrender unto me. What's the verse? Just surrender to me. I will protect you from all sinful reaction. Yes. Just surrender unto me. I will protect you. See, I will protect you from all sinful reaction. Do not fear. Just take one step towards Krishna. He takes 1,000 steps towards you. He gives you protection from the first step forward. He's so kind. Для того, чтобы получить защиту Господа, совсем не обязательно быть таким же чистым и возвышенным преданным, как Прохлад Махарадж. Господь дает это обещание всем, что те, кто предаются мне, я защищаю их. В Бхагавад-гите Он обращается даже к материалистам, неверующим, грешникам, ко всем. И это милость Господа, то, что Он отвечает нам взаимностью с самого первого шага. Говорится, что если мы делаем один шаг по направлению к Кришне, Он делает 1000 шагов по направлению к нам. Он говорит, I will protect you from all sinful reaction. You know? Wow. We want, give me shelter, give me shelter. Okay, start chanting. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Protection from your past sins. Hey, what a bargain. I don't know why the whole world's not surrendering to Krishna. Кришна говорит, что любой, кто предастся мне, я защищу его от последствий всех грехов. Неужели это не привлекательное предложение? По идее, весь мир должен предаться Кришне и начать воспевать Хари Кришна Махамантру. Совершенно непонятно, почему весь мир не хочет предаться Кришне. I think I'm naive because sometimes I just wonder, after people get this opportunity, why don't they just surrender? Why don't they just immediately? Because Maya is so strong. Иногда я думаю, что, может быть, это слишком наивно так думать, что как только люди получат такую возможность, они должны сразу предаться. Но очевидно, что Майя очень сильна. Now, how does Krishna see his devotee amongst the sweltering masses of humanity to give them protection? Like there's so many 5 billion people on this planet. Who knows how many those in the human species there are throughout this cosmos. How does Krishna see his devotee in peril and come to rescue him?
Совершенно, то есть мы можем задать себе вопрос, как же Кришна может узнать, опознать своих преданных среди миллиардов людей, живущих на этой планете, и дать им защиту. Like maybe he sees, or surely he sees the pure devotee. Безусловно, что он видит своих чистых In преданных. distress. But what about those of us who have just taken up devotional service? Но как насчет тех, кто только-только начал путь преданного служения? How does God protect us? Как же Господь How защищает does He нас? know we even exist? Как же Он, откуда же Он знает, что мы Bhaktin так существуем? Svetlana, Какая-нибудь Бхактин Светлана. Bhakta Georgie, like, how's the Lord? Или He makes His promise. How is He going to like Bhakta Georgie? He started chanting 3 days ago. So Sarvadharma Praja. Или Бхакта Жорик, который начал повторять мантру 3 дня назад. No, He Откуда про knows. него Господь может знать? Yata denu sahareshu vatsho gachati mataram tata yachcha kritam karma katanam anu gachati. I love this verse. Chanaka Pandit. I quote him a lot. Чанаки Пандит объясняет еще один стих. У него замечательные цитаты. As a calf follows its mother amongst thousands of cows, Точно так же, как теленок узнает свою мать среди тысяч коров, so the good and bad deeds of a man follow him birth after birth. таким же образом дурные и благие поступки человека следуют за ним рождение за I'm рождением. stressing the first line. As a calf follows its mother amongst thousands of cows. There's thousands of cows. You know, the dust, a little calf. Which one's my mommy? But out of love, it finds mommy. В первой половине этого стиха говорится, что теленок узнает свою мать среди миллионов коров. Каким же образом он может это... У него это получается, это происходит из любви. So Bhaktin Svetlana. Are there any Bhaktin Svetlanas here? Поэтому Бхактин Светлана, интересно, есть какие-нибудь? Бхактин Oh, Светлана. yeah, okay. Есть. Have no fear, Bhaktin Svetlana. Можете не переживать ни о чем. We have any Bhakta Georgies? Бхакта Жорик у нас есть. What's another? Yeah, that one. Anyway, Или Slavic. Have no fear. Krishna says, have no fear. He'll find Бхакта you. Славик может не переживать. How can he find his devotee? Because he can sense the heart. He's in the heart of every living entity. He detects a little devotion. Immediately, he makes some arrangement for you. Почему никто из нас может не переживать о том, что Господь защитит нас, Господь или нет? Потому что I was told in South Africa, it's on the bottom part of Africa, they have lots of sharks there. They say that a shark can scent blood 10 kilometers away in the ocean. Don't ask me how, but if there's some blood, if you cut yourself in the ocean, the shark can scent that blood 10 kilometers away. Господь чувствует любовь своих преданных, даже если она очень незначительная и издалека. Как в Южной Африке мне сказали, что акула может почувствовать запах крови за 10 километров в воде. Неизвестно, как у нее это получается, но тем не менее это факт. So it doesn't take much for God to sense your devotion because He's the closest thing to you. He's the super soul in your heart. Prabhupada said the super soul and the soul are like this. He's so close that we're so foolish. Our eyes are closed. We're so covered. We don't know He's there. We have to hear from Guru, Shastra, and Sadhu. So if there's some little devotion, so He makes the arrangements for you. He guides you towards a bona fide spiritual movement like ISKCON and to the shelter of a bona fide spiritual master. He's so kind. И для Господа совершенно не составляет никакой проблемы почувствовать нашу преданность, потому что Он очень близок к нам. Он самая близкая к нам личность, но мы настолько невежественны, что нам нужно, чтобы об этом нам объяснил духовный учитель. Поэтому Господь, если Он видит небольшую
искренность или преданность души, он приводит ее к истинному духовному учителю и в истинное духовное движение, такое как искон. Especially because devotion is something so rare in this world, immediately it's noticeable. А преданность — это очень редкое качество в этом мире, поэтому Господь сразу же узнает об этом. So the Lord can perceive this devotee has some little faith, or has some or maybe his faith is unshakable. И Господь знает, каков уровень нашей веры. Мы обладаем только верой начинающего или же непоколебимой верой. The devotee has full conviction, Krishna consciousness, and Lord, He reciprocates with that. У истинного преданного полная убежденность сознания Кришны, и Господь отвечает взаимностью на нее. Like Sri Yadavinda Puri was a great devotee before Mahaprabhu's time. He's described as having unshakable faith. Один из преданных, который еще появился до Махапрабху, его звали Шри Ядавендра Пури, обладал непоколебимой верой в Господа. A beautiful verse in the Padyavali is attributed to him. Один из прекрасных стихов Падьявали был произнесен им. He wrote that those devoted to poetry may praise the nectar of poetry. Он говорит, что те, кто привязаны к поэзии, будут прославлять ее нектар. And those devoted to Vedic study may praise the nectar of impersonal Brahman. Привязанные к ведическим произведениям прославляют нектар безличного Брахмана. We will praise neither. Мы не будем прославлять ни то, ни другое. We will simply take shelter of a flutist who wears a gunja necklace. Мы примем прибежище у флейтиста, украшенного ожерельем из гунджи. We simply take shelter of a flutist, Lalavamsi, he who plays a little flute, Lalavamsi, a beautiful name, Lalavamsi. We will take shelter of this little flutist who wears a gunja necklace. Мы примем прибежище у маленького флейтиста Лала-Вамши, который украшен ожерельем из гунджи. It's such devotion that qualifies a devotee for protection. Подобная преданность дает преданному полную защиту. Why does a devotee want protection? Почему преданный стремится к защите? Oh, I don't want to be hurt. I'm scared. О, я боюсь, что со мной что-то случится. Why is the devotee asking for protection? That's not pure devotional service. Asking Krishna for protection. We're asking the Lord, Lord, what would you like? We don't say what we want. We ask the Lord, what would you like? Like first-class disciple, he doesn't come before Guru and say, Guru, I'm going to do this service. He says to Guru Maharaj, what would you like me to do? This is first-class devotional service. Если мы просим Господа о защите, похоже, что это нечистая преданность, потому что преданный никогда не просит у Господа что-то для себя, он просит служения, он хочет удовлетворить Господа, так же, как самый лучший ученик не говорит гуру, я хочу заниматься этим служением. Он спрашивает у гуру, каким служением он хочет, чтобы ученик занимался. So is it ahaitakeya pratiyata, Rupa Goswami's, or rather Bhagavatam's definition of pure devotional service, to ask Krishna for something, just for ourselves? Является ли это ахайтаки апратьягата, просить Кришну о чем-то для себя? Prabhupada said yes in the pastime, these purports to the pastimes of the deliverance of Gajendra. Gajendra was asking the Lord for protection, and Vishwanath Chakrabarti Thakur, Prabhupada says, classifies that as authorized devotional service because the devotee wants to be protected so that he can serve the Lord. Но на самом деле, если мы просим Господа о защите, как объясняет Шрила Прабхупада в своих комментариях на лилу о спасении Гаджендры, ссылаясь на Вишванат Чакравати Такура, преданный просит у Господа защиту для того, чтобы продолжать служение Ему.
Well, let's be quite honest. Давайте честно посмотрим на себя. Good to be straightforward in Krishna consciousness. Don't hide anything. В сознании Кришны мы не пытаемся что-то We want укрыть protection. или спрятать. Мы I was хотим discussing защиты. this with Chaturanga this morning. We want protection because we want to finish the course of Krishna consciousness. Мы хотим получить защиту, потому что мы хотим закончить курс сознания Кришны. This is a long course. This is not like, you go to some summer seminars or something. Это не Bhakti просто, Shastri, 3 months. это не просто какой-то короткий обучающий курс, как, например, Бхакти Шастры, продолжается 3 месяца. Like Это finishing your college education 4 years and maybe some masters postgraduate. No, this is a long course. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabhaha. Krishna, after many, many lifetimes, one who is in knowledge fully surrenders to me. Hey, it takes time. это намного более долгий курс, чем даже получение образования, высшего образования, или же кандидатской или докторской степени. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что очень редко появляется такая душа, которая полностью предается мне. Поэтому для полного развития сознания Кришны нужно долгое время. 100 years. Обычно на это требуется 100 лет. In Satyayuga, people had 100,000 years. В Сати-югу люди этому уделяли 100 тысяч In лет. Treta Yuga, they had 10,000 years. В Трета-югу они жили 10 тысяч In лет. Dwapara Yuga, they were granted 1,000 years. В Двапара-югу 1000 лет. So, we're like, there's no hope in Kali Yuga. So, okay, give them 100 years, see what they can do. I don't В Кали-югу нет ни на что It's a joke. надежды, поэтому говорится, дайте How you can become, if it took 100,000, 10,000, 1,000, then what are the odds you're going to make it in 100? There's no odds. You're just, we're lost, we're born to lose. One of my friends had a tattoo. He was a motorcycle boy. Born to lose. Yeah, we're all born to lose. No hope for us. It's a joke. 100 years. Если в предыдущие века на духовное совершенство уделялось 100 тысяч, 10 или хотя бы 1000 лет, как мы можем достичь совершенства за 100 лет в Кали-югу? Это проигрышное дело, как у одного из моих знакомых была наколка: рожден неудачником, так что мы рождены неудачниками. Dark, cloudy day. There's a little ray of sunshine that's come through the dark clouds. You see the painters, the Renaissance painters, it'd be dark, this dark wooded fields and this dark clouds, and then the clouds would open up. There'd just be this big ray of sunshine. Wow. So this is ray of sunshine on the horizon of Kali Yuga. Namo Mahabhadanaya Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gopase Namaha. The one hope for Kali Yuga is the divine appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who floods the world with Krishna Prema in the form of the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, giving hope to the hopeless. Единственный луч света, пробивающийся через облака, затянутые тучами, как иногда художники рисуют, это милость Господа Чайтаньи, это надежда для тех, у кого уже не осталось никакой надежды. So we want protection because we need time to be Krishna conscious, and you're not even guaranteed you'll get 100 years. Нам нужна защита, потому что для развития сознания Кришны нужно время, а у нас даже нет гарантии, что мы 100 лет проживем. But if danger befalls you and you die before you become Krishna conscious, cry, my beloved country. This is a book written by Nelson Mandela. He's talking about his country, but cry, my beloved country. Cry, my beloved Prabhu. You got the chance, but you died. Но что насчет тех преданных, которые, например, умирают раньше времени? Значит ли это, что мы должны их оплакивать, что они потеряли свой шанс, как Нельсон Мандела написал книгу «Плачь, моя любимая страна».
значит ли это, что мы должны оплакивать судьбу этого преданного? I had one very nice disciple here in Ukraine, Apsara Kund. Maybe you know her, Kinkari's sister. I was very sad when she passed away. У меня была одна любимая ученица здесь, на Украине, Апсара Кунда. Она погибла в автокатастрофе, и я был очень огорчен этой новостью. A young, beautiful, intelligent girl just snatched away at a moment's notice in a car accident. It was so sad. Очень молодая, здоровая, привлекательная девушка. Она погибла в автокатастрофе. Это очень прискорбно. There's some solace. He reasons ill who says that Vaishnavas die when thou art living still and sound. A Vaishnav dies to live, and while living tries to spread the holy name around. Но, конечно же, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что неправы те, кто умирают, кто говорят, что и вайшнавы умирают, вайшнавы живут, умирают, чтобы жить, и, живя, распространяют святое имя. Prabhupada called such deaths untimely. Прабхупада называл подобную смерть преждевременной. So we want time. We cherish time. We don't waste time. Поэтому нам нужно время, мы ценим время, Be careful, не теряем don't waste его time зря. in Будьте frivolous осторожны, activities. не тратьте время зря. Time is so precious. It's been given to you, so you can use this life to become Krishna conscious. Don't waste it. Не теряйте его на бессмысленную деятельность. Время человеческой жизни очень ценно. Don't waste it in things that are not conducive for developing pure devotion to Radha and Krishna. Не теряйте время на деятельность, не развивающую чистую преданность Радхе Кришне. Don't be loose in your practices. Не расслабляйтесь в своей практике. Ayusha shana ekopi nalabhya svarna kotibi nachen nirata kamditi kachahanishtatodika. Even one moment of life spent cannot be gained back for all the gold in the world. Therefore, what greater loss is there than time spent uselessly? Даже одно мгновение жизни невозможно вернуть, заплатив 1000 золотых монет. Поэтому, если потеря большая, чем бессмысленная трата даже одного мгновения жизни. So, Lord is protecting you. You may not know it because the things that may have happened to you, the danger that would have befallen you, it didn't happen because you're Krishna's devotee, and He erased it off your chart. It's just gone. Но Кришна реально защищает нас, потому что многие вещи неприятные, которые должны были с нами произойти, не произошли, потому что мы воспеваем святые имена Кришны, и Кришна удалил эти файлы из What was destined to be was erased. Нашей кармы. The time of initiation. То, что должно было с нами произойти, полностью меняется в момент инициации. Who's getting initiated today? Кто сегодня получает инициацию? Поднимите, пожалуйста, руки. So take advantage of the time that the Lord has given. He's protecting you so that you can become Krishna conscious, even in this life. Поэтому пользуйтесь тем временем, которое Господь дал вам уже в этой жизни, для того, чтобы стать полностью сознающими Кришну. Be grateful for the grace that you've received. Don't forget about it. И будьте благодарны за ту милость, которую вы получили, не забывайте о ней. It's a beautiful song written by, I think his name was John Newton, in 1779. John? His name was John Newton. Есть одна очень глубокая песня, которую написал Джон Ньютон в 1979 году. Amazing grace, how sweet the sound. Поразительная милость, прекрасный звук, that saved a wretch like me. Спасший несчастного такого, как я. I once was lost, but now am found. Когда-то я был потерян, но сейчас я нашел себя. Was blind,
but now I see. Я был слепой, но сейчас я могу видеть. Through many dangers, toils, and sufferings, we have already come. Мы прошли через много опасностей и страданий. 'Twas grace that brought us safe thus far. И мы получили определенную милость, которую мы нашли. And grace, which will head us home. И мы получили ту милость, которая приведет нас домой. The Lord has promised good to me. Господь обещал мне благо. His word, my hope, secure. Его слова — это моя надежда. He will my shield, he will be my shield and portion me. He will protect me as long as life endures. И Он будет для меня щитом защиты до тех пор, пока продолжается моя жизнь. It's a famous song in America. They sing it sometimes before, baseball games and, big events. Amazing grace. Это знаменитая песня в Америке, ее поют часто, например, там перед началом игр бейсбола и так далее. It's a sentiment for the materialistic persons, but it's a reality for all of you. You are the embodiment of amazing grace. Это сентименты для материалистов, но для всех вас это реальность. Вы воплощаете в своей жизни удивительную милость. The Lord doesn't protect us, giving us more time so that we can engage in frivolous sports and watch romantic movies and eat unoffered food and engage in prajalpa. That's not. We're living on borrowed time. He gave us extra time, extra moments, so that we can use that time before time's up to become Krishna conscious. Мы живем благодаря тому времени, которое отпустил нам Господь, совсем не для того, чтобы заниматься всякими глупостями, смотреть сентиментальные фильмы, слушать материалистическую музыку, питаться непредложенной пищей. Ценное время человеческой жизни предназначено для развития сознания Кришны. And He may even go to the point of extending your life. И Он может даже продлить нашу жизнь. 5 things are determined by your destiny. Хотя наша карма определяет 5 вещей. When you're born, когда мы рождаемся, when you'll die, когда мы умираем, how much knowledge you'll have, сколько знаний у нас будет, how much education you'll have, сколько образования мы how much получим, happiness you'll have. и сколько счастья у нас будет в жизни. It's written in the palm of your hand, code form. Все это у нас уже отображено на линиях ладони. Nothing can, change that except Krishna's mercy. Ничто не способно изменить эту ситуацию, кроме милости Кришны. Prabhupada was on his deathbed and his disciples were lamenting, "It's too early for you to go. We're not ready. Please stay." Когда Прабхупада лежал на смертном ложе, и ученики собрались вокруг него и сказали, что вы слишком рано уходите, мы еще не готовы. Прабхупаде осталось жить всего лишь несколько часов. Это было совершенно очевидно, потому что его тело было истощено и измождено болезнью. Don't go, Prabhupada. Но они говорили, не уходите, Прабхупада. Death is imminent. What I can do? Он сказал, что я могу поделать? Смерть неизбежна. But because the love of the disciples was so strong, Prabhupada said, "All right, let me ask Krishna." Но поскольку любовь учеников к Прабхупаде была очень сильна, Прабхупада сказал, ну хорошо, я спрошу у Кришны. Closed his eyes and he went into samadhi. Прабхупада закрыл глаза, погрузился в самадхи. And he woke up a few minutes later and said, "All right, Krishna said I can stay a little while longer." И затем он через несколько минут открыл глаза и сказал, ну хорошо, Кришна сказал, что я еще могу немножко пожить. He hadn't eaten food in weeks, barely taken water. He said, "Bring some prasad." Он несколько недель ничего не ел, пил только немного воды, и вдруг он сказал, ну ладно, принесите мне прасад. Вот это иллюстрация того, как в жизни происходит. It's just words. It's black and white. It's black on white. It's become history. То, что написано в этом
комментарии. Это For история. devotional service, Krishna let Prabhupada go beyond his imminent death and live a little longer and instruct us in Krishna consciousness. Для того, чтобы сознание Кришны распространялось, Шрила Прабхупада Кришна позволил Шриле Прабхупаде прожить It's дольше. true. Everything that's written in these books is true. Поэтому все, что написано в этих книгах, является истиной. You have to believe it. Мы должны верить в это. So there's one last reason, or an important why Krishna allows us, why he would extend a devotee's life, not just so that a devotee can become Krishna conscious, but so they can go on preaching. И есть еще одна важная причина, почему Кришна продлевает жизнь своих преданных, не только лишь для того, чтобы они стали сознающими Кришну, но чтобы они проповедовали. That's the most important thing going on in the world right now. There's so many things, sporting events, political debates, wars, charities. It's all over the... What's the most important thing going on in this world? The members of the International Society for Krishna Consciousness are going out and saving people's lives by preaching Krishna consciousness. That is the news of the day. Что самое важное из того, что происходит в мире? Очень много разных политических, спортивных событий происходит, но самое важное событие – это когда преданные члены ИСККОН выходят и спасают людей, давая им сознание Кришны. Это самая главная новость дня. So if anyone's going to live longer than their destined time, it should be devotees. The karmis say, "Long live the king!" For what? What are these politicians doing? They just want the money, the prestige, the sex. Long live what? Why they should live longer? Let the devotees live longer. They're doing the real welfare for human society. They're already qualified to go back to Godhead, but out of their mercy they stay in this wretched place. Let them live a long time. They're doing the most important thing. Поэтому иногда люди говорят, пусть король живет долго или королева живет долго, но намного более важной деятельностью занимаются преданные, они по-настоящему спасают людей, а политики интересуются только властью, деньгами и сексом, поэтому большой ли толк от их долгой жизни? Long live the devotees! Пусть преданные долго живут. Let them live as long as the sun shines in the sky and the moon shines at night. Пусть они живут так долго, сколько солнце и луна сияют в небе. Actually, there's a prayer by Sarvananda, another devotee around the time of Rupa Goswami. Beautiful prayer. Есть еще одна молитва из сборника стихов Рупы Госвами, преданного по имени Сарвананда. He says, by remembering Lord Hari, он говорит, памятуя о Господе Хари, the devotees' hearts become overwhelmed with bliss. Сердца преданных погружаются в блаженство. Their bodily hairs stand erect. Волосы на их теле встают дыбом. And their eyes become filled with tears of joy. Глаза наполняются слезами любви. Oh, Mother Earth! О, Мать Земля! These devotees are the best of men. Эти преданные являются лучшими из людей. Please carefully maintain them for as long as the sun and the moon shine in the sky. Поэтому, пожалуйста, поддерживай их, пока солнце и луна сияют в небе. What is the use of your carefully maintaining those burdensome persons who are simply intent on coming and going to and fro from the house of Yamaraj? Какой смысл поддерживать тех людей, которые постоянно отправляются к Ямараджу или возвращаются от Ямараджа? Long live the devotees. Пусть долго живут преданные. So on this auspicious day of the Supreme Protector, Lord Narasimha's appearance, let us humbly take shelter of Lord Nrsimhadev. Поэтому в этот благоприятный день появления самого главного защитника Нрисимхадева давайте примем у него прибежище. And pray that if he so desire, because everything is, Krishna has his plan, he has his will. If it is his desire, allow him to protect us so that we can protect our tender creeper of devotion and water it very nicely and it will mature into pure devotion. И давайте молиться ему, что если будет на то его желание, потому что
все происходит по Его воле, чтобы наш росток преданности очень быстро рос. And what's more, that He will protect us so that we can take full advantage of His amazing grace and take pity on those who are not yet Krishna consciousness by spreading the white lotus of the beautiful Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И чтобы Он защищал наш росток преданности, и более того, чтобы Он давал нам возможность делиться нашей великой удачей через движение Санкиртаны с окружающими. It is for these reasons, dear Lord Nrsingadev, that we take full shelter of your divine lotus feet on this, your most auspicious appearance day. По этой причине мы принимаем прибежище у божественных стоп Господа Нарисимхадева. Шри Prahlad Maharaj ki Premanandi Shri Nrsinga Chaturdasi Maha Mahotsav ki. Function in the traditional manner of chanting a prayer from the Garuda Purana. Сегодняшнюю церемонию инициации начнем традиционным образом с чтения мантр из Гаруда Пураны. This is a mantra to invoke all auspiciousness, to cast all evil, inauspicious elements away from this yajna performance. Эта мантра призвана установить благоприятную обстановку и изгнать все неблагоприятные элементы. And this mantra is so powerful that it not only purifies us outside, it also purifies us inside. Эта мантра обладает особым могуществом, поскольку способна очистить нас не только изнутри, но и снаружи. Because as we associate with this material world, this material energy, we become contaminated within and without. Дело в том, что общаясь в этом материальном мире с материальной энергией, мы оскверняемся как изнутри, так и снаружи. The body becomes contaminated with unclean dirt, Тело оскверняется нечистой грязью, perspiration, потом, and the mind or the heart become contaminated by the three gates that lead towards hell: lust, anger, and greed. а сердце и ум оскверняются тремя вратами, которые ведут нас непосредственно в ад: похотью, жадностью и гневом. You can cleanse the body with soap, but the heart, cheto, darpana marjanam, you cleanse with mantra. And of course, the ultimate mantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Тело мы можем очищать с помощью мыла, но ум очищается с помощью чето дарпанам, то есть очищение зеркала с помощью Хари Кришна Махамантры. Prabhupada would traditionally use this mantra from Guru Purana to begin the auspicious ceremony, the fire yajna. В начале огненных церемоний Шрила Прабхупада использовал эту мантру из Гаруд Пураны традиционно. So after we chant the mantra, we'll be chanting it 3 times. The initiates will take the spoon in their left hand, a little water, and they'll put 3 drops in the right hand. Мы будем воспевать эту мантру трижды, и вначале инициирующиеся должны взять ложечку в левую руку и капнуть трижды на правую руку. Not yet. Но не сейчас непосредственно. Teaching you first. Я просто вас обучаю сначала. Then you'll look at the water. Посмотрите на эту воду. And you'll say, Om Keshivaya Namaha. Произнесите мантру Ом Кешавая Намаха. Then you'll sip. И отпейте. But because the lips have touched the hand is impure. Но в момент прикосновения губ к вашей ладони рука оскверняется. So you'll take 1 drop and you'll put it in that right hand, you throw it to a distant place, some 5th dimension, someplace far off. Поэтому нужно капнуть еще воды и отбросить от себя эту оскверняющую грязь как можно дальше. Okay, so remember to put the drops in your right hand, not your left hand. Помните, что сначала нужно нанести 3 капли на правую руку, а не на левую. Om Keshivaya Namaha, you'll say, after this mantra. И после этого вы произнесете Ом Кешавая Намаха. So please, everyone, repeat with enthusiasm. Пожалуйста, с вдохновением повторяйте за мной. Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gato Piva Ya Smaret Pundarikaksham Sa Bhaya Bhayantara
Suchi, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Now, Ajmaniyam, right hand. Возьмите ложечку в левую руку, нанесите ачаман на правую руку. Om Keshivaya Namaha. И произнесите мантру Ом Кешавая Намаха. And then one drop to the fifth dimension. И затем, нанеся ложечкой еще одну каплю, отбросьте эту грязь в пятое измерение. Cast away all uncleanliness to a distant place. Отбросьте как можно дальше все осквернение. All right, we'll do this again, and the next time you'll chant Om Narayanaya Namaha. Мы повторим то же самое еще раз, и в этот раз вы произнесете мантру Ом Нараяна Намаха. Om Narayanaya, and then you infuse the water with transcendental potency. Когда вы смотрите на эту воду, нанесенную на руку, и произнесете мантру, вы заряжаете эту воду трансцендентной энергией. Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gato Piva Ya Smaret Pundarikaksham Sa Baya Vayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram. And next time, Om Madhavaya Namaha. В следующий раз та же самая операция проводится с помощью мантры Ом Мадавая Намаха. Om Apavitra Pavitrova Sarvavastam Gato Piva Ya Smaret Pundarikaksham Sa Baya Vayantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Hare Krishna. Maybe put the bees out like that. Saki Vrinda, are your parents watching? They are? Okay. Hare Krishna. Radha parents are watching by the blessings of this iPod. Ее родители наблюдают за церемонией через благословение этого айпода. From all the way from Mexico City. Аж из Мексики, из Мексико-Сити. They raised this fine young lady to be a Pukka Vaishnavi, so she's getting her initiation. Они вырастили эту молодую девушку как безупречную вайшнави, и теперь они присутствуют при инициации. So they get most of the credit. И поэтому им принадлежит заслуга за это. I'm just adding little touches here and there. Я просто наношу последние штрихи. So let's give her parents a big round of applause. Давайте похлопаем ее родителям. It's a very emotional time for the whole family. Это очень эмоциональное время для всей семьи. Because it's obviously the dream of every parent, husband or wife, that their child will take to Krishna consciousness as they've raised them. Потому что мечтой каждой вайшнавской супружеской пары является увидеть своих детей достойными вайшнавами, такими, какими они хотели их вырастить. That's why in Krishna consciousness parents have children so that they can help liberate them and send them to the real home, Goloka Vrindavan in the spiritual sky. С этой целью родители в сознании Кришны заводят детей, так чтобы дети помогли им освободиться и перенестись в конце жизни в духовное небо на Галоку Вриндавана. So there will be lots of tears flowing in this family. Так что сегодня семья будет проливать много счастливых слез. Okay. I just want to invoke the auspicious presence of my spiritual master, Srila Prabhupada, by reading one brief
purport from Srimad Bhagavatam. Сейчас я хотел бы призвать благоприятное присутствие моего духовного учителя Шрилы Прабхупады через чтение одного из комментариев его к Шримад Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And while I'm reading this translation and purport, we would like to ask the first initiates to put on their new neck beads. Во время чтения мной комментария Прабхупады и перевода этого стиха я хотел бы попросить вновь инициирующихся надеть аккуратно свои бусы на шею из туласи. Vetatvam somyatat sarvam tatvatastad anugrahat Guru Snigdasha Shishyasya Gorovu Guyam Aphyuta. Translation: And because you are submissive, your spiritual masters have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Перевод. Поскольку ты очень смиренен, твои духовные учители благословили тебя и возложили на тебя все благословения, достойные смиренного ученика. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. Поэтому, пожалуйста, поведай нам все, что ты научным образом узнал от них. Srila Prabhupada's illumination. Дальше следует просветленный комментарий Прабхупады. The secret of success in spiritual life is in satisfying the spiritual master and thereby getting his sincere blessings. Секрет успеха в духовной жизни заключается в удовлетворении духовного учителя и впоследствии получения его искренних благословений. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has sung in his famous 8 stanzas on the spiritual master as follows. Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур воспел в своем известном восьмистишии, посвященном духовному учителю, такие слова. Quote, I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master. Only by his satisfaction can one please the personality of Godhead. And when he is dissatisfied, there is only havoc on the path of spiritual realization. Unquote. Цитата. «Я подношу свои почтительные поклоны лотосным стопам своего духовного учителя. Только удовлетворяя его, человек может удовлетворить Верховного Господа. И если духовный учитель недоволен, на духовном пути вас ждет один лишь хаос». It is essential, therefore, that a disciple be very much obedient and submissive to the bona fide spiritual master. Поэтому принципиально важно, чтобы ученик был очень послушен и смиренен по отношению к своему истинному духовному учителю. Srila Sutta Goswami fulfilled all these qualifications as a disciple, and therefore he was endowed with all favors by his learned and self-realized spiritual masters, such as Srila Vyasadeva and others. Шрила Сутта Госвами выполнил все эти требования к ученику, и поэтому на него были пролиты благословения всеми его самоосознавшими духовными учителями, подобными Шриле Вьясадеве и другим. The sages of Naimisharanya were confident that Srila Sutta Goswami was bona fide, therefore they were anxious to hear from him. Мудрецы на Мишаране были уверены, что Шрила Сутта Госвами является истинным преданным, поэтому они очень горели нетерпением услышать от него истину. Srila Prabhupada ki. Now, we will call the initiates forward one by one, and they will say their vows, which are as follows. Сейчас одного за другим я прошу выходить вперед моих вновь принимаемых учеников, и они будут повторять за мной свои обеты. To abstain from meat eating, intoxication, illicit sex, and gambling. 4 обета: воздержание от интоксикации, мясоедения, незаконного секса и азартных игр. And to chant 16 good, attentive rounds every day. И повторение 16 кругов качественно и со вниманием ежедневно. We're repeating these vows to you, or saying these vows, because quite often when the disciple comes forward, they're so nervous, they forget what to say. Я всегда предпочитаю перед началом инициации повторить вслух все эти обеты, потому что те, кто принимает посвящение, обычно очень нервничают, волнуются и не могут вспомнить, какие клятвы они дают.
I did an initiation, I forget where it was, maybe it was America, and one of my disciples had just got his PhD in chemical engineering. Я давал как-то инициацию где-то в Америке, и один из моих новых учеников, который только что защитил диссертацию по химической инженерии, он присутствовал там. And when he was sitting before me, he was so nervous, he could only remember one of the four regulative principles that he promised to follow. Когда этот ученый человек сидел передо мной, он от волнения не мог вспомнить ни одного из 4 регулирующих принципов. But this is good, actually, in one sense. Not that you forget, but it's good to be a little nervous in front of the spiritual master. It shows that we see the spiritual master with great awe and veneration, which is a requirement that we'll take what he says seriously. И это хорошо на самом деле. Хорошо не то, что мы забываем наши обеты, а хорошо то, что мы волнуемся в присутствии духовного учителя, потому что это гарантирует высокое уважение к духовному учителю и восприимчивость от него, того, кто дает нам возможность вступить в духовную жизнь. Prabhupada said of his own Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that he was no ordinary spiritual master. He said, he saved me. Шрила Прабхупада, говоря о своем духовном учителе, говорил, что это был необычный духовный учитель, он спас меня. Saving means to deliver the disciple from the material world and place them safely at the lotus feet of Radha and Krishna in Sri Vrindavan. Спасение в данном случае означает не спасение от духовного мира, а вытаскивание из материального мира, а вытаскивание из материального мира и помещение ученика у лотосных стоп Радхи Кришны во Вриндаване. Okay. So as we call your name, please come forward, offer your full obeisances, and the gentlemen, their feet should be that direction, and their head should be this direction, because our deities are there. We don't want to put the feet in the direction of the deities. Итак, я прошу вас одного за другим подходить ко мне и предлагать полные поклоны. Маты же это не касается. И голова при этом, в отличие от традиции, когда вы кланяетесь духовному учителю правым плечом, сегодня должна находиться в направлении божеств, присутствующих здесь, а стопы, соответственно, в противоположную сторону. And I have duly chanted on all the beads. Я начитал как следует все ваши четки. I got up very early and chanted on the beads. Для этого мне пришлось пораньше сегодня встать и начитать эти четки. And I went through my notes and I gave everybody a very beautiful name. Я вновь просмотрел все соответствующие шастры и выбрал для вас, для всех, очень красивые имена. Fortunately, Krishna and Radharani have unlimited names. К счастью, у Кришны и Радхарани безграничное число имен. Unlimitedly beautiful names. И они также безгранично прекрасны. Okay, so, and I have printed out your names. Я также распечатал ваши имена. And put them this little paper around your beads here, so that after you go back and sit down, you can see what your name. Because lots of times you're so nervous you don't even hear what your name is. И тогда, когда вы получите уже начитанные четки и имя, вы сможете на привязанному к четкам листочке прочесть свое новое имя, потому что зачастую вы так нервничаете, что не помните свое новое имя. So let us begin this auspicious name-giving ceremony. Давайте же начнем эту благоприятную церемонию. Bhaktin Liza. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. So this is the last time you'll be called Bhaktin Liza. Сегодня вас в последний раз в жизни буду звать Бхактин Лайза. What are the four rules and regulations that you promise to follow for the rest of your life, and how many rounds of the Maha Mantra will you chant every day? No meat eating, including fish and eggs, no intoxications, no illicit sex, and no gambling. Okay. And chant 16 rounds every day. Okay, thank you. A vrata, a vow, to be taken very seriously. We're very happy to accept you as our duly initiated disciple. Я очень счастлив принять вас сегодня в качестве своей
полноправные ученицы. We will do everything to deliver you to the lotus feet of our spiritual master, Srila Prabhupada. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы привести вас к лотосным стопам своего духовного учителя Шрилы Прабхупады. And thus you will have the shelter of the entire disciplic succession. И таким образом вы получите прибежище у стоп всей ученической преемственности. This is the mystery of the Guru Parampara, that by accepting the present-day spiritual master, one has the mercy of so many hundreds of acharyas back to Krishna. В этом секрет ученической преемственности. Принимая посвящение у присутствующего учителя, вы получаете прибежище у сотен поколений предыдущих учителей. It's a happy day for you. Это очень счастливый день для вас. And I know you've been waiting a long time. И я знаю, что вы ждали очень долго. We'll give you such a nice name. И я дам очень прекрасное имя. We're going to give you the name of one of Radharani's girlfriends. Это имя одной из подружек Радхарани. One of her gopi girlfriends. Одной из подружек Гопи. And this gopi is particularly very beautiful. И эта Гопи отличается особой красотой. So we're adding a little adjective to her name, and you're her servant. И поэтому в ее имени присутствует соответствующее прилагательное и слово «слуга», «служанка». From this day forth, you ready with the drums and kartals? Вы приготовили барабаны и караталы? From this day forth, you shall be known as С этого дня вас будут звать Madhavi Sundari Devidase. Madhavi Sundari Devidase K. Well, we'll hold hers to the last. Or Mama and Papa, they can just wait. Галина. Бхактин Галина. Харе Кришна, Харе. Сделайте чуть громче, чуть-чуть, пожалуйста, микрофон. Харе Харе Нама, Нама Нама, Харе Харе, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе Харе Нама, Харе Нама. Galina, what are the 4 rules and regulations you promise to follow, and how many rounds will you chant every day? Назовите, пожалуйста, те правила, которым вы даете обет сегодня следовать, и количество кругов, которые вы обещаете воспевать. Я обещаю всю свою жизнь не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца, не употреблять интоксикации, не играть в азартные игры и не вступать в незаконные половые отношения. И также я обещаю читать 16 кругов Махамантры каждый день. Okay, thank you. You're from St. Petersburg? Вы из Санкт-Петербурга? Okay. We're very happy to accept you as our duly initiated disciple. Я рад принять вас в качестве полноправной ученицы. And we're very happy to place you at the lotus feet of Srila Prabhupada. И рад тому, что помогу вам найти свое место у лотосных стоп Шрилы Прабхупады. And by His grace, all the gurus and all the disciples will go back home, back to Godhead. И по Его милости все мои ученики отправятся домой назад к Богу. The relationship's eternal. Эти взаимоотношения вечны. You serve your guru in this world, but you serve your spiritual master in your liberated form, Surup Siddhi, in the spiritual sky. Вы служите присутствующему гуру в этом мире, но дальше ваши отношения переносятся в вашем сварупсидхе, в духовный мир. We're always the servant. We never want to try to become the master again. И мы всегда стараемся оставаться слугами и не пытаемся стать снова господами. One time Prabhupada said, we don't want to be the sugar, we want to taste the sugar. Однажды Шрила Прабхупада сказал, нам ни к чему притворяться, что мы из сахара. Мы хотели бы пробовать сахар на вкус. We don't want to try to be Krishna, we want to serve Krishna. Ни к чему стараться быть Кришной. Мы хотим служить Кришне. So, as your spiritual master will help you every step of the way. И, будучи вашим духовным учителем, я помогу вам пройти весь этот путь шаг за шагом. And as you enter into this wonderful family of this greater family of Srila Prabhupada, you're getting a very nice name. И вступая в эту прекрасную семью, возглавляемую Шрилой Прабхупадой, вы получаете очень красивое имя. What a name. The word priti means love. В этом имени слово прити означает любовь. And mangala means auspicious. Мангала означает благоприятное. So you are the servant of the auspicious, loving pastimes of Radha and Krishna. И вы, таким образом, служанка благоприятных, любовных развлечений Радхи и Кришны. From this day forth you shall be known as...
С этого момента вас будут называть Priti Mangala Dasi. This is Dorota. Dorota. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Dzień dobry. So Dorota, what are the four rules and regulations you promise to follow, and how many rounds will you chant daily on these beautiful beads? Дорота, назовите мне, пожалуйста, 4 правила, которым вы будете следовать, и сколько кругов будете воспевать на этих четках ежедневно? Żadnej intoksykacji, nielegalnego seksu oraz uprawiania hazardu. Należy czytać też książki Prabhupada i intonować 16 rund dziennie minimum. I'm giving you a name which nobody else has yet. Это особое имя, которого ни у кого на сегодняшний день еще нет. I found it in my studies in the Goswami books. Я нашел его, изучая книги Госвами. Kanti means extremely beautiful. Канти означает здесь чрезвычайно красивая. And the most beautiful woman in beyond the three worlds, beyond Vaikuntha, and even in Goloka is Srimati Radharani. И самая прекрасная женщина во всех трех мирах, включая Галоку и Вайкунху, это Шримати Радхарани. Krishna is actually controlled by her beauty. He's controlled by her love. И Кришна подчиняется очарованию ее красоты и любви. She has the Mahabhav. She has the highest, most deep, intense love for Krishna. Поскольку она обладает Махабхавой, очень интенсивной и прекрасной возвышенной любовью к Кришне. And even though Krishna is God and he's supposed to know everything, he can't figure out this love of Radha. И несмотря на то, что Кришна Бог и, казалось бы, должен знать все, он никак не может справиться с этим натиском любви He has to Радхарани. descend as an incarnation in her mood and love Krishna like she does in order to understand this Mahabhav. И ему пришлось воплотиться в качестве инкарнации для того, чтобы осознать эту Махабхаву в Радхарани. So he's bewildered by her beauty, her kanti. Потому что он сбит с толку ее красотой, канти. So from now on, your name shall be С сегодняшнего дня вас будут называть Radha Kanti Dasi. Radha Kanti Devi Dasi Ki. We've heard Kanta, Radha Kanta, but this is Radha Kanti. Мы говорим Радхаканда, нам известно это имя, но она Радхаканти. Sometimes disciples are shocked by their name. It takes them a few minutes to get used to. Иногда ученики приходят в состояние шока, услышав свое новое имя, и занимает несколько минут, чтобы они осознали его, поняли. Like Guru Bhakti. Как, например, Гуру Бхакти. Who's Guru Bhakti Dasi? Кто такая Гуру Бхакти Даси? Stand up. Встаньте, пожалуйста. Stand up. This is, give her a big round of applause. Guru Bhakti Dasi. Это моя ученица Гуру Бхакти Даси. She was just a little girl when I first met her. Когда я впервые встретил ее, она была всего лишь маленькой девочкой. With her brother, she came all totally confused and bewildered and miserable and unhappy, crying. Она пришла ко мне вместе со своим братом, она была маленькая, она была смущена происходящим, она была недовольна, несчастлива и плакала. And then she grew up and she became a Vaishnavi, and not so long ago, recently, she took initiation. Она выросла, стала вайшнави, и не так давно она приняла посвящение. So maybe she was expecting a name of Radha or Lakshmi or Sati or something, but I gave her the name Guru Bhakti Dasi. Может быть, она ждала, что я назову ее именем Радхи или Лакшми или Сати, но я назвал ее Гуру Бхакти. And when I gave her the name, she went.
She said, "That's an unusual name, Gurudev." Когда она услышала свое имя, она немного отшатнулась и сказала: Гурудев, это не очень обычное имя какое-то. But you're not the usual devotee. You have a lot of guru bhakti. Но поймите, вы необычная преданная, у вас огромное количество гуру бхакти. Every time she sees me, she starts crying. Потому что каждый раз, когда она меня видит, она начинает плакать. Remembering the mercy to how we delivered her from the hellish material world to the eventually the spiritual world. Вспоминая милость, сопровождающую сам факт того, что она получила это прибежище и получила путевку в духовный мир. Guru Bhakti Dasi. Гуру Бхакти Даси. Oh, here's another nice name. Еще одно красивое имя. Edita. Well, that's nice, but this what I'm going to give you is better. Эдита звучит неплохо, но сейчас я назову вас получше. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare. Adita, what are the 4 rules and regulations that you promise to follow? And how many rounds will you chant every day? Назовите, пожалуйста, 4 правила, которым вы будете следовать в протяжении своей жизни, и сколько кругов будете повторять. Seksu. Niejedzenia mięsa, ryb i jaj. Zakaz intoksykacji. I told you. Я же говорил, что забывают преданные. The guru is always right. Гуру всегда прав. Zakaz hazardu. Okay. Oraz intonowanie 16 rund każdego dnia i czytanie książek Śrila Prabhupady. Okay, thank you. Along with those vows, please also study Srila Prabhupada's books carefully. Пожалуйста, внимательно изучайте также книги Прабхупады наряду со всеми этими обетами. Because they're the foundation, the philosophical foundation of the Krishna conscious movement for the next 10,000 years. Потому что они являются философским фундаментом движения сознания Кришны на следующие 10 тысяч лет. And others may write, Prabhupada's disciples may write, eventually their disciples may write, but it's all based on Prabhupada's teachings. Книги могут писать и ученики Прабхупады, и внуки духовной Прабхупады, но в конечном итоге все они берут знания из книг Прабхупады. And Prabhupada said we should know his books. We should be able to take from his books like a lawyer takes quotes from the law books. И Прабхупада говорил, что мы должны пользоваться его книгами, как адвокаты используют книги закона для цитаты. So we're happy to accept you as our duly initiated disciple. Мы очень счастливы принять вас как инициированную ученицу. We will be happy one day to introduce you to Srila Prabhupada. И в один прекрасный день я буду рад представить вас Шриле Прабхупаде. Just as we had the good fortune to meet him one day, in due course of time, you will also have the good fortune to meet him. Так же, как мне когда-то повезло встретить его, так и вам однажды повезет и встретить его лично. A special day to look forward to. И вы будете в ожидании этого прекрасного дня. Prema means love. Према здесь означает любовь. And keli means playful pastimes. А кели — любовные развлечения. So your name means you are the servant of Radha and Krishna's playful pastimes. Ваше имя означает, что вы служанка любовных развлечений и игр Радхи и Кришны. From this day forth you shall be known as С этого дня вас будут звать Prema Keli Devi Dasi. Према Кели. Prema Keli Devi Dasi Ki. And your good husband? Теперь ваш прекрасный супруг. Yashak. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki. Yashak, what are the 4 rules and regulations you will promise to follow till the day you die, and how many rounds will you chant every day? Назовите мне 4 правила, которым вы обещаете следовать до дня смерти, и сколько кругов будете повторять каждый день. Będę przestrzegał zakaz intoksykacji, zakaz hazardu, jedzenia mięsa i nielegalnego seksu. I 16 rund będę intonował i czytał książki Śrila Prabhupada. Okay. Thank you. These vows are not easy. Следование этим принципам не так уж легко. One never takes an easy vow.
Нет смысла принимать какие-то легкие обеты. Vow means some austerity, some difficulty we accept for the cause of spiritual advancement. Принятие обетов подразумевает совершение аскез и преодоление трудностей для того, чтобы продвинуться духовно. But one can remain fixed in one's vows, and one can never waver in one's vows if one has the higher taste, which comes from chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. И выполнить до конца и постоянно свои обеты, и удержаться в этом состоянии обета можно только через повторение Харе Кришна Махамантры. We're giving you a very nice name. No one has this name. Я даю вам прекрасное имя, которого ни у кого еще нет. I found this name again in Goswami books. И опять-таки я нашел его в книгах Госвами. Actually, this name, now that I remember, this name is in the Madhya Lila, Chaitanya Charitamrita. Насколько я знаю, это имя также упоминается в Мадхья Лиле Чайтанья Чаритамриты. It's another name for the famous Gundicha temple. Это еще одно наименование известного храма Гундича. In Jagannath Puri, there's the Puri temple. At the end of the road, way down the road, there's the Gundicha temple. This is where Jagannath rests after his Rath Yatra festival. На другом конце Гранд Роуд в Джаганнат-Пури находится храм Гундича, где Господь Джаганнат отдыхает во время своего путешествия. This temple is non-different than Vrindavan. Таким образом, этот храм не отличен от Вриндавана. So Jagannath rests there for a while. И там отдыхает Господь Джаганнат какое-то время. So another name for the Gundicha temple, I'm giving you that name. И сейчас я назову вас именем храма Гундича еще одним. From this day forth, начиная с этого дня, you should be called вас будут называть Sundara Chaladas. Сундара Чаладас. Sundara Chaladas ki. Sundara Chala, very sweet, madhur. Murali. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. I almost called you by your new name. Я хотел обратиться к вам уже по новому имени. Чуть не сказал ее вслух. Anyway, only a few more moments. Но вас отделяет от этого имени всего лишь несколько мгновений. So, Murali, what are the 4 rules and regulations that you promised to follow, and how many rounds will you chant every day? Поэтому, пожалуйста, назовите мне сначала 4 правила, которым вы будете следовать до конца жизни, и скажите, сколько кругов будете повторять ежедневно. No eating of meat, fish and egg, no intoxication, no gambling, and no illicit sex. Thank you. And I will chant every day at least 16 rounds. Where is your illustrious husband? Где ваш прекрасный супруг? You have the camera? You want to come a little closer? Фотоаппарат есть? Okay, хотите поближе подойти? Нет, нормально. This is your Pati Guru. He's been guiding you for so many years nicely in Krishna consciousness. Это ваш пати-гуру, который вел вас по жизни в сознании Кришны на протяжении многих лет. You're blessed that you have guru and you have good husband and you have mantra and you have such nice seva there in Germany. Поэтому можно сказать, что вам повезло, у вас есть прекрасный супруг, есть гуру, есть мантра и прекрасное общество преданных. Murali actually is a older devotee. She's been around quite some time now, serving nicely in the German yatra. Матаджи на самом деле является одной из старших преданных, и уже в течение многих лет она служит в германской ятре. She started writing to me a couple of years ago. I don't know if I actually replied those initial letters because I was so busy, but she was determined. She kept writing and writing. Мы начали переписку пару лет назад, вернее, она стала мне писать письмо за письмом. Я очень был занят и не отвечал какое-то время на эти письма, потому что... Но она, несмотря на это, продолжала писать вновь и вновь. Then I got a letter from His Holiness Sachinandan Swami, Inder Maharaj, obeisances. Why are you not replying, Maharaj? I'm sorry, Maharaj. She's a very good devotee. I'm recommending her for initiation. Yes, Maharaj, of course.
Потом мне пришло вдруг письмо от Шачинада Махараджа, в котором говорилось: «Мои поклоны, Индрадьюмна Махарадж, почему ты не отвечаешь на письмо этой преданной?» И я сразу написал ему: «А что, вы рекомендуете эту хорошую преданную инициацию?» «Да», — сказал Шачинада Махарадж, и я сказал: «Есть, Махарадж, будет выполнено». So, my dear godbrother, my senior godbrother, very senior godbrother, Sachinandan Swami, and others have recommended you, so thus I accept you as a disciple. Поэтому, поскольку мой старший духовный брат, очень старший, который меня духовно порекомендовал, наряду с другими преданными вас к инициации, я с удовольствием принимаю вас в ученицы. And as you take your vows, disciples take vows, Guru also takes a vow, in a sense. Нужно понимать, что не только ученик в момент инициации принимает какие-то обеты, определенную клятву и дает со своей стороны и духовный учитель. This is a very serious responsibility, being a spiritual master. Поскольку быть духовным учителем – это огромная ответственность. So as you have vowed, I also vow that I will not rest, I will not stop until you are safely back in Goloka Vrindavan. That's my promise. И точно так же, как вы поклялись только что мне в следовании определенным вещам, так и я со своей стороны говорю, что я не оставлю своих усилий никогда до тех пор, пока не вернетесь домой назад к Богу. You can make it easier for me by making very rapid advancement in Krishna consciousness. Но вы можете очень сильно мне помочь, если быстро будете продвигаться духовно. So that you'll always remember the Paramgati, the goal of our Krishna consciousness, will give you the name of one of Radharani's maidservants. Для того, чтобы вы всегда помнили о Парамгати, о высшей нашей цели жизни в сознании Кришны, я даю вам имя одной из служанок Радхарани. Yes, she's one of the she's one of the 8 principal gopis that serves Radharani. Это имя одной из 8 главных гопи, которые служат наиболее близко Радхарани. We'll add a little adjective just to illuminate her beautiful name. Я добавил небольшое прилагательное для того, чтобы еще украсить и так прекрасное ваше имя. So from this day forth you shall be known as С этого дня вас будут звать Manjula Mani Devidasi. Манджула Мани. Mani means jewel. Мани означает драгоценный камень. So, Manjula Mani, the jewel-like gopi, Manjula. Вы гопи, подобные драгоценному камню. Manjula Mani Devidasi K. Prakash. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. I think it's a better angle over there. Yeah. His fiancée. Это его невеста, я говорю ей, что, может быть, снимать лучше с той стороны. Prakash, what are the 4 rules and regulations that you promise to follow the rest of your life? And what is the minimum amount of rounds you will chant on these japa beads every day till you die? Пракаш, назовите мне, пожалуйста, 4 правила, которым вы обещаете следовать до конца вашей жизни, и сколько кругов вы будете повторять на этих четках до дня смерти ежедневно. The 4 rules. 4 принципа. No eating meat, fish or eggs. No intoxication. No illicit sex. No gambling. And a promise to chant at least 16 rounds every day. Okay. And read. Because the more, Prabhupada said, he who hears well speaks well. Дело в том, что Прабхупада говорит, что тот, кто внимательно слушает, может хорошо говорить. So you can't be a good preacher unless you go through all of Prabhupada's books. Вы должны понять, что невозможно стать хорошим проповедником, не изучив предварительно все книги Шрилы Прабхупады. You can't go into the battlefield without ammunition.
невозможно вступать в сражение, не запасясь боеприпасами. And as we said many times, Prabhupada's only complaint about my generation was that we didn't read his books enough. Как уже говорилось не раз, Прабхупада жаловался, иногда обращаясь к нашему поколению, о том, что мы недостаточно изучаем его книги. So when he hears well, he speaks well. Итак, тот, кто хорошо слушает, может хорошо говорить. And when it was time for Prabhupada was recommended to Bhaktisiddhanta Saraswati by the Gaudiya Math members, and then Bhaktisiddhanta Saraswati remembered him. He said, yes, he hears well, so I will accept him. В свое время Шрила Прабхупада был рекомендован Бхактисиддханта Сарасвати некоторыми членами Гаудия Матха, и его вспомнил Бхактисиддханта Сарасвати, потому что он сказал, да, я помню его, он хорошо слушал. Because why does the spiritual master accept disciples? Почему? По какой причине духовный учитель принимает ученика? Prabhupada said one of the main reasons that one accepts disciples is to increase the preaching of the International Society for Krishna Consciousness. Прабхупада говорит, что одна из целей, с которой учитель принимает ученика, это распространение проповеди сознания Кришны. We need an army of soldiers out there spreading the glories of the holy name. Нам нужна целая армия солдат, распространяющих славу святого имени. So we're giving you a nice name. Я даю вам очень красивое имя. It's actually we're naming you after a book. И мы даем вам имя, совпадающее с названием книги. I like to read this book. It's a book written by Gopijana Ballabhadas, who was an associate of Mahaprabhu. Мне очень нравится читать эту книгу, написанную Гопиджана Валабхадасом, который является одним из спутников Махапрабху. And this book in particular describes the qualities, the personality and the service of a disciple of Shyamananda Pandit. Эта книга в особенности посвящена качествам в служении и возвышенным качествам личности одного из учеников Шрила Шьямананды Пандита. I had three particular heroes in Krishna consciousness: Narottam, Shyamananda Pandit, and Srinivasacharya. They continued the Sankirtan movement after Lord Chaitanya departed. Для меня в нашем наследии сознания Кришны выделяются три личности героев. Это Нароттам, Шьямананда Пандит и Шринивасачарья, которые продолжали движение Санкиртаны после ухода Махапрабху. So in turn, each of these three personalities initiated, and the foremost disciple of Shyamananda Pandit his name was Rasikananda. Когда пришло их время, все эти три вайшнава начали принимать учеников, и одного из учеников Шьямананды Пандита звали Расикананда. He carried on the mission of Shyamananda Pandit after Shyamananda Pandit departed. Именно он продолжил миссию Шьямананды Пандита после его ухода. So one day you will also carry on the service of your spiritual master. Поэтому я ожидаю, что начиная с определенного дня вы тоже будете продолжать миссию своего духовного учителя. So from this day forth your name shall be. Итак, начиная с сегодняшнего дня ваше имя будет Shri Rasika Mangala Das. Isn't that a nice name? Shri Rasika Mangala. It's the book that was written about Rasikananda by Gopijana Ballabha. Это название книги, которую написал Шьямананда, простите, я уже запутался. So is that everybody? Yeah? Okay. Как все себя чувствуют? Нормально? Справляемся? Radha. Все уже, простите. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama. What are the four rules and regulations that you promised to me that you'll follow?
the rest of your life. And what is the minimum number of rounds you'll chant on these beads, which I chanted on with lots of devotion. Назовите мне 4 правила, которым вы обещаете следовать до конца жизни, и минимальное количество кругов, которые вы будете повторять на этих четках, на которых я сам только что прочел круг мантры с большой преданностью. Meat, egg or fish, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. And chanting? And I'm going to chant 16 rounds at least. Muchas gracias. How old were you when I first met you? Сколько вам было лет, когда я впервые с вами встретился? 5 или 6 лет, насколько я помню. She was 5 or 6. And somehow we inspired her and your sister. Так или иначе, мне удалось вдохновить тебя и твою On one of сестру. my few visits to Mexico. В течение одного из немногих моих визитов в Мексику. And she has a bird. A bird. У нее есть птица, called Krishna. Которую зовут Кришна. And I told the story 1,000 times, I love it. Я уже 1000 раз рассказывал эту историю, нам нравится. Was that your house? I was visiting the house of their very illustrious and aristocratic parents, and I was outside and I was having kirtan. I was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, and the bird thought I was calling him. Я посетил их дом, это дом очень известной аристократической семьи, и у входа в этот дом я начал петь Харе Кришна мантру, и птице показалось, что я ее зову. So the bird flew out of the house because his cage was open, and he landed on my head. Птица вылетела на слово Кришна из дома и села мне на голову из открытой клетки. The kirtan was getting really ecstatic, and the bird was dancing on my head. Киртан был очень экстатический, и птица начала танцевать на голове у меня. So this little girl, эта маленькая девочка took him off my head. Сняла у меня с головы эту птицу. Relieved her. So освободила меня. We're very happy to accept you as our duly initiated disciple. Я очень счастлив принять вас в качестве своей полноправной ученицы. You're young, you're only 15. Ты очень молода, тебе всего лишь 15 лет. But we don't see it as a risk at all because you're so enthusiastic in Krishna consciousness. We are sure that enthusiasm will carry you through to perfection. Я не рассматриваю твой возраст как фактор риска, потому что у тебя столько энтузиазма в сознании Кришны, что я уверен, что этот энтузиазм позволит тебе пройти весь этот путь. And you also have a lot of nishta, a lot of faith in your spiritual master. И кроме того, у тебя много ништи, то есть веры в своего духовного учителя. That was instilled in a young age. It's very good that faith in the proper thing is installed in a young age. Очень важно, чтобы, начиная с такого раннего возраста, в вашем сердце угнездилась твердая вера в возвышенные ценности. And you have your older sister. И кроме того, у тебя есть старшая сестра. Saki Vrinda. Saki Vrinda. And you have mom and dad. И кроме того, мама и папа. You are so fortunate to be born in such a wonderful devotee family. Поэтому тебе очень повезло, что ты родилась в такой прекрасной вайшнавской семье. Actually, as I said, they've done all the work to bring you to the stage of initiation. So I'm like a painting. I'm just adding the finishing little touches here and there. All the credit goes to your mother and father. Как я уже говорил, вся заслуга за то, чтобы вырастить вас в сознании Кришны, принадлежит вашим родителям. Я, как художник, наношу всего лишь некоторые окончательные штрихи. So, as I have my heroes, Narottam, Shyamananda, and Srinivasacharya, you also should have heroes. You can have a lady hero. Подобно мне, вы должны иметь среди вайшнави возвышенную героиню, которой вы хотели бы подражать, точно так же, как я следую примеру Шриниваса, Нароттама и Шьямананды. Like I think for a lot of ladies, Queen Kunti, she's a real hero. The teachings of Queen Kunti. Ladies read that and they find some solace. Or Draupadi, those persons who were on this earth and gave a good example how to serve Krishna. Например, мне кажется, что пример царицы Кунти очень вдохновляет женщин на возвышенный образ жизни, так же, как пример Драупади, и дает им возможность, следуя их примеру, продвигаться в знании Кришны. So I'm going to give you the name of a very illustrious Vaishnavi, who's very famous in our Gaudiya Vaishnava history. Я даю вам имя прекрасной возвышенной вайшнави, которая была очень знаменита в нашем движении сознания Кришны. And she's the wife of one of my heroes.
И она жена одного из моих героев. Shyamananda, again, Shyamananda Pandit. His disciple was Rasikananda, but he had a very beautiful, very chaste, very devoted wife who was a very good preacher. У Шьямананды была жена, кроме того, что у него был ученик Расикананда, у него была прекрасная жена, которая была очень известным, очень активным проповедником, кроме того. I'll show you where her glories are written about in the Gaudiya literature, but she's very famous, the wife of Shyamananda Pandit. Я покажу вам те места в литературе Гаудия Вайшнава, где упоминается эта возвышенная Вайшнави. Она была прекрасной женой Шьямананды Пандита. She became such a famous personality in the times just after Lord Chaitanya that they gave her the title Thakurani. Она была настолько известна во времена, последовавшие за уходом Махапрабху, что ей дали даже титул Тхакурани. Like Bhaktivinoda Thakur, so if a woman elevates herself to that high level of Krishna consciousness and takes on responsibility and, brings forth beautiful devotee children and serves her husband nicely and preaches, then in some very rare occasions she gets the title, not Thakur, but Thakurani. Подобно титулу Бхактивинода Такура, если такой титул дается Вайшнаве в результате ее длительного служения ее супругу и длительного участия в духовной практике и проповеди, это происходит очень редко, и называют таких Вайшнави Тхакурани. So you get the name of the wife of Shyamananda Pandit. Я даю вам имя жены Шьямананды Пандита. From this day forth you shall be known as Начиная с этого дня вас будут называть Shyamakriya Thakurani. That was her name. Вот такое у нее имя. So Shyamakriya Thakurani Dasi. You wanted a long name, I gave you a long name. Шьямаприя Такурани Даси. Вы хотели длинное имя, я дал длинное. And like your upbringing, your parents are aristocratic family in Mexico, so this is aristocratic name. Shyamakriya Thakurani Dasi. И поскольку вы происходите из мексиканской аристократической семьи, для того, чтобы поддержать дух ваших родителей, я хотел бы дать вам это имя, состоящее из нескольких слогов. So, once again, her parents are watching. Big round of applause for the parents. Ее родители смотрят, давайте похлопаем. Some of your friends will call you Shyama, some of your friends will call you Priya, and some of your friends will call you Thakurani. And some of them will call you Shyam Priya Thakurani Dasi. Некоторые друзья вас будут называть Шьяма, другие Прия, а некоторые Такурани, а некоторые будут называть всем полным именем. No one has that name. И ни у кого подобного имени нет. And they'll say, where did you get that name? From my Guru Maharaj. И если вас спросят, откуда у тебя такое имя, ты можешь сказать, это дал мне Гуру Махарадж. All right. Let the auspicious yajna begin. And after the yajna, let us take prasad. And after prasad, let us go to Nihojif and perform Harinam Sankirtan Yajna K. Srila Prabhupada K. Gaur Premanande. Приступим к яге, потом будет прасад, потом будет харинам. Rupa Goswami writes, My dear Vrindavan, what wonderful treasures do we find at your feet? В одной из своих молитв Шрила Рупа Госвами пишет, что «О, Вриндаван, какие сокровища находятся у твоих стоп?» I didn't expect to see such a beautiful abode here as we walk down the stone steps through the dirt. Suddenly we've arrived at this Gopi Pushkarini lake, which we were describing. Now it's manifest before our eyes. И мы описывали это прекрасное озеро Гопи Пушкарини, и сейчас мы оказались здесь, я даже не ожидал, что оно будет настолько прекрасным. Sri Brajabhumi Sri Vrindavan Dham Ke.
So, one time Krishna and the gopis, they were sporting on the banks of this beautiful lake. И однажды гопи, они проводили время на берегах этого прекрасного озера. Of course, it doesn't look as beautiful to the external eye as it does to the eyes that are covered with the salve of love. Premanjane chariti bhakti vilocanena. И, конечно, с внешне это не кажется озеро настолько прекрасным, насколько оно является, если мы посмотрим на него глазами, умощенными к бальзамам любви. One time Srila Prabhupada was describing the beauty of Vrindavan. Однажды Шрила Прабхупада описывал красоту Вриндавана. With beautiful lakes with clear water and blue lotus flowers, white lotus flowers, red, there's even black lotus flowers. И он описывал, что здесь множество прекрасных озер, в которых цветут черные, белые, голубые лотосы. With jewelfish inside the lake. И внутри озера плавают драгоценные рыбы. There are fish that are made of jewels. Рыбы, украшенные драгоценностями. And beautiful swans who are swimming back and forth in the water. И прекрасные лебеди плавают по озеру. Luscious trees which are bending over due to the weight of the fruits on their branches. И божественные деревья, ветви которых сгибаются под тяжестью фруктов. And parrots that sing in 5 different melodies. И попугаи, которые поют на мотив 5 разных мелодий. And beautiful sarabi cows who are meandering around the grounds. И прекрасные коровы сурабхи, которые пасутся на траве. And afterwards he asked for questions. И после этого он попросил преданных задавать вопросы. And one disciple raised his hand and said, Prabhupada, I don't see Vrindavan like you see Vrindavan. И один из преданных поднял руку и сказал: Прабхупада, я не вижу Вриндаван таким, каким видите его вы. I mean, I see pigs and mangy dogs and sometimes cockroaches. Я вижу только там кабанов, свиней, собак. And rickshawallas with torn clothes. И рикшавал в порванной одежде. And old cell phones, no. И старыми телефонами мобильными. And people coughing and typhoid and dengue fever. И люди кашляют, болеют, простужаются. Prabhupada was very surprised. Oh, that's what you see? Прабхупада был очень удивлен. Серьезно, ты это видишь? Really? So, Prabhupada said that's because there's a speck in your eye. И Прабхупада ответил, что это потому, что в твоем глазе находится соринка. And if you remove that speck, then you can see Vrindavan as it is. И если ты ее уберешь, то тогда ты сможешь увидеть настоящий Вриндаван. Very quickly, he went like this. И преданный начал глаз тереть. Oh, pigs, dogs, all. Все равно свиньи, собаки. Prabhupada said, no, not like that. He said that speck is a speck of desire for sense gratification. That's what's standing between you and Krishna. И Прабхупада сказал: нет, не в буквальном смысле соринка. Это твое желание чувственного наслаждения. Оно стоит между тобой и Кришной. Why should you let such an insignificant thing as material desires, which seem all important to us now, Prabhupada said, why are you letting such an insignificant thing as material desire stand, be an obstacle, blocking your relationship with the divine couple, Radha and Krishna? Прабхупада сказал: почему ты позволяешь такой незначительной вещи, как материальное желание? Хотя сейчас нам материальное желание кажется самым главным, но Прабхупада назвал их незначительными. Он спросил: почему ты позволяешь материальным желаниям стоять между тобой и служением божественной чите Радхи и Кришне? When that speck of desire is removed from your mind's eye, from your heart, then he said you'll see Vrindavan like we're describing. Если ты уберешь эту соринку из своего сердца, из своих глаз, то тогда ты сможешь увидеть Вриндаван. Another time, one of our godbrothers, famous godbrother Shamsundar Prabhu, he was carving the first set of Jagannath deities, Jagannath, Subhadra and Baladev. И однажды мой знаменитый духовный брат Шьямасундара Прабху, он делал первые божества Джаганатхи, Баладевы и Субхадры. For the first Rath Yatra, San Francisco. Для первой Радхаятры в Сан-Франциско. And he had a bad habit. He was still smoking. И у него была плохая привычка, он курил. Chain smoking means smoking one cigarette after another.
И он постоянно курил, одну сигарету за другой. So he was about halfway through the carving of the deities. They'd already been carved, and he was just starting to paint them, etc. И он уже наполовину сделал божества, он уже их вырезал, и осталось только расписать. And he was smoking. И он курил. Prabhupada was so tolerant of us in those days. He had to be, because we're all that he had. И Прабхупада, он был очень терпеливым с нами в те дни, потому что мы были всем, что у него есть. He said, Lord Ramachandra conquered Lanka with monkeys and bears, and I'm conquering the world with my Western disciples. И Прабхупада говорил, что Господь Рамачандра, он завоевал Ланку благодаря обезьянам, и я также завоевываю мир благодаря своим западным ученикам. All obeisances to those Western disciples. Мои поклоны этим западным ученикам за то, что они завоевали мир для Шрилы Прабхупады. So he was smoking a cigarette, and then as he was working on Subhadra, he put the cigarette to rest on the head of Jagannath. It was burning like that. И он курил сигарету и положил ее на голову Джаганатхи, пока он делал Субхадру, и она там дымилась. So just at that moment, Prabhupada walked in. И в этот самый момент зашел Прабхупада. To see how the carving was going for the Jagannath deities. Он хотел увидеть, как идет работа над божествами Джаганатхи. So Prabhupada was shocked. Он был шокирован. So what is this? Что это такое? What is this? So Shamasundar looked at the cigarette, and Prabhupada said, "Why are you letting something so small and insignificant as this again come between your relationship with Krishna?" Он спросил, почему ты позволяешь такой незначительные вещи встать в ваших отношениях между тобой и Кришной. And there was just something about when Prabhupada said something, it went straight to the heart. И когда Прабхупада говорил что-то, то это проникало прямо в сердце. This is the power of a devotee. He's Krishna's representative, so he's invested with the power of attorney, power of authority from the Lord. And the main way he instructs his disciples is through sound vibration, through instructions. И преданный уполномочен Господом, так как он является его представителем, то у него есть сила, и он дает наставления, и этим он просвещает преданных. So Shamasundar said he never even looked at another cigarette the rest of his life. И Шьямасундара сказал, что он даже на сигареты не смотрел до конца своей жизни. So it's because of these remnants of desires that we can't see the Braj as the Braj is. Из-за остатков этих желаний мы не можем видеть Врадж таким, каким он является. It's all here. It's all happening. But Prabhupada said there's a thin film, a very thin film of Maya covering the Dham. И это все здесь сейчас происходит, но мы не можем видеть из-за этой тонкого покрытия майи, которое покрывает Дхаму. One devotee said, why is the Dham covered with a thin film of illusion? And Prabhupada said, to keep the Mayavadis away. И преданные спрашивали Прабхупаду, почему майя покрывает Дхаму, и Прабхупада ответил, чтобы уберечь ее от майявади. Anyway, Radha and Krishna and the gopis, if you can look really close, they were sporting here on the banks of this lake one day. И Рада, Кришна и Гопи, если мы действительно посмотрим очень близко, то они однажды здесь развлекались на берегах этого озера. Over there, on the other side, there was a marriage ceremony taking place. А на другом берегу этого озера происходила церемония бракосочетания. At that point, a very poor brahmana approached Krishna and Radharani and the gopis. И очень бедный брамана, он обратился к Радхе, Кришне и Гопи. He said, "Fortunate is the wealthy merchant who can give his daughter to a good man." Он сказал, удачлив богатый человек, который может отдать свою дочь в жены хорошему мужчине. It means that when the father gives the girl over to the boy, he gives a big dowry. He gives her a little perk, right? Like some jewels and gold, so she doesn't leave home empty-handed. She has some security. И это означает, что когда отец, он выдает свою дочь замуж, он дает также с ней приданое, чтобы она не уходила из дома с пустыми руками, чтобы у нее была какая-то уверенность. Rascal that I am,
My daughter's getting married today, and she's going over to the boy's family empty-handed. I'm so ashamed. И он пожаловался: я такой мошенник, потому что я выдаю сегодня свою дочь замуж, и она уходит из дома с пустыми руками. He said to Krishna, he said, could you give something as I can offer a dowry to that boy and his family? И он попросил Кришну: можешь ли ты что-то мне дать, чтобы я какое-то приданное дал со своей дочерью? So Krishna is out here in Braj. He's not home in Nandagram, and his father is, a king, and the wealth of the palace. Krishna is just here with the girls, just enjoying nature. Doesn't even have any of his cows or anything. Nothing, just his flute. И Кришна, он находился здесь, он не был дома, и все его богатства были дома у Нанды Махараджа. У него даже не было с собой никаких коров, у него была с собой только флейта. So Krishna says, but I can't send this Brahman away empty-handed. He's come to me, he's asked for something that he can give as the dowry. И Кришна сказал, что я не могу отправить этого брамана с пустыми руками, потому что он пришел ко мне и попросил о приданом для дочери. What do I have that's very valuable? What's the dearest thing to me? Что у меня есть ценного, что для меня дороже всего? And his eyes fell on Srimati Radharani. И он перевел свой взгляд на Шримати Радхарани. He said, "O saintly Brahmana, my entire wealth and fortune is Sri Radha. You please take her." И он сказал: вся моя удача и все мое богатство — это Шри Радха, пожалуйста, забирай ее. So Krishna's words fell like lightning bolts on the head of Radharani and the gopis. И слова Кришны были подобны молниям, которые сверкали над головами Шримати Радхарани и гопи. Even the Brahmana, no, not that. И Брамана сказал: нет, я не это имел в виду. The Brahmana held his head and he was crying. I can't marry off one daughter. What am I going to do with two? What kind of gift is this? И он спросил: я даже одну дочь не могу выдать замуж. Зачем ты мне даешь еще одну? You simply added to my miseries. Ты просто увеличил мои страдания. So Krishna smiled and there was a big banyan tree here. He took a rope and he threw the rope over the banyan tree, and he tied a stick to the end and made a seat. It was like, you could swing on the rope like that. И Кришна тогда взял веревку, и здесь стояло баньяновое дерево, он перекинул эту веревку через дерево и привязал на конце палку так, чтобы это было как качель, чтобы на ней можно было сидеть и качаться. And he put Radharani on that seat. И он посадил туда Радхарани. And on the other side of the rope, he's got one rope with Radha sitting here. On the other side of the rope, he took a blanket from a cow, and he tied it in such a way that it was also like a little swing you could sit on. И он к другому концу веревки он привязал одеяло, которое лежало на корове, и он завязал его так, чтобы туда можно было что-то положить или чтобы можно было качаться. Then whatever jewelry he had, he put that there, and then he asked the gopis if they could give their earrings, their nose rings, their tikas, their bangles, their toe rings, their ankle bells, all, gold like this, and he put it there, and then when it became equal with Radha's weight, like that, it was balanced, he stopped, and he gave the whole cow blanket with all the jewels to the Brahmin. И он снял все свои украшения, которые были на нем, и попросил гопи снять все свои браслеты, кольца, тики, на ногах вот эти кольца, ножные браслеты. И когда вес Радхарани и вес этих драгоценностей сравнялся, он отдал все драгоценности Браману. He said, actually, I can't give away Radha. That was a mistake. All the gopis are fainted. He said, but take this gold, which is equal in weight to Radharani. Я сказал, на самом деле я ошибся, я не могу отдать Шримати Радхарани, потому что она слишком мне дорога, и поэтому вот возьми, пожалуйста, это золото, которое равноценно по весу к Шримати Радхарани. So the Brahmin was very happy, and he went across the lake here and gave the dowry to the boy, and everyone was praising him, and he was thinking everything is wonderful.
И тогда Брамана отправился на другой берег этого озера, отдал приданое семье жениха, и все были счастливы и прославляли его. И он продолжал думать: я отдал золото, я отдал золото. And the acharyas who comment on this pastime, they say the Brahman unfortunately was unable to understand that his true wealth was not the sack of gold, but his encounter with Krishna, Radharani, and the gopis. Но ачарьи говорят, что, к сожалению, этот браман не понимал, что настоящим сокровищем было не золото, а то, что он встретил Шримати Радхарани, Кришну и Гопи. An encounter which is rarely granted, a darshan like that, is rarely, if ever, granted to yogis and jnanis. Just a poor brahmana was wandering around lamenting. He was granted this darshan with Krishna and Radharani. И этим богатством являло то, что он получил даршан Шримати Радхарани, Кришны и Гопи, который редко достижим даже для йогов. И он просто был бедным браманом, который тут слонялся и просил пожертвования, он увидел их. So it's kind of a sad story, but actually in Krishna consciousness, every story has a good ending. И это грустная история, но на самом деле в сознании Кришны у всех историй хороший конец. That impression of his darshan with Krishna and Radharani and the gopis remained very firm in his mind for the rest of his life. And as he got older, he was constantly thinking of that darshan, and gradually he gave up his material attachments, and just before he died, he became a pure devotee and went back to Goloka. Happy ending. И впечатление от его встречи со Шримати Радхарани, Кришной и Гопи, оно очень сильно было в его сердце. И поэтому он постоянно думал об этом даршане. И к концу жизни он начал оставлять все свои материальные привязанности и прямо перед смертью стал чистым преданным, то есть такой счастливый конец. So one acharya says that one lesson to be learned from this is that don't ever give up hope. Sometimes it takes a lifetime of devotional service to become a pure devotee of Krishna. И ачарьи говорят, что мы должны извлечь из этого урок, что иногда целую жизнь нужно заниматься преданным служением, чтобы достичь абсолютной цели. So this is just a brief stop here. This is a short pastime, but a very significant pastime. So we thought we'd give you darshan of this holy place where this pastime happened. И мы здесь ненадолго, просто чтобы вы получили даршан, услышали эту достаточно важную историю. And we're not as fortunate as these water buffaloes. We just can't stay here and soak up the mercy in the lake. We have to move on. И вот так вот здесь быки также пасутся, но мы не можем здесь оставаться, нам нужно продолжать идти. We're thinking all these old stupid buffaloes, but hey, they were born here, they live here, and they'll die here in Vrindavan. Мы думаем, ох, эти тупые быки, но на самом деле они рождаются здесь, они живут здесь, и они умирают здесь. And Shastra is very clear that if you're born in Vrindavan, you live in Vrindavan, and you die in Vrindavan, you go back to Goloka. И в шастрах четко указано, что если вы рождаетесь, живете и умираете здесь, то вы отправляетесь обратно на Галоку. So those water buffaloes are worshipable. Поэтому эти быки, которые там в воде стоят, они достойны поклонения. They're Dhamvasis, they live in Vrindavan, so always be respectful to all living entities here. Они Дхамаваси, они живут во Вриндаване, поэтому, пожалуйста, будьте почтительны ко всем, кто живет здесь. So they get to stay and bathe in this kund. We have to leave now, but we'll go to another kund and tell another nice story about Radha and Krishna. И они останутся здесь, будут принимать омовение, а мы пойдем дальше и расскажем другие хорошие истории о Раде и Кришне. Jai Jai Shiva. So by Srila Prabhupada's invitation and by the Lord's grace, we find ourselves at a very special place in Sri Vrindavan Dham. Итак, благодаря приглашению Шрилы Прабхупады и благодаря милости Господа мы находимся в этом особом месте Шри Вриндаван-Дхаме. This is the ashram of Saubhari Muni. Этот ашрам называется ашрам Saubhari Muni. More specifically, it's the place where Saubhari Muni performed his meditation in Satya Yuga. И в этом месте Saubhari Muni в Сатья-югу занимался медитацией.
more specifically in the water just behind us here in the river. И в основном он занимался медитацией в воде, которая находится вот за нами там. I'm not sure many of you are aware of this very special personality, Subari Muni. Я не уверен, что все из вас знают об этой замечательной личности Субари Муни. And the very valuable instructions we can gain from his lifetime. И о ценных наставлениях, которые мы можем извлечь, глядя на его жизнь. Actually, his pastimes are recounted and commented on in the 9th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 6, entitled "The Downfall of Subari Muni." И в действительности игры Субари Муни описываются и комментируются в 9-й песне Шримад Бхагаватам, 6 главе, которая называется «Падение Субари Муни». It's a long chapter, very instructive. Это очень длинная глава, и там множество наставлений. So this afternoon we'll read a couple of verses so that we'll comment on some of the valuable instructions that are given there by Srila Prabhupada. И поэтому мы сегодня зачитаем несколько стихов и изучим комментарии, ценные комментарии Шрилы Прабхупады по ним. Get a better appreciation of Sri Vrindavan Dham and how we should conduct ourselves while we're here in this very special place. И также мы узнаем, как же нужно вести себя в этом особом святом месте Шри Вриндаван Дхаме. So I've chosen to read text 39 and 40. Я выбрал стихи для прочтения 39 и 40. Yumunantar jale magnas tapyamana param tapa. Nivritri mina rajasya drishta maituna dharmina. Jata spirho nitam vripra kanyam ekam ayachata. So pyatha grihatam brahman kamam kanya svayam vare. Translation. Перевод. Subari Rishi was engaged in austerity. Субари Риши, он занимался аскезами, Deep in the water of the Jamuna River. Погрузившись в воды реки Ямуны. When he saw a pair of fish engaged in sexual affairs. Когда он увидел рыбок, которые занимались сексом, Thus he perceived the pleasure of sex life. Он испытал вот это наслаждение от половой жизни. And induced by this desire, he went to King Mandata and begged for one of the king's daughters. И тогда он отправился к царю, которого звали Мандата, и попросил в жены одну из его дочерей. In response to this request, и в ответ на его просьбу the king said, царь сказал: "O Brahmana, «О Брахман, any of my daughters may accept any husband according to her personal selection. Любая из моих дочерей может выбрать себе в мужья любого». Purport. Комментарий. This is the beginning of the story of Subari Rishi. Это начало истории Субари Риши. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, в соответствии с Вишванатхой Чакраварти Такуром, Mandata was the king of Mathura. Мандата был царем Мадхуры. And Subari Rishi was engaged in austerity, а Субари Риши он предавался аскезам, while submerged deep within the river Jamuna. Погрузившись глубоко в воды реки Ямуны. When the Rishi felt sexual desire, а когда Риши испытала сексуальное желание, he emerged from the water and went to King Mandata. Он вышел из вод и направился к царю Мандате. To ask that one of the king's daughters become his wife. И он попросил в жены одну из его дочерей. So this is the very wonderful narration by Srila Shukadev Goswami about the downfall of Subari Muni. Итак, это замечательное повествование Шрилы Шукадева Госвами о падении Субари Муни. Actually, Subari Muni was a very great yogi. И в действительности Субари Муни был очень великим йоги. And by dint of his very severe austerities and penances, he was well known not only here in Vrindavan or Bharat or this planet, but his fame spread throughout the three worlds. Благодаря своим аскезам и покаяниям его слава распространилась не только по Вриндавану, по Бхарате, по Индии, но также он был известен во всех трех мирах. He was able to perform miracles that are difficult for us to comprehend. Он мог вершить такие чудеса, которые даже сложно нам представить. He was a perfected yogi. Он был совершенным йогом. Most yogis are trying to achieve perfection. Very few actually achieve that perfected state. Многие йоги, они пытаются достичь уровня совершенства, но лишь некоторым это удается. Actually, the goal of these Astanga yogis is not just to perfect
the asanas like people are trying to do today to achieve some sort of peacefulness against stress and anxiety or have a nice body. В действительности целью йоги является не просто выполнение каких-то асан, вот именно результат, который хотят достичь аштанга-йоги, или же умиротворение в уме. Нет. The real goal of the Ashtanga Yoga is to see the super soul within the heart. Реальная, настоящая цель, истинная цель аштанга-йоги — это увидеть сверхдушу в сердце. But the side benefits are they gain mystic powers. Но побочный результат этого является то, что йоги, они приобретают мистические способности. Anima means that a yogi can become smaller than the smallest. Анима означает, что йог может стать меньше самого маленького. Mahima means he can become bigger than the biggest. Махима — это значит, что он может стать больше самого большого. Garima means infinitely heavy. I mean, that's infinitely means it's like so heavy nobody can move him. Гарима означает, что он может стать самым тяжелым, тяжелее самого тяжелого. Lagima means that he can float in the air. Лагима означает, что он может парить по воздуху. Perfected yogis can fly in the sky without any help of a machine. И совершенные йоги, они могут летать по небу без каких-то вспомогательных средств. And the most perfected yogis, they can travel at the speed of the mind. А самые совершенные йоги, они могут путешествовать со скоростью ума. That means that if yogi wants to go somewhere within the universe or even beyond this universe, he can be there immediately. То есть, если совершенный йоги хочет очутиться где-то в этой вселенной или же за пределами этой вселенной, то он может попасть туда сразу же. Like if Rasika Suramani was feeling separation from her husband, Govinda Charan, here in Vrindavan, if she had this siddhi, she could be in San Jose just by thinking of it in 1 second. Допустим, если Расика Широмани соскучится по своему мужу Говинда Чарану, она может, и если бы у нее были эти мистические способности, она вмиг могла бы очутиться рядом со своим мужем. But instead, she invited Govinda Charan to join us next week, and he agreed. So Но вместо этого она пригласила своего мужа Говинда Чарана присоединиться к нашей парикриме через неделю, поэтому это очень замечательно, он согласился. So Subari Muni, he was so advanced in the yoga process, he had all these mystic powers. И Субари Муни, он был настолько развит, достиг таких результатов в своей духовной практике, что он обладал всеми этими мистическими способностями. He'd also perfected a very special mystic power that he could meditate underwater for long periods of time. Long periods of time for us is like 3 hours or 6 hours. Or long periods of time in Satya Yuga means he could meditate underwater for hundreds of thousands of years and then come up and take a gulp of air and go back down another couple 100,000 years. И знаете, и еще у него были такие способности у Саубари Муни, что он мог находиться под водой и медитировать там на протяжении длительного времени. Для нас длительное время нахождения под водой — это, допустим, 3 или 6 часов, но для Саубари Муни в те времена это были сотни или тысячи лет. Он мог ненадолго, спустя сотни или тысячи лет, выплыть наружу и потом опять погрузиться на это же время. So in the Bhagavad Gita, Krishna recommends that the yogi, he leaves, mundane society in order to perfect these cities and eventually to see the Lord in the heart, the super soul. A yogi should go to a very distant place in the van, in the forest, a lonely place, and alone he should practice his yoga. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что если йог хочет достичь каких-то результатов, то он должен отречься от каких-то мирских вещей, и он должен отправиться в ван, в лес, и медитировать на сверхдушу внутри. So previously this Vrindavan forest, Vana means forest, Vrinda refers to Vrinda Devi. This was Vrinda Devi's forest. She gave it to Radharani. But Vrindavan was jungle-like, so Subari Muni in Satya Yuga, he chose here, right where you're sitting actually. This is history. Right behind me you can see, if you look through the trees, the water of the Jamuna. Here he was performing his meditation underwater. И знаете, Вриндаван, Ван означает лес, Вринда — это Вринда, то есть этот лес раньше принадлежал Вринда Деви, но позже она отдала этот лес Радхарани. И Вриндаван, он походил раньше на джунгли. И Субари Муни выбрал это место для медитации, и он медитировал вот в том озере, которое находится позади нас. A transcendentalist, he's very afraid of mundane association. Садху, трансценденталист, он очень боится мирского общения. He's eager for spiritual association because he knows even Lavamatra, even a moment's association with a
advanced transcendentalists can begin you on the path of transcendence. И высокодуховные личности, они стремятся к духовному общению, к лаваматре, потому что они знают, что даже момент общения с возвышенными личностями способствует продвижению по духовному пути. But the opposite also holds true. Even a moment's association with a mundane person, for a transcendentalist, it can be a cause of fall down. Но противоположное также верно. Если вы будете общаться даже на протяжении момента с мирским человеком, то это может так на вас повлиять, что это станет началом падения. So he came to this wild jungle, but that wasn't enough. He said, just to be really safe, make sure I don't have any mundane association. I'll go in the river and I'll submerge myself at the bottom of the river and perform a meditation. And there, shanti, shanti, shanti. No danger. И так, Субари Муни, он пришел в джунгли, то есть тут ничего, никого не было. И, казалось бы, это безопасное место для медитации, но нет, он решил погрузиться на дно этого озера, чтобы там ни души не было, чтобы было только шанти, шанти, шанти. But a devotee knows that the real danger in spiritual life is not necessarily the external circumstances, but the real danger could be from within, because within our hearts are our real enemies, lust, anger, and greed. And there's nowhere you can go in the creation to hide from those material desires. Но преданные знают, что опасность порой кроется не в каких-то внешних вещах, а опасность может находиться у нас в сердце, где находятся похоть, гнев и жадность, и они являются опасными. And that's why the Bhagavatam says, and this is the real purport of that verse in Bhagavatam, padam padam yat vipadam natesham, that in this material world there's danger at every step. И как в Бхагаватам говорится, что опасность может подстерегать нас на каждом шагу. Most people are thinking that danger means, well, I might get hit by a car, I might slip on the ice, I might have this. But a devotee considers that, well, I'm in this world, my body's going to get banged up just by being here. The real danger is to forget Krishna. И преданные некоторые думают, что может быть, опасность может исходить от того, что нас собьет машина, или же мы поскользнемся на льду. Но нет, на самом деле истинная опасность таится внутри нас. Whereas materialistic people are going to such great effort to protect their bodies and their families and society and their country, a devotee, if he takes any means to protect himself, it's to protect himself from coming under the influence of the material energy and forgetting Krishna. That's the real danger. Настоящая опасность — это забыть Кришну. То есть мирские люди, они пытаются защитить свою семью, свое общество, свою страну, но настоящая опасность — это именно забвение Кришны. Because by forgetting Krishna, we're obliged to take birth again and again and again in this world, perpetually suffering the miseries of this world. Потому что если мы забываем о Кришне, то мы вынуждены рождаться вновь и вновь и вновь, и страдая в этом мире. So Subari Muni was actually taking all precautions by going to the bottom of the river. И Субари Муни, он принял все меры предосторожности, погрузившись на дно этого озера. He thought he would be protected there. Он подумал, что он будет защищен там. But as it turns out, if you were listening carefully to the verse, and many of you know the story, one day after, practically the whole Satya Yuga performing his austerities, he just happened to see a couple of minnows. Vishwanath Chakravarti Thakur said these weren't big fish. You know what a minnow is? It's a tiny little fish like this. He saw two minnows engaged in sex life. И знаете, то есть Субари Муни, казалось, принял все меры предосторожности, но потом он просто увидел совокупление двух рыбок, то есть даже не больших рыбок, а мальков, и это на него повлияло, как говорит Вишванатха Чакраварти Такур. This phenomena caused him almost immediately to give up his yogic practices, get out of the water, and start looking for a wife. И это повлияло на него так, что он сразу же вышел из воды, и ему захотелось искать жену. He was an intelligent man. I mean, he was a yogi, so he thought, okay, he went straight to the king. И он был разумным человеком, он был йоги, он направился прямиком к царю. King Mandata was actually the king. He was the emperor of the whole world. И царь Мандата, он в действительности был императором всего мира. And kings have many wives. И у царя множество жен обычно. And many children. И множество детей. So King Mandapa, he had 50 very beautiful daughters of meritable age.
И у царя Мандапы было 50 дочерей, которые как раз находились в возрасте, когда выходят замуж. And this very old yogi, because he was under the water for a long time, and not just that he was old, but when you put your hands in water for a long time, or you fall asleep in the bathtub, you get all wrinkled. You can imagine what his skin looked like after, hundreds of thousands of years before he got a gulp of air. И He was a представляете, really wrinkly yogi. вот вышел такой старый йоги, не то что даже возраст тут имеет значение, он находился такое длительное время под водой. Если, допустим, вы даже в ванной заснете, когда вы проснетесь, то вы обнаружите, сколько морщин у вас появится на коже, а он провел сотни тысяч лет под водой. Представляете, сколько морщин у него было? So every father wants the best for his daughter. Каждый отец хочет Манджула. самого лучшего для своей дочери, допустим, вот как Читаратма Прабху для Манджулы. If you don't any boy, no, okay. And they want the husband, the boy, to be, well, first of all, Krishna conscious. И, конечно, отцы хотят, чтобы молодой человек, прежде всего, был сознающим Кришну. Second of all, filthy rich. И, во-вторых, это он должен быть очень богатым. And for the pleasure of his daughter, the boy should also be handsome. И, чтобы это доставляло радость дочери, конечно, молодой человек должен быть красивым. Very rare. Это большая редкость. Like you were when you were young. Да, как вы, когда вы были молодыми, сказал Гурудев Читаратма Прабху. So, seeing the condition of this yogi, and the king didn't want to offend him because they were Rajrishis. They knew the science of Krishna consciousness. They were kings, but they were Rajrishis. He didn't want to offend the Sadhus, so he said, yes, you can marry any of my daughters who would like to marry you. Now, who's going to want to marry an old guy like that? Царь, он посмотрел на Раджариши, он сказал, он не хотел оскорбить йога, и поэтому он сказал, хорошо, ты можешь взять в жены любую из моих дочерей, которая захочет жениться на тебе. But let's just pause there for a moment and poise the question, how is it that Subari Muni, who was famous for his austerities, his penance, and subsequently his mystic powers, how was it that he didn't have enough strength to resist some temptation, and it wasn't some pornographic movie or some, illicit magazine, it was 2 minnows. How is it this great yogi couldn't resist this temptation and gave up his practices to be married? Давайте остановимся на момент и задумаемся, как этот великий риши, этот великий йог, у которого было столько могущества, который был известен во всех 3 мирах, как у него появилось такое желание, что он захотел жениться, когда он увидел просто каких-то 2 мальков, то есть он не смотрел какие-то порнографические фильмы или еще что-то, и это на него так повлияло, что он оставил свою духовную практику. We often like to quote Munacharya, who was previously king and became a transcendentalist. He's got a famous verse Prabhupada would quote sometimes. Мы иногда приводим цитаты Ямуначари, который в свое время был трансценденталистом, и Шрила Прабхупада часто приводит цитаты его. He says, now that I'm enjoying my ever-fresh rasa, or my relationship with Krishna, не то, чтобы я наслаждался своими расами или взаимоотношениями с Кришной. Whenever I think how I tried to enjoy sex life before becoming a transcendentalist, I just spit at the thought. Когда только мысль о половых наслаждениях приходит мне в голову, я просто плюю от этой мысли. This is a sign of advancement, that one's material desires are subdued and one's desire to serve Krishna is increased. This is a sign of advancement. We should use this as a way to see our advancement, and that through the years, yes, my desires are becoming less, and I'm more eager to serve Krishna. So I'm making advancement. Bravo! И это знак духовного прогресса, духовного развития, когда материальные желания уменьшаются, а духовные желания увеличиваются. Когда вы чувствуете, что вы больше хотите служить Кришне, это значит, что вы духовно прогрессируете. Браво! So how is it that Subari Muni didn't do that? А как же так получилось, что у Субхари Муни этого не произошло? We should study this pastime very carefully, and Prabhupada wrote, long purports in that chapter, because we can learn in Krishna consciousness from good examples. We can also learn from bad examples, and we can avoid that badness. И мы должны тщательно изучить комментарий Шрилы Прабхупады, это длинный комментарий Шрилы Прабхупады, так как мы должны учиться на хороших примерах и в особенности на плохих примерах. И смотреть, в чем же это, что же там плохого. You're mountain climbing, and there's, on the rope, and there's a guy ahead of you, and, you're watching him carefully, and he's a little inattentive, and he makes a wrong move, and he slips and falls down the mountain. So what do? You make sure you don't make the same move.
И, например, вы взбираетесь вверх по горе и видите там человек уже на вершине горы, и он вдруг стал немножко невнимательным, он подскальзывается и падает. Что же вы можете извлечь из этого? Вы просто будете бдительно, предельно внимательны, чтобы не совершить ту же самую ошибку, не упасть. So out of the 18 Puranas, из 18 Пуранов существует 18 Пуран. 6 for those in the mode of ignorance, 6 for those in the mode of passion, 6 for those in the mode of goodness, or you could say 5. And the sixth one, Sudasattva, Amala Purana, is the most pure Purana because it's only Krishna Katha, Srimad Bhagavatam. И так эти 18 Пуран делятся на 6 Пуран в гуне невежества, 6 Пуран в гуне страсти и 6 Пуран в гуне благости, в Шутха-саттве, то есть это там содержится самое чистое знание о Кришне. So if it's Amala Purana, the spotless Purana, why are we reading about the fall down of a yogi getting married to 50 girls? И в Амала Пуране, в самой чистой Пуране, зачем же нам там читать о йоге, который пал? Because sometimes these examples, by hearing this, we can think, oh, that person fell down, but I am determined not to fall down. Потому что, смотря на этот пример, мы будем думать, да, вот этот человек пал, но я так не сделаю. To overcome sex desire is not an easy thing. И, конечно, преодолеть половое влечение не так просто. For any transcendentalist, we shouldn't be in illusion. Для каждого трансценденталиста, то есть мы не должны пребывать в иллюзии. Sex desire is the perverted image of our original Adi Ras or love for Krishna. И половое влечение — это измененное наше желание любви, изначальной любви к Кришне. Our pure love for Krishna is transformed into lust when we cross the Viraju River, which is the river which divides the spiritual world and the material. When you cross through that river into this world, your love for Krishna becomes perverted as lust. И знаете, когда мы спускаемся, падаем с духовного мира в материальный мир и проходим через реку Вираджи, которая разделяет духовный мир и материальный мир, то наша любовь к Кришне трансформируется в вожделение. Lust means for me and love means for Krishna. Вожделение означает для меня, а любовь означает для Кришны. So as aspiring transcendentalists, Krishna warns us, it's not going to be easy. Как мы, стремящиеся стать трансценденталистами, Кришна предупреждает нас, что это не так уж и просто. Bhaktisiddhanta Saraswati said, the road to Braja is strewn with thorns and brambles. Бхактивиданта Сарасвати предупреждает нас, что дорога во Враджу, она наполнена различными колючками, препятствиями. Krishna says it is lust only, Arjuna, which is the all-devouring sinful enemy in this world. И Кришна говорит, что предупреждает Арджуну, что вот о греховной деятельности. So it's a challenge, but we know that with the help of Hari, Guru and Vaishnava, we can overcome any challenges. Конечно, это сложно, это своего рода вызов, но с помощью Хари, Гуру, Вайшнавы мы можем преодолеть эти сложности. But what is the specific reason that Subari Muni fell down? Но какова же основная причина, по которой Субари Муни пал? Which is really the essential instruction in this pastime. И в этой игре существует особое наставление. The reason is because he lost his tejas, he lost his spiritual strength due to Vaishnava aparat. И его сила, его теджас, и все это он потерял из-за того, что он совершил Вайшнава апарадху. He made an offense to a devotee of the Lord, and therefore he lost his spiritual strength, he lost his discrimination, he lost his intelligence, everything he lost because he offended not just a Vaishnava, he offended a great Vaishnava. И он потерял свою духовную силу, мощь и разум, потому что он оскорбил Вайшнава, причем он оскорбил не простого Вайшнава, а великого Вайшнава. Just briefly. Ну, вкратце. He came here and he was meditating in the water of the Jamuna, and in the water there's lots of, aquatic animals, different fishes. И, вкратце расскажем. Вот он пришел сюда, на берег реки Ямуны, и погрузился в воду реки Ямуны. И знаете, в воде там много в воде живых существ, не только рыб. I don't know if any of you have ever gone scuba diving. Не знаю, многие ли из вас занимались скуба-дайвингом, In some beautiful, pristine, нырянием с аквалангом. Some pristine, clear waters off of, Mauritius or Hawaii or someplace I don't know about. И знаете, то есть, допустим, если кто-то нырял с аквалангом и видел вот такие замечательные виды в воде, там, может быть, где-то там на Гавайях, эти чистые воды. И где-то, может быть, вы видели какие-то замечательные коралловые рифы. Я слышал. Это, конечно, грустно. Когда вы там внизу, и вдруг...
И знаете, рыбы, они очень дружелюбны. The blue ones come, the yellow ones come, the green ones come, голубые, the polka dot зеленые, ones come. желтые подплывают к вам. They just think you're a big brother. И они просто воспринимают, смотрят на вас как на большого брата. They're like nibbling you here. И они подплывают к вам, начинают вас как-то, так сказать, пощипывать. То есть, знаете, это действительно очень забавно. You just sit there and you have so many friends. То есть вы просто находитесь там в воде, и у вас столько друзей. At least someone appreciates me in this world. Но, по крайней мере, кто-то ценит меня в этом мире. Swarms are circumambulating. И вот так они тут плавают вокруг вас. Gotta go, guys. Bye. Ой, ну все, мне пора идти. Друзья, все, мне пора йогой заниматься. Пока. So it's just a phenomenon, and that actually happened to Sabari Muni. The fish were, they were swimming around, and he was one of them, and he became. So Garuda came. Итак, также произошло с Субари Риши, то есть рыбки не плавали вокруг него, очень так дружелюбно к нему относились, и вдруг прилетел Гаруда. The eagle carrier of Vishnu. То есть это такой орел, тот, который носит Вишну. Видели, как Гаруда с большой улыбкой, с Вишну, с Лакшми. He's a bird. И он является птицей. He's a hawk, он eagle. Как орел. They don't eat tapioca and он не нуждается в тапиоке. They eat fish. И он ведь ест рыбу. I mean, human beings are not allowed to eat, meat, fish or eggs. But animals, they don't get karma by doing that. That's just the law of nature. It's how it works. It's just how it's set up. They can, jivo jivasa jivanam. It keeps everything in order. Human beings, no. So he was an eagle. He had the right to eat fish. И, Who would mind being eaten by Garuda? You probably get some kind of moksha. И знаете, людям-то нельзя есть мясо, рыбу, яйца, а животным, животные они едят, просто это так все, то там едят все друг друга, потому что таким образом поддерживается равновесие в природе. Также и Гаруда, он мог есть рыбу, может быть, эта рыба, она в следующей жизни, допустим, получила бы тело кита, мокшу. Right between these trees. И вот тут за вот этими деревьями Гаруда пролетел. И он нырнул, погрузился в воду. And took the leader of the fish. И он взял главную рыбу, лидера. He didn't just take any fish. То есть он не любую рыбу какую-то взял. Like he took Charatma or something. Как, допустим, взял бы там среди всех Чатуратму Прабху. So, Subari Muni was very angry because these were his friends. И Субари Муни, он так разгневался, потому что эти рыбы, они уже были его друзьями. He should have tolerated. No one can understand the mind of a great Vaishnava. He shouldn't have speculated how or why. Garuda is a very special personality. Но он должен был проявить терпение, потому что Гаруда является особой личностью, и не нужно было как-то думать, что он совершил оскорбление. Cursed him. He didn't just tolerate. Но он не просто проявил терпение, он проклял его. He cursed Garuda. I curse you, Garuda. You ever come back here within a few meters of this lake, this Yamuna River, you will die. И он сказал Гаруде: я тебя проклинаю, если ты приблизишься на расстоянии даже нескольких метров к реке Ямуне, ты просто умрешь. Of course, curses don't affect devotees of the Lord because Rakhi Krishna Marike, Mari Krishna Rakike, they're protected. But that was the beginning of his downfall. He cursed a great devotee of the Lord. Конечно, проклятия, они не имеют никакого действия на преданных Господа, потому что преданные Господа находятся под защитой, но тем не менее он проклял великую личность великого преданного Господа. Это было начало его падения, и Гаруда не прилетал сюда. So therefore, the Kaliya serpent, и поэтому змей Калия, knowing that Garuda doesn't come here, зная, что Гаруда сюда не прилетит, he's an enemy of Garuda, a devotee, so Kaliya felt safe in this lagoon, this area of here, so he came. This is all part of the pastime. И поэтому Калия, он решил сюда приплыть и обосноваться тут. Но это часть игры. So, especially Vishwanath Chakravarti Thakur, in commenting on this pastime, he said because Subari Muni cursed Garuda, he fell down. И Вишванатха Чакраварти Такур комментирует, что так как Субари Муни проклял Гаруду, то он пал от этого. And the Lord was very angry with Subari Muni because the Lord himself, he'll accept, if someone's offending him, he's so great, he's not affected by that kind of talk. But if someone offends a devotee of the Lord,
because the devotee is so dear to the Lord, having sacrificed everything for Krishna, Krishna won't tolerate when his devotee is offended. И Господь, Он очень рассердился на Саубари Муни, хотя Господь, Он терпит любые оскорбления по отношению к Нему, но Он не терпит оскорбления по отношению к преданному Господу, потому что Господь, потому что преданные настолько дороги Господу, так как преданные жертвуют всем ради Него. You know, so therefore he lost his intelligence when he saw the minnows having sex. You know, they're having more fun than me. Поэтому Саубари Муни, он потерял разум, и когда он увидел, как мальки занимались сексом. So he got out of the river and he went into, okay, it's not so bad. I mean, that's not such a bad punishment. Hey, but Krishna says in Bhagavad Gita, for one who has been honored, dishonor is worse than death. И казалось бы, ну ладно, Саубари Муни, он вышел из воды, отправился к царю и так далее. Ну, не так уж это все и серьезно. Но на самом деле Кришна говорит, для того, кто имел различные почести, бесчестие является самым большим наказанием. And Prabhupada chose to comment a little bit on this later on, or earlier on in the 8th canto. He said that in commenting how some of his disciples who were sannyasis had fallen away, he warned other sannyasis, don't tarnish or don't damage your good reputation by improper behavior. И Шрила Прабхупада позже комментирует относительно этого 8-й песни. Он говорит, что некоторые саньяси, они пали, и он предупреждал, чтобы это не повторилось с другими. So he was dishonored. He was a great yogi and he became a householder, but it was a fall down from his previous position. Итак, он был йоги, потом он стал семейным человеком, то есть это было падение с того положения, на котором находился ранее. For one who's beginning the process, brahmachari to grihastra to sannyas to vanapasta, that's not an embarrassing situation. That's the safe position. That's natural. But to go backwards, that's embarrassing. Но знаете, то есть если человек постепенно прогрессирует от брахмачари до саньяса, до ванапрастхи, то есть это постепенный прогресс, но падение — это уже нечто другое. To make 3 steps forward is glorious, but then to make 1 step backwards, that's inglorious. Но когда человек делает 3 шага вперед, это прославляется, но если человек делает шаги назад, то это уже недостойно славы. So in that way it was a very painful reaction. И поэтому последовали за этим поступком такие болезненные реакции. When the Lord, punished Hiranyakashipu for offending a devotee, когда Господь наказал Хираньякашипу за то, что тот оскорбил преданного, he lost his life. Он потерял свою жизнь. In Ayurveda, medicine is prescribed according to the severity of the disease. И в Аюрведе прописываются лекарства в зависимости от серьезного положения, от серьезности болезни. And punishment is awarded according to the seriousness of a crime in criminal law. И также согласно юридическим законам наказание дается в зависимости от серьезности преступления. So in Nrsingadev, he gave the ultimate punishment to Hiranyakashipu for his offense to Prahlad. He took his life. И Господь Нрисимхадев, он дал такое наказание Хираньякашипу за его грех, что он просто забрал у него жизнь. So we discuss these matters. It's not, Radha Krishna Leela and, wonderful pastimes of, Rati Manjari and Lalita and Vishak. But if we want to get to that stage, to be sure that we avoid any offenses on the way, because it will be 3 steps forward and 10 steps backwards. То есть мы обсуждаем сейчас эти вещи, а не обсуждаем игры Радхи, Кришны, Рати, Манджари, Лалиты и Вишаки, для того, чтобы чтобы это является предостережением для нас, чтобы не делать 3 шага вперед на духовном пути и потом 10 шагов назад. And our main process in advancing in Krishna consciousness is the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. It's our Siddha Pranali mantra, It reveals our eternal relationship with Krishna. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said it at some point. But if we make offenses, our advancement is slowed down or sometimes finished in this lifetime. И Харе Кришна Махамантра является Сидха Пранали мантрой, как говорит Бхактисиддханта Сарасвати Такур, и она открывает наши взаимоотношения с Господом. Но если мы совершаем какие-то оскорбления, то наше духовное развитие останавливается или же вообще сводится на нет. So the first offense is the most grievous, to offend devotees who have dedicated their lives to. Итак, первое оскорбление, самое серьезное, это оскорбление преданных.
So we may offend a devotee consciously, we may offend a devotee unconsciously. А мы можем оскорбить преданного осознанно или же сделать это неосознанно. Sometimes, well, I don't know how, but sometimes we may intentionally offend. I don't know. Ну, не знаю, конечно, как это происходит. Иногда мы это делаем осознанно, оскорбляем преданного. Sometimes we may unintentionally. So just to cover all our bases, every morning before we actually begin our day, really, we're in the temple with our community. Before we begin the day, just to make sure that the path is clear, there's no offenses. So one of the most important things we do, we bow down to all the Vaishnavas. Vanchakalpaturubhyascha kripasindubhevacha patitanam pavanevyo. Except that Prabhu and that group over there. No. Everyone's across the board. You got to do it with real humility. И поэтому, чтобы предостеречься от оскорбления с утра на программе, в храме, мы смирение кланяемся и произносим вот эту мантру «Ванча калпатарубhyасcha», то есть не то, что мы как бы склоняемся перед каким-то одним преданным, а перед другим не склоняемся. Нет, мы кланяемся перед всеми. И мы это делаем с утра, чтобы в течение дня уже не совершать никакие оскорбления. Raghunath Das Goswami, he was offering 10,000 obeisances today, and we can take an educated guess. They weren't all Uttamadhikaris out there at Radhakund. There was, neophytes just beginning. There were Madhyamadhikaris, intermediate, and there were advanced devotees. He was so humble, and just to protect his progress on the path to pure devotion to Radha and Krishna at Radhakund, he offered obeisances to all the Vaishnava devotees of the Lord. И наш проеджана гуру Рагунатха Дас Госвами, он в день предлагал 10 тысяч поклонов. И знаете, то есть он это делал для того, то есть и мы же не находимся на какой-то, мы не являемся Удхамом Адхикари, и нам нужно предлагать поклоны для того, чтобы не совершать оскорбления преданных. So I thought it was appropriate because we've come to Vrindavan as Prabhupada said in the dream. I mean, it was a dream, but it was a nice dream. Prabhupada said, we've come here to learn about Krishna. Как Шрила Прабхупада сказал во сне, но это же был такой, хоть это было во сне, но это был замечательный сон. И Шрила Прабхупада сказал, что мы приезжаем сюда, чтобы узнать о Кришне. We've all gathered on this Kartik Parikrama 2013 to serve Krishna in various ways. И мы здесь собрались на Картику, на Парикраму в 2013 году для того, чтобы служить Кришне разнообразными способами. And after all is said and done, whatever life throws at us, as they say in the material society, whatever life throws at us and whatever Krishna throws at us in this lifetime, at the end, we want to be pure devotees of Radha and Krishna. И как говорят, что бы потом жизнь нам не дала или не кинула, или чтобы Кришна позже нам не подкинул, мы это примем, как оно есть. Appreciation turns into affection, turns into love. И мы это будем ценить, а когда мы ценим, позже это превращается в любовь. So we can just come to Vrindavan and appreciate Vrindavan, great. Maybe a few years from now we'll have some affection, and maybe by the time we die, we'll think of Vrindavan and all that it means, and maybe a tear will glide down our face, and that's the perfection of our lives. И вот сейчас мы постепенно можем развить в себе чувство ценности Вриндавана, и позже, через какое-то время, возможно, у нас пробудится любовь к Вриндавану, и позже, может быть, когда-то, когда мы будем вспоминать о Вриндаване, слеза навернется у нас на глазах, тогда это будет совершенство нашей жизни. But there's a process behind that perfection in Krishna consciousness. Но существует такой процесс для того, который помогает достичь совершенства Adoshdha сознания Кришны. tatha sadhu sangha tabhajana kriya nartha nirviti syat. Rupa Goswami outlines everything for us from step one till we cross the finish line. Рупа Госвами все объясняет от первого шага до финишной линии. And there's some dangerous curves, here И and ведь there. существуют такие опасные закоулки When тут the и road там. is straight, you do 160. And when Когда there's дорога mountainous curves, прямая, you slow down and you drive very carefully. когда дорога прямая, вы можете ехать со скоростью 160, а если она извилистая, то вы должны быть предельно внимательными. So here's a slow curve, because of our tendencies, because of the contamination in our heart, whatever it may be. We may make an offense, consciously or unconsciously. It happens. И так как Sometimes, the superstars fall.
И так как, знаете, наш путь, он имеет вот такие извилистые пути, закоулки, наши сердца ведь они загрязнены, и у нас есть определенные склонности, поэтому мы можем и пасть, ведь даже суперзвезды, они падают. So forewarned is, what is it called? Forewarned is forearmed. Yeah, it means that if you're warned, then you're ready. You know, like sometimes astrology, you got a really bad period coming up. Hey, if you're Krishna conscious, don't have anything to worry about. Как говорят, тот, кто предупрежден, тот вооружен. Когда же вот астрологи иногда предупреждают. Поэтому мы должны знать об этих опасностях сознания Кришны. So we may make offenses. So we're conscious at this stage of our progress in Krishna consciousness. We're conscious not to make offenses. Generally, people are hard on others and easy on themselves, but Vaishnavas are hard on themselves and easy on others. Поэтому мы должны быть бдительны относительно того, чтобы не совершать оскорбления. Порой люди, они очень строги к окружающим и совсем не строги к себе. Но преданные, они должны быть строги к себе и не должны быть строги к окружающим. So I thought, before going to Radharani's home in Yavad, я подумал, прежде чем отправиться в дом Радхарани в Явад, I thought before going to Terakadamba, where Rupa Goswami wrote Upadeshamrita. И прежде чем отправиться на Теракадамбу, где Рупа Госвами написал Упадешамриту. And I thought before approaching Krishna's home, Nanda Baba, Yashoda Ma's palace at Nandagram. И я подумал, прежде всего, как отправиться в дом Нанды Бабы и матушки Яшоды в Нандаграме. All those very deep esoteric. I thought it would be appropriate to, on the second day of our parikrama, to come here to Sabari Muni's ashram and think about these. Я подумал, прежде чем отправиться в эти сокровенные места, было бы неплохо прийти сюда, в место, где находился Субари Муни, и поговорить об этих играх. Be realistic where we are at in Krishna consciousness and practically how to get to the next step and hopefully achieve perfection. Нужно быть реалистичными относительно того, на каком уровне вы находитесь, и думать, как же достичь следующего уровня, и иметь надежду, как же в конечном итоге достичь совершенства. So back to Sabari Muni. Итак, Бхакти Саубари Муни. Came out of the water, asked the king for one of his daughters. Он вышел из воды и отправился к царю, попросил в жены одну из его дочерей. А царь сказал, ну да, можешь взять жену любую, которому ты понравишься. И вот он так выглядел. 60,000 years under the water. Представьте, 60 тысяч лет под водой, такой старый. What girl's gonna marry? So he just, excuse me while I changed disguise. And he went out of the room, and with his mystic powers, he became a very handsome young man. Но знаете, он же обладал мистическими силами, и потом, когда он вышел из своей комнаты, он выглядел очень привлекательным. And like every little girl's dream, he came riding in on a white horse. И знаете, как это в мечтах любой девушки, он приехал на белом коне. And shining armor. И он в таких сияющих доспехах. I'm looking for a wife or two or 50. И он говорит, я ищу, хочу взять в жены одну жену, 2 или 50. So all the girls, Papa, please me. И все девушки, о, папа, пожалуйста, меня выдай за него замуж. King had a problem. He begging, please take all these girls. Okay, no. И царь, когда у него проблемы возникли, он начал просить, пожалуйста, возьми в жены всех моих дочерей. И он сказал, Йог, хорошо. He was, a capable family man. И то есть он был такой человек семейный. Man and woman have their different responsibilities. The lady in traditional culture, the home she makes it into Vaikuntha, nice and clean, beautiful deity worship, happy children. The man's the breadwinner. He makes money. И знаете, как обычно в культуре принято у мужа и у жены разные обязанности. Жена, она превращает дом в Вайкунтху, в доме все чисто, она замечательно заботится о детях и о божествах, а мужчина, он зарабатывает деньги. Not an easy thing. И это не так уж и просто. One time Prabhupada said, a grihastra can also have the title of Mahatma. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что грихастха также может получить титул Махатмы. We think of a Mahatma, these old renounced sadhus up here, they live many years, renounced, the Mahatma. But Prabhupada said a grihastha can be a Mahatma. He said, because if a man can satisfy his wife in Kali Yuga, he can be called Mahatma. И это не то, что Mahatma Charatma.
Это не то, что Махатма тот человек, который ведет отреченный образ жизни на протяжении множества лет. Нет, если Шрила Прабхупада говорит, если мужчина может удовлетворить женщину, то значит это не так уж и просто, то его можно назвать Махатмой, как вот Шрила Гурудев сказал, Махатма Чатуратма. Well, that's cool. Да, это здорово. Махатма Чатуратма. So, because he's a very good grihastha, Потому что очень хороший грихастха, и его семья счастлива. He doesn't make a hell of a lot of money, but he's very Krishna conscious, and that's really what the family wants. То есть не то, чтобы у него очень много денег, но его семья счастлива, он очень сознающий Кришну, это то, что является самым главным. Бхадахари Прабhu also, he's и been married 33 years. Он женат уже 33 года. 33 years. 33 года. But the significant thing is, he always points out, when we say this, he's been married 33 years to the same woman. И еще очень важное, о чем нужно заметить, что он 33 года женат на одной и той же женщине. So Sabari Muni, because of his mystic powers, he was able to provide everything that his young wives desired. И Сабари Муни, имея мистические способности, он мог обеспечить всем необходимым всех своих жен. And he had 10 children by each wife. И у него было по 10 детей от каждой жены. Is that right? Правда? How many? Сколько? How many? 100 sons from each wife. 100 sons from each wife. По 100 сыновей от каждой жены у него было. So what's the math? How many kids he had? Итак, математические исчисления какие будут? Сколько всего у него детей-то было? 50,000. 50 тысяч. 5 тысяч. You said 50,000, not me. Вы сказали, не я. Actually, в действительности, I asked Dinabandhu, I said, this Sabari Muni ashram and many schools around Braj are called Sabari Muni school. I said, Sabari Muni had all these problems, like, why are all the schools called Sabari Muni ashram or Sabari Muni school? So many schools. I said, wait a minute, like, what's going on? Я Динабандху Прабху спросил, вот и существует ашрам Сабари Муни, и множество школ почему-то здесь названы в честь Сабари Муни. Что за проблема у него-то была? Почему такое множество школ в честь него? Dinabandhu just laughed. He said he had so many kids that, his descendants are all over the place, so they named their school after their great-grandfather. И Динабандху Прабху засмеялся, сказал, да у Сабари Муни было множество детей, и это все его там потомки, им нужно было где-то учиться, и поэтому эти школы открыты в честь, эти потомки открыли в честь его прапрадедушки. But there's a deeper meaning, because actually Sabari Muni, he again became an advanced yogi. Но есть еще глубокое значение этого. Ведь Сабари Муни, он мог стать возвышенным йоги. Actually, Bhagavatam says he eventually went back to Godhead because he had remorse for his improper behavior, and he asked to be forgiven, and he situated himself again on the spiritual path. И Бхагаватам говорится, что Сабари Муни, он сокрушался о своем плохом поведении, и позже он вернулся на духовный путь, и в конечном итоге вернулся обратно домой к Богу. Another lesson that even if you fall down, you're not a demon. It's just the material energy is very powerful. You may have become overwhelmed. There's still hope for everyone in Krishna consciousness. The Bhagavad Gita says even if one commits the most heinous crime, if he's properly situated, he again becomes rectified. So never say never. И поэтому, даже если вы пали, и вы не являетесь демоном, вы можете исправиться. И даже в Бхагавад-гите говорится, если человек, совершив множество грехов, позже будет себя вести правильно, он может вернуться на духовный путь. And as a movement, we should show compassion to those devotees who slip and fall. И в нашем движении мы должны выказывать сострадание по отношению к тем преданным, которые подскальзываются и падают. The problem comes when we think that we can't slip and fall. Проблема заключается в том, что мы считаем, что мы не можем подскользнуться и упасть. And we let our guard down, and we don't complete our rounds, or we speak ill to a devotee, or we don't chant our gayatris, and it all kind of starts to seep in. So it is possible. So those who have fallen, as we show compassion to very materialistic people, we should also show compassion to God brothers or God sisters who may have fallen away, and do everything we can to bring them back on the path and underline Krishna's words of Bhagavad Gita. If you've done the worst thing, if you're engaged in devotional service, you can again be rectified.
И знаете, мы же тоже можем подскользнуться, допустим, мы там не дочитываем круги, или же гайатри, или же плохо говорим о других людях. И ведь не только мы должны выказывать сострадание к материалистичным людям, но также к преданным, если они отошли или пали, мы должны помогать им встать обратно на путь. И ведь тот человек, который занимается преданным служением, он опять может встать на путь духовной жизни даже после падения. There may be some exceptions, very heinous deeds that are done. I won't go into detail. Repeated offenders, or you just, but you know, sometimes you just get overwhelmed, and in a moment you make a mistake, and then you get ostracized. You can't come back. But wait a minute. The only way you can rectify yourself is through service, because that's how we, who are so mundane and sinful, cleanse our heart because of service. So if we don't offer service to devotees who've left the movement, how in the world are they going to get rectified? We have to have some program of rectification that they can come back in again, do service, get purified, and help carry the banner on the forward march back to Godhead. И знаете, конечно, могут не вернуться на духовный путь те, которые постоянно совершали какие-то очень серьезные, жуткие оскорбления. Но так или иначе, обычно те, кто позже опять начинает заниматься служением, они постепенно могут очищать сердце, вернуться на духовный путь. Нам нужно даже, может быть, проводить какие-то программы, где эти отошедшие преданные могут заниматься каким-то служением, и позже они могут помогать нам нести знамя вперед. So, Param Drishtanivartante, because he'd experienced the real higher taste of devotional service, or spiritual life, which culminates in devotional service. He'd experienced something higher. He said, hey, I'm not into this, big palaces and all this horses and enjoyment. He said to his wife, let's take Vanapasta. And all of his wives, being very chaste ladies, the sons had all grown up, they went with him to the forest, and they lived a simple life here in the forest, and he continued with his spiritual practices. He didn't abandon them. He took them all. He became a Vanapasta and went to the forest. Итак, Саубари Муни, у него воспоминания о духовном вкусе духовной жизни или преданного служения осталось, поэтому его сыновья к тому времени уже подросли. Он сказал своим женам: ну что, давайте, может быть, я приму Ванапрастху. И он вместе со своими женами отправился сюда, и они занялись духовной практикой. So never say never. It's that even if we fall away, we don't want to fall away, so we're careful to take the instructions of this chapter. But should that happen, there's still hope. Devotional service is the panacea for all problems in this world. We purify hearts. Krishna is so merciful. Поэтому никогда не говорите никогда. Благодаря преданному служению, ведь преданное служение обладает такой силой, что настолько очищает, что если даже мы отойдем от духовного пути, с помощью преданного служения мы можем опять вернуться. Like all pastimes in Krishna consciousness, this has a happy ending. Как во всех играх в сознании Кришны, эта игра имеет счастливый конец. And your life will also, if we stick to the straight and narrow, they may fall away, but try not. But even then, if we stick to the straight and narrow, your life can also have a happy ending. И также, если мы будем идти по этому прямому пути, не отходя, то наша жизнь также увенчается хорошим концом. I was hearing a tape the other day, and Prabhupada was saying how the mother of one of his disciples became interested in Krishna consciousness at the fag end of her life. Как я недавно слушал запись Шрилы Прабхупады, и он говорил о матери своего преданного, которая заинтересовалась сознанием Кришны уже под конец своей жизни. And Prabhupada said very proudly, her last words to her son were, "Where is your Krishna?" И Шрила Прабхупада с большой гордостью в голосе сказал, что последние слова матери своему сыну были: «Где же твой Кришна?» So Prabhupada said, and so she went back to Godhead. И Шрила Прабхупада сказал: и так она вернулась обратно домой к Богу. Whoa! Ух ты! Because she said Krishna's name at the moment of death. There's a lot of potency in Krishna's name. Потому что она произнесла имя Кришны в момент своей смерти, и сколько силы находится в имени Кришны. So just so that we can remember to say Krishna's name at the end of life, we spend our whole life
chanting Hare Krishna. И поэтому, чтобы произнести имя Кришны под конец своей жизни, мы в течение всей жизни повторяем Кришна, And if we're имя not Кришны. chanting ourselves, we're out on the streets or through publications or through some donations, we're spreading the chanting of Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Харе Рама, Рама Рама, Харе. А если мы сами не повторяем Харе Кришна, в те времена, когда мы сами не повторяем, мы способствуем распространению Харе Кришна через какие-то публикации или через с помощью того, как мы делаем пожертвования. So that our purkama will be very smooth and transparent and successful. I thought this would be a good place to come today, here, and ask for forgiveness for any offenses we may have committed in our devotional lifetimes to any Vaishnava here, there, or anywhere, and pray at this place, Sabari Muni's ashram, that we'll never make the mistake of offending Vaishnavas in the future. This is the place to pray for forgiveness and for the strength and intelligence not to offend Vaishnavas in the future. Perfect place, right in the Braj Renu. And this dust right here, this is what you pray for in this ashram. And that will facilitate the rest of our parikrama. И поэтому я решила, чтобы наша парикрама проходила гладко, что это место было бы это место является самым замечательным для того, чтобы попросить прощения за все оскорбления преданных, которые мы совершили в прошлом, и мы здесь можем помолиться о том, чтобы у нас появилась сила и разум не совершать больше оскорбления в преданных в будущем. То есть это самое лучшее место здесь, в пыли, в Браджарену, мы можем помолиться об этом. So before we ask Badahari to conclude with some nectarian kirtan, with the full benefit of that kirtan, not make any first offense to the holy name, let us take advantage of being here, bow down right now in this Braj Renu and ask for forgiveness from any previous offenses. Ask Vrindavan Dham to be merciful to you so that you don't make offenses in the future. Итак, прежде чем мы попросим заключить нашу программу Бадахари Прабху замечательным киртаном, давайте сейчас поклонимся в пыли Браджарену и попросим прощения за наши предыдущие оскорбления и попросим силу, дать нам силу, чтобы в будущем мы не совершали эти оскорбления. So pray for a few moments and Итак, then we'll say the prayer together. На протяжении нескольких моментов, а потом произнесем молитву вместе. Vanchakalpa turubhyascha kripa sindhu bhaeva cha patitanam pavanevyo vaishna Gaur Bhaktivinoda ki Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We'd like to take this opportunity to welcome you back to the third day of our discussion on the 100 questions posed by Yamaraj to the Emperor King Yudhishthira. Мы хотим воспользоваться еще одной возможностью поприветствовать вас на нашем семинаре. 100 вопросов, которые были заданы Ямараджем, Дхармараджей, царю Юдхиштире. Of course, for the most part, nothing will be new. По большей части мы знаем ответы на эти вопросы. Nevertheless, Krishna conscious philosophy, like anything else in Krishna consciousness, is ever fresh. Тем не менее, в сознании Кришны мы постоянно находим новый вкус. It never gets old or hackneyed or stale, Srila Prabhupada said. Шрила Прабхупада говорил, что в сознании Кришны нам никогда ничего не надоедает. It's always fresh. Всегда все свежее и новое. Every day in Krishna consciousness, despite the fact that we're doing the basic activities of devotional service, it's always something special, like the first time.
В сознании Кришны, несмотря на то, что мы занимаемся той же деятельностью, каждый раз она кажется новой и привлекательной. Prabhupada gave a nice analogy of something that's ever fresh. Шрила Прабхупада приводит замечательный пример того, что никогда не устаревает. In English we call it an evergreen tree. It's a type of pine tree that in the winter it doesn't lose its leaves, its bristles. Even in the winter the tree is very green. You can see even in the forest, in the snow, there's the green evergreen tree. Существуют вечно зеленые деревья, такие как, например, ель или сосна. Они не увядают и не жухнут даже зимой. And when Sutta Goswami was speaking to the sages of Naimisharanya, the eternal philosophy of Krishna consciousness, the sages said, Svadu Svadu Pade Pade. Keep speaking. We never tire of hearing your ambrosial words. И когда Сутта Госвами обратился к мудрецам Наймишараньи, те ответили «Сваду, сваду, паде, паде». Мы никогда не устаем слушать твои нектарные повествования, поэтому продолжай рассказывать. And anyway, Prabhupada said in spiritual circles, repetition of something is necessary to understand the point. И как Шрила Прабхупада объясняет в духовных кругах, очень важно много раз обсуждать одну и ту же тему, чтобы глубоко ее понять. How many times have we heard the philosophy that we're not this body, but we still remain attached to our material desires? Например, мы много раз слышали философское утверждение о том, что мы не тело, но тем не менее мы привязаны к своим материальным желаниям. Oh, the Swami is giving a very simple class again about the purpose of the human form of life, how we're not this body, reincarnation, karma. Why don't we go deeper? Мы можем пожаловаться, что все с вами дают одни и те же лекции о том, что мы не тело, о карме, о реинкарнации, почему мы более глубокие темы не обсуждаем. But if at any time of the day, or the week, or the month, or the year, a material desire comes to our mind and we contemplate it even for a moment, it means we're still attached to the bodily concept of life. Но если в какой-то момент материальные желания всплывают в нашем сознании даже на мгновение, это является показателем того, что мы до сих пор привязаны к телесной концепции. Therefore, repetition. Поэтому необходимо повторение. Not just repetition of the philosophy, but paripashana sevaya, the spiritual precept of the teacher. He gives the philosophy, then sevaya, you serve the guru, you act on that knowledge, and what comes about? Vigyan, realization. Мы не просто должны повторно слушать философию, но для того, чтобы по-настоящему ее осознать, мы должны служить духовному учителю, и только тогда мы достигнем результата. There's jnana, which is knowledge. Гьяна — это просто теоретическое знание. And there's vigyan, which is realized knowledge. А вигьяна — это реализованное знание. So how do we come from the point of just intellectually understanding something to realizing, Aham Brahmasmi, I'm not this body, I'm a spirit soul. And what's more, Jiver Super Krishnera Nityadas, the nature of the soul is that the soul belongs to Krishna. I'm Krishna's servant. Wow, I finally got it. Каким образом мы можем перейти с уровня теоретического понимания того, что мы не тело, мы душа, на уровень практического осознания? Это происходит только через служение. Мы можем понять, действительно, я не тело. How do we come to the point of being realized devotees? Каким образом мы достигаем уровня реализованных преданных? The common term is self-realization. Мы используем этот термин самоосознание. To understand the soul, to understand the super soul God, to understand what is my intimate, loving relationship with Krishna, what is my service to Krishna in Goloka Vrindavan, how to come to that state of self-realization.
благодаря чему мы можем достичь этого уровня самоосознания, понять, что мы не тело, мы вечные слуги Господа, находящиеся с Ним в определенных отношениях. Tadvidi paripatena, pariprashana sevaya, upadekshanti te gyanam, ganinash tattva darshana. Tattva darshana means to approach those who have seen the truth, who have understood the truth. Татвадарши – это те, кто осознали истину, которые узрели истину, и к этим личностям нам надо приблизиться. And like Sanatana Goswami with Lord Chaitanya, Kayami, who am I? He asked Pariprashana, I present a question to you, sir. Kayami, who am I? Например, Санатана Госвами спрашивал у Господа Чайтаньи, Кеами, кто я такой? Then the master speaks. He reveals who you are in the sense, initially, you're servant of Krishna. Then you act as a servant of Krishna, and the light comes on. You realize you're a servant. Paripashana Shivaya. Inquiry and service, that combination gives realization. So we hear the Bhagavatam in the morning, and we serve all day, and we become Krishna conscious. Вначале мы можем слышать, как духовный учитель говорит нам, что мы слуги Кришны, и мы должны воплощать это знание в жизни, начать преданное служение, как, например, мы утром слушаем Бхагаватам, затем целый день посвящаем преданному служению, и благодаря этому мы осознаем истины, которые объясняются в священных писаниях. But it takes some time. Для этого необходимо определенное время. Because we're very covered. Потому что мы очень сильно покрыты. We're covered with different layers of material energy because we've been in this material world since time immemorial. Покрыты разными уровнями материальной энергии, потому что мы существуем в этом мире с незапамятных времен. I was in the room when Prabhupada told a devotee, he said, if I revealed to you all of the material desires in your heart, you would faint. Когда Шрила Прабхупада однажды обращался к преданным в своей комнате, я там тоже находился, и он сказал одному преданному, что если бы я тебе открыл все желания в твоем сердце, ты бы потерял сознание. He told that devotee, if I revealed to you how many material attachments you have in your heart, you just faint at the prospect of what's ahead for you. Если бы все вы увидели, сколько у вас материальных привязанностей в сердце, вы бы упали в обморок из-за того, от чего вам надо избавиться. But then Prabhupada gave him some solace. He said, but don't worry, by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Prabhupada said, everything is resolved. Но Прабхупада сказал, не беспокойся, просто благодаря воспеванию святого имени все решится. So Rupa Goswami says in the Bhakti Rasamrita Sindhu, translated by Srila Prabhupada as Nectar of Devotion, devotees have to practice patience. И Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху, которая нам известна как нектар преданности, говорит о том, что преданные должны развивать терпение. And Prabhupada gave an analogy. Прабхупада приводит аналогию, which helps us understand philosophical ideas. Которая может помочь нам понять философский смысл. Oh, I don't get it. I don't understand. Then you give an analogy. Now I get it. Если мы теоретически не понимаем, мы можем понять благодаря аналогии. So Prabhupada gave an analogy of what it means for a devotee to be patient. Прабхупада приводит следующую аналогию того, как преданный должен быть терпелив. He said, like a boy and girl get married. Юноша и девушка вступают в брак. And the girl's very much desiring to have a child. И девушка, естественно, хочет ребенка. But although that desire is so strong, но несмотря на силу желания, first she has to get pregnant. Вначале она должна забеременеть. Then she has to wait 9 long months. И затем она должна ждать целых 9 месяцев. So, theoretically, after a year, finally, I got a baby. И через год, в конце концов, рождается ребенок. Может, 2 или даже 3. I wanted 1, 3 came out.
Одна девушка хотела одного ребенка, родилось целых 3. All our desires will be fulfilled in due course of time. We just have to have faith. Все желания будут выполнены, нам надо иметь только веру. We have to be a little patient and go from the initial stages to the intermediate to the advanced. Набраться терпения и перейти с начального уровня на средний и затем на In previous ages, it was much easier. В предыдущие века все было намного проще. But we were not very serious in the previous ages, so we are the leftovers from the previous ages. We're the leftovers, like the leftovers on the plate. We're the leftovers from the 3 previous yugas, Satya, Treta, and Dwapara. Но поскольку мы не очень серьезно относились к духовной практике, мы здесь остались. Мы остатки предыдущих веков, как объедки какие-то. Previously, in previous ages, a sadhu, he would hear from his guru. Предыдущие века достаточно было просто услышать то, что говорит гуру. The first time he heard from his guru, he would assimilate that knowledge. С первого раза человек запоминал знания. The next day he would hear the same lesson from his guru, he would understand that knowledge. А на следующий день, услышав то же самое, он осознавал это. And the third day, when he sat down in the ashram at the lotus feet of his guru, he would hear the same thing for the third time, he would realize it. И на третий день, услышав то же самое от гуру, он реализовывал это знание. That was the keen intelligence of people in previous ages. They would assimilate, understand, and realize within 72 hours. Настолько были возвышенные личности предыдущие века, что они могли запомнить, осознать и реализовать знания за 72 часа. Not only that, but their memory was so sharp that they would remember anything and everything that ever heard from the lotus mouth of their spiritual master. И их память была настолько крепкой, что они запоминали все то, что когда бы то ни было услышали от духовного учителя. We can't even remember what Niranjan Swami said this morning. Мы даже с трудом можем вспомнить, о чем Ниранджана Махарадж говорил сегодня утром. Something about. О чем он говорил? If you don't know, ask somebody. Если не помните, спросите у кого-нибудь. You can ask him. Или у него можно спросить. Yeah, what was it about? He was talking about if one worships the Supreme Personality of Godhead that has envy towards another living entity, then he's a separatist, and that is. So he remembers. Он все запомнил. So this is the problem with this age. Actually, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was famous that he could remember word for word anything that he'd read from the age of 5. К сожалению, далеко не все мы можем что-то запомнить в наше время, поэтому Бадахари Прабху исключительная личность. А Бхактисиддханта Сарасвати запомнил все то, что он слышал с 5 лет. To learn English, because he was speaking Bengali, to learn English, he took one big English dictionary, locked himself in a closet with a candle for 3 days, and came out speaking perfect English. Он выучил английский сам, без посторонней помощи. На 72 часа он заперся в комнате и выучил все слова и все правила. I was thinking if I could just take a Russian dictionary and lock myself in a closet. I've been coming here since 1988, and all I know is Spasibo Bolshoi and Bistro. Я подумал насчет себя, как бы мне пришлось выучить русский язык, если бы я заперся в комнате с русским словарем, наверное. Это было бы нелегко. Я с 88 года сюда приезжаю, и пока что я только 3 слова выучил. Спасибо большое и быстро. And Кришна, помоги! Да, еще Кришна, помоги.
So, nevertheless, the purpose of life remains the same as it was in the previous ages. Тем не менее, смысл жизни остается тем же самым, что и в предыдущие века. Atata Brahma Jignasya. Now that we've attained the human form of life, Krishna consciousness. В Веданта-сутре говорится, что в человеческой жизни мы должны стремиться к сознанию Кришны. So we do that by repetition. И это достигается благодаря повторению. We hear the philosophy over and over and over. We chant our rounds over and over. We take prasadam over and over and over. Мы снова и снова слушаем философию, повторяем круги, принимаем прасад. And Prabhupada gave the analogy, he said, just like a stone, it's very hard, but if by nature's arrangement there's some water dripping from some landmass above and it's coming down, after 10,000 years, it wears a hole even through the hard rock. Что Прабхупада говорит, что вода точит камень, даже капли воды могут пробить дыру в скале за 10 тысяч лет. So our hearts, which are hard like stone, can become soft by regularly attending the Srimad Bhagavatam class and rendering service to pure devotees and chanting every day, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Наши оскверненные сердца подобны камню, но даже они могут очиститься благодаря ежедневной духовной практике, слушанию слов чистого преданного и воспеванию святого имени. So the Yaksha said to Maharaj Yudhishthira. Итак, что же дальше сказал Якша Махараджу Юдхиштире? You have satisfied me by answering 4 questions properly. Now 96 more. Ты правильно ответил уже на 4 вопроса, осталось всего лишь 96. I think we have to extend this festival to 1 month. Наверное, нам надо сделать этот фестиваль в 1 месяц. Who thinks that's a good idea? Кто согласен? Okay. Хорошо. So the Yaksha said to Maharaj Yudhishthira, Якша сказал Махараджу the Юдхиштире. questions get a little harder. Сейчас вопросы усложняются. Why does one forsake friends? Почему бросают друзей? Krishna Pamagi. So Yudhishthira said, lust and greed drives one to forsake friends. Махарадж Юдхиштира ответил, друзей бросают под влиянием вожделения и жадности. Actually, friendship in the material world is not something very deep. На самом деле материальная дружба не очень глубока. Because it's based on sense gratification. Поскольку она основана на наслаждениях чувств. And the happiness and the satisfaction that come from sense gratification, really it's very superficial. И счастье и удовлетворение, которое приносит чувственное наслаждение, очень поверхностно. But the happiness and satisfaction that comes from friendships that we make in Krishna consciousness, it is very pleasurable and it is very satisfying. Но счастье и удовлетворение, которое приносит дружба в сознании Кришны, на самом деле очень глубоко. And that's real friendship. Это настоящая дружба. Friendship in the material world, we have to speak strongly because sadhu means one who cuts by his words. Мы должны очень честно говорить о том, что из себя представляет дружба в материальном мире, потому что саду – это тот, кто рубит своими словами. We base our friendship in material world, our friends, because we like the same music. Например, мы дружим с кем-то в материальном мире, потому что нам нравится та же самая музыка. We like the same clothes. Та же самая одежда. We like the same foodstuffs. Та же пища. We like the same movies. Те же фильмы. We like the same discos. Те же дискотеки. We like the same type of girls. We like the same type of boys. Те же юноши, те же девушки. Really, that's how society is divided up, because this group likes this type of sense gratification, this group likes that type of sense gratification, that's what the different groups
are made up in material society. К сожалению, это именно то, как разделяются люди по группам в материальном обществе, по тем, какие чувственные наслаждения кому нравятся. But that's not real friendship. Но это не настоящая Because дружба. what is the nature of sense gratification? Actually, it degrades us. Потому что природа чувственного наслаждения такова, что мы попадаем под влияние What is that деградации. verse? Matirna Krishna Pratasvatova Adanta Gobir. Yes. Puna Punas Charvita Charvanam. Because of their uncontrolled senses. Под влиянием неконтролируемых чувств. Persons too addicted to sense enjoyment. Те, кто привязаны к наслаждениям, gradually glide down to a hellish condition of life. Постепенно скатываются до адских условий жизни. And thus neither their efforts nor the efforts of others, nor a combination of efforts can deliver them from that hellish condition. И ни их собственные усилия, ни усилия других, ни совместные усилия не смогут освободить их от A этого good ада. analogy is the drunks on the street corner and, in the morning. They're already drinking liquor at 8 o'clock in the morning, thinking, oh, this is my friend. What are they doing? By that drinking habit, they're destroying their body, their liver, they're destroying their mind, they're destroying their intelligence, and they're destroying their opportunities for self-realization, for Krishna consciousness. So what type of friendship is that? Например, пьяницы на улице, можно их видеть, как они друг друга с пьяну обнимают и кричат: «Ты меня уважаешь, я тебя тоже уважаю». То есть они друзья до гробовой доски, но на чем основана их дружба? На виде деятельности, которая уничтожает их тело, их ум, их разум, их мозги, и прежде всего они уничтожают всякую возможность на духовное продвижение в этой жизни. In America, there's one bumper sticker. I don't know if you do this here, but they put different quaint slogans, not shlokas, shlokas mean shastra, slogans made up by somebody's mind, on the back of their cars. В Америке есть такая мода, они наклеивают разные девизы на бамперы своих машин. And one I saw recently, it was very interesting. It says, real friends don't let their friends eat meat. И на одном бампере я прочитал, что настоящие друзья не позволяют друг другу есть мясо. I thought that was interesting. Of course, it was a vegetarian society. Mode of goodness, that's okay. Mode of goodness is a stepping stone towards transcendence. И это был девиз вегетарианцев, то есть это гуна благости, это то, что позволяет людям подняться на трансцендентный уровень. If you're actually a friend, then you stop your friends from going to McDonald's. Oh, I want to go to McDonald's. I love the taste of meat. No, you're not going. You're not a real friend. Yes, I am. I'm stopping you from going to Rorava, a special hell where the meat eaters go and they get cooked in a pot of burning oil. Oh, spasiba, spasiba. Thank you for saving me. No more McDonald's. Da-da-da. Например, если кто-то из ваших друзей пойдет в Макдональдс, вам надо их остановить и сказать: никаких Макдональдсов. Но мне нравится вкус мяса. Если ты съешь мясо, ты попадешь в ужасное место после смерти. Называется Атра Урава, где тебя будут живьем жарить и варить. На самом деле, спасибо большое, ты меня спас. Больше не ходи в Макдональдс. Это настоящая дружба. When we go out and we preach Krishna consciousness, although people may see us as some kind of distraction or something not very pleasant in their day, actually we're being the well-wishing friends of all living entities by instructing them in the science of Krishna consciousness. И когда мы проповедуем сознание Кришны, несмотря на то, что люди могут нас воспринимать как какое-то беспокойство, то, что отвлекает их от чувственных наслаждений, на самом деле мы действуем как настоящие друзья и благожелатели окружающих, давая им сознание Кришны. And therefore, Sri Rupa Goswami described the preaching of Krishna consciousness to be the real welfare work in society. Поэтому Шрила Рупа Госвами описал проповедь сознания Кришны настоящей благотворительной деятельностью. So what then is real friendship? И в чем же заключается настоящая дружба? Well, instead of enjoying sense gratification,
you enjoy the polar opposite, which is devotional service to the Lord. You make friends with people who chant God's name, who repeat God's philosophy, who love to eat the remnants the Lord has left on His plate, prasadam. В чем же заключается настоящая дружба? Вместо того, чтобы объединяться вокруг чувственных наслаждений, мы должны дружить с теми, кто сознает Кришну, кто воспевает святое имя, обсуждает философию Кришны и очень любит прасад. We may be a little lazy because of Kali Yuga, so we may not take to these devotional activities with full enthusiasm. So a friend says, hey, you're not chanting your rounds attentively enough. You're not studying enough. You're not actually respecting that prasadam as the mercy of the Lord. And you go, wow, you're helping me on the transcendental path back to Godhead. You're a real friend. And you give him a big hug. This is friendship in Krishna consciousness, encouraging each other on the path back to the spiritual world. Настоящие друзья в сознании Кришны будут вдохновлять нас продвигаться по пути в духовный мир. Они будут говорить нам, что ты недостаточно внимательно воспеваешь святое имя, недостаточно времени уделяешь изучению философии вайшнавов, или же не оказываешь должное почтение прасаду. В этом заключается настоящая дружба. Like Prabhupada said, when 3 or 4 sannyasis get together, what do? They share their realizations in Krishna consciousness. You may not have realized something as much as you should, but by hearing the realization of your godbrother, it brings you up to another level. Шрила Прабхупада говорил, что когда встречаются 3 или 4 саньяси, они делятся своим пониманием сознания Кришны, помогая друг другу повышать общий уровень духовного сознания. And because Krishna consciousness goes very, 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 very deep, friendship in Krishna consciousness, we can hardly imagine yet how deep the friendship in Krishna consciousness goes. И мы даже не можем себе представить, насколько глубока дружба в сознании Кришны. Она намного глубже любой материальной. Narottam Das Thakur had one very close friend, Ramchandra Kaviraj, who he spent most of his life living with, practicing sadhana and preaching. Наротам Дас Такур был очень привязан к своему близкому другу Рамачандре Кавираджу, с которым он провел большую часть жизни, занимаясь духовной практикой. It's a 2-hour class. Конечно, на эту тему можно дать лекцию на 2 часа. Towards the end of their lives, Srinivas Acharya, the spiritual master of Ramchandra Kaviraj, he took him to Vrindavan to do some service. В конце жизни Шринивас Ачарья с Рамачандрой Кавираджем занимались служением во Вриндаване. And by the will of the Lord, Ramchandra Kaviraj left his body in Vrindavan. И во Вриндаване по воле Господа Рамачандра Кавирадж оставил тело. And Narottam was in Keturi, which is in present-day Bangladesh, some distance away. В это время Наротам Дас находился в Кетуре, Бангладеше. Это достаточно далеко от Вриндавана. So when the news finally reached Narottam Das Thakur that his bosom buddy, his dear friend in Krishna consciousness had passed away, he fainted. И когда новость о том, что близкий друг, его близкий друг оставил тело, Наротам Дас Тхакур от горя потерял сознание. No one could revive him. А никто его не мог привести в He was чувство. barely breathing. Он едва ли дышал. Vipralamba bhav, experiencing the separation of Krishna's dear devotee. Испытывая випраламба бхаву, разлуку с дорогим преданным The Кришной. only thing that revived him was the chanting of the Lord's holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare. Единственное средство, которое привело его в чувство, было воспевание святого Came to имени. consciousness. Он пришел And he в took his сознание. pen, because he was a poet, he was a writer. He wrote one song right then and there. И поскольку он был поэтом в сознании Кришны, он написал на эту тему стихи. Yeya nilo premadana
Acharya Thakur. Can you sing it? No. Ye Nilo Premdana, the song of feeling separation from Krishna's devotees. It's a famous song that we sing whenever one of our god brothers or god sisters met. Full of very deep emotion and separation from the departed Vaishnava. Он написал песню разлуки с Господом и его дорогими преданными, Я Анила Премадхана, которую мы обычно поем на дне ухода великих вайшнавов. You know, some of you have sung that song on the disappearance day of a close god brother, or even gurus have passed away. It's a time of very deep emotions, and this is how deep friendship goes in Krishna consciousness. Многие из вас знают эту песню, которая поется в дни уходов различных вайшнавов, и мы можем видеть, насколько глубокое переживание приносит духовная дружба. So we can abandon the so-called friendships that were based on lust, anger, and greed for this devotional relationships that spring forth that devotion to Krishna from within the hearts. Easily done. Поэтому мы очень легко можем расстаться со всеми видами материальной дружбы, если мы развиваем дружеские отношения с преданными, потому что оно проникает очень глубоко в сердце. Leave all those friends behind. Можете забросить всех этих материальных Leave all those друзей. relationships based on sense gratification. Just turn your back and walk away. Можно забыть обо всех этих отношениях, основанных на чувственных наслаждениях, развернуться и уйти. And then after you go through the Bhakti program, go back to your hometown and make all your friends devotees. Но после того, как вы прошли Бхакта-программ, можно вернуться и сделать всех своих бывших друзей преданными. I did something like that. Я сделал что-то подобное. Actually, one of my friends, when I was a teenager, he was into spiritual life. We thought he was a little cuckoo. Один из моих друзей в школе, он интересовался духовной жизнью, и мы все думали, что он свихнулся. His name was Craig. We called him Craig the Crazy One. Что у него птички щебечут в ушах. И yoga, karma, God. It's like cuckoo. Cuckoo Mangala. Его звали Грег. Мы его называли вальтанутый. So one day I was working somewhere, mowing someone's lawn, and Craig drove up in his pickup truck. И он интересовался йогой, кармой, и однажды я увидел этого Грега. He said, "Hey, Brian." Он сказал: "Эй, Брайан, I found your guru." Я нашел гуру. I said, "What's a guru?" Я спросил: а кто такой гуру? He said, "Well, we have to talk about that sometime. But I found your guru." Он сказал: ну, поговорим как-нибудь об этом. He said, "I know you very well, and I met this spiritual personality, and I think that, you could easily follow the path that he's giving." Я встретил одну удивительную духовную личность, и я думаю, что ты с легкостью можешь последовать этому пути. I said, "Where did you go? Did you go to India to meet a guru?" Я спросил: ты что, в Индии гуру встретил? No, he said, in San Francisco, which was just nearby where we lived, there was this big festival, and these, American people in orange robes with ponytails, they were pulling this chariot through the park, through Golden Gate Park. Он сказал: нет, это в Сан-Франциско было, там какие-то ребята, хотя они американцы, но они были одеты в оранжевые одежды, и они тянули колесницу через парк Золотых Ворот. And on one of the chariots was a black doll, on the other chariot was a white doll, and on the other chariot was a yellow doll, which was a girl. Там было 3 колесницы, на одной была черная кукла, на другой белая, а на третьей желтая какая-то девочка. And he said on that chariot was this little man from India with a bald head playing these like metal gongs like this. И на одной из колесниц сидел небольшой пожилой человек из Индии, и он играл на небольших металлических цимбалах. And after the parade was over, he gave a talk before this delicious food they gave out.
И после парада он дал небольшую речь, а после этого они раздавали замечательные блюда. And he said their process was based on singing, dancing, a little philosophy, and eating a lot of food. Just like you, Brian. You like to sing, you like to dance, you like to discuss philosophy, and you eat like hell. И он говорил о том, что их духовная практика основана на песнях, танцах, небольшом количестве философии и пирах. Я знаю, что тебе нравится петь, танцевать, ты философией увлекаешься, и ты ешь больше всех. He said, that's your guru. Так что это твой гуру. I guess, what's a guru? Я подумал, что I это said, еще за гуру? what was that guru's name? He said, Swami Prabhupada. Я спросил, как звали этого гуру. Он говорит, по-моему, Свами Прабхупада. What's a Swami? I said. Что значит Свами? I said, what's a Prabhupada? Что значит Прабхупада? I was only 16 or 17 at the time. Мне было всего лишь 16 или 17. So years later, 3 or 4 years later, you know, it's a long story, but through some sannyasis of Prabhupada, Vishnu, John Maharaj, I actually met the devotees, and I became a devotee. But I completely forgot about this incident with my friend Crazy Craig. И через 3 или 4 года, на самом деле, это длинная история, но я встретился с Прабхупадой благодаря тому, что меня вдохновили несколько учеников Прабхупады саньяси, включая Вишнуджана Махараджа. Но я в то время никак не связал это с тем, о чем говорил мой сумасшедший друг Грег. And some years after my initiation, my Brahmin initiation, I went home to see mom. И через несколько лет, уже получив браманическую инициацию, я навещал I was sitting in the living room, родителей. you know, introducing my mom to Krishna consciousness. Я знакомил маму с сознанием Кришны. She was like, У нее была такая реакция. what happened to my boy? Что с моим мальчиком I used to случилось? tell you to cut your hair. Now please grow it back a little bit. Я тебя столько уговаривала, чтобы ты подстригся, а сейчас я тебя буду просить, чтобы ты волосы хоть отрастил немного. You know, mothers. And then there was a knock on the door. Знаете, как матери могут отреагировать. And mother said, excuse me for a minute. And she went to answer the door. And she walked in. She said, Brian, look, your old friend Craig's here. И кто-то постучал в дверь, она открыла и сказала, Брайан, к тебе пришел твой старый друг Грег. I said, crazy Craig. He said, wait a minute, who's the crazy one now? Я сказал, что Грег вальтанутый, и он сказал, посмотрим, кто из нас более вальтанутый сейчас. He said, spiritual life isn't so crazy, is it? А духовная жизнь ведь не такая сумасшедшая. He said, правда? actually, everyone in this world is crazy. На самом деле, все в этом мире сумасшедшие. I said, where did you hear that? Я спросил, откуда ты это знаешь? From your guru, Swami Prabhupada. Об этом я узнал от твоего гуру, Свами Прабхупады. And it all came back to me. И я вспомнил все, I что said, произошло. yeah. He said, remember I told you when you were 16, I found your guru in the Ratha Yatra parade in Golden Gate Park. Он сказал, помнишь, когда тебе было 16 лет, я тебе говорил о том, что я встретил твоего гуру на Радха-ятре. And now you're twice initiated by Swami Prabhupada. А сейчас у тебя уже 2 инициации от Свами Прабхупады. So he said, I'm initiated by Swami Satchidananda and I'm doing Ashtanga Yoga. Он сказал, я получил инициацию от Свами Сатчитананды, занимаюсь аштанга-йогой. I said, Craig, sit down here. We got to talk a little bit about these two spiritual paths, you know. Я сказал, Грег, присаживайся, мы поговорим об этих 2 духовных путях. And I tried to make him a devotee. I actually took him to Vrindavan with me twice. Я старался сделать его преданным, даже во Вриндаван его 2 раза возил. So now he's doing Ashtanga Yoga. И он занимается аштанга-йогой. While chanting. Hare Krishna, Hare И Krishna. параллельно Krishna, повторяет Krishna, Харе Hare, Кришна. Hare Rama. So you can abandon your friends, so-called friends, for the purpose of devotional service, but be kind, go back and make them devotees. Поэтому можно оставить материальных друзей ради преданного служения, но проявить к ним сострадание и постараться также дать им сознание Кришны. The next question is... Следующий вопрос. This is a tough one. Тяжелый. That's all right. What is the best bath? The best bath.
какое омовение самое лучшее? Yudhishthira, the best bath is that which cleanses the mind of all impurities. Махараджа Юдхиштхира сказал, что лучшее омовение — это то, которое очищает ум от всех нечистот. What's the answer? So the best bath is that which cleanses the mind of all impurities. Итак, лучшее омовение — это то, которое очищает ум от всех нечистот. I was remembering one time listening to a lecture of Srila Prabhupada. Я помню, как один раз Шрила Прабхупада объяснял в лекции. And he was saying we have to clean the dirty things from our heart. Как мы должны очистить свои сердца. And he was saying of all the dirty things in the heart. И он говорил, что из всех видов осквернения сердца the dirtiest thing is. Самая большая скверна. Now we can imagine what's he going to say. Можете себе представить, о чем он говорил. You can think of, anyway, we don't want to think about that. Мы не хотим даже представлять. But his answer was the bodily conception of life. Но он сказал, это телесная концепция. And I thought, he doesn't know what's in my heart. There's a lot of dirtier things than that. И я подумал, что если бы он заглянул в мое сердце, он бы увидел намного больше грязи, чем просто телесную концепцию. But actually everything material, everything that is contaminated comes from this conception. Но в реальности все виды осквернения основаны на телесной концепции. That I am this body. О том, что я это тело. Just like we're hearing that one will leave their friends due to lust and envy and greed. Например, да, мы услышали о том, что мы теряем друзей из-за вожделения, зависти, жадности. These are all due to the bodily conception of life. Но все это основано на телесной концепции. So as long as that's there, we cannot be actually clean. И до тех пор, пока она присутствует, мы не можем по-настоящему очиститься. And as Maharaj spoke in class so nicely this morning, as long as there's this envy towards other people, we cannot know any happiness whatsoever. И как сегодня утром Ниранджана Махарадж объяснял на лекции, до тех пор, пока мы завидуем окружающим, мы не можем быть счастливы. We can't be peaceful. Мы не можем чувствовать покой. And in other words, that's the source of all actual dirt in this world. И это причина всех видов осквернения в этом мире. So the best bath is that which cleanses the mind. Поэтому самое лучшее омовение — это то, что очищает ум. So immediately comes to mind the verse. Cheto darpanamarjanam bhava mahadavagni nirvapanam. И мы сразу же можем вспомнить этот стих из Шикшаштаки. That which actually cleanses the mind is this param vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Что то, что очищает наше сознание, наш ум, это парам виджаяте Шри Кришна Санкиртана. This is such a wonderful thing. Это замечательный метод. Before coming to Krishna consciousness, I was trying to solve my problems in various ways. До прихода в сознание Кришны я пытался всеми возможными способами решать проблемы. And I studied psychology. Изучал психологию. And different philosophies like that. Разные философии. But I came to the conclusion fairly quickly that nobody through that means was really making any progress. Но я пришел к заключению, что этими способами никто не может продвинуться никуда. The problems that we create with our mind cannot be solved with the mind. Проблемы, которые создает ум решить не в состоянии. And the attempt, anyway, we see practically people are trying so hard to change themselves, to solve their problems, and maybe they make a little progress, but hardly anything. И мы можем практически видеть, как люди сильно стараются решить свои проблемы,
но едва ли у них что-то получается. Because nothing will be successful unless we can clean our mind and our heart. Потому что мы не сможем достичь никакого успеха до тех пор, пока наши сердца и умы не очищены. And the chanting of Hare Krishna cleanses the mind and the heart. А воспевание Харе Кришны очищает наш ум и сердце. And it's very practical. We see it work. И мы можем видеть, как это практично, как это помогает нам. We see people transform. Мы видим, как меняются окружающие. They come to Krishna consciousness, and within a few months or a year, they're transformed. They're different people. Через несколько месяцев, что уж говорить о годах, это совершенно другие люди. Of course, it takes some time to completely clean the heart, but we see it working. Конечно, для того, чтобы полностью очистить свое сердце, нужно достаточно много времени, но мы можем видеть, как это происходит. One time, Srila Prabhupada had an interview with the police chief of Chicago. Однажды Шрила Прабхупада беседовал с начальником полиции Чикаго. Chicago's a heavy city. Чикаго – это суровый город. Don't go there. Лучше туда не ездить. Anyway, not everything is nice in America. В любом случае, в Америке немного хорошего. In case you didn't already know that. На случай, если вы еще этого не знали. Anyway, the police chief was asking Srila Prabhupada, crime, why do we have crime and what do we do? И этот полицейский спрашивал Шрила Прабхупады, что нам делать с преступностью в городе? And Prabhupada answered the same way. He said, there's crime because people's hearts are dirty. И Шрила Прабхупада сказал, что преступность из-за того, что сердца людей нечисты. And he said, by legislation you can't make people good. И он сказал, что невозможно людей сделать хорошими просто в результате выборов каких-то или же пропаганды какой-то. If you have a meeting of cats and dogs, you can't tell them, be peacefully, live happily together. На основании каких-то законов нельзя сказать кошкам и собакам, живите мирно. My dear dog, be nice to your cat brothers. Дорогая собака, не обижай кошечку. So he said you have to clean the heart. Он сказал, поэтому нужно сердца очищать. And so the police commissioner said, yes, it's a good idea. И начальник полиции сказал, да, это хорошая мысль. And Prabhupada, so he said, how do we do that? И он спросил у Прабхупада, а как практически это сделать? And Prabhupada said, you just arrange a hall. Прабхупада сказал, надо организовать зал. Many halls, and invite people to come, and we will chant Hare Krishna. Всех собрать, и мы попоем Харе Кришна. And serve them prasadam. И угостим всех прасадом. The police chief said, начальник полиции сказал, don't you have something more practical? А что-нибудь более практичное можете предложить? What could be simpler? Что ему можно было сказать? Of course, he didn't believe it would work. Конечно, он не верил в то, что это возможно. But we have experience that actually, if we chant, even not so seriously, it works. It cleanses the heart. Но у нас есть опыт, что если мы воспеваем, даже не очень серьезно, это очищает сердце. And when the mind becomes clean, when we become refreshed, our mind becomes clean, then we become happy. И когда наши умы очищаются, мы чувствуем себя намного счастливее. That is real cleanliness. Это настоящее очищение сознания. The best bath is to clean the mind. Итак, лучшее омовение – это очищение для ума. And the best bath water. Лучшая вода для омовения. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, At this point, I want to make a confession. Я хочу покаяться. In front of all the illustrious devotees representing
all the temples in Russia. Перед всеми преданными, прекрасными преданными, которые представляют разные российские храмы. Myself and Badahari have been, last couple of months we've been traveling around Russia. Мы с Бадахари Прабху путешествовали на протяжении последних месяцев по России. We fell in love with this country. И мы влюбились в эту страну. With the Russian people. В русских людей. And especially the Russian devotees, the Vaishnavas and the Vaishnavis. Особенно в русских преданных, вайшнавов и вайшнави. Badahari keeps reminding me that Prabhupada told Jamuna. No, Govinda. Govinda Dasi. Told Govinda Dasi, who was acting as his cook and helping him for some time, that originally the name of Russia was Rishya. Rishya, because there were so many rishis who came here from India. It's from Prabhupada. Бадахари Прабху поделился со мной конфиденциальной информацией, которую Шрила Прабхупада сказал своей секретарше и повару Говинде Даси еще в ранние дни ИСККОН, что слово «Россия» или «Раша» на английском языке происходит от слова «риши», потому что сюда приехали мудрецы изначально в эту страну. So someone asks you where you're from, you say, Rishya, I'm from the land of the rishis. Поэтому, если вас будут спрашивать, откуда вы можете сказать, что я из страны Риши. And understanding the potential of this country, I believe that's why Prabhupada came here single-handedly alone and inaugurated the Sankirtan movement in 1971. Just one visit, initiated one devotee, Ananta Shanti. Everything has come to this point. И зная потенциал, духовный потенциал этой страны, Шрила Прабхупада приложил столько много усилий, чтобы приехать сюда в 1971 году, и он инициировал всего лишь одного преданного, и все движение с тех пор начало развиваться неуклонно. And this is really where Krishna consciousness is happening. It's a Hare Krishna explosion that just goes on and on and on and on, and we want to be part of it. И это страна, где действительно все по-настоящему развивается, это настоящий взрыв сознания Кришны, который не заканчивается, и мы хотим также в нем поучаствовать. So we're just mendicants, we're just traveling around the world, but we can do a little service. Мы всего лишь простые нищие, которые путешествуют по всему миру и пытаются предложить свое служение. So yesterday I met with Bhактиведантой Махарадж. Вчера я встретился с Бхактиведантой Махараджем. Ананта Кришна Махарадж. Бхактиананта Кришной Махараджем. Who else was there? Achyutatma Prabhu. And a couple of other, famous devotees in Ayodhya. And I presented to them my idea to bring my festival program to Russia. И я сказал им о том, что я хочу провести свою фестивальную программу по России. I've been doing this festival program for 25 years. Мы занимаемся этой программой на протяжении 25 Mostly лет. in Poland, but we've done America. Она проходит не только в Польше, но также в Америке, We've done Brazil, в Бразилии, Argentina, в Аргентине, we've done Australia, в Австралии, we've done New Zealand, в Новой Зеландии, we've done Hong Kong. в Гонконге. But I don't know why. We never thought of coming to Russia, and 3/4 of the devotees on my festival tour are from Rishya. Но факт заключается в том, что больше чем 3/4 преданных на фестивальном туре из страны Риши. So we had this serious meeting yesterday discussing the various options and how to do it and so forth and so on. So we got the blessings of those senior devotees. We're going to bring my festival program, Festival India, to Russia in April and do a 5-week tour around the, Golden Triangle? Golden Circle. The Golden Circle around Moscow with 40 or 50 devotees. И мы обсудили, что в апреле мы хотим провести фестивальный тур по Золотому кольцу России.
We have a very nice presentation. We've actually taken all of our elements of our stage show, which is a 5.5-hour stage show with music, dance, theater, magic shows. We've combined it into one theatrical production, a 90-minute production called Usha and Aniruddha. И что мы сделали? Мы сократили свою программу, которая на 5,5 часов в Польше. Мы уместили ее в небольшой спектакль под названием «Уша и Анирудха». We're working with an Indian dance company called Sankhya. They're probably one of the best dance groups in India. With them, we've produced this play, which is dancing and theater and music all together, telling the story of the love of Ushananiruddha and how Banasura intervenes and Krishna fights with Banasura and Shiva. It has all the elements of Krishna in the center and politics and war and violence and love. It's on the level of a Broadway show, Cirque du Soleil. It's very high class, it's very professional, and it's the beginning of something brand new in ISKCON Rishya. В этот спектакль мы вместили и Кришну, и преданное служение Ему, любовь, войну и разные приключения. И мы хотим представлять сознание Кришны очень профессионально на уровне бродвейского шоу цирка «Ля Соле». И мы надеемся, что это будет новая история в российской проповеди. One time I heard Prabhupada say in London, однажды я слышал, как Прабхупада сказал в Лондоне, we will take the world over by culture. Что весь мир мы можем покорить культурой. People are fascinated by their own culture, by other cultures, and culture means, in essence, the music, the art, the dance, the drama that country produces. And India appears to be popular all over the world because it has that spiritual element, a spiritual culture. В каждой стране есть своя культура, которая включает в себя живопись, литературу, искусство, музыку, танцы. И индийская культура очень популярна по всему миру, потому что она духовна по своей природе. And I saw that Prabhupada always did everything first class. Я видел, как Шрила Прабхупада все делает на очень высоком уровне. So through these 25 years, we've tried to elevate our program to something that just, it's like a wow experience. When the karmis see it, they go, that was really nice. So Hare Krishna is really nice. Let me inquire more. И мы старались на протяжении 25 лет отрабатывать профессиональный подход. И сейчас мы видим, что непреданные очень сильно впечатляются. Они говорят, что это было замечательно. Это сделали кришнаиты, надо больше узнать о сознании Кришны. Поэтому мы хотели об этом сказать всем вам, чтобы получить ваше благословение. Spread the good news. We'll start in Moscow, Petersburg, and we'll go eventually all the way to Vladivostok. Мы начнем с Москвы, Петербурга и дойдем до самого Владивостока в конце концов. We'll flood this country with the cultural presentation of Krishna consciousness, which essentially boils down to chanting, dancing, little philosophy, and lots of delicious prasadam. Мы хотим затопить всю страну пением сознания Кришны, танцами небольшим количеством, философией и гигантскими количествами Кришна-прасада. We hope in the next 25 years we can flood your country with the nectar. It's done amazing things in Poland, other countries. So, we just waited to the right time, and Krishna just revealed that this is the right time. We got the blessings of Goswami Maharaj, so we're totally shantushti, we're totally happy. Конечно, сейчас, похоже, пришло самое время начать эту фестивальную программу в России, поскольку мы получили благословение Госвами Махараджа, мы полностью убеждены в успехе. But we'd like to ask for your help as well. Но мы хотим, чтобы вы тоже имели возможность помочь. We have all the actors, we have all the stage props, we have the desire, but we need a little financial input as well from your good selves. So if you'd like to contribute something to this program from the very beginning, we would be very grateful.
естественно, что наша группа фестивальная состоит из профессионалов, которым нужно очень много аппаратуры и костюмов и всего остального. Все это стоит денег, и поэтому, если вы захотите оказать нам небольшую финансовую поддержку, мы будем вам очень благодарны. Я хотел об этом вам сказать еще вчера и попросить вас о помощи. Но Рада Дживан подошел и сказал, что Махарадж, пора строить майяпурский храм. Я сказал ему, но у меня своя фестивальная программа. Maharaj, this is Prabhupada's desire, this is the world headquarters, this is Bhaktivinoda Thakur's vision. Get up there on the stage. I said, okay, Prabhu. Но он на меня накричал, что это желание Прабхупады, международная столица Майяпура, международная столица сознания Кришны, желание Бхактивинода Thakura, его видение. Я сказал, хорошо, Прабху, сделаем. And it's true. I think that by building that temple, everything will be auspicious in ISKCON. И я тоже верю в то, что благодаря строительству этого храма все будет в Исконе развиваться. Так же, как когда океан приливает, все лодки также приближаются к берегу. By fulfilling the pioneer of the Krishna conscious movement in modern history, Bhaktivinoda Thakur, and following up by Prabhupada's intense desire, I feel by building that temple, everything will become auspicious in ISKCON. И я верю в то, что благодаря выполнению желания Прабхупады, строительству храма в Майяпуре, все в ISKCON будет улучшаться. So Radha Jivan came up to me as I was walking in the tent. He said, "Can you do it again? It was fantastic. We just got tons of rubles." And I went, "Oh, really? Is there anything left?" He said, "I don't know, but anything's left. Make a pitch for Mayapur." I said, "Prabhu, please give me permission. I want to talk about my festival program." He said, "Okay, you can talk about it." И он сказал, что вчера, благодаря вот тому, что о Майяпуре было сказано со сцены, нам очень много пожертвований дали, все отдали. Я спросил, а у них хоть что-то осталось? Он сказал, я не знаю, но надо еще раз попросить. Я сказал, Прабху, а можно сегодня все-таки я про свою фестивальную программу скажу? So this poor mendicant is going to stand in the corner over there. Так что вот этот нищий будет стоять на углу. And I always wondered what this was for. Я всегда думал, зачем мне вот это? I figured it out. Фартук. So, in order to serve you and the people of the motherland, your beautiful country, please help me serve you and the people of Russia by flooding this country with the nectar of the holy name. I'll just stand there like that, and you can walk by and drop something in. Пожалуйста. И если вы хотите помочь нам затопить Россию культурной презентацией сознания Кришны, вы можете, проходя мимо меня, что-то опустить, какое-то пожертвование. And I'm so enthusiastic. I brought 4 of these with me. И у меня столько энтузиазма, что я принес с собой целых 4 фартука. I don't want to disturb Goswami Maharaj is coming up here in a minute, so. Я надеюсь. I'll stand over there. Я не хочу Госвами Махараджа задерживать. Я Festival of India, Russia, Key. Выйду вот туда, сбоку пандала. Спасибо, большое. Вы можете делать пожертвования. Большое спасибо. Все остальное там, пожалуйста, выйдите из пандала. Выйдите из пандала, пожалуйста, там Гурудеву можете пожертвовать. Остались диски для маточек, которые хотят научиться танцевать, и несколько работ, которые рисовала ученица Индрадьюмна Свами. Вот. So it's very nice to see all of your smiling faces on this very auspicious day of the appearance day of Lord Nityananda. Очень замечательно видеть все ваши улыбающиеся лица в этот привал
Очень замечательно видеть все ваши улыбающиеся лица в этот прекрасный день явления Шри-Нитянанды. I put this up on the wall, it'll sound better if I put it on top there. I'm actually surprised that all of you are still awake. Я на самом деле удивлен тому, что вы до сих пор не заснули. I hear this is the end of your parikrama to India. Я слышал, что это окончание вашей парикрамы в Индии. And on top of that, you had full Krishna conscious activities throughout the day. И кроме того, ваш день был наполнен различной деятельностью в сознании Кришны. And on top of that, you had prasadam. И более того, вы еще и приняли прасад. And now it's warm out. Now it's hot. И сейчас еще жарко. So that formula transforms into... И обычно все эти составляющие этой формулы, они превращаются в сон. Usually after a big feast and an appearance day, everyone retires to their room and they go into yoga maya. Обычно после пира на день явления все обычно погружаются в йога-майю в своих комнатах. But it appears you're all very advanced devotees and you have a very strong, very keen desire for Krishna Katha and Harinam Sankirtana. Но, похоже, вы все очень возвышенные души, и у вас есть очень сильное стремление к Кришна-катхе и Кришна-киртану. In the Bhagavad Gita, actually, Lord Krishna glorifies Arjuna as Buddhakesh, that you're so advanced, you have such a taste for devotional service that you have conquered sleep. В Бхагавад-гите на самом деле Кришна прославляет Арджуну, говорит о нем как о Будда-кеше, что он победил сон благодаря своему сознанию Кришны. Just like the 6 Goswamis of Vrindavan, they didn't have to artificially try to stay awake. They were so absorbed in Krishna consciousness, they couldn't sleep. Точно так же, как 6 Госвами Вриндавана, они были настолько возвышенными, что им не нужно было имитировать, они просто не могли заснуть из-за того, что у них был такой вкус. A few days ago, I had a very bad headache in the afternoon, and one devotee gave me some painkillers that had caffeine in it. And you know, we don't take caffeine, so our body's not used to it. So I took that for my headache, and I couldn't sleep all night. I was like, all night, 1 o'clock in the morning, 2 o'clock. I went to sleep at 12 noon the next day. Несколько дней тому назад у меня была очень сильная головная боль. Один преданный дал мне таблетку от головной боли, но в ней содержался кофеин. И поскольку мое тело не привыкло к этому, когда я принял эту таблетку, то я не смог заснуть даже в 12, в час ночи. Я заснул только в 12 дня следующего дня. So that's artificial. И это искусственно. Way of staying awake. Chemicals. Это искусственный способ, как оставаться бодрствующим. But a devotee is so absorbed in Krishna consciousness, so eager to Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Archanam, Bandham, Dasham, Sakyam, Atma, Nivedanam. He doesn't want to waste even a moment. So he's fully awake at the advanced stage for 22 hours a day. Но для преданного не нужно никаких таких искусственных способов, потому что благодаря своему очень сильному вкусу к шраванам и киртанам он может оставаться в бодрствующем состоянии 24 часа в сутки. Just like our Raghunath Das Goswami, who was the perfect example of a Brajbasi, he was living at Radhakund and he was chanting 22 hours a day. Как, например, наш Рагунат Дас Госвами, который жил на Радхакунде, очень возвышенный Бриджаваси,
Он повторял 22 часа в сутки. And the other 2 hours reluctantly, he was doing, we would call body maintenance, sleeping a little bit, taking a little buttermilk, whatever, cleaning his couture. И 2 часа в день он уделял, и то с неохотой, тому, чтобы то, что мы называем поддержанием своего тела, он просто немного отдыхал, принимал пахты немного и убирал у себя в кутире. But Arjuna, the very advanced stage where one is wholly and solely in love with Krishna. Но, безусловно, это очень возвышенная стадия духовного развития, когда человек полностью, всей душой в сознании Кришны. Whereas we're in the beginning stages, Sambandha, Abhideya, we're in the beginning stages, so we chant for 2 hours and we fool around for 22 hours. It's the opposite. Но мы в начальной стадии своего сознания Кришны, мы повторяем 2 часа, а все остальные 22 часа мы занимаемся всем остальным. So we can come to Vrindavan and we can become inspired by the example of great devotees like Raghunath Das Goswami, all 6 Goswamis. И поэтому мы приезжаем сюда, в Вриндаван, для того, чтобы вдохновиться примером этих возвышенных вайшнавов, 6 Госвами Вриндавана. Vrindavan, in general, is not a place to live, except for a few fortunate souls. It's a place to become inspired. Вриндаван — это не место для того, чтобы жить здесь, за исключением нескольких удачливых душ, но это, как правило, место, куда мы приезжаем вдохновиться. When Prabhupada came here, he told us one time, his first visit, when he was a young man, he came to Vrindavan. He was so eager in Krishna consciousness. He said, I was expecting to see Lord Krishna just jump out behind any bush in one moment. Прабхупада описывает, что когда он впервые приехал в молодые годы сюда, во Вриндаван, он говорит, что я был настолько энтузиастичен, что я ожидал, что Кришна вот-вот выпрыгнет буквально из-за любого дерева. That probably won't happen to us. Возможно, это не произойдет с нами. But we become inspired to reach the Param Gatim, the topmost goal of devotional service by coming here. Но мы стремимся к тому, чтобы достичь этой высшей цели Парам Гатим. And then we go back to our respective places, Belarus, Ukraine, Russia, and we perform more devotional service, we become more purified and more qualified to come back and experience the real Vrindavan. И мы, в нашем случае, мы вдохновляемся здесь и возвращаемся назад в Белоруссию, Украину, Россию, для того, чтобы стать еще более квалифицированными и научиться испытывать истинный, ощущать истинный Вриндаван здесь. Every year you see a little bit more. С каждым годом вы будете способны видеть немного больше. Just like a baby, when a baby is born, a baby can only see color, the baby can't see form. Как, например, ребенок, когда он рождается только, то он не способен видеть формы, он видит только лишь цвета. The eyes are not so developed. Его глаза еще не настолько развиты. You're looking at baby, and you're thinking, oh, you're so cute, and you're thinking, oh, baby's looking at you, mommy, mommy, I love you. All baby's seeing is a swirl of colors. Вы смотрите на малое дитя, и вы... You remember? И вы смотрите, и вы говорите, о, ребенок такой замечательный, такой сладкий, и он смотрит на вас и говорит, мама, я люблю тебя. Но на самом деле все, что он видит, это просто расплывчатые какие-то силуэты. Вы помните об этом? It's only after a few weeks or a month or something that the baby's eyes mature, develop, and the baby can see the form of the mother or the father. Только лишь спустя несколько недель ребенок способен увидеть, его глаза развиваются настолько, что он начинает различать, он видит формы своей матери. So we're like infants. We're like small children in spiritual life. So we don't
actually see things as they are. It takes a while to mature in Krishna consciousness. And then finally, premanjani churati bhakti vilochanena. When your eyes are covered with the salve of love, you can see the pastimes of Radha and Krishna taking place even today, even this evening. There's Ras Lila. You can see if you come to that stage. Итак, мы с вами, мы подобны младенцам в сознании Кришны, и поэтому мы не способны видеть истинного Вриндавана, но по мере своего духовного развития, продвижения на этом пути, мы будем способны видеть эти игры Рады и Кришны, которые происходят во Вриндаване даже сейчас, прямо в этот вечер происходит Раса Лила. We can say that Krishna went back to the spiritual world 5,000 years ago, but the Acharyas inform us in a very subtle, esoteric way that Krishna remains in Vrindavan with Radharani and the Sakis and the Gopis and the cowherd boys. He's here, but in unmanifest form. Мы можем, конечно, говорить, что Кришна вернулся назад в духовный мир 5000 лет тому назад, но наши ачарьи очень тонко намекают нам на то, что Рада и Кришна и все его спутники, они остаются здесь, во Вриндаване, только в непроявленной форме они совершают эти игры. Even today, all the leelas that we read about in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, they're still going on. This is an eternal place. It's not subject to time or to deterioration or destruction. Все эти игры, о которых мы читаем в 10-й песне Шримад Бхагаватам, они по-прежнему происходят здесь. И все это происходит сейчас. The only difference between Goloka Vrindavan, the spiritual world, and Gokula Vrindavan, the material world, is the spelling. Просто это место, оно не подвержено разрушению. Это место вечное. И единственная разница между Гокулой и Галокой — это лишь в произношении. There's a few minor differences. Есть несколько небольших различий. In Goloka Vrindavan, in the spiritual world, there's actually no demons. Потому что на Галоке на самом деле не существует демонов. The demons here 5,000 years ago, they weren't storybook, they weren't children's stories, they weren't fables, they were real. They were real demons. Демоны, которых мы читаем, которые были здесь 5000 лет тому назад, это не какие-то сказки, это не просто басни, это реальные личности, это реальные демоны. So that's a difference. И в этом разница. But it's a minor difference. Но это очень небольшая разница. It's like you have the chord A and you have A minor. Da, da. So they're similar, you know, the chord A and then A minor. То есть у вас есть аккорд в миноре и в мажоре, небольшая разница. A slight variation. Небольшое различие. So there's no demons. There's demons here, but there's no demons in the spiritual world. But there's rumors that demons are coming. Итак, там нет демонов, которые есть здесь, в материальном мире, но там есть слухи о том, что они есть. And you know what rumors are like? They may be totally untrue, but sometimes we get so upset. But we're just upset about nothing. But we get upset. So in the spiritual world, the residents of Vrindavan, there's a rumor. So what do? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. They take shelter of Krishna. Как слухи, они действуют так, что это просто слух, в этом нет ничего реального, но мы, когда мы их слышим, мы сразу разочаровываемся, и мы пугаемся. Точно так же там, в духовном мире, они слышат о том, что есть демоны, и они разочаровываются, и они медленно принимают прибежище в Кришне и начинают повторять «Харе Кришна». And then their attachment for Krishna increases. И тогда, в этом случае, их привязанность к Кришне лишь увеличивается. And their love for Krishna increases. И их любовь к Кришне увеличивается. It's endless. The love for Krishna is always expanding. Любовь к Кришне постоянно расширяется. Here, every loving relationship has a beginning, a middle, and an end. Even if you're Romeo and Juliet, and you have a perfect astrology,
100% marriage, still it ends with death. Здесь любые взаимоотношения, они имеют начало, середину и конец. Даже если вы Ромео и Джульетта, даже если ваши астрологические карты сочетаются идеально, все равно эти отношения заканчиваются со смертью. And that's the most painful thing, because of all things that bring us happiness in this world, it's love. It's loving relationships which bring the real, quote unquote, the real happiness. So when you lose that love, when you lose that loving feeling, life's a disaster. И это действительно приносит очень сильное разочарование, потому что единственное, что приносит нам наслаждение, это любовь. И когда эта любовь, она заканчивается таким образом, эти отношения прекращаются, тогда это просто опустошение в жизни человека. In the 60s there was a song, I've lost that loving feeling, now it's gone, gone, gone. В 60-е была такая песня, и там были такие слова, что я утратил эти любовные ощущения, они ушли. But in the spiritual world, it's always increasing. Но в духовном мире это постоянно увеличивается. Forever. Всегда. How can you measure that love? Как только вы можете вообще попытаться даже измерить эту любовь? It's increasing, ever and ever and ever. So how deep does the love for Krishna go in the spiritual world? Она постоянно увеличивается. Это то, как глубока эта любовь. It's so deep, it's so intense that even one moment of separation can't be tolerated. Она настолько глубока, она настолько сильна, что каждое мгновение этой любви, оно can't be tolerated. Разлуки такой невозможно терпеть просто. Oh Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more, and as a result, tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling so vacant in the world in your absence. Just 1 second. О Говинда, каждый миг разлуки с тобой кажется подобен вечности, 12 годам и больше, и без тебя весь мир кажется для меня пустым. The mathematics is that as much as you're attached to something, when you lose that something, you feel the separation to the same degree you had the attachment. If you were 25% attached, then when you lose it, you feel 25% the loss. If you're 50% attached, you feel 50%. So if you're 100% attached to Krishna and you lose him, 100% anxiety. That's the gopis. Математика этих отношений такова, что если вы привязаны к Кришне на 25%, когда вы теряете его, то вы чувствуете эту разлуку на 25%. Если на 50% привязаны, когда вы утрачиваете это, вы чувствуете потерю на 50%. Но если вы привязаны к Кришне на 100%, то что можно только подумать о том, что вы испытываете, когда вы утрачиваете Кришну. The gopis loved Krishna more than anyone has ever been loved before. Гопи любили Кришну так, как никто когда бы то ни было. So to increase their love, Krishna would disappear from time to time. He would trick them. И для того, чтобы увеличить эту любовь, Кришна иногда исчезает. So they were crying a lot. И они плакали очень сильно, очень много. And that's why Prabhupada said the water here in Vrindavan, it's not generally sweet water, it's salty water, because that salty water is the tears of the gopis. Поэтому Шрила separation from Krishna. Он говорит, что вода здесь во Вриндаване это не пресная, не сладкая вода, но она имеет солоноватый вкус, потому что на самом деле эта вода это слезы гопи. I was complaining the other day to Bibi Govinda Maharaj. Now the water in our neighborhood, it's so salty. He said, don't complain, you're drinking the tears of the gopis. Однажды я пожаловался Бхактиведантой Свами Махараджу.
Я сказал, что сейчас вот эта вся вода в Вриндаване, она стала такой соленой. И он мне сказал, нечего жаловаться, ты пьешь слезы гопи. So that's the goal. Это цель. To feel separation from Krishna, because when we feel the separation, our attachment grows stronger. Мы должны испытывать разлуку с Кришной. Если мы испытываем эту разлуку, то тогда наша привязанность к Нему, она лишь растет. One time, Gaur Govinda Maharaj, my godbrother, he was a very, very advanced devotee. He was from Orissa, and he passed away. Однажды мой духовный брат, Шрила Гаур Говинда Махарадж, он был очень возвышенным, преданным, он был из Орисы, и он ушел. So a newspaper reporter asked him, this is a Hare Krishna movement, so could you just give me a summary of your philosophy? What's the essence of your movement? Однажды журналист задал ему вопрос. Вы не могли бы мне объяснить суть вашего движения сознания Кришны? What is Krishna consciousness, Swami? Что это такое сознание Кришны? It's a newspaper reporter. Это был просто журналист. So Gaur Govinda Maharaj was kind of like an avaduta. He said, what is Krishna consciousness? Crying, 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 crying. And the newspaper said, you want me to print that? Print it. Гаур Говинда Махарадж, он был авадутой, поэтому, когда его спросили об этом, он сказал, что такое сознание Кришны? Сознание Кришны — это значит плакать, 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 плакать и плакать. И журналист, он с круглыми глазами, он спросил, вы хотите, чтобы я это напечатал? И Гаур Говинда Махарадж сказал, печатайте. So that's a very advanced stage. И это очень возвышенная, очень продвинутая стадия. But it's good to know the goal. Но очень хорошо знать цель. Good to know what is our goal in life. Очень хорошо знать, какова цель нашей жизни. Now we just look around Vrindavan and there's a lot of construction going on. There's a lot of cell phone towers going up. You can see one right over there. Сейчас во Вриндаване происходит очень много строительства везде. Что-то строится, постоянно вырастают эти башни с мобильной связи. Вот одна вы можете видеть здесь. There's open sewers. Эти открытые канализации. There's garbage. Мусор. There's the garbage collectors, the pigs. И тут есть, так сказать, мусоросборщики, это свиньи. And did you know that there's monkeys? А вы знаете, что здесь есть обезьяны? They're little rascals. I'm calling them a rascal, so he's hiding. Это такие маленькие мошенники. Я называю их мошенниками, вот они сейчас прячутся там. I've lost, since 1972, when I first came here, I've lost 14 pairs of glasses. Начиная с 1972 года, когда я приехал сюда впервые, я потерял 14 пар очков здесь. More than any of my godbrothers, because the monkeys know I call them rascals, so they steal my... И больше, это больше, чем кто бы то ни было из моих духовных братьев, потому что эти обезьяны, они знают, что я их называю мошенниками. And there's beggars. Есть попрошайки, begging for money, которые просят деньги. It's dusty, a lot of dust everywhere. Много пыли вокруг. So, one time Prabhupada was taking devotees on parikrama. Однажды Шрила Прабхупада, он взял преданных и вел в парикраме. If you've ever been on parikrama with Dina Bandhu, you know how nice it is to go with a qualified person who can explain to you the places you visit and the pastimes that took place there. Вы знаете, что когда вы идете, например, в парикраму с Динабандху, то есть когда вы идете с квалифицированной личностью, которая может вам объяснить, что там происходило в этом месте. Imagine if your parikrama guru was Srila Prabhupada. Можете себе только представить, если ваш гуру в парикраме это Шрила Прабхупада. But in the very beginning, Prabhupada took, Jamuna and Guru Das and
Mukunda and Janaki and Shamsundar and Malati, the first devotees, because it was very hard then, it was very austere. Prabhupada gave some nectar. He went to various places with the devotees. Но в самом начале Шрила Прабхупада, он взял с собой парикраму Ямуну, Гурудаса, Мукунду, Джанаки и Шьямасундару, Малати. Это были очень аскетичные времена, и поэтому Шрила Прабхупада, он решил дать им немного нектара, он взял их с собой. I remember one time I was part of a group with Prabhupada. We went to Brahmanda Ghat, I think near Mathura or somewhere. And that's where, I think that's where Krishna ate the dirt. And Balaram told Mother Yasoda, my brother's eating dirt. And she let me see, looked in his mouth, near the Jamuna. So Prabhupada told the pastime, and then he bathed in the Jamuna, and we were throwing water on Prabhupada's body, bathing the Guru, literally, like a deity. Я помню, как однажды я участвовал в одной из таких парикрам, когда Шрила Прабхупада, он привел нас на Брамбанда-Гат, это место на Ямуне, где Кришна ел грязь, глину, и его старший брат Баларам, он сказал, пожаловался маме Ишоде, что вот он ел эту глину, и мама Ишода, она сказала, дай мне посмотреть. И я помню, как Шрила Прабхупада, он принимал омовение там в Ямуне, и когда он принимал, мы поливали его водой из Ямуны. Можете себе представить? Это мы омывали его как божество, омывали своего гуру. I remember one disciple of Tamal Krishna Maharaj, after Maharaj had passed away, they were having a Vyasa Puja, and this devotee Balaram, he was the servant of Tamal Krishna Maharaj for many years, so he got up to speak his offering. Когда Тамал Кришна Махарадж ушел, я помню, его слуга, личный слуга Баларам, он зачитывал его подношения. So he said, Guru Maharaj, he said, so many devotees have deities. They're worshipping Radha and Krishna, Gaurnitai, Jagannath, Subhadra, Baladev, Giriyaj. He said, but for me, you are my deity. И он сказал в этом подношении своему духовному учителю, что Гуру Махарадж, столько преданных у них есть, столько разных божеств, Горнитай, Рада Кришна, Джаганнат, Баладев, Субхадра, но для меня вы мое божество. As my spiritual master, you were Sakshad Hari. You were non-different than the Lord in my eyes because you were taking me to Krishna. So I saw you as my deity. I'd wake you up, I'd prepare your bath, I'd set out your clothes, I'd straighten your kurta, I'd cook for you, I'd feed you, put you to sleep. So you were my deity, and now that you have gone, my life is empty. И он сказал, что когда вы были здесь, то вы были для меня моим божеством. Я будил вас, я одевал вас, я подготавливал для вас одежду, я готовил для вас, я чинил вашу курту, я укладывал вас спать, делал вам массаж. Но сейчас, когда вы ушли, моя жизнь, она просто стала пустой. I do not know who is Krishna, but I know my Guru Maharaj. Я не знаю, кто такой Кришна, но я знаю моего духовного учителя. So then he started crying and he fell down on the ground just sobbing, and that was the end of his offering. И когда он сказал это, он просто разрыдался, и он просто упал на землю, и он просто всхлипывал, и на этом закончилось его подношение. So these were the early days, but I remember splashing water on Prabhupada. I'm thinking, this is like deity worship. This is the divine form. Prabhupada was just like deity worship. И я вспоминаю поэтому эти ранние дни, когда мы омывали Шрилу Прабхупаду, брызгали на него водой, и я думаю, это как поклонение божеству. One time I asked Tamal Krishna Maharaj, what is the most important quality that the disciple can possess? Out of all the qualities, what is the most important quality a disciple can have? And he said, Guru Nishta, faith in his Guru. Because if you have faith in your Guru, everything will be revealed in due course of time.
однажды я задал вопрос Тамал Кришне Махараджу о том, среди всех качеств ученика, какое из них самое важное, самое главное. И он ответил, что гуру ништа. Если у вас есть вера в вашего духовного учителя, то тогда вы сможете достичь всего. So Prabhupada would take devotees like that on parikrama. И так Шрила Прабхупада вот так водил преданных на парикраму. That's the best because everyone knows in Vrindavan that the guru is the revealer of the Dham. Это самое лучшее, потому что все во Вриндаване знают, что гуру является тем, кто открывает Вриндаван. What qualifications do we have to enter into such a transcendental abode that is inhabited by only pure devotees whose love Krishna readily accepts because of its purity? Who are we to join the ranks of such devotees? We don't have any, even after millions of lifetimes, we don't have the qualifications. So how do we enter? By mercy, by the mercy of Guru and the mercy of Gauranga. Кто мы такие, чтобы войти сюда, во Вриндаван? Как мы можем вообще подумать о том, чтобы вступить в эти ряды этих абсолютно чистых преданных, чью любовь Кришна с готовностью принимает? Эти преданные, они настолько возвышены. Кто мы такие, чтобы туда войти? Мы можем войти туда только лишь по милости Гуру и Гауранги. You know, we try to chant, we control our senses, you know, we say the prayer before prasadam, and, you know, we say our gayatris, and, you know, but really we're making advancement because the spiritual master is pleased with us. But we make advancement by mercy. Мы, конечно же, повторяем мантру, мы пытаемся контролировать свои чувства, мы произносим поэтому молитву перед прасадом, но то, как мы по-настоящему в действительности продвигаемся, это только лишь по милости духовного учителя. So Bhaktivinoda Thakur says, Guru Maharaj, I'm simply running behind you, shouting, Krishna, 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 Krishna. И поэтому, если только Гуру удовлетворен, и поэтому Бхактивинода Тхакур пишет в своем баджане, что я бегу за тобой, Гуру Махарадж, я кричу, Кришна, Кришна, Кришна. One time, we're kind of intertwining the stories, but one time we went with Prabhupada to a program in Vrindavan. Я сейчас немного другую историю включу. Однажды мы были с Шрилой Прабхупадой на парикраме. I forget what it was. It was right in the middle of Vrindavan, all those little streets. It was some dance performance, and then there was the governor of UP spoke, and there was some function. I don't remember. Мы были с Шрилой Прабхупадой во Вриндаване, и прямо где-то посреди всей этой парикрамы во Вриндаване там происходило какое-то событие, были танцы, там выступал мэр Уттар-Прадеша, что-то такое было, я точно не помню. The quickest thing that goes in your old age is your memory. Самое быстрое, что уходит в старости, это ваша память. Anyway, so there was this function. I think Prabhupada spoke very briefly. Итак, было вот это событие, и я думаю, что Прабхупада, он дал какую-то речь, но она была очень короткая. And there was 20 or 30 of us, disciples, in the audience. And then Prabhupada walked out to come back to Raman Reti. И нас было где-то 20 или 30 человек. И после того, как он сказал, он отправился назад в Раман Рети. So we all ran out to also follow Prabhupada back to Raman Reti to hear. И мы сразу же выбежали, чтобы последовать за Шрилой Прабхупадой также в Раман Рети. But Prabhupada was always very quick. It was uncanny. He was elderly, and he was older, but he was so much faster than us. Even on the morning walks, I couldn't keep up with him. And I was 20, 21. I couldn't keep up with Prabhupada. He was in his... It was like he was floating. Шрила Прабхупада был настолько быстр, шустр, можно сказать, что мы просто не поспевали за ним. Мне было 21 год, 22. Шрила Прабхупада, он
шел так быстро, на утренней прогулке я просто не мог поспевать за ним. Он буквально просто плыл над землей. It's well known that the devatas, their feet never touch the earth. Это очень хорошо известно, что стопы полубогов никогда не касаются земли. When Jamuna Devi was on a walk with Prabhupada in London on not a rainy day, but just after the rain, she was walking there out in London. She saw her feet, big footprints she'd leave behind. And she saw Prabhupada and there was no footprints. Когда Ямуна Деви, она была на утренней прогулке с Шилой Прабхупадой, это было после дождя, где-то за пределами Лондона, и они шли, и она оглянулась, она посмотрела, она оставляла очень большие отчетливые отпечатки на земле, но отпечатков Шилы Прабхупады не было. Prabhupada, this is the mud, and you're walking, there's no footprints. Prabhupada said, look, he said, yes, one day when you're very advanced, you will understand. И она воскликнула: Прабхупада, мы идем по грязи, но вы не оставляете отпечатков. И она, Шила Прабхупада посмотрел и сказал: ну ничего, когда-нибудь, когда ты продвинешься, то ты поймешь. Who was the saint who walked amongst us? Кто был тот святой, который ходил посреди нас? So, very quickly, Prabhupada was with his servant, Shruti Kirti. They were on a rickshaw. And, there was no rickshaws. So I started running, but I got lost. All these little dark lanes and little gutters and little herds of pigs. You had to wait and go. And I lost sight of Prabhupada and his rickshaw for like 15 minutes maybe. Итак, Шила Прабхупада, он вместе со Шруti Кирти, они сели в рикшу и быстро исчезли, уехали. И я потерялся просто. Там не было рикш, все эти улочки, свиньи. Я был полностью потерян. So I'm all alone. Everybody else, I think they got lost also. И я был полностью один, потому что все остальные тоже куда-то исчезли. I'm a young man. I'm running. And then suddenly I come out of this dark alley onto the main road, coming back here to Raman Reddy, and there's Prabhupada's rickshaw coming like this, just past me. I said, Prabhupada! And the rickshaw waller stopped. Looked at me like, what are you doing here? He said, what are you doing here? I said, I'm lost. He smiled. He said, follow me, I will take you home. И вот я бежал, я просто был один, и я бежал по всем этим улочкам темным. Я бежал, и вдруг, неожиданно, я наконец-то выбежал на главную дорогу, которая вела назад в Рамнарети. И тут, в этот момент, рикша с Шилой Прабхупадой, она проезжала мимо меня. И я закричал: Прабхупад! И рикшавала, он немедленно остановился. И Шила Прабхупада посмотрел на меня и спросил: что ты здесь делаешь? И я сказал: Прабхупада, я потерялся. И тогда Шила Прабхупада сказал: ничего, просто следуй за мной, я выведу тебя назад домой. So I took it not that he would I could follow his rickshaw back, but it meant, I think he actually meant it in both ways, but I mainly just took it that he would take me back to Goloka. So I just kind of stood there like stunned. I was thinking, wow, what a blessing, what a benediction. I could have stood there all night. But then Shruti Kirti said, come on. Then I started running. The whole way back I was just in bliss. My Guru Maharaj said, I'm following back to the Goloka. I'm still running. Prabhupada's there, but I'm still running. But he said, so I took whatever Brahmana says comes to pass. What to speak of a pure devotee. И когда Шила Прабхупада сказал эти слова, я не знаю, я думаю, что он имел в виду и в том, и в другом смысле, но то, как я это воспринял, я понял, что он мне сказал, что я заберу тебя назад в духовный мир, на Галоку.
И я просто встал как вкопанный там, на этом месте. И я, наверное, бы простоял бы там всю ночь. Но в этот момент Шутакирти, он сказал: давай, поехали, идем. И я стал бежать за Шрилой Прабхупадой. И я просто в этих всех чувствах я бежал, я думал. Шрила Прабхупада, он сказал мне, что он заберет меня назад на Галоку, в духовный мир. И слова Брамана, они всегда правдивы. Что говорить о словах чистого преданного? I am just running behind you, shouting Krishna, Krishna. Я просто бегу за тобой и кричу Кришна, Кришна. So the guru is the revealer of the Dham. Итак, гуру — это тот, кто открывает. How does he reveal the Dham? Like, poof! Wow! Some magic? No. И как он открывает Дhammu? Что, вот так вот? И просто какая-то вспышка? You're better than Uttama Shloka. He's too shy. He goes, poof. So it's not that the guru, does some magic. It's not like that. Это не то, что гуру, он просто делает какой-то магический трюк. How does he reveal the Dham? Oma gyan timirandasya ganangana shalakaya chaksunimilitam janatasmaya. I am standing blinded by the darkness of ignorance, but my guru has removed that ignorance, that darkness, by the scalpel, by the knife of gyan, of divya gyan, transcendental knowledge, by hearing from the spiritual master. Eventually we can see the Dham, everything about Krishna. Мы слепы, наши глаза покрыты катарактой. И духовный учитель, он просто скальпелем знания, он убирает этот покров. И таким образом он открывает нам при помощи знания это Дhammu. So they have an eye clinic out at Varshana. Govindanam, my disciple, his parents are doctors, and they operate out there at Varshana. It's not a complicated operation, I understand. They just cut off the cataract. It's like the skin is dried on the eye, the liquid has become hard. So they cut, and then it's very nice to see the sadhus. They've been blind for 20 years, and wow! You see, it's a very nice thing. Wow, they can see. Or like a little child can't hear, and they put a hearing aid in. Wow! So that's what it's like when you get purified. And Krishna, wow! Мой ученик и его жена, у них есть клиника здесь в Варшане, и они делают эти операции, они убирают катаракту. И, похоже, это не слишком сложная операция, это просто когда слизь, она высыхает, и она просто становится как корка и закрывает видение. И они просто скальпелем открывают. И так замечательно видеть этих саду, когда у них просто убирают эту катаракту, они вдруг неожиданно они могут видеть. И это точно так же, как дети, когда им делают, которые глухие, им вставляют аппарат слуховой, и они вдруг начинают слышать. И точно так же это действует, когда нам гуру открывает глаза знания. Shlakaya, he takes the scalpel of knowledge, divyagan, transcendental knowledge, and removes our ignorance so that we can see things as they are. We can see the whole world as it is, but most important, we can see Vrindavan. Итак, Шалакая при помощи скальпеля этого знания духовный учитель, он открывает нам видение, и мы начинаем наконец-то видеть вещи такими, как они есть. Но что самое главное, мы начинаем видеть Вриндаван. Well, how do we, after hearing from the Guru, his lectures, how do we see the world? How do we? What's the difference? It's still there.
Well, how do we see it different? We see the futility of material life. Каким образом, после того, как мы услышали лекции духовного учителя, каким образом наше видение меняется? Оно меняется таким образом, что мы наконец-то начинаем видеть всю бесполезность этого материального мира. And we see the positive alternative of devotional service by which we can transcend this world. И мы видим позитивные возможности, которые нам предоставляют преданное служение. Abhrama bhuvana loka punar avitu arjuna mamopetiti kontya punarjanma nividyate. From the highest planet, Brahma loka, down to Patal loka, which says all are places of misery and death. But punarjanma nividyate, one who attains to my abode, Vrindavan, he never takes birth again. So these are the things you see. You see the futility of material existence, you see the reality of the spiritual world. Dibya Gyan. Весь этот мир, начиная с Брахма-локи и до Патала-локи, весь этот мир, это просто место, которое полно страданий. И благодаря этому духовному видению, духовному знанию, мы понимаем, какие возможности открывает для нас преданное служение, что такое духовный мир. И мы начинаем видеть Вриндаван. Это есть Дивья-гьян. Materialistic people, they see the material world as real, and they say the spiritual world is fictitious, it's a poet's dream, it's for old ladies, it's for people a crutch to hold on to. It's just not there. The only thing that's real is matter. And we say, no, it's the matter that's not real, because it's temporary, and it's the spiritual world that's real. It's opposite, vice versa. We say, vice versa. Материалисты, они видят этот материальный мир как нечто реальное, и духовный мир, они представляют, что это просто какая-то фантасмагория, это просто нечто, за что держатся какие-то неудачливые люди, это просто какие-то сказки для бабушек, это что-то совершенно выдуманное, но мы говорим наоборот. И они говорят, что только материальный мир — это реальность. Но мы говорим, нет, все наоборот. Духовный мир — это реальность. А материальный мир, он иллюзорен благодаря тому, благодаря тому, что он временен. И то есть все наоборот. So an intelligent person, he sees with his ears, not his eyes. Итак, разумный человек, он видит при помощи ушей. Krishna chastises Arjuna's falling asleep because there was a big feast that afternoon on Nityananda's parents' day. So Krishna says to Arjuna, touch Srinu! Hey! Arjuna, touch Srinu, wake up! You listen to me. Yes, sir. Don't fall asleep. This is Bhagavad Gita. If you fall asleep, then all the people will fall asleep also when they hear Bhagavad. They're just going to follow your example. So here in this 6th chapter, please don't fall asleep. Итак, Арджуна, наевшись на пиру, он стал засыпать, и поэтому Кришна ему стал кричать «Тать Шрину, слушай!» Потому что смотри, иначе все будут следовать твоему примеру. Если ты будешь засыпать, то все остальные тоже будут засыпать. Сейчас уже 6 глава Бхагавад-гиты, проснись. We begin to see Krishna through the words of our Guru. Мы начинаем видеть вещи через слова нашего гуру. Not these eyeballs. Не при помощи этих глазных яблок. One time Bhaktivinoda Saraswati Thakur was giving a lecture. Однажды Бхактиведанта Сарасвати давал лекцию. They had a darshan hall. Это был такое место, зал для даршанов. And it was next to the temple room. И этот зал находился рядом с храмовой комнатой. So it was a long lecture like Radhanath Swami. Это была длинная лекция, как у родного Махараджа. He can do it. Keep his audience awake. Он может это делать. Он может держать бодрствующей свою аудиторию. So
it came time for the noon arti. It was a Bhagavatam class, morning class, and it went till noon. Guru Maharaj is speaking. You better stay awake. But he's been speaking for 6 hours. That's all right. И это была утренняя лекция по Бхагаватам, и она продолжалась до полудня. И это и ученики, они уже смотрели, и лекция гуру, нельзя засыпать. И они смотрели, они говорили: Гуру Махарадж, ну уже 6 часов. Ничего, это нормально. So the conch shell blew for arti. Итак, затрубила раковина для арти. And 2 or 3 of his disciples, they stood up and they left the lecture to go to the artik in the next hall, next room. Radha Krishna. И когда зазвучала раковина, 2 или 3 его учеников, они встали, и они отправились, они вышли, пошли в храмовую комнату на арати. So they, Hibajayo, Jayo, Goda, Chandra. They attended the arti, half hour. And they came back into the lecture hall, and he was still speaking. And he immediately said, "Where have you been?" Bhaktisiddhanta Saraswati. He was like lion, the lion guru, the Sringa guru. Wouldn't tolerate any deviation, any nonsense. И эти ученики, они отправились на арати, там стали петь там Киваджайо, в общем, арати. Через полчаса они вернулись. И по-прежнему Шрила Бхактивиданта Сарасвати, он по-прежнему говорил. И немедленно, как только он увидел их, он сказал: "Вы где были?" И он был как лев. Это был гуру лев. Couldn't tolerate any statement that was outside the realm of pure devotion to Krishna. Even mixed devotional service. He did anything that was outside the realm of Amala Bhakti, pure devotion. He wouldn't tolerate. He'd chastise. Он не мог терпеть никаких отклонений, он не мог терпеть никаких утверждений, которые были вне царства чистой преданности. Он просто не мог этого терпеть. Prabhupada said his godbrothers used to complain of Bhaktisiddhanta Saraswati's chop, 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 chop. Always chastising. Шрила Прабхупада, он говорил всегда, что его Гуру Махарадж, он постоянно, он просто рубил. Чап, 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 чап. Просто... Русский is chop, chop. I finally found some similarities between Russia and America. Chop, chop, chop. Удивительно находить некоторые сходства между русским и английским языком. У вас тоже есть чап-чап-чап. So he said, "Where were you?" "Oh, Guru Maharaj, we went to see Krishna." И они сказали: "О, Гуру Махарадж, мы же пошли, чтобы увидеть Кришну." He slammed his fist on the table. He said, "You did not see Krishna. You only saw stone. If you want to see Krishna, you sit and you listen to me." И тогда Шрила Бхактивиданта Сарасвати, когда он услышал эти слова своих учеников, он ударил по столу, и он сказал: "Вы не видели Кришну, вы видели просто камень. Если вы хотите увидеть Кришну, то вы должны просто оставаться здесь и слушать." Well, this is how the Dhamma is revealed. We don't, more than just running around like tourists and taking clicks, or snaps, they say in India, they still say it. "Can I have your click, Maharaj?" "My what?" "I want to take a click of you." "Take a snap." "Or you want to take a photograph?" "Yeah, click." Rather than just being tourists, we sit and we have katha and kirtan, and everything will be revealed. Cheto dharpana marjana. The heart becomes cleansed, and when the heart is cleansed, the spiritual senses are awoken, they're revealed. And with those senses, you can see the Dhamma as it is. Так, вместо того, чтобы быть просто туристами и бегать и делать эти снимки, клик. Здесь в Индии по-прежнему, когда они хотят фотографировать, они говорят: "Махарадж, можно мы вас кликнем?"
Что? Ну, кликнем, сделаем фотографию. Итак, вместо того, чтобы просто бегать и делать эти фотографии, нам просто нужно оставаться, слушать и петь киртан. И тогда, по мере нашего очищения, читодарпанам арджанам, тогда духовный мир, он откроется нам. Oh, that's what we do in our Kartik parikramas. Это то, что мы делаем на наших парикрамах на Картику. Of course, for new devotees, it's important to see all the places. That's true. Конечно, для новых преданных это очень важно увидеть все места также. But generally in Kartik we go with Bharahari Prabhu and Sitala and Sri Prahlad, and we go to one place, and we have the pastime of that place, and we have 2 or 3 hours of kirtan and prasad, and we come back. Но то, что мы делаем на Картику, мы обычно отправляемся с Бхадахари Прабху и с Шри Прахладом. Мы просто отправляемся в одно место, мы садимся там, мы слушаем катху об этом месте, и потом 2-3 часа киртана, и потом немного прасада, и возвращаемся назад. So one time Prabhupada was on Parikrama with these same devotees. He was describing Chintamani Prakarasadamasu Kalpaviksha Laksha Viteshu Shuddhabir Abhipalayantam Lakshmi Sahasra Sutasambhamya Sevyamanam Govindamadi Purusham Tamam Bhajami. He was describing how this Vrindavan that we're sitting in, with the sewers and the pigs and the rickshaw wallahs and the garbage and the construction, he said, this is all Chintamani. Итак, однажды, когда Шрила Прабхупада был на парикраме с этими первыми преданными, он сидел и он описывал Вриндаван, и он говорил Чинтамани про Карасадмасу Калпаврикша. И он описывал, что Вриндаван вместе со всеми этими открытыми канализациями, со свиньями, с рикшавалами, с этой стройкой, тем не менее, это Чинтамани. Chintamani is transcendental touchstone. Чинтамани это означает трансцендентальный философский. You can take those stones and touch them, and anything will turn to gold. Если вы берете философский камень, вы прикасаетесь к чему бы то ни было, это немедленно превращается в золото. Oh, I want to go there! О, я хочу отправиться туда. When I was young, Bob Dylan, he wrote one song, "The streets of heaven are lined with gold." Oh, maybe I should become a Christian because there's gold up there. I was thinking, it's better than here. It's all cement. I have to go to school. Боб Дилан, он написал песню о том, что там все улицы, они сделаны из золота. И я, когда послушал это, я подумал, наверное, мне нужно стать христианином. Там так здорово, там все сделано из золота. And it's true. You can take a pebble from the forest. Wow, gold! Wow, gold! Oh, whoops. Oops, made a mistake. И это правда. Вы можете взять там любой камешек и просто прикоснуться к чему бы то ни было. Это сразу превращается в золото. Золото, золото. But if you have that prema for Krishna, things like gold and emeralds, diamonds, jewels, pearls, they have no significance. They're nothing compared to the jewel, the good fortune, and limited bliss of Krishna consciousness. Но если у вас есть према, то тогда все это золото, бриллианты, изумруды, все это совершенно не имеет никакого значения, никакого смысла по сравнению с тем бриллиантом удачи, сознания Кришны, которое вы имеете. Therefore, Vrindavan Das Thakur, he describes in, I forget where, but one of his writings, that the gopis, they take those pebbles of Chintamani, and they tie them to their shoestrings, and then tie their shoes to keep them together. Because sometimes when you're young and you're running, your shoelaces come undone. You put little weights on them, at the end of the shoe, they won't come undone. So the gopis, they consider it so insignificant, this Chintamani, gold, compared to Krishna Prema. They take them and they tie them to their shoelaces, so the shoelaces don't become undone.
гопи, они настолько поэтому безразличны к этим камням чинтамани, что они берут эти камешки чинтамани, и они просто привязывают их к шнуркам своей обуви. Знаете, когда вы молоды, то ваши шнурки, они часто развязываются. И гопи, они просто привязывают эти камешки к шнуркам, чтобы какой-то вес был, чтобы таким образом они не развязывались. Настолько они считают это незначительным. And when they're sweeping the areas, gopis sweep a lot, if they come across one of Krishna's lotus footprints in the dust, they don't sweep it. They preserve it for as long as it can possibly stay there, because tadiya reminds them of Krishna. И вы знаете, что гопи, они очень много подметают. И когда они подметают улицы, дорожки во Вриндаване, когда они находят неожиданно отпечаток стопы Кришны, они не трогают его, они оставляют его нетронутым, они не подметают там, чтобы сохранить его настолько долго, насколько это возможно. Kalpavriksha, there's trees that give anything you desire to serve Krishna. Калпаврикша — это деревья, которые исполняют любые желания для служения Кришне. Prabhupada said if it's an apple tree, you can ask for oranges. Это Прабхупада говорит, что если это яблоня, то вы можете попросить у нее апельсины. Or watermelons the next day. А в следующий день можете попросить арбузы. Or if you need a chamara fan, you can ask the Kalpavriksha tree for a chamara fan. А если вам нужна вдруг чамара, апахала, то вы можете попросить у дерева желания чамара. You don't have to go all the way to Loy Bazaar and go to Sriji's to get something for your deities. You just go to the nearest tree. Sir, could you please give me three silver plates, 2 cups, a crystal spoon, and 100 pearls, because I need them for my puja this morning. Поэтому вам не надо там отправляться куда-то на Лой Базар, в магазин Шриджи и просить покупать все это. Вы просто подходите к дереву желаний, и вы говорите: мне нужно серебряный поднос, 3 серебряных стаканчика, хрустальную ложечку и 20 бриллиантиков, и вдруг это все высыпается вам на руки. Спасибо большое. So Prabhupada, he was describing this Vrindavan like that. И Шрила Прабхупада, он описывал Вриндаван вот так. The devotees looking at the trees, looking at the dust mixed with all the garbage and the poop, this and that and everything. And one devotee raised his hand. He said, Prabhupada, you're describing this Vrindavan so nicely. All I see is, the pigs and the sewer and the smell. And what's wrong? И Шрила Прабхупада, он видел, как преданные, они облокачиваются на эти деревья, как они видят этот мусор, как они видят эти канализации, свиней и так далее. И один из учеников, он обратился к Шриле Прабхупаде, он сказал: Шрила Прабхупада, вы описываете Вриндаван так замечательно, но что не так со мной? Я вижу просто мусор, я вижу канализации, свиней. Что не так? Prabhupada said, you can't see? No, I can't see. I said, oh, that's because there's a little speck of dust in your eye. И Шрила Прабхупада, он спросил: ты не видишь? Нет, я не вижу. You ever have that experience? The wind blows and you get something in your eye and then it's all water and you can't see till you... My mother used to take, like this. It'll drop out. И Шрила Прабхупада, он сказал тогда: ничего, ты не видишь, потому что у тебя просто небольшая соринка в глазу. У вас есть этот опыт, когда ветер вдруг подул, и вам попадает пыль в глаза, и ваша мама, она говорит вам: вот так your mother also did talk. See, America, all the countries the same. We're all one. You just speak different language. Видите, в Америке, в Украине, в России, везде все одинаково. Ваша мама вам тоже так говорит. Просто подергайте, и пылинка вывалится. Только язык отличается.
So Prabhupada said there's a speck of dirt in your eye, therefore you can't see the Vrindavan that I'm speaking about. И так Шрила Прабхупада сказал, что просто у тебя есть пылинка грязи в твоем глазу, поэтому ты не видишь того, о чем я говорю. He said when that speck is removed, you can see Vrindavan as it is. И он сказал, что когда эта соринка уйдет, уберется, тогда ты сможешь видеть Вриндаван таким, какой он есть. So that devotee actually took off his glasses and he had the Bisleri water. So he didn't get the point. No, we were young. Этот преданный, мы были молодыми, поэтому мы не все понимали. И он в действительности принял это буквально, он взял просто, у него были очки, он снял очки, у него была бутылка с бислери, с водой, и он стал промачивать глаза. Потом до него только дошло. So Prabhupada saw that. He saw him doing that. He said, no, not like that. Поэтому Прабхупада увидел, как этот преданный, он промывал вот так глаза, он сказал, нет, не так. Then he clarified, he said, that dust, that speck, is your material desires. И тогда он прояснил, он сказал, что эта соринка, это просто твои материальные желания. Like lust, anger, greed, envy, these all the bad things. Because of those things, we can't see Krishna. He won't reveal himself if we maintain these dirty things in the heart. Это вожделение, гнев, зависть, жадность. Это такие вещи. Если они есть, если они не убраны, то тогда мы не сможем видеть вещи такими, как они есть. Мы не сможем увидеть Кришну. Prabhupada said to get rid of all that, so with the mind's eye, his expression, the mind's eye, you can see Krishna. He said you have to chant. How's it? Kirtaniyad Sada Hari, which means continuously. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Keto Darpanam Marjanam. The temple of the heart becomes cleansed. And then, with your spiritual senses, you can see Krishna, just like you see me sitting here. Why not? Да, когда эти вещи, как вожделение, гнев, жадность, когда эти вещи убираются, тогда глаз нашего ума, он открывается, и мы начинаем видеть эти духовные вещи такими, как они есть. Читударпана Марджанам. One time, Prabhupada, when they were installing the deities in LA, Prabhupada said, if you worship these deities very nicely according to all the rules and regulations, he said, if you see these deities to be like brass, they'll remain brass to you forever. But if you serve them nicely according to the rules and regulations, one day these deities will speak to you. Шрила Прабхупада однажды во время установления божеств в Лос-Анджелесе, он сказал, что если вы будете смотреть на эти божества просто как на бронзу, вы будете смотреть на них так, как на бронзу всю свою жизнь, всегда. Но если вы будете служить им с верой и соблюдая все правила предписания, то тогда однажды эти божества заговорят с вами. It's like Vrindarani. She does the puja at my house. So just imagine after 20, 30 years, 40 years, she's in her 60s. She's pouring the water like she does for the last 40 years. And Krishna says, when you're devotee, the temperature, could you heat the water up? It's cold, I want a warm bath. What? Krishna's speaking to Prabhupada said like that, if you worship the deities, because they're not stone, they're Krishna. So they can speak to you. И как в Риндаране она занимается пуджей там в нашем доме. И можете себе представить,
через 20-30 лет она будет снова омывать божества, и вдруг они скажут, после 40 лет служения такого, они скажут: ты не могла бы немного подогреть воду, что-то сегодня прохладно. Это то, что Шрила Прабхупада пообещал, что если вы будете служить с верой и соблюдая правила Писания, они заговорят, это не камень. With material senses you can only perceive matter, you can't perceive spirit. It's logic. But if you awaken your spiritual senses, you can see everything spiritual. So that's what we're doing here. Материальными чувствами вы можете воспринимать только материю. Это просто простая логика. А духовными чувствами, когда они развиты, вы начинаете видеть духовные вещи. The Brahma Samhita says, that we make advancement in little tiny steps. Easy. Брахма Самхита, она говорит, что мы совершаем продвижение, мы продвигаемся маленькими шажками. I visited an orphanage somewhere in Russia a couple of years ago, and it was built for the children, and the steps were like really tiny. So my feet are big, so it's like I was tiptoeing up the steps. Like I must have walked 100 steps to get 20 meters. I was thinking, this is like devotional service, There's no big steps. You just take little steps, and you may finally make it to the goal. But that's okay. Я однажды в России посещал сиротский приют, и там ступеньки были очень-очень маленькими. И я буквально должен был на цыпочках идти, делать много-много шагов, чтобы просто сделать 20 метров пройти. И я подумал, это в точности как в преданном служении. Вы просто делаете какие-то усилия, вы продвигаетесь маленькими шажками. So you get back to Minsk, you get back to Kiev, to Moscow, and let's say your friends, did you see Krishna in Vrindavan? No, Maharaj said it takes a long time, But I'm one step closer to the goal, and that's very nice. And that can never be taken away from you. It's eternal benefit. Итак, когда вы вернетесь после этого назад в Минск, в Киев, в Москву, и вас спросят, ну что, ты видел Кришну? Ну нет, Махарадж сказал, что это долгий путь. Но я на один шаг ближе к Кришне. Confucius, the Chinese philosopher, said, the longest journey begins with the first step. И этот шаг, он никогда, это навечно, это ваше достижение вечное. И Конфуций, китайский философ, он говорит, что самое длинное путешествие, оно начинается с первого шага. But the importance of coming to the Dham like Mayapur, Puri, or Vrindavan is that you get a big step. The Dham's so merciful. Whatever you do here is magnified 1,000 times. So it's a little step, but Krishna's very kind. He gives you credit for a big step. Но Майпур и Вриндаван – это настолько милостивые места, это Дхама, что любой шаг вам засчитывается как очень большой шаг. Потому что любое служение, которое вы сделаете здесь, оно увеличивается сразу, немедленно, в 1000 раз. Кришна дает вам такую поблажку, что вы делаете шаг, и он засчитывает вам как огромный шаг. It's so wonderful you've come here. You've spent this last month in India going to the Dhams. You've made lots of advancements. Quantum leap of spiritual life. Итак, это замечательно, что вы приехали сюда, вы провели здесь месяц или больше, и для вас это просто огромный скачок в вашем сознании Кришны. So, chanting Hare Krishna, Итак, повторять Хари Кришну, hearing Srimad Bhagavatam, слушать Шримад Бхагаватам, worshiping the deity, поклоняться Божеству, associating with devotees, общаться с преданными, and living in or visiting the holy dhams in India. These are the 5 most potent activities in devotional service, and you completed the 5th one this month. Congratulations. И жить или посещать святые места здесь, в Индии, это 5 самых могущественных видов преданного служения. И сейчас вы исполнили 5-й. Поэтому поздравляю вас.
And we'll go back to number 1, which is chanting Hare Krishna. Мы вернемся назад к первому, который называется Shri Vrajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Shri Sivara Sham Sundar ki, Shri Shri Krishna Balarama ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Prabhupada ki, Worldwide ISKCON ki. Oh, Premanande! Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Gopi Janavalabha Girivardhari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Gopi Isoranandana Bhajajana Ranjana Yasoranandana Vajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Jaya Gopi Janavalabha Girivardhari Yasodanandana Vajajana Ranjana Sodhanandana Yasodanandana Vajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jai Gopi Janavallabha Girivardhari Jaya Gopi Janavallabha Girivardhari Yasodanandana Bhaja Janaranjana Yasodanandana Yasodanandana Bhaja Janaranjana Yasodanandana Bhaja Janaranjana Yasodanandana Bhaja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Tira Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So, good morning. Доброе утро. How are we doing? Everybody okay? У всех все в порядке? Как дела у вас? What are we in now? Week? Which week are we in? Которая неделя пошла с начала фестиваля? 3, 4. It's the third week. Third week of the tour. Right. Okay. Haribol. Haribol. So we're reading from Srimad Bhagavatam. We're completing this chapter today. Сегодня мы заканчиваем 5 главу, изучение 5 главы первой песни Шримад Бхагаватам. We actually read this verse before, but we'll look at it again. It says it completes this narration. I hardly hear you. Oh. We read this verse once already this time, but we'll read it again because it completes the narration. Мы уже обращались к содержанию этого стиха, но сегодня мы перечитаем его, поскольку комментарий является изложением всей сути данной главы. Tvamapyabhadrashuta vishrutam vibho
Samapyate yena vidam babushitam prakyahidakar muhu arditatmanam sanklesha nirvana mushanti nanyata tamapya badra shuta vishritam vibho samapyate yena vidam babushitam prakyahidukar muhu arditatmanam sanklesha nirvana mushanti nanyata tamapya badra shuta vishritam vibho samapyate yena vidam vibhushitam prakyahidukar muhu arditatmanam sanklesha nirvanam ushanti nanyata. Please, therefore, describe the Almighty Lord's activities, which you have learned by your vast knowledge of the Vedas, for that will satisfy the hankerings of great learned men, and at the same time mitigate the miseries of the masses of common people, who are always suffering from material pangs. Indeed, there is no other way to get out of such miseries. Перевод стиха. «Поэтому соблаговоли описать деяния всемогущего Господа, о которых ты узнал благодаря всестороннему изучению Вед, ибо это удовлетворит желания великих ученых мужей и в то же время облегчит мучения большинства простых людей, вечно страдающих от материальных несчастий. Поистине нет другого пути избавления от этих страданий». Sri Narada Muni, purport by Divine Grace Srila Prabhupada, Sri Narada Muni from practical experience definitely asserts that the prime solution of all problems of material work is to broadcast very widely the transcendental glories of the Supreme Lord. Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. Исходя из своего практического опыта, Шри Нарада Муни утверждает, что лучшим средством разрешения проблем материальной деятельности является распространение трансцендентной славы Верховного Господа. There are 4 classes of good men, and there are 4 classes of bad men also. Существует 4 категории добродетельных и 4 категории дурных людей. The 4 classes of good men acknowledge the authority of the Almighty God, and therefore such good men, number 1, when they are in difficulty, 2, when they are in need of money, 3, when they're advanced in knowledge, and 4, when they're inquisitive to know more and more about God, intuitively take shelter of the Lord. As such, Naradaji advises Vyasadeva to broadcast the transcendental knowledge of God in terms of the vast Vedic knowledge which he had already attained. Добродетельные люди признают власть всемогущего Господа и поэтому интуитивно ищут прибежище у Господа, во-первых, когда испытывают трудности, во-вторых, когда нуждаются в деньгах, в-третьих, когда обладают глубокими познаниями, и в-четвертых, когда стремятся все больше и больше узнать о Боге. Поэтому Нарада-джи советует Вьясадеве распространить трансцендентное знание о Боге, используя необъятные ведические знания, которыми он обладал. As far as the bad men are concerned, they are also 4 in number. 1, those who are simply addicted to the mode of progressive work, fruit of work, and thus are subjected to the accompanying miseries. 2, those who are simply addicted to vicious work for sense gratification, sense satisfaction, and so suffer the consequence. 3, those who are materially very much advanced in knowledge, but who suffer because they do not
have the sense to acknowledge the authority of the Almighty Lord, and for the class of men who are known as atheists, and who therefore purposefully hate the very name of God, although they are always in difficulty. Что касается дурных людей, то они также подразделяются на 4 типа. Первое – те, кто просто привержен к прогрессирующей кармической деятельности и из-за этого испытывает сопутствующие ей страдания. Второе – предающиеся порочной деятельности для удовлетворения своих чувств и страдающие из-за последствий. Третье – те, кто обладает обширными материальными познаниями, но страдает из-за того, что у него не хватает здравого смысла признать власть всемогущего Господа. А также четвертое – те, кто называются атеистами, то есть осознанно ненавидящие даже имя Господа, несмотря на то, что постоянно испытывают различные затруднения. Sri Naradaji advised Vyasadeva to describe the glories of the Lord, just to do good to all 8 classes of men, both good and bad. Srimad Bhagavatam is therefore not meant for any particular class of men or sect. It is for the sincere soul who actually wants his own welfare and peace of mind. Шри Нарададжи советовал Вьясадеве описать славу Господа на благо всех 8 типов людей, и добрых, и дурных. Таким образом, Шримад Бхагаватам предназначается не для какой-то одной секты или типа людей, а для всех искренних душ, действительно желающих себе блага и спокойствия ума. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 5th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Narada's Instructions on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva. Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к 5 главе 1 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Нарада дает Вьясадеве наставление по Шримад Бхагаватам». Shri Chaitanya Manobhisam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadhati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaisnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitamtam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakanvitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Mosade Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapa Turubhyascha Kripa Sindhavevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatade Satarane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. Jai. So we're hearing, we've reached this point in the narration where he's summing up his instructions to Srila Vyasadeva. Narada's summing up his instructions. В изложении данной главы мы достигли момента, когда Нарада подводит итоги всем своим наставлениям, сказанным Вьясадеве. We'll just do a quick review. We know that Srila Vyasadeva had compiled all of the Vedas, and he was still unhappy. Давайте немного со своей стороны также подведем итог изученному материалу. Суть происходящего заключается в том, что Шрила Вьясадев обратился к Нараде за советом, поскольку, несмотря на то, что составил все Веды, испытывал некоторое неудовлетворение. И не мог никак понять причину происходящего. So Narada explained that although you gave so many rituals and rules, regulations, so many things, you didn't specifically glorify Krishna and the devotional service to Krishna.
В ответ Нарада объяснил ему, что несмотря на то, что ты описал в Ведах все возможные ритуалы и жертвоприношения, и порядок их исполнения, ты упустил необходимость восславить Верховную Личность Бога и служение Ему. You're trying to lead people on the gradual path, but you won't be satisfied, and they won't be satisfied till they actually understand what is the goal. Ты предложил людям пройти постепенный путь духовного возвышения, но упустил из виду необходимость описать им конечную цель их духовного развития. So you should speak about devotional service, because that will make them happy and it will make you happy. Поэтому сейчас необходимо начать речь о преданном служении, поскольку именно оно даст людям искомое состояние счастья. So Srimad Bhagavatam is especially about Krishna. Как мы знаем, Шримад Бхагаватам посвящен конкретно Кришне. Krishna appears many places in the Vedas. Many places. In the Vedas. Sometimes I can't hear you. Кришна появляется регулярно во многих частях Вед. So, but people are still confused. Who's this Krishna guy anyway? Но тем не менее люди мучаются в догадках. Кто же такой этот Кришна? Почему его называют Богом? So Bhagavatam especially explains there's a whole 10th canto, which is as long as the rest of the whole book, interestingly enough, just glorifying Krishna. И поэтому Шримад Бхагаватам конкретно описывает славу Господа Кришны, и конкретно в 10 главе содержится содержание описаний развлечений Верховного Господа, сравнимое с содержанием всей остальной книги Шримад Бхагаватам. So Narada gave many instructions on this. Таким образом, Нарада дал Весадеве множество наставлений на эту тему. So, and he also tells about his own devotional service. А также поведал о своем собственном преданном служении. How he met the sages and so on. О своей встрече с мудрецами и так далее. So now he's concluding with these words. И сейчас он подводит итог сказанному следующими словами. So he says, this is very beautiful. He says, please therefore, we'll read once again, please therefore describe the Almighty Lord's activities. Сейчас мы перечитаем содержание сегодняшнего стиха, потому что оно очень красивое. Он говорит буквально, поэтому соблаговоли описать деяния всемогущего Господа. То есть расскажи всем о Кришне, кто такой Кришна, чем он занимается. Bhagavatam especially proclaims that Krishna is the source of all incarnations. Особенность Бхагаватам заключается в том, что здесь открыто заявляется, что Кришна является источником всех других воплощений Господа. The great Mahavakya, the great words, the profound words that are considered the essence of the whole Bhagavatam are spoken in the next chapter. И буквально в следующей главе Шримад Бхагаватам мы услышим слова, которые относятся к категории Махавакья, которые являются ключевыми словами к содержанию всей книги Шримад Бхагаватам. Etecham sakala pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam. That Krishna, there's many incarnations, there's many expansions of God. He's all over the place, all over the universe. But Krishna is the source of everything. Здесь говорится, что во всей Вселенной существует множество различных воплощений и экспансий Верховного Господа, но Господь Кришна является источником всех их. So the whole Bhagavatam is just to proclaim that Krishna is the supreme personality of Godhead, the origin of Vishnu, the origin of everything. И все содержание Шримад Бхагаватам посвящено утверждению именно этой абсолютной истины о том, что Кришна является Верховным Господом и является источником всего сущего, в том числе Господа Вишну и всех других воплощений. It begins Janma Dyasya Yato Anvayat, like that. The source of everything, Janma, is Krishna, Vasudev. И в первом же стихе Шримад Бхагаватам говорится Джанма Адьясья, о том, что источником всего сущего является Господь Кришна. So here this Prabhupada translated as the Almighty Lord, the Vibho, the Almighty Lord.
Especially means Krishna, the И origin. когда здесь Нарада говорит «О Верховный Господь», он говорит «Восславь Верховного Господа», он конкретно имеет в виду Господа Кришну. And Vyasadeva knows, he knows everything about the Vedas, all the ins and outs. So who could be more qualified than him to especially point out how Krishna is the supreme person? И нужно учесть при этом, что Вьясадева, будучи составителем Вед, знает их буквально на зубок. Он полностью знаком с содержанием Вед, поэтому кто более квалифицирован для того, чтобы прославить Кришну как Верховную Личность Бога? And he's also understood personally that he's not satisfied by anything less than directly serving Krishna. И он лично осознал, что ничто, кроме прямого служения Кришне, не может стать для него источником удовлетворения. Despite his explaining all of the Vedas, it says that he's still hankering, he's still not satisfied. Поскольку здесь описывается, что, несмотря на то, что он составил уже все Веды, все еще продолжал испытывать некую неудовлетворенность. So what's the hope for anybody else to become satisfied in that way? Подумайте, каковы наши с вами шансы достичь удовлетворения каким-то другим способом. So it's nice to hear that. So you should explain this, explain about Krishna, explain about devotional service to satisfy the hankerings of everyone. И поэтому в Вьясадеве здесь дается совет объяснить славу Всевышнего Господа для того, чтобы удовлетворить эту непрестанную жажду живых существ, стремящихся к осознанию верховной истины. So and Srila Prabhupada especially points out how Bhagavatam or this knowledge is really for everybody. Шрила Прабхупада в своем комментарии дает нам ясно понять, что Шримад Бхагаватам является знанием для всех. First of all, he says that describes the four classes of people that come to Krishna. И, во-первых, он обращается к описанию 4 классов людей, которые обращаются к Кришне. Pious and so on. We all know those. Начиная с благочестивых людей и так далее, вы знаете все эти 4 категории. Chatur vidha bhajante mam jana sukriti norjuna arto jignasu artati gyani chabartashpa. Right? Gyani is the people who want money, come to Krishna. Упоминаются гьяни, а также люди, которые хотят денег и поэтому обращаются к Кришне. Especially in India. В особенности в Индии это чистая правда. And inquisitive. Любопытные люди. If they're pious, if they have a good heart, they'll come to Krishna. И при наличии достаточно благочестия и добрых сердец, они придут к Кришне. And furthermore, the philosophy of Bhagavatam is really the topmost philosophy. Далее можно сказать открыто о том, что философия Бхагаватам является вершиной всего духовного знания. So even the greatest scholars of the world, they become satisfied by hearing Bhagavatam. И слушая Бхагаватам, получают удовлетворение даже величайшие умы этого мира. It's not sentimental. Здесь нет никакой примеси сентиментов. And the Vaishnava philosophy is so thorough and so complete that even the greatest personalities are just frankly blown away by it. Философия вайшнавизма настолько последовательна и совершенна, что она полностью удовлетворяет и сводит с ума даже величайших философов. Just like Jiva Goswami, Rupa Goswami. Таких как Джива Госвами, Рупа Госвами. These are the greatest thinkers of all time. Можно открыто заявить, что они являются величайшими мыслителями всех времен. Scholars are somewhat impressed with Shankaracharya and different people. Многие знатоки философии увлекаются трудами Шанкарачарьи и других ачарий. Western scholars. В частности, можно сказать, что существует множество школ западной философии. Then you come across Jiva Goswami and it just
Но когда они встречаются с трудами Дживы Госвами, происходит взрыв. Поскольку это совершенно безупречная и глубочайшая философия. Давайте на минутку задумаемся о том, что конкретно сделал Рупа Госвами. Рупа Госвами объяснил науку расы. This is real science. Это наука наук. The science of loving relationships. Наука любовных взаимоотношений. It's so detailed, and this is actually the topmost knowledge to understand love. И с учетом того, что это знание было изложено Рупа Госвами настолько детально, можно сказать, что это является высочайшим знанием относительно науки любви. Who can talk about love in other than just a silly, sentimental way? Кто еще способен говорить так научно о любви? Ведь большинство из нас, говоря о любви, просто впадает в сентиментальные рассуждения. This whole analysis of the different kinds of rasas that we can have with Krishna. Мы встречаем в его трудах подробный анализ различных рас, которые встречаются в взаимоотношениях с Кришной. Именно этому конкретно посвятил свои труды Рупа Госвами. And he actually, at the time when he was writing, there are many poets that were in India. They're also writing about rasa in terms of mundane poetry. В те времена, когда Рупа Госвами создавал свои произведения, в Индии также существовало множество других поэтов, которые говорили о расе в выражениях сентиментальных рассуждений. Однако Рупа Госвами очень подробно и тщательно изучил все оттенки различных чувств. Just like, again, in the conjugal rasa, there's a certain relationship, there's certain, exchanges, and there's certain emotions, there's certain feelings. В частности, он объяснил нам содержание супружеских взаимоотношений, которые наполнены различными взаимоотношениями, чувствами, ощущениями и так далее. When you see someone as your son or your child, there's, people have parents, people have children just to have that loving exchange. Он говорил о содержании родительской расы, когда у вас есть дети, какие чувства вы испытываете, какие взаимоотношения претерпеваете. That parental affection. И говорится также в его трудах о родительской привязанности. There's particular emotions, right, that, for instance, a mother has for her child. О конкретных эмоциях, которые испытывает, в частности, мать по отношению к своему ребенку. You came just at the right time. Ты пришла как раз вовремя. And like this, or friends, just friends. They have a certain kind of, buddies, guys. They have a certain kind of loving exchange. А также у друзей, приятелей, какие у них бывают отношения, какие ухватки, привычки в этих отношениях и так далее. So, in a sense, these exchanges of love that we have in this material world, they're you could almost say they're a form of God realization. И в каком-то смысле, говоря об всех типах взаимоотношений в этом мире, мы можем сказать, что их глубинное понимание может привести нас к пониманию отношений с Верховной Личностью Бога. Потому что они являются отражением тех чистых взаимоотношений, которые существуют в духовном мире. So, Rupa Goswami took this whole thing and explained in detail the different types of feelings that devotees have for Krishna. Обратившись ко всей этой системе взаимоотношений, Рупа Госвами дает нам понять, что они являются отражением наших взаимоотношений с Кришной. So this is the topmost philosophy, very profound philosophy. Таким образом, можно ясно утверждать, что его труды являются высочайшей и глубочайшей философией. Just like the impersonalists think they have the topmost philosophy, that there's no form, there's no, ultimately we're all Brahman.
Огромных высот в своей философии также достигают имперсоналисты, однако в их рассуждениях отсутствует личность Бога, они рассуждают лишь о безличном брахмане. Everything is Maya. Они говорят, что все майя. But where do relationships come from? Where does all this come from? You know, people falling in love, friendships. It's just an illusion, they say. Ребята, а как же быть с огромным количеством взаимоотношений, их типов, их вкусов, их оттенков? Люди влюбляются, начинают дружить и так далее. Неужели все это майя, по вашему утверждению? But why, from nothing, that illusion comes? Каким образом из ничего, как вы говорите, возникает все это огромное здание иллюзий? It's like if you see water in the desert, it's not water. Например, вы видите мираж в пустыне, вам кажется, что там есть вода, но воды там нет. But why do you think it's water? Но откуда взялась сама идея о существовании воды? Because there's real water somewhere. Потому что где-то вода реально существует. So to simply say this world is an illusion isn't a complete explanation. Таким образом, заявление о том, что этот мир является всего лишь иллюзией, не является полным объяснением его существования. So these relationships we have in the material world, they're reflections of the real relationship. Таким образом, наши взаимоотношения, которые мы претерпеваем в этом материальном мире, являются лишь отражением истинных взаимоотношений. This is philosophy. Такова истинная философия. And the impersonalists don't have any rebuttal for this argument. И в ответ на подобные утверждения имперсоналистам просто нечего сказать. Therefore, this Bhagavatam, which explains these things, is as it's mentioned here, it's satisfying for the most thoughtful, most intelligent people. Поэтому Шримад Бхагаватам, как объясняется здесь, является источником удовлетворения для самых разумных, самых глубоко ищущих людей. It's totally satisfying for them. Принося им полное удовлетворение. There's nothing missing. Поскольку эта система знаний совершенна. And as Prabhupada says, it's also satisfied for the bad men as well. И, кстати, Прабхупада здесь упоминает, что удовлетворение приносит это знание также и дурным людям. For the bad guys. Плохим ребятам. Got to be an American to understand that one, I guess. Я думаю, что надо родиться американцем, чтобы понять в полном смысле, о чем здесь речь идет. I can't tell any of my American jokes here. Я, к сожалению, не могу здесь цитировать американские шуточки. So anyway, so then Prabhupada mentions that there's four kinds of bad people. Итак, Прабхупада здесь говорит, что существует 4 категории дурных людей. He's also quoting Bhagavad Gita. Он также цитирует здесь Бхагавад-гиту. Avajananti mamudha manushim tanama. Oh, no. What is it? Yeah, that's right. Avajananti mamudha. Manushim. No, that's not it. Майя пахрита гьяна. Майя пахрита гьяна асрambhavam. Asrambhavam Ashrita. What's the first part of that? Excuse me? What's the first part of that? What's the translation? Namam duskritina. Namam duskritina. Yeah, okay. The duskritinas, the bad guys. Душкритина. Первая строка этого стиха звучит «Намам душкритина мудха». То есть душкритина — это и есть те плохие ребята. Prabhupada says they have merit, but it's misused. Прабхупада говорит здесь, что у них есть свои заслуги, но эти заслуги неправильно прилагаются. It's not that people who don't surrender to Krishna are unintelligent. Нельзя сказать, что люди, не предающиеся Кришне, лишены разума. They're kritina, they have merit. Они критина, то есть у них есть свои достоинства. But it's misused. Но они прилагаются неверным образом. So, duskritina, mudha. The first ones are mudhas, people that just work hard day and night for money without any other purpose. Дальше говорится мудха. Это люди, которые усердно трудятся день и ночь, чтобы заработать деньги на свои развлечения. And they come to Medzdroy for their holidays. И, накопив денежки, они приезжают в Медздроy для того, чтобы провести там свой отпуск. And then there are those who are simply addicted to vicious work. Avajana mudha manushim. Гьянам ашрита. Oh, wait a minute.
It's a mix. We'll just give up on that one. Right. Anyway, all these different kinds of people are, they generally don't surrender to Krishna. В общем, все 4 категории дурных людей отличаются тем, что не предаются Кришне. So he's saying here that Bhagavatam is even beneficial for them. И говорит, тем не менее, что Шримад Бхагаватам приносит им благо. They can hear something about Krishna or hear this chanting of the holy names, somehow or other take prasadam, somehow or other come in contact with Krishna, then they're also benefited. Если они прочтут хотя бы строку из Шримад Бхагаватам, если услышат о славе Кришны, если им удастся принять немного прасада и вообще пойти в соприкосновение с преданными Кришны, то можно считать, что для них это будет большим благом. So, Bhagavatam is so wonderful. Таким образом, Бхагаватам настолько прекрасен. I was thinking how kind Krishna is, that he makes himself available in such a wonderful way. Я тут задумался над тем, насколько добр Кришна, что он делает себя доступным таким любовным и сладким образом. In the West, especially Islam, Christianity, Judaism, God is viewed as a jealous God that sometimes gets angry and just, smites the earth with a curse. That's actually a biblical quote. В авраамических религиях Запада, в частности, исламе, христианстве, иудаизме, Господь предстает в качестве старца, который наказывает вас за ваши прегрешения, готовый метнуть вас с молнию или какое-то наказание. Конечно же, страх является одной из авторитетных причин поклонения Богу. But it doesn't work so well. Но это не срабатывает так уж хорошо. So when we think about Krishna, Krishna's so kind. He's not like that. Но если мы задумаемся о Кришне, ведь Кришна очень отличается от этого. However anybody approaches Krishna, even if they worship the demigods or whatever they do, Krishna accepts that worship. Как бы ни обратились люди к Кришне, каким бы способом, напрямую или через полубогов они не искали его, Кришна принимает все эти типы поклонения ему. And he helps the worshiper. И даже помогает этим людям в процессе поклонения. And especially we see in the age of Kali, this most fallen age, how kind Krishna is in his form as Lord Chaitanya. И в век Кали, в этот наиболее падший век, мы видим, насколько велика милость Кришны, которая приходит в форме Господа Чайтаньи. He just makes Krishna consciousness, this topmost philosophy, available to everyone. Потому что именно Он делает эту высочайшую философию сознания Кришны доступной каждому. In such a simple way. Очень простым образом. So, Krishna's so kind. Поэтому можно сказать, что Кришна очень добр. Therefore we should worship Krishna. И это является причиной, почему мы должны поклоняться Кришне. So we'll stop here. На этом мы остановимся. Yeah, that's good. Thank you very much. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Шримад Бхадахаридас Прабху ки джай. Hare Krishna. I'm trapped. Can't get out. There we go. Reading from Grantaraj Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 8, Dhruva Maharaj leaves home, text 22. Сегодня мы изучаем 22 стих из 8 главы 4 песни Шримад Бхагаватам.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Because of my throat, I won't be able to chant the Sanskrit. We'll just go straight, with Prabhupada's permission, to the translation. Учитывая состояние моего горла, мы не будем повторять санскрит, а направимся прямо к комментарию Шрилы Прабхупады и переводу. Translation. My dear boy, you also should take shelter of the Supreme Personality of Godhead, who is very kind to his devotees. Persons seeking liberation from the cycle of birth and death always take shelter of the lotus feet of the Lord in devotional service. Becoming purified by executing your allotted occupation, just situate the Supreme Personality of Godhead in your heart, and without deviating for a moment, engage always in His service. Перевод стиха. «Мой мальчик, тебе также следует искать покровительство Верховного Господа, который так добр к своим преданным. Все, кто стремится обрести освобождение и разорвать заколдованный круг рождений и смертей, укрываются под сенью лотосных стоп Господа, посвятив себя преданному служению Ему. Очистившись в процессе выполнения предписанных обязанностей, помести Верховного Господа в свое сердце и непрестанно служи Ему, не отвлекаясь ни на что другое». Purport. The system of bhakti yoga described by Queen Suniti to her son is the standard way of God realization. Комментарий. Система бхакти-йоги, о которой царица Сунити рассказала сыну, является общепринятым методом познания Бога. Everyone can continue in his constitutional occupational duties and at the same time keep the Supreme Personality of Godhead within his heart. Человек может продолжать исполнять свои обязанности и в то же время хранить память о Верховной Личности Бога в своем сердце. This was also instructed by the Lord Himself to Arjuna in Bhagavad Gita. Quote, "Go on fighting, but keep me within your mind." Такое же наставление получил от самого Господа и Арджуна в Бхагавад-гите: «Продолжай сражаться, но ни на мгновение не забывай обо мне». That should be the motto of every honest person seeking perfection in Krishna consciousness. Это должно стать девизом каждого искреннего человека, стремящегося достичь совершенства сознания Кришны. In this connection, Queen Suniti advised her son that the Supreme Personality of Godhead is known as Bharitya Vatshala, which indicates that He is very kind to His devotees. Царица Сунити сказала своему сыну, что Верховного Господа называют Бритья Ватсала, имея в виду, что он очень добр к своим преданным. She said, "You came to me crying, having been insulted by your stepmother, but I am unable to do any good for you. But Krishna is so kind to His devotees that if you go to Him, then the combined kindness of millions of mothers, like me, will be surpassed by His affectionate and tender dealings." Она сказала: «Оскорбленный мачехой ты прибежал ко мне весь в слезах, но я ничем не могу тебе помочь. Однако, если ты обратишься к Кришне, то убедишься в том, что его любовь и нежность к своим преданным превосходит нежность миллионов любящих матерей, подобных мне». When everyone else fails to mitigate one's misery, Krishna is able to help the devotee. Кришна помогает преданному даже тогда, когда никто другой не способен облегчить его страдания. Queen Suniti also stressed that the process of approaching the Supreme Personality of Godhead is not easy, but is sought after by great sages who are very advanced in spiritual realization. Вместе с тем царица Сунити предупредила сына, что приблизиться к Верховной Личности Бога совсем непросто, и что многие великие мудрецы, достигшие высот духовного самоосознания, ищут этот путь. Queen Suniti also indicated by her instruction that Dhruva Maharaj was only a small child, 5 years old, and it was not possible for him to purify himself by the way of karma kanda. Давая свой совет, царица Сунити исходила также из того, что Dhruva Махарадж был всего лишь маленьким мальчиком 5 лет от роду, поэтому он не мог рассчитывать на то, что очистится, идя путем карма-канды. But by the process of bhakti yoga, even a child less than 5 years old, or anyone of any age, can be purified. Что же касается метода бхакти-йоги, то им может воспользоваться человек любого возраста, даже ребенок, которому нет еще и 5 лет. That is the special significance of bhakti yoga.
В этом заключается особое преимущество бхакти-йоги перед всеми прочими методами. Therefore, she advised him not to accept worship of demigods or any other process, but simply to take to the Supreme Personality of Godhead, and the result would be all perfection. As soon as one places the Supreme Personality of Godhead within one's heart, everything becomes easy and successful. Поэтому Сунити посоветовала Друве Махараджи не тратить время на поклонение полубогам или другие формы духовной практики, а обратиться за помощью прямо к Верховной Личности Бога, пообещав Друве, что результат превзойдет все его ожидания. Когда человек помещает в сердце Верховную Личность Бога, он без особого труда преодолевает все препятствия и во всем добивается успеха. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadhamayam Dadanti Svabhadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Go Bhaktivindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. So, in this verse today we hear Dhruva's mother Suniti repeating actually the same instruction that Dhruva got from his evil stepmother, what's her name, Suchira? Suruchi, yes, to take shelter of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Итак, в сегодняшнем стихе мы слышим практически те же наставления, которые мать, родная мать Друвы Махараджа Суручи давала когда-то ему, и в этот раз они звучат из уст Сунити. 2 times he got powerful instructions from 2 important people in his life, his mother and his stepmother. Итак, 2 раза он получил эти важнейшие наставления из уст важных людей в его жизни. Это была его мать родная и его мачеха. And although there was a lot going on, we've been discussing about the turmoil, he took the essence. И хотя происходило множество событий, которые мы уже с вами обсуждали, он понял суть этих наставлений. Just like if you've got a lake and you've got a swan swimming on the lake, and then you pour some milk into the water, the swan has a unique ability by nature's way, by Krishna's mercy. He can drink the milk without taking the water. Допустим, если у вас в распоряжении есть озеро и есть лебедь, если в воду озера добавить немного молока, то по милости Кришны, по устройству природы, лебедь способен отделить молоко от воды. It's almost mystical, isn't it? Практически мистический процесс, не так ли? Shastra says that when the milk is mixed with the water, the swan can drink the milk without getting the water. I don't know how this is possible, but Krishna is Yogeshwara. He's the supreme mystic, and he gives the swan, you just drink the milk. Утверждение о том, что лебедь способен отделить молоко от воды, содержится в шастрах, и я не понимаю, как это происходит. Наверное, это происходит по мистическому могуществу Кришны. So Dhruva Maharaj, we don't have to go into detail. It's part of the discussions these last few weeks. So much is going on. You know, he's being insulted and this and that, and he's crying, and moms, you know, he's drinking the milk. He's taking the essence of take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Опять-таки, мы не будем обращаться к пересказу всех тех событий, которые происходили с Друвой. Он был оскорблен, он плакал и так далее. Но, тем не менее, он сумел удержать свое сознание на главнейшей цели и сумел впитать то молоко, которое придается ему с этими наставлениями. So our lives are also a bit tumultuous. Everyone has their story. В жизни каждого из нас также было полно перипетий, и у каждого есть своя история. I know because I counsel devotees, I counsel disciples, you know, and everything looks good in the kirtan and, you know, the harinam, and then they, Gurudev, can I have a darshan? Like what? Problem? That's okay. Guru is supposed to help the disciple with the problem, but I know everyone's got their story. Я говорю об этом, потому что практически постоянно мне приходится консультировать лично различных преданных, которые во время киртана очень счастливы и поют весело, но когда киртан заканчивается, они со слезами подходят ко мне и просят о даршане. Почему? Проблема. Marriage problems, financial problems, sore throats. And we can get distracted quite easily from the essence of Krishna consciousness, which is to always remember Krishna and never forget him. We can even say we have an excuse to forget Krishna, but no. Drink the essence
of Krishna consciousness. Always remember Krishna and never forget him. Брачные проблемы, финансовые проблемы, проблемы с телом, болит горло или другие проблемы, которые не должны в коем случае отвлекать нас от самого процесса сознания Кришны. И в любых обстоятельствах мы должны впитывать в себя суть этого учения. Eke Kudanandana. Keep your mind fixed on the goal. This takes discipline. You have to discipline your mind. And the word disciple comes from the word discipline. Экихе Курнандан, то есть Кришна призывает Арджуну удерживать цель только на одной цели. И таким и должен быть ум ученика, он должен стремиться к достижению одной поставленной цели. Yogis are known for, Prabhupada said one time, the main focus of yoga is the mind. If you can conquer the mind, it's a great achievement. Такова йога, и Прабхупада много раз подчеркивал, что йогом становится тот, кто сумеет одолеть свой собственный ум. Это является большим достижением. Mind is chanchala, it's flickering, it's going here and there, even when we're chanting japa. Природа ума обозначается словом чанчала. Он блуждает там и сям, даже во время повторения джапы. So you have to practice Krishna consciousness. Поэтому нужно практиковать сознание Кришны. The result doesn't come automatically because you're living in the association of devotees and you're wearing a dhoti and a sari and putting tilak on and chanting. You have to make it an endeavor in this process. Нельзя рассчитывать на то, что просто благодаря нахождению в обществе преданных, благодаря тому, что носим тилаку и дхоти, мы сумеем достичь совершенства на этом пути. Необходимо совершать сознательные усилия для этого. We have to keep the goal in mind and judge our progress by how close we're getting to the goal. Мы должны трезво судить о своем положении в этом процессе, и оно определяется тем, насколько мы приблизились к желанной цели. So amidst all this tumultuous, traumatic, Dhruva, he took the essence. Go to the forest and find God. Поэтому можно обратить внимание на Дhruvу, который среди всех этих разнообразных событий сумел удержать свое сознание на поставленной цели и стремиться к ней. So that's what he did. И он именно этим и занимался. He was only 5. Ему всего лишь 5 лет было. But Prabhupada said, it doesn't matter when you start. You can even start in old age. It's okay. По утверждению Прабхупады, неважно, во сколько лет вы начинаете практику, можете начинать же в старости. Это возможно. Better late than never. Лучше поздно, чем никогда. At some point, one should start it. And actually, when one takes to the spiritual path in all sincerity, that's when human form of life begins. И в действительности только с того момента, когда мы с полной искренностью приступаем к духовной практике, начинается жизнь в человеческой форме жизни. Human form of life doesn't begin when we take birth from the womb of our mother, because that birth is just like any animal. And an animal is born into ignorance, it lives in ignorance, and it dies in ignorance. So what's the distinction? Human beings can take to spiritual life. So that day that we have a spiritual awakening, that's your birthday. Нельзя говорить, что человеческая жизнь начинается с рождения из чрева матери, потому что это рождение точно такое же, как и у животных. И человеческая жизнь не сводится к тем этапам, которые типичны для животной жизни. Рождение, смерть, старость и болезни. Человеческая жизнь начинается с того момента, когда мы начинаем практиковать духовную жизнь. Was Dhruva Maharaj actually 5 years old? Неужели Дhruvе было всего лишь 5? No. Нет. The living entity falling from the spiritual world processes through millions of births. Живое существо, падшее из духовного мира, проходит в своих перевоплощениях миллионы рождений. But at some point in everyone's life, eventually there's a spiritual awakening. Но так или иначе, неизбежно в жизни каждого наступает момент духовного пробуждения. So he took the essence, go to the forest. И так он понял важнейшее, то, что ему нужно направиться в лес. Find God. Найти Бога. But God's everywhere. Но Бог же всюду. Isn't he? Не так ли? He's in the spiritual world, he's pervading everywhere by his energies, and he's in the heart of every living entity. В духовном мире он пронизывает все сущее своими энергиями, и он также находится в сердце каждого живого существа. Why go to the forest? Зачем же идти в лес? Because in the olden days, that was even now you could say, that's a good place to go to be peaceful. Потому что как в старые времена, так и теперь лес – это одно из лучших мест для обретения умиротворения. We've repeated several times, there is a verse or a part of a verse in Gita where Krishna says,
How can there be happiness without peace? Я повторял и не устану повторять еще и еще тот самый знаменитый стих из Гиты, где Кришна говорит, как можно обрести умиротворение, обрести счастье без умиротворения. Man created the cities and God created the country. Люди создали города, а Господь создал сельскую местность. And the forest is in the mode of goodness, the cities are in the mode of passion, and places in the city like brothels or like liquor shops or, discos, they're in the mode of ignorance. Города находятся в гуне страсти, сельская местность находится в гуне благости, а городские заведения, подобные борделям, винным магазинам и дискотекам, это места в гуне невежества. So spiritual lifestyle, there's a culture behind it, and it's most, you could say it should be done in the mode of goodness, because mode of goodness is a stepping stone into Shuddha Sattva, or transcendental goodness, whereby you can become Krishna conscious. В свою очередь, духовная жизнь превосходит все эти уровни, однако переходной ступенью к духовной жизни является гуна благости, через которую мы переступаем на уровень шудха-саттвы. Mode of goodness is one of the three material natures, and it's best to be there, but it can also be conditioning. Гуна благости является одной из составляющих материальной природы, и поэтому она также может вас обусловить. It's the most intelligent mode to be in, but it can be conditioned in the sense that everything's okay, peaceful and healthy. My mind is sharp, and I'm living a pure life. I'm here in the country, and you can get stuck there and not go into self-realization. Она, по сравнению с другими гунами, в наибольшей степени наполнена разумом и самоосознанием, но именно эти составляющие, такие как чистота, удовлетворенность, умиротворенность, проживание в сельской местности и обращение к тонким сферам человеческого интеллекта, заставляют нас думать, что все в порядке и нет необходимости никакого дальнейшего развития. Like nowadays, there's people who are into alternative lifestyle. They eat wholesome foods. They practice yoga. They even practice celibacy, and all these things. And there's a certain group in society. Sometimes they're the hardest people to convince about Krishna consciousness because everything's okay. It's not necessary to become a devotee. В сегодняшнем мире очень сильно развито движение за здоровый образ жизни, которое включает в себя здоровое питание, вегетарианство, йогу и даже иногда сохранение целибата. Но по нашему наблюдению именно эти люди являются самыми трудными в отношении того, чтобы их убедить в сознании Кришны. Они говорят, у нас все в порядке, сава, бянг, о-ля-ля, тру-ля-ля. So, something like that. So, as we make advancements, we always have to take the hand of the spiritual master, because there's danger at every step, and the race isn't over till it's over. И именно в этом смысле необходима помощь духовного учителя, которого мы должны взять за руку и пройти с ним весь этот путь, учитывая то, что гонка за совершенство не закончена, пока она не закончена. Dear Lord, I'm drowning in this ocean of material existence. Just this one time, extend your hand to save me. That hand that the Lord extends is not the long arm, like the long arm of the law. That's the representative Krishna sends to guide you through all these stages so that you get benefit from them and you don't become attached to any particular stage except Amala Bhakti, which is pure devotion to Krishna. Рука, о Гурудев, я тону в океане невежества, пожалуйста, протяни ко мне свою спасительную руку и вытащи меня из этого океана, поется в наших молитвах, но мы не должны воображать эту руку как нечто длиннющее, тянущееся к нам с неба. На самом деле, рука Господа, помогающая нам, это наш духовный учитель, который ведет нас на всех этапах духовного развития, и за исключением, пожалуй, того состояния, когда мы находимся на уровне Амала Бхакти. So in the old days, the yogis would go to the forest. И в старые времена люди направлялись за совершенством в лес. Suchaldeshi pratishtapya shtiram ashanam atmanaha, Krishna says in Gita. To practice yoga, one should go to a secluded place and lay kushagrass on the ground
and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should neither be too high nor too low, and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on it very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses, and activities, and fixing the mind on one point. В Бхагавад-гите Кришна говорит: для того, чтобы заниматься йогой, человек должен направить свое уединенное место и сесть на подстилку из травы куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сидение должно быть не слишком высоким, не слишком низким и должно находиться в уединенном священном месте, святом месте. Йог должен сидеть очень твердо и практиковать йогу за счет очищения сердца и контроля своего ума, чувств и деятельности, и сосредоточив свой ум только на одной цели. To practice yoga, go to Suchal. Suchal means a sanctified place, or deshe, land, it says. Suchal deshe. Go to a sanctified land. Кришна подчеркивает здесь, что для того, чтобы практиковать йогу, необходимо направиться в Сучау деше, то есть в чистое место, в священное место. Pratishtapya means at a certain place, shtiram asanam. Put down a firm asana and sit on that and practice yoga. Другие слова, указывающие на смысл этого стиха, это пратиштапьям стирам асанам. То есть нужно очень твердо сидеть в асане и устроить себе для этого надлежащее сидение. That was the process. And we know many of sages. We know Narada Muni did the same thing at 5. He also went to the forest. Таков был авторитетный процесс, и, как мы знаем, Нарада Муни также в возрасте 5 лет покинул свой дом в поисках истины. 500 years ago, Lord Chaitanya's elder brother, Vishwambar, he took sannyas and went to the Himalayas. Еще 500 лет назад старший брат Господа Чайтаньи Вишвамбар покинул свой дом и отправился в Гималаи. Noble. Nowadays, boys leave home to go to Silicon Valley and outside of San Francisco to work with computers. Hello. Why don't you follow in the footsteps of your forefathers? They were pretty amazing persons. How amazing did you become by making money typing all day on computers? В этом проявление особого благородства тех душ. When you died, maybe you go to the planet of computers. А в сегодняшние дни, в отличие от этого, индийские юноши и девушки отправляются в Силиконовую долину, неподалеку от Сан-Франциско, для того, чтобы целый день сидеть за компьютером. Вы очень далеко ушли от путей своих предков, дорогие мои, и чего же вы достигнете? Может быть, в один прекрасный день вы окажетесь на компьютерной планете, где будете всю жизнь печатать на компьютере. However, Prabhupada makes it very clear in the purport, and Krishna also in the Gita, that essentially one doesn't have to leave home. One can perform, as he writes, one's occupational duty anywhere and while remembering Krishna. Совершенно очевидно, Прабхупада раскрывает в своем комментарии тему того, что для достижения духовного совершенства нет необходимости покидать свой дом. Находиться можно повсюду и заниматься духовной практикой также повсюду. You don't have to leave home, you just have to change your heart. Нет необходимости покидать свой дом. Нужно просто тему в Бхагавад-гите существует много стихов. Chetasa sarvakarmani mayi sanyasya matpada buddhiyogam upashvitya machita shatatam bhava. In all activities, just depend upon me and work always under my protection. In such devotional service, be fully conscious of me. Krishna is not saying where you have to go. He's saying wherever you are, remember him. В этом стихе Кришна не говорит нам, куда нам нужно направиться. Он говорит, где бы вы ни находились, просто помните обо мне, во всех своих действиях зависите от меня и всегда действуйте под моим покровительством. Sarva kamani, in all kinds of activities. That covers everything except butchers and stuff like that. Он говорит сарва кармани, то есть чем бы ты ни занимался, это включает в себя практически любую деятельность, за исключением греховной подобной деятельности мясника. The essential word is machita. Be conscious of me. И основополагающим словом этого стиха является маччита, будь в сознании меня. How do we remain conscious of Krishna? We repeat his name over and over and over and over and over. If you're repeating someone's name, do the math, you're going to remember them, especially if that name is transcendental.
Как же мы достигаем сознания Кришны? Через постоянное повторение Его святых имен. И представьте себе и посчитайте чисто математически. Если вы будете без конца повторять чье-то имя, вы точно будете о нем помнить. Stay where you are and chant Hare Krishna, read Srimad Bhagavatam, associate with devotees, cook prasadam, offer to your deities. Voila. Оставайтесь там, где вы живете, занимайтесь духовной практикой, поклоняйтесь божествам, предлагайте им прасад и повторяйте святое имя Господа, и тогда, вуаля, духовная жизнь перед нами раскроется. Rupa and Sanatana Goswamis, they were forced actually into the government of Nawab Hussain Shah, and they lived in Ramakeli, which was northern Bengal, far away from where Lord Chaitanya was in Jagannath Puri, Orissa. В свое время наши великие ачарьи Рупа и Санатана Госвами практически силой были вынуждены работать на Наваба Хусейн-Шаха и проживали в Рамакеле, который находится очень далеко на севере Бенгалии, далеко от мест нахождения Господа Чайтаньи. И на тот момент времени еще не встретили Господа Чайтанью. Но они очень привязались к Нему. Почему? Через Шраванам. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Archanam, Bandham, Dasyam, Sakyam, Atmani, Vedanam. The 9 processes begins with Shravanam, hearing. Hearing is the saving grace. Знаменитое перечисление 9 основных процессов преданного служения начинается со слушания. Слушание с необходимым почтением. In our new theater, which people are enjoying so much, we have the Song of Grace. В нашем театре существует, как вы знаете, новое представление, которое называется «Песнь правды». И именно такой благодатью или истиной является слушание. Rukmini was a princess living with her dad in some kingdom somewhere, and she never met Krishna, but she just heard about Krishna from sadhus who were traveling through the palace. Рукмини жила очень далеко от Кришны и никогда не встречала его лично, но она влюбилась в него, просто слушая описание его из уст садху. И таким образом ее любовь к Кришне достигла совершенства. Of course, we know that they have an eternal relation because in the spiritual world they're manjaris, they're cowherd girls. But those girls took birth in the world of men as men to facilitate Mahaprabhu's mission. Так вот, через слушание о Господе Чайтаньи Рупа и Санатана привязались к нему, и они в этом подобны. По сути дела, они являются манджари, как мы знаем, у них есть свои отношения с Господом, независимо от того, что они встречаются с Ним в материальном мире, но тем не менее, именно на основе этих своих духовных сваруб, они пришли в этот мир и продолжали свои отношения с Господом в качестве близких слуг. So they wrote a letter to Mahaprabhu. It was taken by courier. In those days, courier meant not DHL, and the courier meant by horse or walking, whatever. Mahaprabhu got the letter, and in the letter they expressed, how do we remember you in the midst of our occupational duties? И таким образом в один прекрасный день Махапрабху получил от них письмо, доставленное курьером. В те времена не было почты, все письма доставлялись через посыльных. И в этом письме задавался вопрос, как мы можем помнить о тебе во время исполнения своих повседневных обязанностей? И в ответ они получили письмо от Махапрабху. Sometimes we hear that Lord Chaitanya never wrote anything, but for his personal associates it appears that there were some instances. So he wrote a letter back to Rupa and Sanatani, and how did he answer their question? Иногда мы слышим, что Господь Чайтанья не оставил никакого письменного наследия, но тем не менее в отношении своих приближенных преданных бывали исключения. И как же он ответил на их письмо? His reply is actually in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, chapter 1, verse 211. Ответ на это содержится в Мадхья-лиле Чайтанья Чаритамрите в 211 стихе 4 главы, по-моему. Pada vyasnini nari vya garapi griha karmashu tad evasvad yatat yantar navashanga rasayanam. Quote, if a woman is attached to a man other than her husband, she will appear very busy in carrying out her household affairs, but within her heart she is always relishing feelings of association with her paramour.
Это знаменитый стих, в котором говорится: если у женщины есть отношения с другим мужчиной помимо своего мужа, то она будет очень усердно исполнять свои домашние обязанности, но в сердце своем постоянно будет наслаждаться мыслями об общении со своим любовником. Self-explanatory. You work, but you think of your lover. And we have many lovers. How many lovers have we had since we left the spiritual world? But the real lover is Krishna, because Krishna is able to fully satisfy the loving sentiments of each and every created being. Итак, этот стих сам говорит за себя. Мы трудимся и выполняем свои обязанности, но думаем о том, кого мы любим. И сколько таких возлюбленных у нас было за миллионы воплощений, подумайте только. Но единственным истинным нашим возлюбленным является Кришна, поскольку именно Он исполняет все желания и знает все желания каждого живого существа. Also there's Chetata Sarvakamani Mai Sanyasa, that verse we've read. So these instructions are there for us. И так вот, как и в следующем приведенном стихе, содержатся подобные же наставления на эту тему. A final confirmation from Bhagavad Gita. И есть окончательное подтверждение вышесказанного из Бхагавад-гиты. Manmana bhavamad bhakto majjati mam namaskuru mame vasyasi satyam te patijana priyosume. Every shloka well knows that one. Каждый преданный знает эту шлоку наверняка. Always think of me. Become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this, because you're my very dear friend. Здесь говорится: всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и подноси мне подношение. Таким образом ты достигнешь меня несомненно. Я обещаю тебе это, поскольку ты мой дорогой друг. So Prabhupada said this instruction to work and remember Krishna. No, don't go to the forest, just work and remember Krishna. Prabhupada said this should be the motto. This is a good slogan. This should be the motto of every honest person seeking to perfect Krishna consciousness. Прабхупада называет этот стих девизом каждого честного человека. Он не говорит здесь, что нужно направляться в лес. Он говорит, что находитесь там, где вы есть, и занимайтесь духовной практикой через памятование о Кришне. And then in the Prabhupada develops the theme. He said, if you're acting like this, then Krishna is Bhrityavatshala. He's very kind and loving and ready to assist such an honest person on the path home back to Godhead. Дальше в своем комментарии Шрила Прабхупада развивает эту мысль. Он говорит, что если вы будете действовать таким образом, то Кришна проявится как Бхриття-ватсала. Он будет очень добрым к вам, любящим, и всегда будет готов помочь каждому честному человеку на его пути домой назад к Богу. That makes you different from the 7 billion people on this planet who are just working for their selfish motives. If you're working for Krishna, chanting His name, even though Krishna is very far away, He'll see you. And He's Bhrityavatsala, He's very kind. He'll make the arrangements. You can get home quicker than you can ever imagine. Это ставит нас, преданных, в особое положение, поскольку в отличие от других 7 миллиардов человек, мы находимся под постоянным вниманием Кришны, и где бы вы ни были, Кришна издалека протянет вам свои руки и поможет вам, и поможет вернуться домой назад к Богу. Да, вы воспеваете и помните, что когда Когда вы воспеваете, Господь слышит вас. Как же Он может слышать меня, ведь Он далеко? Но подумайте сами, разве мать не слышит плач ребенка, где бы он ни был? И, конечно же, она слышит, как зовет ее возлюбленный: «О, любимая, приди ко мне». Также Кришна слышит зов чистого преданного: «Приди, войди». But when the baby cries, the baby's in total ignorance. Sorry, mothers. The baby's in total, what? I'm dirty, clean me. Even though the baby, mother also hears baby. So Krishna's also, when you're sitting here in the temple room chanting in the morning, Krishna's listening. Извините, все присутствующие матери, но плач ребенка – это состояние невежества. Он жалуется таким образом на какую-то
какой-то дискомфорт, неудобство, может быть, он грязный, голодный и так далее. Но когда мы зовем Кришну, он слышит совершенно другое, потому что мы зовем его, как один возлюбленный зовет другого. Even if your chanting is, unconscious chanting, you're kind of Rama, Rama. Krishna's still watching. И он внимательно слушает наше воспевание, следит за нами, даже если мы повторяем его насквозь сон. Janaka Pandit gives a nice analogy. He said, just like there's thousands of little calves, some cowherd boys take care of the calves, thousands of calves coming back from the pasturing grounds. A mommy cow, a mother cow, she can see her calf amongst the 10,000 calves. They all look the same, right? But the nature of motherhood, that's my calf. Чанака Пандит говорит, что из десятков тысяч коров, возвращающих с пастбища, в огромном стаде мать видит именно своего теленка и без ошибки определяет его, направляется к нему. So Krishna's Britya Vatsala, when you chant Hare Krishna, yes? What? I don't know. One day you'll say, give me seva, please take me home. Okay, come on. I'll be waiting for you. Итак, Кришна, как Бритья Ватсала, слышит наше воспевание и реагирует на него. Он говорит: ты звал меня, и что ж ты хотел? Ну, я не уверен, что я хочу, но в определенный день, в один прекрасный день, когда мы попросим его забрать в своей молитве домой назад. Бритья Ватсала, Кришна полон любви. People say God is love. Okay. All right, yes. He's the best lover. Христиане говорят, Бог есть любовь. Да. Some people say, how can you say there's God? There's no love in this world. There's just so much misery, and how can there be God? Кто-то говорит из людей, как может быть Бог вообще существовать, если этот мир полон жестокости и насилия? Как может быть Бог в этом мире? Well, the misery is not God's doing. That's because of our foolish, sinful activities. You can't blame God for that. You can't blame the Father for the sins of the Son. Но валящиеся на нас несчастья и беды – это всего лишь последствия наших собственных грехов, и в этом смысле нельзя винить Отца за грехи Сына. I was reading that every year nowadays there's 50 million abortions every year in the world. 50 million slaughters. Я перечитывал прессу, и там указывается цифра 50 миллионов абортов ежегодно происходит на планете Земля. 50 миллионов убийств. Это 150 тысяч абортов в день на планете. And 56 billion animals are killed every year for food. Ежегодно в пищу себе человечество убивает 56 миллиардов животных. Well, at the same time, because of mismanagement and whatever, there's millions of tons of fruits and vegetables thrown away because, well, they can't get the right price for them, so they throw them in the ocean. И с другой стороны, в силу рыночной политики миллионы тонн продуктов питания выбрасываются в океан или закапываются в землю. So don't blame God for the miserable condition of this world. This comes because we've turned our back on God. Поэтому нельзя винить Бога за несчастье этого мира. Дело в том, что мы просто поворачиваемся к Богу спиной. It's like you're facing the sun. You see the beautiful sun. Turn your back on the sun. What do you see? The darkness of your shadow. Вообразите в солнечный день, если вы поворачиваетесь к солнцу спиной, что вы видите? Вы видите тьму своей собственной тени. So we're seeing darkness because we've turned away from God, which essentially means turning away from God's instructions. Мы пребываем во тьме из-за того, что мы отвернулись от Бога, и по сути это означает, мы отвернулись от наставлений Бога. Still, He comes. Тем не менее, Он приходит. Still He comes, despite we turn our backs on Him. Несмотря на то, что мы повернулись к Нему спиной. We turn our backs on Him, and then we do all the things that give Him pain. Мы отворачиваемся от Него и делаем все возможное, чтобы доставить Ему боль. But what's the nature of love? Но какова природа любви? Blood is thicker than water. Again, blood is thicker than water. When a boy is sent to prison, everyone rejects him except mommy. She comes to the prison. She tells the prison warden, "Okay, but he's not so bad. He just killed 3 people, but he's my baby. He's not so bad." It's the nature of love.
Кровь гуще воды, есть такая пословица, и природа любви такова, что даже когда ее сын попадает в тюрьму за убийство 3 человек, мать приходит к надзирателю и говорит: ну да, может быть, каких-то 3 он и убил, но это же мой сыночек, он не такой уж плохой человек. So what's the strongest attachment? The strongest attachment is between God and his devotee. Even the devotee may forget him, Krishna never forgets his devotee. Какая же связь является самой сильной в этом мире? Это связь между Кришной и его преданным. Что бы ни случилось с преданным, Кришна никогда не забывает его. So just like the criminal does nonsense and mommy still loves him, you leave the spiritual world, Krishna still loves you because you're his very dear son or daughter. You're his own. Точно так же, как мать продолжает любить своего сына, попавшего в заключение, Кришна продолжает любить нас, несмотря на то, что мы отвернулись от него и попали в материальный мир для исполнения своих желаний. И Он готов простить вас, если вы покажете знаки сожаления. Sorry. That's all it takes. Прости меня, нужно сказать. Вот и все. I'm sorry. Мне очень жаль о том, что произошло. Will you change your ways? Ты изменишься? Oh yeah. Обещаю. Will you chant Hare Krishna? Sure. Будешь повторять Харе Кришна? Точно буду. All right, come on. Ну ладно, давай. Simple as that. Очень But that's просто. hard because of the false ego. Но мы не делаем этого из-за собственного ложного эго. You made so many mistakes. Yeah, but you know, do you feel remorse? Yeah, sort of, you know, but I mean, you know, he also. That's the false ego. Слушай, ты согрешил? Ну да, в общем, так получилось. Ты не жалеешь об этом? Да, ну, в общем, я вот такой человек, что тут поделать? И так далее. So Krishna comes. Is he not Bhaktivinoda? He is. Because he comes every day. Кришна приходит таким образом каждый день буквально. И разве после этого он не Бхактивinoда? He mentions every millennium, but in cosmic time, that's like a day. В Писании говорится, что он приходит каждую эпоху, но по вселенскому летоисчислению это практически каждый день. If someone comes to your house every day and knocks on the door, and you open it up, and oh, you lost this, I found it. Well, thank you. So we've lost our Krishna consciousness, and God is coming every day to give it back to us. Если каждый день кто-то стучится к вам в дверь и говорит: вот вы потеряли что-то, давайте я вам верну это, вы будете благодарны, так ли? Точно так же и Господь стучится постоянно к нам, пытаясь вернуть нас в сознание Кришны, но мы хлопаем дверью перед его лицом и говорим: нет, мне не нужен ни Господин, ни Бог. So even though a baby's kicking the mother in the womb, right, the last couple of months, if it's on the right side, it's a boy, and if the baby's kicking on the left side, it's a girl. See how much I know? My son was kicking on the right side. It's a boy! Whoa! Женщины, перенесшие беременность, знают, что в последние 2 месяца беременности ребенок начинает вести себя активно и пинать изнутри ее живот. Если пинки происходят справа, то это мальчик, а слева это девочка. Я знаю, понимаете, я являюсь отцом своего сына, и он пинался именно справа. Prabhupada said you should say in my previous ashram. My previous ashram. Да, и Прабхупада говорил, что обратите внимание на мой предыдущий ашрам. So mom doesn't care. Но маме не важно. Baby comes out and passes stool and urine. Everyone else backs away. Mom goes, oh, my baby, let me clean. What's that? Motherly love. Сидя на руках у матери, ребенок мочится и испускает испражнения, и окружающих это шокирует, но мама говорит: это мой милый ребеночек, какой он миленький даже в таких обстоятельствах. So because of these desperate attempts by the Lord to bring us home, Prabhupada concludes, Krishna's love is greater than the love of millions of mothers taken together. И судя по тем бесконечным усилиям, которые Кришна совершает вновь и вновь, пытаясь вернуть нас в духовный мир, Прабхупада говорит, что Кришна обладает больше любовью, чем миллионы матерей. Now, one very significant point which Prabhupada doesn't mention here, but he brings up again and again in our shastras, is that, yes, Krishna's love for us is very deep, and he's very merciful. But many times Prabhupada has said that the
devotee of the Lord is even more merciful than Krishna himself. Но существует еще очень одно важнейшее положение, которое Прабхупада вновь и вновь подчеркивает в своих комментариях. Он говорит, что да, Господь очень милостив и всегда готов прийти к нам на помощь, но еще более милостивым является преданный Господа. There's many examples, but one example, well, I can share one example with you. Тому существует множество примеров, одним из которых хотел бы с вами поделиться. How a devotee is even more merciful than Krishna himself. Приводя пример того, как преданный Господа более милостив, чем сам Господь. In the Gita, Krishna says, "Naburi bhedyam janayad agyanam karma asanginam." He says, "Do not disrupt the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties." В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит: не беспокойте умы невежественных людей, которые привязаны к кармической деятельности или исполнению своих предписанных обязанностей. It's like, trying to put out a fire with sand or something. Иначе говоря, or rather to how you say, no, well, that's good enough, I guess. Не проповедуйте глупцам, то есть не пытайтесь разжечь огонь, забрасывая его песком, например. У меня была другая цитата, сейчас не могу ее припомнить. Don't disrupt the minds of ignorant people. Не беспокойте умы невежественных людей. Who are attached to this world. You're not just, nothing's going to happen. No, they don't listen, they don't want to listen. So your preaching is just, Людей, слишком привязанных к этому миру, ничего хорошего, путного из этого не выйдет. Они не будут вас слушать, и вы ничего не добьетесь от них. But in a room conversation in Los Angeles in December 28, 1968, Prabhupada said, но в своей беседе в своих покоях в Лос-Анджелесе 28 декабря 1968 года Шрила Прабхупада сказал, quote, Krishna says, he's speaking to the devotees, Krishna says you should not disturb them, but devotees are so kind, they take all risks. Just like Nityananda Prabhu took all risks. Lord Jesus Christ took all risks. Therefore, a devotee is more kind than God. A devotee is more merciful than God himself. Prabhupada said, we should always remember this. Цитата. Кришна говорит, что нельзя их беспокоить, но преданные более милостивы, поэтому идут на все возможные риски. Подобно Нитьянанде Прабху, который взял на себя риск, Господь Иисус Христос также рисковал, поэтому преданный более милостив, чем Господь, и преданный также более добр, чем сам Господь. Об этом нам необходимо постоянно помнить, говорит Прабхупада. Кришна не так легко достижим, и требуется определенные усилия и время для того, чтобы достичь его. Но если преданный начинает этот путь, то Кришна это прекрасно осознает. Так, например, приняв саньясу в 1979 году, я начал с путешествия в Южную Индию. Sannyas ceremony. You take this top piece of yathariti and you beg. So I was begging for rupees, and he put a deity of the Shringadev in my top piece. I thought, that's a good sign. Когда я выходил с церемонии принятия саньяса, один из моих духовных братьев пожертвовал мне божество Нрисимхадева. Как вы знаете, вот этот фартук саньяси Бахирваса предназначен для сбора милостыни. И я подумал, это хороший знак. So I had some free time, so I said, I'm going to go to Ahobalam, where the Lord has appeared, they say. And there's 9 temples there. I'm going to go there and see that temple. So I actually went barefoot. I went alone. I took trains. In those days we didn't fly. I took trains and buses, and I walked to Ahobalam and many temples in South India. It was really ecstatic. The only time I think I've ever been alone in the movement. Я задумался, что же делать с этим знамением, и начал с паломничества в Аховалам, где, по утверждению историков, явился Господь Нрисимхадев, историков от религии. И я был совершенно один, я не летал самолетами, был босиком, пришел в этот храм, и это практически было единственное время после принятия саньяси, когда я находился в одиночестве. I also went to other places. I went to Tirupati, where Venkateshwar, that beautiful deity is. And there's so popular, you have to wait in line like 12 hours sometimes. После этого направился в
Тирупати, да, где находится Господь Венкатешвара, очень знаменитое божество, украшенное драгоценными камнями. Для того, чтобы получить его даршан, приходится ждать порой по много часов. Well, there I was. I stood out like a sore thumb, this white guy with all the South Indian people are by tradition, nation, by much darker, the South Indian. So I really stuck out. Everyone's staring at me like, I went like 5 hours, 6 hours. And finally, one priest came out of the temple. He said, "You're ISKCON?" "Yeah, come with me." All glories to Srila Prabhupada. Took me straight to the front. Я был практически единственным белым человеком на многие-многие километры вокруг и стоял в этой очереди среди очень темнокожих людей, потому что такова природа населения Южной Индии. После 5 или 6-часового ожидания наконец вышел священник из храма и спросил меня: "Ты из ISKCON?" Я сказал: "Да". Он говорит: "Пойдем со мной". И он привел меня прямо к алтарю. Вся слава Шриле Прабхупаде. So that's my analogy of how devotees can take us home quicker because they have access to the Lord. Вот, судя по этой ситуации, я и говорю, что преданные скорее могут привести нас к Богу лично. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said famously, "Don't try to find God, find someone who can take you to God." Существует также на эту тему знаменитая цитата из слов Шрилы Бхактивиданты Сарасвати Тхакура, который говорил, что не ищите пути к Богу, ищите того, кто приведет вас к Богу. Like to meet the Prime Minister, it's impossible for an ordinary citizen. But if you know the brother or the auntie or the friend of the Prime Minister, "Hey, come on, we're going to have lunch today. Come meet my dad." So, yeah, you meet a representative of Krishna, you meet the spiritual master essentially, then it becomes, the process is quicker. Также, например, если вы пытаетесь назначить встречу премьер-министру, это практически невозможно. Но если вы знаете кого-то из членов его семьи, то он может пригласить вас на обед и сказать: "Вот ты встретишься с моим папой, дядей" и так далее. То есть тот, кто знает лично Господа, тот может привести вас к Нему. А кто из преданных обладает наибольшим состраданием? Это Шримати Радхарани. So Prabhupada writes that Srimati Radharani, she sees a devotee taking up devotional service. She's she's the embodiment of compassion. So she says to Krishna, "You see down there on the Polsky tour, there on the Baltic Sea coast, one new bhaktin has come. She's just feeling a little nervous. She just came in, and it's pretty intense," she said, the Polish tour. "Krishna, please accept her service." And because she says it, Krishna accepts her service. И поэтому именно Шримати Радхарани замечает малейшие усилия в служении каждого из нас и говорит, что: "Господь, посмотри, там на польский тур, на Балтийское море приехала новая бхактин, которая из-за возникших трудностей и сложностей этого служения чувствует себя немножко неуютно, поэтому, пожалуйста, обрати на нее внимание и прими ее служение". И именно благодаря словам Шримати Радхарани Господь принимает ее служение. В действительности, именно преданные Господы способны раскрыть перед нами самые потаенные секреты преданного служения. Так, например, речь может быть идти о тех особо близких отношениях Браджбаси, которые имеют они с Кришной, и эти отношения может раскрыть нам только тот, кто является таким Браджбаси. Sanatana Goswami writes in the Brihad Bhagavatamritam. В Брихат Бхагаватамрите Санатана Госвами пишет: "Param gopyam apish nigde shishe vacham iti shruti tachchoryatam mahabhaga goloka mahimadana." The Vedas say that to a loyal disciple one may speak the confidential secret. Therefore, O most fortunate one, now please hear the glories of Goloka. One of my favorite verses. Это один из моих самых любимых стихов. Здесь говорится, что Веды утверждают, что преданному ученику духовный учитель может раскрыть самые высшие секреты, поэтому, о наиболее удачливый, пожалуйста, услышь теперь о славе Галоки. Become a loyal disciple, faithful disciple of your spiritual master. Assist him in his mission. What happens? И представь себе, что если вы станете преданным и послушным учеником своего духовного учителя, что произойдет тогда?
that which is practically impossible to realize by His mercy, you understand. То, что практически невозможно понять и осознать, вы сумеете понять и осознать благодаря милости духовного учителя. The Vedas say that to a loyal disciple, one may speak the confidential secret. Therefore, a most fortunate one. Now, please listen, hear the glories of Goloka. Веды говорят, что преданному ученику учитель может раскрыть самые потаенные секреты, поэтому о наиболее удачливый, услышь теперь о славе Галоки. What's an example that some devotees revealed the glories of Vrindavan to some aspiring person? Подумайте, какой есть пример в нашей истории о том, как один из обитателей Вриндавана раскрыл секреты в отношении с Богом какому-то из очень преданных и серьезных учеников. It happened when Uddhava went to Vrindavan. Это речь о ситуации с Удавой. Uddhava is a Dwarkavasi. He lives in Dwarka. That's Aishwarya Bhav there. Krishna is king. Житель Вриндавана. Viva Viva long live the king, Krishna. Yes. Удава жил в Двараке и был постоянно свидетелем Айшварья Бхавы Кришны, когда все кричали «Да здравствует король! Да здравствует король!» И Кришна царственно благословлял всех присутствующих. So Krishna had been away from Vrindavan for a long time, and he thought, maybe I should send some messages to the residents of Vrindavan to inspire them a little bit. После долгого-долгого отсутствия во Вриндаване Кришна подумал, может быть, следует послать письмо жителям Вриндавана для того, чтобы объяснить им, насколько я их люблю. Just like you get an email from your spiritual master. You write, and 6 months later he writes back. Это примерно так же, как если бы вы написали электронное письмо своему духовному учителю, вы написали, а месяца через 5-6 получаете ответ. Sorry. Простите за это. Oh, I got a letter from Gurudeva. О, пришло письмо от Гурудева. What if you got a letter from Krishna? А что, если бы получили письмо от Кришны? So Krishna thought, let me write a message to the cowherd boys, to my mom and dad, to my gopis. Кришна подумал, дай-ка я напишу письмо пастушкам, моей маме, моим возлюбленным гопи. And who will I send with the letter? I'll send Uddhava. С кем же я передам это письмо? Пожалуй, с Удавой. Uddhava was a friend of Krishna. He actually advised Krishna in Dwarka. Удава был другом Кришны, и даже его советником в Двараке. He was so Krishna conscious. He was so attached to the mood of Krishna that he was also bluish black like a monsoon cloud. Uddhava. И он настолько был погружен в сознание Кришны и в отношения с ним, что тело его обрело такой же оттенок синевато-темного грозового облака, которым была Кришна. Во многих отношениях он был очень похож на Кришну благодаря своему сознанию Кришны. Так же, как и когда ученик принимает на себя настроение гуру. I can always tell Radhanath Swami's disciples. They're very cultured persons and they're very learned persons and they have the same mission and they're very attached to Radhanath Swami. Я всегда могу I can notice them a mile away. Легко отличить за километры учеников Радханаth Махараджа. Они очень серьезные, очень культурные, точно следуют его миссии и всегда исполняют эту миссию. Uddhava was so looking like Krishna that when he eventually went to Vrindavan, at first the gopis thought it was Krishna. And they said, wait a minute, there's something not right here. На самом деле Удава был настолько похож на Кришну, что когда гопи увидели его впервые издалека во Вриндаване, подумали, о, пришел Кришна. Но когда он приблизился, они подумали, нет, погодите-ка, что-то не так, это не совсем Кришна. But Krishna had a secret desire. He wanted Uddhava to see the Braj Bhakti. He was Aishwarya, but I'll send Uddhava because I like Uddhava and I want him to see the special love that the Brajavasis have for me. Но у Кришны был особый план, он хотел, чтобы Удава стал свидетелем Брадж-бхавы, то есть той особой любви, которую жители Вриндавана имеют к нему. Но Удава не подозревал об этом и думал, что он просто курьер, посланник.
Vishwakarma built that city. It was so opulent because that's Aishwarya Bhav. Like we worship Radha and Krishna with lots of opulence. После всего великолепия Двараки, которую построил Вишвакарма в свое время, и после всего этого поклонения Вайшваре Бхаве, Удава находился именно в этом настроении. And when Uddhava got to Vrindavan, it was a cowherd village. Но когда Krishna is sending a message to these people, they're cowherd people. Удава оказался во Вриндаване, он понял, что учился просто в деревне. Что такого особенного в этих пастухах и пастушках, чтобы Кришна писал им письма? И вначале, когда он прибыл туда, во Вриндаван, был несколько озадачен происходящим. И еще больше он был озадачен, когда вручил письмо от Кришны Нанде и Ешоде. Krishna wrote to mom and dad. He wrote the following. Обращаясь к своему матери и отцу, Кришна написал следующие слова. My dear parents, don't worry, I'm the supreme truth. Мои дорогие родители, ни о чем не беспокойтесь. Я высшая истина. I'm the supreme pure. Я чистейший. I'm the eternal person. Я вечный. Everyone is dependent on me. И все зависят от меня. So don't feel disconnected from me. Поэтому не чувствуйте, что вы находитесь в разлуке со мной. Nanda Yashoda like, what? Родители Нанда и Ешода подумали, что? Mother Yashoda, she said, Krishna is not the supreme pure. Мама Ешода сказала, Кришна, это совсем не чистейший. He would roll in the dust every half hour, and I'd have to bathe him. Каждые полчаса он ковыркался в пыли, и мне приходилось постоянно мыть его. And Nanda Baba said, he's not the supreme truth. He would steal butter. And we would have to catch him and have to chastise him, and he would deny it. He would lie. How can a liar be the supreme truth? Нанда Баба сказал, он совсем не высшая истина. Он постоянно воровал масло, и когда мы ловили его, и нам приходилось его наказывать, он отрицал свое вино. Mother put her hands in the air. He's not the eternal person. He took birth from my womb. He's my little boy. I saw him grow up with my very eyes. Он лгал таким образом, как же лгун может быть высшей истиной. Мама Ешода сказала, он совсем не вечная личность. Он родился от меня. Это мой маленький мальчик. Я видела то, как он растет своими собственными глазами. How are they thinking like this? Because of Yoga Maya. Почему же они так рассуждали? Благодаря Йога Майе. She places her Yoga Maya over the people so that Aishwarya Bhav's not there, because that's a certain mood, but it's more intimate if Krishna is your baby, he's your friend, your lover. So she causes the residents of Vrindavan to forget that Krishna is God. They just think he's the most, they love him more than anyone's ever been loved before. Yoga Maya действует... All glories to Yoga Maya. Действует именно таким образом. Она лишает, вероятно, этой Айшварьи Бхавы, но вместо этого дает возможность особо близких отношений с Кришной. И благодаря этому обитатели Вриндавана полагают, что Кришна – это тот, кого они любят больше всего на свете. Вся слава Йога Майи. Удава в своей жизни не слышал подобных рассуждений. Так не рассуждают в Двараке. This is spontaneous love. И он подумал, что же за особые существа эти браджбаси, у них спонтанная любовь. They're thinking the king has become their son. Они полагают, что царь стал их сыном. He started liking that. И ему это начало нравиться. And then he went to Nandagram. Затем он отправился в Нандаграм. A place called Uddavagiri. We'll take you there in Kartik Parikrama. В место, которое называется Уддавагири. Мы туда пойдем вместе с вами во время Картика Парикрамы. Where Krishna, where Uddhava read Krishna's message to the gopis. Это то место, где Уддава зачитал письмо от Кришны Гопи. I'll tell you that message next year on our Polski tour 2020. И о содержании этого письма расскажу вам в следующем году во время польского тура 2020. Okay, are you fired up for the festival in Kuobje today? Вы сегодня очень хорошо, очень сильно хотите фестиваля в Калабжеге. The Lord's representatives intervening in their lives to show them the mercy of Krishna. You are even more merciful than Krishna by Krishna's order.
Представители Кришны вмешиваются в жизнь людей, давая им просветление и духовное знание. И точно так же сегодня вы должны быть представителями Кришны, идущими к обычным людям. Послушайте теперь, что Кришна сказал. И если вы во время чтения этого письма покинете свое тело, то направитесь прямо на Галоку. My dear girls, you may think that I have left you, but in fact, I haven't really left you. Just consider that I am in everyone's heart. I'm in your heart, and I'm in every atom. So how have I left you? There's no reason to lament. There's no reason to cry, because we are connected as ever before. Мои дорогие гопи, вам может казаться, что я вас оставил, но в действительности я не оставил вас. Просто подумайте, что я нахожусь в сердце каждого. Я в вашем сердце и в каждом атоме вашего тела. Как же может быть так, чтобы я оставил вас? Нет никаких оснований для сожаления, поскольку и нет оснований для слез, поскольку я связан с вами так же, как это было всегда. The gopis were like, wait a minute, Krishna's he's treating us like we're gyanis or something. Гопи подумали между собой, сказали, послушай-ка, почему это Кришна заговорил с нами как с гьяни? Пытается нас успокоить философией. Мы же простые деревенские девушки-пастушки. Мы просто скучаем по Кришне, хотим быть с Ним. Come back to Braj because we Gopi girls are crying. We cry so much we don't have any tears left. Especially his favorite Gopi, Shrimati Radharani. You tell him that how much Radharani misses him. Нам не нужны никакие письма от него, нам нужен он сам, поэтому пойди к нему и скажи, что он должен явиться сюда сам. И скажи, что мы скучаем по нему и плачем по нему постоянно, и у нас не осталось уже слез, чтобы плакать, в особенности у его возлюбленной Гопи Шримати Радхарани. Скажи, что она переживает. This is Vipralambha, very deep subject matter, how love, or rather how separation makes the heart grow fonder, how in separation your love increases 1,000-fold for someone. This is Krishna's technique. Painful, but on the spiritual platform it's also very joyful. Здесь идет речь об очень возвышенной теме Випраламба Бхавы, о любви в разлуке с Кришной. Это особая техника Кришны, которая очень болезненна для его преданного, но Кришна сознательно пользуется ею. So Uddhava, he's in his own way back to the work, and he's thinking, I thought I appreciated Krishna. I thought that I loved Krishna. But these Brajabasi people, they love him more than anyone's ever been loved before. They're so special, the Brajabasis. По пути обратно в Двараку Удава думал о том, какие же особые существа эти Браджбаси. Я думал, что люблю Кришну очень сильно, но посмотрите на этих Браджбаси, они буквально умирают от любви к Кришне. In Dwarka, Krishna is our king, but here he's their friend, he's their baby, he's their lover. В Двараке Кришна наш царь, но посмотрите, во Вриндаване он чей-то сын, чей-то брат, чей-то друг, чей-то возлюбленный. This means they enjoy an even deeper, more intimate relationship with Krishna. И это прямо указано на то, что обитатели Вриндавана находятся в гораздо более близких отношениях с Кришной. Well, they're better devotees than me. Он остановил колесницу при этой мысли и подумал, ну что ж, пожалуй, они лучшие преданные, чем я. Krishna wouldn't tell me these things, but his devotees told me these things. They're even more merciful than Krishna. То, о чем мне сказали, не говорил мне сам Кришна, поэтому для того, чтобы обрести полное сознание Кришны, мне нужно нанести на голову пыль с лотных стоп этих преданных. So he said to Krishna, because you can speak to Krishna wherever you are in the world, he'll hear you. He said, Krishna, please let me stay here in Braj. И он сказал, обращаясь к Кришне, к которому можно обратиться, где бы ты ни был. Он сказал, Кришна, позволь мне остаться здесь во Брадже. У меня нет никаких качеств, я просто Дваракаваси. Just let me live here as a clump of grass. Пусть же я живу здесь просто как кустик травы. Someone might say, well, why clump of grass? Какой кустик травы, может спросить кто-то? Because gopis are going here and there with their milk products, you know, selling them here and there, and he's thinking maybe the gopis will just walk by
and they'll step on my head. I'll get some brajrenu, I'll get that dust from the lotus feet of the gopis, then my life will be successful. Но Уддава говорил это сознательно, поскольку знал прекрасно, что гопи, пытаясь продать молочные продукты, ходят по траве Вриндавана туда и сюда, и он думал, что может быть в прекрасный момент стопы гопи окажутся на моей голове, и я получу ту самую праджрену, заветную пыль Вриндавана на свою голову. Then he thought, because Vrindavan's a pretty big place, even if the gopis don't step on me as that clump of grass, perhaps the wind may blow some dust from the lotus feet upon my head. И помня о том, что Вриндаван – это достаточно просторное место, он подумал, что даже если гопи не ступят на меня в качестве травы, может быть, ветерок принесет мне на голову пыль с их лотосных стоп. So the conclusion is that, yes, Krishna is very merciful, but his mercy is that his mercy comes in the form of his devotees. Ultimately, he's behind it all, but the process is that it comes through his devotees. And Bhaktivinoda Thakur said, Krishna consciousness is something we imbibe. It's a nice word. I don't know what the Russian is, but Krishna consciousness is something we imbibe. We catch it from another devotee. I got a cold from somebody here. I'm not going to say spasiba. But in the same way, one can catch Krishna consciousness very easily from a merciful devotee. So therefore, search for the devotee, don't search for God. Подводя итог всему вышесказанному, я хотел сказать, что Кришна милостив, но еще более милостивы его преданные. И если мы находимся в поисках сознания Кришны, то должны обратиться именно к преданным. Также, например, как я подхватил свою простуду от кого-то из присутствующих, я не буду говорить им спасибо за это, но тем не менее именно через преданных приходит к нам милость Кришны, именно к ним мы должны обращаться за ней. But search no longer. Но слишком долго не блуждайте в поисках ее, Because you found Srila Prabhupada. поскольку вы уже нашли Шрилу Прабхупаду. He's a very intimate associate of the Lord in the spiritual world. We don't know how yet. It has not been revealed to us. But by serving his mission here in the material world, we qualify for his mercy to one day go back to the spiritual world. It's all Prabhupada's mercy. Он очень возвышенный, приближенный, преданный Господа, и поэтому, следуя его наставлениям, мы можем достичь совершенства, поскольку Шрила Прабхупада является олицетворением милости Господа. He's also so kind. И он очень добр также. И мы можем впитать это. Грантараш Шримад Бхагаватам ки, Dhruva Maharaj ки, Srila Prabhupada ки, Shri Shri Lakshmi Nrsingadev Traveling Festival Program Forever and Ever ki. And for today in the major city along the coast, Koobje, a 3-day festival in the sunshine ki. Shri Shri Gaurnitai ki. Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Shyam Haribol.